Dear friends, welcome to American English. Our center is in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, and in India. Our motto is to make you to speak like Americans and Britishers or simply native English speakers speak. How do they speak? We make you to speak over here. So once the class is over, you have to use these phrases and form sentences on your own. Take your corporate English book. It's on the page number 353 to 354. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak under the letter U. The word is up. Up yours. What do you mean by up yours? Vulgar word, bad word, which is used with a gesture. Gesture means action. Of V facing your face. See, V facing your face. It should be like this. So vulgar word. So up yours means you are insulting somebody. Up yours means you are saying somebody you want to hurt them. Suppose if you use V like this, is V for victory. But if it is faced on your direction, your face, it means that it's a vulgar word. When the movie ticketer told the movie lovers, the cinema man, when he was issuing tickets, when he told there are no tickets to the movie lovers, about no tickets are there, they shouted, up yours means what? In English, they say fuck you. So up yours is considered to be a bad word. Upper crust or upscale. What do you mean by the phrase upper crust or upscale? It simply means the rich, the elite, the topmost, the cream of the people, well educated, well in society people. They are called upper crust or upscale people. Upper crust means the top, well educated, well settled, well rich, higher middle class people. Upper middle class people, the rich people, the educated people, the authoritative people, they are called upper crust or upscale. The social activist, one social activist, comes from an upper crust means he is coming from a elite family, rich family, upper middle class family, higher income group family. So upper crust or upscale means coming from a well-to-do or well-learned or authoritative family, authoritative person. Uptick means on a higher level. Uptick. It is said that there is going to be uptick means more of terrorist activities on August 15th. August 15th is Independence Day for India. During that time, August 15th, there is going to be uptick more terrorist activities in India. Uptick means more. Up to one's eyeballs, up to one's eyeballs, up to one's ears, up to one's neck means deeply involved in something. You are so involved, completely involved in something. Then you're using the phrase up to one's eyeball, up to one's ears, up to one's neck means you are 100% involved in something. We are up to our eyeballs. We are completely involved in. With a lot of foreign assignments means what? Lot of assignments, lot of company foreign offers are coming there. We have to do the foreign projects. So up to one's eyeball, up to one's ears, up to one neck means 100% you are fully involved in an activity. Upset the apple cart. What do you mean by cart? It is the, a vehicle used to transport the goods. Cart, passengers, cart, or bullock cart means the cart which is used for transporting goods and people. So, upset the apple cart means in the cart, what is there? Apple is there. You upset the apple cart, what happens? Apple will start falling and will go on rolling. So, upset the apple cart means disturbing a planned or continuous activity. Something going on smoothly, you want to disturb that. Then you are using the phrase upset the apple cart. See, the cart is going with the apples as luggage, as assignment, as goods. Two cows are pulling the cart with the apples. Suddenly you give an accident, some accident happens, the cart falls
what happens? All the apple goes off. So it is disturbed. So upset the apple cart means disturbing a planned activity or continuous action. So my dear friends, once again, see, his drinking habits. He used to drink. Upsets the apple cart in the family. In the family, a lot of disturbances are happening because of his drinking habit. He is not giving money to the family. He is fighting with the family members. So he is not going to the job properly. So it upsets the happiness in the family. What? His drinking habits. Upset the apple cart means disturbs. So my dear friends, up yours means you're putting your two fingers up in a V shape, showing like this, mean to say fuck off or get lost or hang out or damn it. So upper crust or upscale means the top class people, the elite people, the authoritative people. Uptick means more. Up to one's eyeball or up to one's ears or up to one's neck means what? Fully involved in an activity. Upset the apple cart means what? Something going on smoothly, you are disturbing it. Then coming here. Vamoose. What do you mean by vamoose? You are saying somebody to get lost. Damn it. Get lost. Get away. You want to tell them to go away. Then you are using the word vamoose. The police want to vamoose the robbers from the city. Means the police want to remove or chase away the robbers. So vamoose means making somebody to get away from a place. Get lost from that place. Vamoose. Veg out or vig out. Vig out means what? To be relaxed. Not doing anything, just being relaxed. Taking everything easy. You are taking life as easy. Just being relaxed is vig out. I just want to vig out by sitting in the beach. I just want to relax by sitting in the beach. Make myself free. Vig out. Vent means what? To show. Vent. Vent means to show, to express one's feelings. You are expressing your feelings. Then you are using the phrase vent. V-E-N-T. Vent. He vents his anger. He shows his anger. He expresses his anger. By shouting at his family members. By shouting at his family members, he is venting out his anger. He is showing his anger. He is expressing his anger. So vent means to express or show. Vibe. Vibe means what? The feelings. Vibe means what? The feelings. The sensation, sensational feelings. What? Whenever you see, she has got the visa to go to UK. She's going to meet her husband. So a lot of vibrations. The feelings will be there. That is called vibe. The feelings, the sensational feelings. When I go to temple, church, or mosque, when I go to temple, church, or mosque, I get good vibes. Means what? Good feelings, good sensations. So vibes means feelings and sensations. Wine, V-I-N-E, not W-I-N-E. Wine means wither on the vine. Not able to finish or not able to do one thing. Dying out before getting finished. Before finishing it, it is closed. Before doing it, you are not able to finish the work. Then you are using wither on the vine. Wither on the vine. Some of the ex-government projects. Earlier the government projects are there. In Tamil Nadu, for example, farmers, market. So a lot of government projects were there. Where wither on the vine means what? It is stopped before finishing. It has stopped before it is ending. Because of the new government policy. New government policy is against the old government policy. So the old government policy, the plans and all the projects are withered on the vine means what? Are stopped before it is getting over. So my dear friends, what do you mean by vamoose? You're saying somebody to get lost, get away, damn it. Vig out means what? To relax, to be free. Vent means to show or express. Vibe means the feelings, the sensational feelings. Wither on the vine means what? Not able to finish before it's getting over. And coming here once again, up yours, you're asking somebody to fuck off. Or you use this V. This V is for victory. And this V is insulting others, hurting others. Upper crust or upscale means what? The top class, the cream, the upper middle class, the higher income group, or authoritative people. Uptick means more, higher level.
Up to one's eyeballs or up to ears, one's ears or up to one's neck means what? You are 100% fully involved in an activity. Upset the apple cart means you are disturbing something which is going on smoothly. Vamoose means you're asking somebody to get lost, get away, damn it. Beg out means to relax, to be free. Vent means to show or express your feelings, vibe, the feelings, the sensations. Wither on the vine means not able to finish before it's getting over. Before it's getting over, it's stopped. Hope you're able to understand all these words. Now I ask one by one to come forward. Yes, gentlemen. I am Venkatesh. I am going to make a sentence for phrase vamos. Vamoose. See, whenever you're speaking, you don't put your hands in the pocket. Okay, it shows that you are nervous. It shows that you are not sincere. It shows that you are not fully involved. So whenever, keep it as a lesson over here. Anytime, wherever you go, when you are giving a speech or speaking with somebody, don't ever, never put your hands in your pocket. Yeah. The government want to vamos all the task marks from the Tamil. The government want to vamoose. Vamos all the task mark from the Tamil Nadu. All the task then only mark the means peoples will live happily. the task marks means brandy shops, alcohol. They want to remove all the brandy shops. Only then people will feel happy. That's what you want to say. Yes. Once again, you say the sentence. The government want to vamos. The government wants to. Wants to remove. Wants to vamos all the task marks from the Tamil Nadu. Fine, fine. Yes, you gentlemen. Hi everybody, my name is Mansoli. I am going to choose the sentence wig out. Wig out. What do you mean by the phrase wig out? Be relaxed. Okay, how do you form a sentence? I feel wig out when I am sitting with my parents. Okay, I feel relaxed when I sit with my parents. I wig out with my parents. Yes. Up to one's eyeballs. Up to one's eyeball. What do you mean by that? Deeply involved something. Deeply, you are 100% involved in something. What are you involved in? I am up to one's eyeballs. I am up to my eyeballs. You have to use my instead of one. Okay. With my learning and writing in English. Okay. I am up to my eyeballs in learning communication skills in English, isn't it? I am up to my eyeballs in learning communication skills in English. Okay, yes. Wipe the feelings there. Vibe, not the feelings. Okay. When I go to house, search, ask you, I get the vibes. You get vibes when you go to your home, isn't it? Good sensation. You feel so homely. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 353லிருந்து 354 வரைக்கும். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோடம்பாக்கம் சென்னையிலே இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டர் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல் பேச வைக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை அளிக்கிறது. இந்த எழுத்து யூ வார்த்தை அப்புனா என்ன மேலேன்னு சொல்கிறாங்க, அப்யோஸ்னா மேலே என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே வல்கர்னா அசிங்கமான மோசமான கேவலமான வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் which is used, இது உபயோகப்படுகிறது with a gesture என்றால் என்ன, செய்கை, gesture of V facing your face. V என்ற எழுத்து உன் முகத்தை நோக்கி விரல்களால் காண்பித்து அப் அப்படி என்று தூக்கி காண்பித்தால் நாசமாக போ, அழிந்து போ, ஒளிந்து போ, கெட்டு போ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அசிங்கமான வார்த்தை மற்றவர்களை அவமானப்படுத்துவதற்கு நீ எதிர்பார்க்கிறாய் ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது அப் என்று சொல்கிறாய். when the movie ticketer told the movie lovers, when the movie ticketer சினிமா படத்துக்கு டிக்கெட் கொடுப்பவர் சினிமாவை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்களிடம் டிக்கெட் இல்லை என்று சொன்ன பொழுது they shouted, அவர்கள் சத்தம் போட்டார்கள், அப் யோஸ் என்று சைகை மூலமாக சத்தம் போட்டுனா நாசமா போ என்று சொன்னார்கள்.
அப்பர் கிரஸ்ட் என்றால் என்ன? மேல்தட்டு மக்கள். கிரஸ்ட் என்றால் ஒரு 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 மேயர் மூடுவது. அப்பர் கிரஸ்ட் என்றால் என்ன? மேல்தட்டு. அப்ஸ்கேல் என்றால் என்ன? உயர்ந்த குடும்பத்தினர், வசதி படைத்தவர், அதிகாரம் படைத்தவர், நல்ல வருமானம் பெறக்கூடியவர், நன்கு படித்தவர்கள். த ரிச் படித்தவர்கள். எலைட் சமுதாயத்திலே உயர்ந்தவர்கள். த க்ரீம் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களிலே உயர்ந்த மக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை அப்பர் கிரஸ்ட் ஆர் அப்ஸ்கேல் என்று சொல்கிறோம். த சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அந்த ஒரு சமுதாய சேவகர் யார் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கம்ஸ் ஃப்ரம் அன் அப்பர் கிரஸ்ட் என்றால் என்ன? உயர்ந்த குடும்பத்திலே, அதிகாரம் உள்ள குடும்பத்திலிருந்து வருகிறார். அப்டிக் என்றால் அதிக அளவிலே, ஹையர் லெவல், அதிக அளவிலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அப்டிக் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறாய். இட் இஸ் செட், அது சொல்லப்படுகிறது. there is going to be uptick என்றால் என்ன? அதிகமாக நடக்கப் போகிறது. என்ன நடக்கப் போகிறது? ஆஃப் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்றால் என்ன? தீவிரவாதிகளுடைய நடவடிக்கைகள். அவர்கள் குண்டு வைக்கப் போகிறார்கள் அதிக அளவிலே. ஆன் ஆகஸ்ட் 15 தான் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர நாள். அன்று அதிக அளவிலே தீவிரவாத செயல்பாடுகள் நடக்கும். அப்டிக் என்றால் அதிக அளவிலே ஒரு செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும். அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால்ஸ் என்றால் என்ன? கண்ணாமொழி பிதுங்கிவிட்டது என்று சொல்வார்கள். அப் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? காது வரைக்கும் வந்து விட்டது என்று சொல்வோம். அப் டு ஒன்ஸ் நெக் என்றால் என்ன? கழுத்து வரைக்கும் வந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது டீப்லி இன்வால்வ் இன் சம்திங், ஏதோ ஒன்றிலே அதிகமாக நீ ஈடுபட்டிருக்கிறாய், அதிகமாக உன்னை நீயே மூழ்கடித்து விட்டாய். ஸோ அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் நெக் என்றால் என்ன? நாம் அல்லது நீ அல்லது அவன் அல்லது அவள் அல்லது அவர்கள் ஒரு காரியத்திலே அதிகமாக ஈடுபட்டிருப்பதை அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால் என்று சொல்கிறோம். we are up to our eyeballs with a lot of foreign assignments. நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். வெளிநாட்டு ப்ராஜெக்ட் நிறைய வந்துவிட்டது, அதை அனைத்தும் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் நாங்கள் அனைவரும் அந்த வெளிநாட்டு வேலையிலே, ப்ராஜெக்டிலே முழு மூச்சாக ஈடுபட்டிருக்கிறோம், முழு அளவிலே ஈடுபட்டிருக்கிறோம், நேரங்காலம் தெரியாமல் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் நெக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அப்செட் த ஆப்பிள் காட். காட் என்றால் வண்டி, புல்லக் காட் என்றால் மாட்டு வண்டி, ஹார்ஸ் காட் என்றால் குதிரை வண்டி, காட் என்றால் அந்த வண்டி சரக்கை ஏற்றி செல்லக்கூடிய அந்த வண்டி. ஆப்பிள் என்றால் என்ன? அந்த வண்டிக்குள்ளே ஆப்பிள் இருக்கிறது. அப்செட் என்றால் என்ன? அந்த ஆப்பிள் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிற வண்டியை ஒரு ஆட்டம் காட்டி அந்த வண்டி கீழே விழுந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஆப்பிள்களெல்லாம் சிதறி போய் விடுகிறது. டிஸ்டர்பிங் எ பிளான்ட் ஆர் கண்டினியூயிங் ஆக்டிவிட்டி, ஏதோ ஒரு செயல்பாடு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடை நாம் தொந்தரவு செய்கிறோம். ஸோ அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியதை தொந்தரவு செய்கிறோம். இஸ் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ், அவனுடைய குடி பழக்கம். அப்செட் த ஆப்பிள் காட் இன் த ஃபேமிலி என்றால் அவன் குடும்பத்தில் ஒரு அமைதியை உண்டாக்காமல் நிம்மதியை இழக்க வைக்கிறது, பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிறது. அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு நிம்மதி இல்லாததை குறிக்கிறது. அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் ஒன்றை சீரழிப்பது, ஒன்று நன்றாக நடந்து கொண்டிருப்பதை சீரழிப்பது. ஸோ நண்பர்களே, அப்யோஸ் என்றால் அசிங்கம், கேவலமான வார்த்தை, நாசமாக போ என்று சொல்லக்கூடிய அப்பர் கிரஸ்ட் ஆர் அப்ஸ்கேல் என்றால் என்ன? உயர்ந்த பணக்கார வசதி படைத்த ஒரு குடும்பத்தினர். அப்டிக் என்றால் அதிக அளவிலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால்ஸ், அப் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ், அப் டு ஒன்ஸ் நெக் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது. அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை கொலைப்பது, கெடுப்பது. அடுத்ததாக வமூஸ், இதுவும் கெட் லாஸ், நாசமாக போ. கெட்டவே, இங்கிருந்து சென்று விடு, ஒளிந்து விடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் தான் வமூஸ். The police want to vamoose, போலீஸ் அழித்து விட வேண்டும், ஒழித்து விட வேண்டும். யாரை? the robbers from the city, திருடர்களை. போலீஸுக்கு இந்த திருடர்களை இந்த நகரத்திலிருந்து அழித்து விட வேண்டும், ஒழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். வமூஸ் என்றால் அழித்து விடுதல். வெக் அவுட், வெக் அவுட் என்றால் டு பி ரிலாக்ஸ், சும்மா ஓய்வாக இருப்பது. வெக் அவுட் என்றால் நாட் டூயிங் எனிதிங், எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக இருப்பதை வெக் அவுட். டேக்கிங் எவ்ரிதிங் ஈஸி, அனைத்தையும் சர்வ சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வதை வெக் அவுட் என்று சொல்வோம்.
I just want to wig out by sitting in the beach. நான் பீச்சிலே உட்கார்ந்து கொண்டு என் மனதை அமைதிப்படுத்தி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். ஸோ வெக் அவுட் என்றால் என்ன ஆங்கிலத்திலே? அமைதியாக இருத்தல், ஓய்வாக இருத்தல், பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லாமல் இருத்தலை வெக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். வெண்ட் என்றால் வெளி காண்பிப்பது. வெண்ட் என்றால் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்ஸ் ஃபீலிங், ஒருவருடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது வெண்ட் என்று சொற்றொடர். வெண்ட் வெண்ட் விஎன்டி, டபிள்யூஇஎன்டினா போவது. பிஎன்டி என்றால் தன்னுடைய ஆசைகள், எண்ணங்கள், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை வெளி காண்பிப்பதை வெண்ட் என்று சொல்கிறோம். He vents his anger, அவனுடைய தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறான். வென்ஸ் பை ஷவுட்டிங் அட் his family members, தன்னுடைய குடும்பத்தாரை திட்டி தன்னுடைய கோபத்தை, எரிச்சலை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். ஸோ வெண்ட் என்றால் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்துவது. வைப், வைப் என்றால் என்ன? அந்த உணர்வுகள், ஃபீலிங்ஸ். சென்சேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த உணர்வுகளை அறிந்து கொள்வதை வைப்ஸ். வைப்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். when I go to temple, நான் கோவிலுக்கு செல்லும் பொழுது, when I go to church, நான் சர்ச்சுக்கு போகும்போது, when I go to mosque, நான் மசூதிக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் I get good vibes என்றால் என்ன? நல்ல உணர்வுகளை பெறுகிறேன், நல்ல உணர்ச்சிகளை பெறுகிறேன். ஸோ வைப்ஸ் என்றால் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். வைன், விஐஎன்இ என்றால் என்ன? விதர், விதர் என்றால் நிறுத்துவது. ஆன் த வைன் என்றால், வைன் என்றால் முடியக்கூடிய. ஸோ விதர் ஆன் த வைன் என்றால் நாட் ஏபிள் டு ஃபினிஷ், ஒன்றை முடிக்க முடியவில்லை. டையிங் அவுட் பிஃபோர் கெட்டிங் ஃபினிஷ்ட், ஒன்று முடிவதற்குள் அதை நிறுத்தி விடுவது, தடுத்து விடுவது. ஒன்று முடிப்பதற்குள் அதை தடுத்து விடுவதை விதர் ஆன் த வைன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். சம் ஆஃப் த எக்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், பழைய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள். வேர் விதர் ஆன் த வைன் என்றால் என்ன? அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது, அது முடிவதற்குள். பிகாஸ் ஆஃப் த நியூ கவர்மெண்ட் பாலிசி, புதிய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களால் பழைய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் அது முடியும் முன்னரே அது நிறுத்தப்பட்டது, அது மூடி வைக்கப்பட்டது. அதை விதர் ஆன் த வைன் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, வமூஸ் என்றால் என்ன? கெட் லாஸ், நாசமாக போ. கெட்டவே, இங்கிருந்து தொலைந்து போ. வெக் அவுட் என்றால் என்ன? ஓய்வாக, நிம்மதியாக, எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் மனதை சாந்தப்படுத்துவது. வெண்ட் என்றால் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளையும் வெளி காண்பிப்பது. வைப் என்றால் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். விதர் ஆன் த வைன் என்றால் ஒரு காரியம் முடிய முன்னர் அதை நிறுத்தி விடுவது. ஸோ நண்பர்களை, இறுதியாக பாருங்கள். அப்யாஸ் என்று விரலை இப்படி நீட்டினா அசிங்கமான வார்த்தை. அப்பர் கிராஸ்ட், மேலோட்டமான மேல்தட்டு மக்கள், பணக்கார மக்கள், அதிகாரம் படைத்த மக்கள், வசதி படைத்த மனிதர்களை அப்பர் கிரஸ்ட் ஆர் அப் ஸ்கேல். அப் டிக் என்றால் ஒன்று அதிகமாக நடைபெறப் போகிறது. அப் டு ஒன்ஸ் ஐ பால்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் அப் டு ஒன்ஸ் நெக் என்றால் கண்ணாமொழி பிதுங்கிவிட்டது, காது வரைக்கும் வந்துவிட்டது, கழுத்து வரைக்கும் வந்துவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது நீ ஒரு காரியத்தில் முழுமையாக நீ ஈடுபட்டிருக்கிறாய். அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் என்ன? அமைதியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை தொந்தரவு செய்வது. வெமூஸ் என்றால் தொலைந்து போ, நாசமாக போ என்று சொல்வது. வெக் அவுட் என்றால் ஓய்வாக இருப்பது. வெண்ட் என்றால் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளி காண்பிப்பது. வைப் என்றால் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். அண்ட் விதர் ஆன் த வைன் என்றால் ஒன்றை முடிக்க முடியவில்லை, முடிப்பதற்கு முன் அது முடிந்து விட்டது, அது நிறுத்தப்பட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 354 to 355. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Our American Spoken English Center in Chennai, Tamil Nadu, called South India, in India. Our aim is to make you, the students, to speak like Americans and Britishers. Now, take your, under the letter W, the word is wait. Wait with bated breath. The word is wait. Wait with bated breath means you are anxiously expecting whether wait with bated breath means you are anxiously waiting whether it will be successful or not. The people are waiting with bated breath to know the election results. So people are expecting anxiously whether to know
which party will win the election. So wait with bated breath means to wait anxiously. Anxiously means what? Whether it will happen or not. So expectation with the positive and expectations with the negative. Then you're using the phrase wait with bated breath. Wait tables. What do you mean by wait tables? To serve food. In a hotel, a server's duty is to serve food. So wait tables is to serve the food. He is waiting tables as a part-time employee, means he is working as a food server, a steward. He is waiting as a person who serves the food in the hotel. So wait tables means to serve the food, a server's duty. Next, wait on hand and foot. What do you mean by the phrase wait on hand and foot? To do anything for somebody. If you are a true lover for your lover, you are ready to do anything for your lover. If you are, want to do anything for your father or mother, brother or sister, even your life you are giving, then you are using the phrase wait on hand and foot. I have many friends who are waiting on hand and foot for me, means they are ready to do anything for me. People who are ready to do anything for somebody, then you are using the phrase wait on hand and foot. So wait on hand and foot means somebody is ready to do anything, ready to give even life for you. Wait on hand and foot. Lie in wait. What do you mean by the phrase lie in wait? Hiding somewhere to attack. Somewhere they are hiding, they want to attack you. So lie in wait means waiting to attack somebody. The Indian soldiers are lying in wait. They are waiting to attack the terrorists. So lie in wait means you are waiting to attack. Walk. The word is walk and the phrase is walking encyclopedia. Walking encyclopedia. What do you mean by the phrase? A person who is very knowledgeable. What do you mean by encyclopedia? All the information are there in the books. A set of books where all the world matters, world scientific achievements, the world history is there. Then it's called encyclopedia. Walking encyclopedia means a person who has life, a person who knows a lot of things, who knows a lot of information, who is good in certain things, many things. Then you're using the phrase walking encyclopedia is used for the person who is knowledgeable. My husband is a walking encyclopedia means my husband knows everything. He knows from politics, religion, culture, science, everything he knows. Walking papers. A dismissal letter from one's job. I got a walking papers means I got the dismissal letter. I got the firing letter means a dismissal letter is called walking papers. I have to walk out of the office. So I got a walking paper means a dismissal letter. Some of the employees got their walking papers means some of the employees, workers got their dismissal letters. Walk on eggs. Can you walk on eggs? What will happen? It will break, isn't it? So walk on eggs means you have to be very careful, being very careful. Taking extraordinary caution. Caution means what? You're taking precautions. So walking on eggs means you have to be careful that the egg shouldn't be broken. So you are being very careful. So walk on eggs means being very careful, taking extraordinary caution. I walk on eggs around my blood relatives. So I walk on eggs when I move with my relatives because I am very careful with my relatives. So my dear friends, wait with bated breath means you are anxiously waiting, just like plus 2 student waiting for the results. Wait with bated breath. Wait tables means you are a server serving the food. You want to serve the food. You are a server. Wait on hand and foot means people who are ready to do anything for somebody. Lie in wait means you are hiding somewhere to attack somebody. Walking encyclopedia means a person who knows all the information, who is very knowledgeable. Walking papers means you are getting a dismissal letter. Walk on eggs means you are being very careful and taking precautions to be careful that certain things should be in proper order. And coming here,
Walk on air. Walk on air means what? Walk on air means feeling joyful, feeling happiness, feeling the excitement. Walk on air. We were walking on air when we got a promotion in our job. When we got a promotion in a job, we felt very happy. So we walk on air means we felt very happy. We were happy. Walk and talk. Walk the talk. Walk and talk. Walk and talk. Walk the walk means do what you say, supporting your words. Do what you say. Walk the talk. If you don't walk the talk and walk the walk, you are not a human being. If you don't walk the talk, you are not the human being. Just plainly you can say walk the talk. That's enough. You are not a human being means you should do what you say. Walk the talk. So walk means walking. Talk means talking. Talk what you talk and walk means do what you say. Talking is doing, saying. Walking means, your actions. So your words and your actions should be correlated. It should be having a synchronization. Walk a tight rope. What do you mean by the phrase walk a tight rope? It means being under a dangerous situation. You are in a dangerous situation where one wrong move will bring failure. You are in a bad situation. You are in a worse situation. One wrong move, it will bring a failure to you. So walk a tightrope means you have to be extra careful. One small move, wrong move, will bring a doom to you. It will bring a failure to you. We were walking a tightrope. We were being very careful on doing certain things. In dealing with the government on Telangana, statehood, Telangana means what? Andhra Pradesh, one state. They want to divide the state in India into two divisions. Lot of problems are there. One small move, then a lot of problems is going to happen. So, walk a tightrope means being extraordinarily careful in dealing with certain matters. Walk away from, leaving others behind in a loss. You are leaving somebody and going away, just keep on going, leaving some persons away. Walk away from. We walked away from his family. He walked away from his family to become a saint. He wants to be a saint, so he went away from his family. So walk away from means you are just going away, leaving somebody else. Don't walk and chew gum at the same time. Don't walk and chew the gum at the same time. What do you mean by the phrase? Able to do more things at the same time. It's negative. Don't walk and chew gum at the same time means able to do more things. She is intelligent. She can walk and chew gum at the same time means she can do a lot of things at the same time. So don't walk and chew gum at the same time. Next, walk in the park. Walk in the park. When do you walk in the park? When you are relaxed, you walk in the park. When you are happy, you walk in the park. So here, easy thing to do without any problem. Something very easy thing to do without any problems. Then you are using the phrase walk in the park. To start a new business every year, is a walk in the park for me means it's very good for me every year. Once in a year, once I start a business every year. So it's something easy thing for me. Walk all over means to treat somebody badly. Walk all over means you are treating somebody very badly. She walks all over him, so she mistreats him. She doesn't treat him properly. She walks all over him and she doesn't respect his feelings. She tortures him. She insults him. She doesn't give him respect. And she doesn't respect his feelings. So without giving respect on others, walk all over means you are irritating, insulting, not treating somebody properly. So my dear friends, walk on air means the feeling of the happiness, joy and pleasure and happiness. Walk on air. Walk and talk means do what you say. Walk a tightrope means you are being very careful on your activities. Walk away from means you're leaving somebody and going away. Don't walk and chew gum at the same time means you're saying don't talk and eat at the same time. But for some people it's quite easy. Walk in the park means something easy to do. And walk all over means to treat somebody badly. You are mistreating somebody.
And come here once again, wait with bated breath means what? You are anxiously expecting something to happen. Wait tables means you are serving the food. You are a server. Wait on hand and foot means you are doing to do anything. A person is ready to do anything for somebody. Then you are using the phrase wait on hand and foot. Lie in wait means you are waiting to attack somebody. Walking encyclopedia means what? You know a lot of information. A person who knows a lot of information, knowledgeable. Walking encyclopedia, walking papers. You're getting a dismissal order in paper. So you have to walk out of the office. You have to go out of the office. Walk on eggs means you're being very careful on doing certain things. Walk on air means the feeling of happiness, joy. Walk and talk, walk the talk means you're doing exactly what you're saying. Your words and your actions are matching. Walk a tightrope means you are in a dangerous situation. A wrong move will bring a failure. Walk away from, you are leaving them alone and you are going away in your life. Don't walk and chew gum at the same time means don't do two things at the same time. Walk in the park means something very easy to do, and walk all over means to treat somebody very badly. Hope you are able to understand all these phrases. My dear friends, try to use all these phrases and form sentences. Could you form one of the sentences here? Yes, young lady, please come here. Hi guys, my name is Mansoorli. I am going to choose the sentence walk on eggs. Walk on eggs. Walk on eggs. Being very careful. Walk on eggs. What do you mean by walk on eggs? Being careful. Being careful. Okay. I walk on eggs when I am traveling by train. I am being very careful when I am traveling in train. Okay, you gentlemen, come. You can sit there. I'm Venkatesh. I'm going to make a sentence for walk on air. Walk on air, the feeling of happiness. I was walking on air when I received positive feedback from the customer. When I got the feedback from the customers and then when the customers told it is good and great, I felt as if I'm walking on the air, Yeah. isn't it? So, okay, why not you? Walk in the park. Walk in the park. What do you mean by the phrase walk in the park? To start the renew the business. Okay, to start a new business, it is like a walk in the park for you, isn't it? Okay. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 354 355. ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுவதற்காக கொடுக்கப்படுகிற கடும் பயிற்சி. இந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த எழுத்து W எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வார்த்தை வெயிட். வெயிட் என்றால் என்ன? காத்திரு. வெயிட் வித் த பெய்டட் பிரெத் என்றால் பிரெத்னா மூச்சு. பெய்டட் என்றால் என்ன? மூச்சு விடாமல் கூட காத்திருத்தல். பெய்டட் என்றால் என்ன? உள்வாங்கின மூச்சை வெளியே விடாமல் காத்திருத்தல். அப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக ஆன்ஷியஸ்லி எக்ஸ்பெக்டிங், ரொம்ப எதிர்பார்ப்புடன் காத்து கொண்டிருக்கிறாய். என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகாதோ என்று காத்திருக்கிறார். பயம் கலந்த ஆர்வத்துடன் காற்று கொண்டிருப்பதை வெயிட் வித் த பெய்டட் பிரெத் என்றால் வாங்கிய மூச்சு உள்ளே இருக்கிறது, மூச்சு கூட விடாமல் நீ எதிர்பார்ப்புடன் காத்து கொண்டிருக்கிறாய். ஸோ த பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங் வித் பெய்டட் பிரெத் டு நோ த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ். மக்கள் அனைவரும் வாங்கிய மூச்சை கூட வெளிவிடாமல் ரொம்ப ஆர்வமாக தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ வெயிட் வித் பெய்டட் பிரெத் என்றால் மூச்சு விடாமல் கூட ஆர்வமாக காத்திருத்தல். வெயிட் டேபிள்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது டு சர்வ் ஃபுட், உணவை பரிமாறுவதை வெயிட் டேபிள்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அப்போ டேபிளிலே காத்திருக்கக்கூடிய சர்வர், உணவு பரிமாறக்கூடியவரை வெயிட் டேபிள்ஸ் என்று சொல்வோம். ஈஸ் வெயிட்டிங் டேபிள்ஸ் என்றால் என்ன? அவன் உணவை
மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்வர் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறான். as a பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயி என்றால் என்ன? எம்ப்ளாயினா வேலைக்காரன், பார்ட் டைம்னா பகுதி நேரம், முழு நேரம் அல்ல, பகுதி நேர ஒரு உணவு விடுதியிலே உணவை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறான். உணவை பரிமாறுவதை வெயிட்டிங் டேபிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். வெயிட் ஆன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் என்றால் என்ன? கையும் காலுடன் காத்திருத்தல். கையும் காலும் தயாராக இருக்கிறது ஒன்றிற்காக என்று சொல்லும் பொழுது, டு டூ எனிதிங் ஃபார் சம்படி, யாரோ ஒருவருக்காக எதையும் செய்ய தயார், எதையும் இழக்க தயார், உயிரை கூட கொடுக்க தயார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் வெயிட் ஆன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஃபுட் என்றால் கால், ஹேண்ட் என்றால் கை. கையையும் காலையும் கொடுப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார் ஒருவர் ஒருவருக்காக. ஐ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு பல நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். ஹூ ஆர் வெயிட்டிங் ஆன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் ஃபார் மீ, அவர்கள் எனக்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறார்கள், கை கால்களை கூட என்று சொல்லும் பொழுது எது வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். அடுத்தது லை இன் வெயிட், பொறுமையாக காத்திருத்தல். லை என்றால் என்ன? படுத்து காத்திருத்தல். லை என்றால் மறைந்து ஒளிந்து உட்கார்ந்து காத்து கொண்டிருத்தல் என்று வரும் பொழுது ஹைடிங் சம்வேர் டு அட்டாக், தாக்குவதற்காக எங்கேயோ ஒளிந்து தயாராக இருக்கிறார்கள். லை இன் வெயிட். த இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ், இந்திய இராணுவ வீரர்கள் ஆர் லையிங் இன் வெயிட் என்றால் என்ன? அமைதியாக ஒளிந்து காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். டு அட்டாக் த டெரரிஸ்ட் என்றால் என்ன? தீவிரவாதிகளை தாக்குவதற்காக ஒரு இடத்திலே இந்திய இராணுவ வீரர்கள் ஒளிந்து மறைந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, அடுத்த வார்த்தை வாக். சொற்றொடர் வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா. வாக்கிங் என்றால் நடப்பது, என்சைக்ளோபீடியா என்றால் அருமையான வார்த்தை. அந்த என்சைக்ளோபீடியா என்றால் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் தெரிந்த, அனைத்து விஷயங்களையும் புஸ்தக வடிவிலே வைத்திருத்தலை என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்கிறோம். ஒரு நூலகத்துக்கு செல்கிறீர்கள், என்சைக்ளோபீடியா இருக்கிறதா என்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் சுருக்கி புஸ்தக வடிவிலே பல பாகமாக வைத்திருக்கக்கூடியதை என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்வோம். வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்றால் என்ன? உலக விஷயங்களை அனைத்தும் தெரிந்த நபர், உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நபருக்கு அனைத்து விஷயங்களும் தெரியும் என்று சொல்லும் பொழுது வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா. எ பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி நாலேஜபிள், எந்த ஒரு மனிதன் அதிக அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறானோ அவனை வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்கிறோம். மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் எ வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்றால் என் கணவர் உலகத்தில் அதிக அறிவு பெற்றவர், அனைத்தும் தெரிந்தவர் என்று சொல்லும் பொழுது வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா. வாக்கிங் பேப்பர்ஸ் என்றால், வாக்கிங் என்றால் நடையை கட்டு, பேப்பர்ஸ் என்றால் நடையை கட்டு காகிதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது வேலை நீக்க காகிதங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஏ டிஸ்மிசல், வேலை நீக்க. லெட்டர், கடிதம். ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஜாப், ஒருவருடைய வேலையிலிருந்து உங்களை வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டோம், அகற்றிவிட்டோம், அனுப்பிவிட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது வாக்கிங் பேப்பர்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். சம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ், சில வேலைக்காரர்கள், எம்ப்ளாயீஸ்னா வேலைக்காரர்கள், எம்ப்ளாயர்னா முதலாளிகள், காட் தேர் வாக்கிங் பேப்பர், சில வேலையாட்கள் அவர்களுக்கு வேலை நீக்க கடிதம் பெற்றார்கள். வாக் ஆன் எக்ஸ் என்றால் என்ன? முட்டை மேல் நடத்தல். முட்டை மேல் நடக்கும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும், முட்டை உடையக்கூடாது என்று. ஸோ வாக் ஆன் எக்ஸ் என்ற அர்த்தம், சொற்றொடருடைய அர்த்தம் பீயிங் வெரி கேர்ஃபுல், ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருத்தல். டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி காஷன், மிகுந்த எச்சரிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்வதை வாக் ஆன் எக்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ வாஸ் ஆன் எக்ஸ், ஐ வாக் ஆன் எக்ஸ், ஐ வாக் என்று வர வேண்டும். ஐ வாக் ஆன் எக்ஸ் அரவுண்ட் மை பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? என் சொந்தக்காரர்களுடன் நான் பழகும் பொழுது முட்டை மேல் நடப்பது போல எச்சரிக்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ நண்பர்களை, வெயிட் வித் பெய்டட் பிரெத் என்றால் என்ற மூச்சு விடாமல் கூட ஆர்வமாக ஒரு விஷயத்திற்காக காத்து கொண்டிருத்தல். வெயிட் டேபிள்ஸ் என்றால் என்ன? உணவு பரிமாறுவதற்காக அந்த உணவு பரிமாற்ற வேலையை செய்து கொண்டிருத்தல். வெயிட் ஆன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் என்றால் ஒன்றிற்காக உயிரை கூட கொடுக்க தயாராக இருத்தல். லை இன் வெயிட் என்றால் ஒருவரை தாக்குவதற்காக அமைதியாக ஒளிந்திருந்து இருத்தல். வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்றால் என்ன?
ஒரு நபர் அதிக விஷயங்கள் தெரிந்த ஒரு நபரை வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்கிறோம். வாக்கிங் பேப்பர்ஸ் என்றால் என்ன? வேலை நீக்க கடிதங்கள் பெறும்போது வாக்கிங் பேப்பர்ஸ். வாக் ஆன் எக்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செயல்படும் பொழுது செய்யும் பொழுது மிக எச்சரிக்கையாக ஜாக்கிரதையாக இருப்பதை வாக்கிங் பேப்பர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வாக் ஆன் ஏர், காற்றிலே நடப்பது போல என்று சொல்லும் பொழுது த ஃபீலிங் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷத்தினுடைய உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், எக்ஸைட்மெண்ட், மற்றற்ற உணர்ச்சிகள் பெறும் பொழுது வாக் ஆன் ஏர், காற்றிலே நடப்பது போல. So we were walking on air, நாங்கள் காற்றில் நடப்பது போன்று உணர்ந்தோம். When we got a promotion in our job, எங்கள் வேலையிலே பதவி உயர்வு பெற்ற பொழுது காற்றிலே நடப்பது போல ஒரு சந்தோஷத்தை பெற்றோம். Walk and talk என்றால் என்ன? நட பேசியபடி, நட பேசியபடி, பேசியபடி நட. Walk the talk. Do what you say, செய், என்ன சொன்னையோ அதை செய். சப்போர்ட்டிங் யுவர் வேர்ட்ஸ், உன்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு ஆதரவாக நீ அந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும். இஃப் யூ டோன்ட் வாக் த டாக், நீ சொல்லியபடி நடக்கவில்லை என்றால், டாக்னா நட, வாக்னா நட, டாக்னா சொல்கிறபடி. ஸோ சொல்கிறபடி நடக்கவில்லை என்றால், இஃப் யூ டு நாட், யூ ஆர் நாட் ஏ ஹியூமன் பீயிங், நீ எல்லாம் மனிதனே கிடையாது. சொல்கிறபடி நீ நடக்கவில்லை என்றால் நீ எல்லாம் மனிதனே கிடையாது. வாக் ஏ டைட் ரோப், கெட்டியா. டைட் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்டியான ஒரு கயிற்றிலே நடப்பது என்பது பீயிங் அண்டர் எ டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன், ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாய். வேர் ஒன் ராங் நவ் வில் பிரிங் ஃபெயிலியர், ஒரு சிறு தவறு நடந்து விட்டால் எல்லாமே தோல்வியிலே முடிந்துவிடும். கெட்டியான கயிறு முடுக்கி விடப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு எல்லையிலும் இன்னொரு எல்லையிலும் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். அது மேல் நீ நடப்பது என்பது கொஞ்சம் அசைவு தவறாக இருந்தாலும் கீழே விழுந்து விடுவாய். ஸோ வாக் ஏ டைட் ரோப் என்றால் ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே இருப்பது. we were walking a tight rope, நாங்கள் எச்சரிக்கையாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தோம். in dealing with the government on தெலுங்கானா statehood, ஆந்திராவை தெலுங்கானா என்று 2 மாநிலங்களாக பிரிக்கிறார்கள். அதில் மிக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொண்டோம். ஒரு சிறு தவறு செய்தாலும் நாங்கள் தோல்வி அடைவோம். வாக் அவே ஃப்ரம் என்றால் என்ன? ஒருவரை விட்டுவிட்டு போவது, ஒருவரை அனாதையாக விட்டுவிட்டு போவது. வாக் அவே ஃப்ரம், லீவிங் அதர்ஸ் பிஹைண்ட் இன் எ லாஸ். நம்மை விட்டுவிட்டு செல்லுகிறோம், ஒருவரை விட்டுவிட்டு. அந்த விட்டுவிட்டு செல்லப்பட்ட அந்த நபர், அந்த ஒருவரை விட்டுவிட்டு செல்கிறோம், அந்த விடப்பட்ட நபர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் வாடுகிறார். he walked away from his family to become a saint, ஒரு சாமியார் ஆவதற்காக அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தாரை அனாதையாக விட்டுவிட்டு சென்று விட்டான். ஸோ walk away from என்றால் என்ன? உன்னை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்களை அனாதையாக விட்டுவிட்டு செல்வதை walk away from. don't walk and chew gum at the same time, அதாவது பேசிக்கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு ஒரே நேரத்தில் 2 காரியத்தை செய்யாதே என்று சொல்வதை don't walk and chew gum at the same time. அப்போ 2 காரியத்தை ஒரே நேரத்தில் செய்து கொண்டு இருக்காதே, பேசவும் செய்யாதே, சாப்பிடவும் செய்யாதே, 2ஐயும் ஒரே நேரத்தில் செய்யாதே என்பது. she is intelligent, she can walk and chew gum at the same time. அவள் ரொம்ப புத்திசாலி, அவள் 2 காரியத்தையும் ஒன்றாக பண்ணுவாள். ஸோ அடுத்ததாக walk in the park, பார்க்கிலே, பூங்காவிலே நடை போவது என்பது, பூங்காவிலே நடை நடப்பது என்பது ஈஸி திங் டு டூ விதவுட் எனி ப்ராப்ளம்ஸ், எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை எளிமையாக சுலபமாக செய்யக்கூடியதை வாக் இன் த பார்க் என்று சொல்கிறோம். பூங்காவிலே நடக்கும் பொழுது ரிலாக்ஸாக, ஓய்வாக, களைப்பில்லாமல் நடந்து சொல்கிறோம், எளிதாக இருக்கிறது. ஸோ வருடத்திற்கு ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது, டு ஸ்டார்ட் ஏ நியூ பிஸ்னஸ் எவ்ரி இயர், வருடத்திற்கு ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது என்பது இஸ் எ வாக் இன் த பார்க் ஃபார் மீ என்றால் என்ன? அது எனக்கு ஒரு சுலபமான ஒரு விஷயம். அடுத்ததாக வாக் ஆல் ஓவர் என்றால் என்ன? யார் மேலாலும் காலை மிதிச்சுட்டு போகிறது, எல்லாத்து மேலேயும் காலை மிதிச்சுட்டு போவது என்பது வாக் ஆல் ஓவர் என்றால் டு ட்ரீட் சம்படி பேட்லி, ஒருவரை மோசமாக கவனிப்பது, ஒருவரை மோசமாக அவர்களை உபசரிப்பது, ஒருவரை கேவலமாக நடத்துவது. ஷி வாக்ஸ் ஆல் ஓவர், அவனை கேவலமாக நடத்துகிறாள். ஷி வாக்ஸ் ஆல் ஓவர் ஹிம் அண்ட் doesn't respect his feelings, அவனுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் அவள் என்ன செய்கிறாள்? அவனை அவமானப்படுத்துகிறாள். ஸோ வாக் ஆல் ஓவர் என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்துவது. ஸோ நண்பர்களே, வாக் ஆன் ஏர் என்றால் என்ன? சந்தோஷமான ஒரு உணர்வை பெறுதல். வாக் அண்ட் டாக், வாக் த டாக் என்றால் சொல்லியபடி நடப்பது. வாக் ஏ டைட் ரோப் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். வாக் அவே ஃப்ரம் என்றால் என்ன? ஒருவரை அனாதையாக விட்டு சென்று விடுதல். டோன்ட் வாக் அண்ட் சூ கம் அட் த சேம் டைம் என்றால் 2 காரியங்களை ஒரே நேரத்தில் செய்யாதே. வாக் இன் த பார்க் என்றால் என்ன?
எந்த விஷயம் ஒன்று பிரச்சனை சுலபமாக இருக்கிறதோ அதை வாக் இன் த பார்க், எளிதாக இருக்கிறது, சுலபமாக இருக்கிறது. வாக் ஆல் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒருவரை அவமரியாதையுடன் நடத்துவது. ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வெயிட் வித் bated breath என்றால் என்ன? உள்வாங்கிய மூச்சை விடாமல் கூட காத்திருப்பது ஒன்றை அறிவதற்காக. வெயிட் டேபிள்ஸ் என்றால் உணவு பரிமாறக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியது, ஹோட்டலிலே சர்வர் வேலையை செய்யக்கூடியதை வெயிட் டேபிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். வெயிட் ஆன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் என்றால் என்ன? கையையும் காலையும் கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது உனக்காக ஒருவர், ஒருவருக்காக ஒருவர் உயிரை கூட கொடுக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு. லையின் வெயிட் என்றால் என்ன? ஒளிந்து மறைந்து காத்திருத்தல், ஒருவரையோ பலரையோ தாக்குவதற்காக. வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா, என்சைக்ளோபீடியா என்றால் அனைத்து விஷயங்களும் புஸ்தக வடிவிலே இருக்கிறது. இங்கே புஸ்தகம் எப்பவும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். இங்கே வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்லும் பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் அல்லது களஞ்சியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ என்சைக்ளோபீடியா என்றால் தமிழிலே அறிவு களஞ்சியம் என்று சொல்வார்கள். களஞ்சியம் என்றால் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது, அறிவு களஞ்சியம் என்றால் அறிவு விஷயங்கள். வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா என்றால் மனிதன், நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன், உயிருடன் இருக்கக்கூடிய மனிதன், அவனுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் தெரிந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அறிவுபூர்வமான ஒரு மனிதர். வாக்கிங் பேப்பர்ஸ் என்றால் என்ன? வேலையை விட்டு நீக்கக்கூடிய வேலை நீக்க கடிதம். வாக் ஆன் எக்ஸ் என்றால் என்ன? முட்டை மேல் நடப்பது என்பது மிக ஜாக்கிரதையாக எச்சரிக்கையாக ஒரு காரியத்தை செயல்படுத்துவது. வாக் ஆன் ஏர், காற்றிலே நடப்பது போல என்று சொல்லும் பொழுது சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியாக, இன்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு, உணர்ச்சி. வாக் அண்ட் டாக், வாக் த டாக் என்றால் வாக் என்றால் நட, டாக் என்றால் பேசு, பேசியபடி நட என்றால் நீ பேசியபடி அனைத்து காரியங்களையும் செய், ஏமாற்றாதே. வாக்கே டைட் ரோப் என்றால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு சிறு தவறு நடந்து விட்டாலும் தோல்வியிலே முடிந்துவிடும். வாக்கவே ஃப்ராம் என்றால் ஒருவரை அனாதையாக விட்டுவிட்டு சென்று விடுதல் வாழ்க்கையிலே. டோன்ட் வாக் அண்ட் சூ கம் அட் த சேம் டைம் என்றால் இரண்டு காரியத்தை ஒரே நேரத்திலே செய்யாதே. வாக் இன் த பார்க் என்றால் பார்க்கிலே நடப்பது என்பது ஒரு காரியம் செய்வது எளிமை, சுலபம், ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம். வாக் ஆல் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒருவரை கேவலமாக அவமானப்படுத்துவது, அசிங்கப்படுத்துவது, அவர்களுடைய சுய கௌரவத்தை கேவலப்படுத்துவதை வாக் ஆல் ஓவர் என்ற சொற்றொடரின் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்களும் பேசி தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல எளிமையாக, இனிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேசி உரையாடுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your corporate English book. It's in the page number 356 to 358. Our American Center is in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, and in India. Our motto is to make people to speak like Americans and Britishers, or simply making the people to speak the language as if it is English is their native language. So coming here under the letter W, the word is waste. Waste. What do you mean by the word waste? The phrase waste. To destroy, to eliminate. Waste that liquid bottle. I don't want you to be a drunkard. So waste that liquid bottle. I don't want you to be a drunkard. What do you mean by that? So waste the liquid bottle means destroy, throw it off. Now coming here, wasted. What do you mean by the phrase wasted? Fully drunk under the influence of drugs. Fully drunk, you are intoxicated. When you are intoxicated, you are using the phrase word wasted. I was wasted last night. Today I have got hangovers. I was wasted last night means I was fully drunk last night, and today I have got hangovers. What do you mean by hangovers? Because of the effect of alcohol or drugs, the next day morning you find a lot of headache. So it is called what is that? Hangovers. So wasted means you are fully drunk or intoxicated. Water. Under the letter water, word water, the phrase is doesn't hold water. What do you mean by the phrase doesn't hold water? It simply means not according to the standard, not suitable, it is not reasonable. Doesn't hold water means it is not suitable,
It is not according to the standard. It is not according to the law. Doesn't hold water means doesn't have any weightage. It is not reasonable. You asking for the manager's post. A person is asking for a manager's post which doesn't hold water means he doesn't have the qualification. He doesn't have the necessary experience. Because you are not good at interpersonal skills. What do you mean by interpersonal skills? It is the communication skills. So you are asking for the manager's post doesn't hold water because you don't have the eligibility, because you are not good at interpersonal skills. So doesn't hold water means it is not according to the standard, you are not suitable, and you don't have the necessary qualification for doing one particular thing. Doesn't hold water means it is not suitable according to the standards. Like water off a duck's back. Like water off a duck's back. What do you mean by the phrase like water off a duck's back means without any action, there is no action, there is no reaction. If there is no action, there is no reaction. Unless you do something, you get a reaction. If you don't do an action, there is no reaction. So like water off a duck's back. She didn't take my words. She didn't take my words. Like water off a duck's back means only if she agrees what I say, there'll be some reflection, there'll be some change, there'll be some acceptance. But she is not ready to accept. Only if she accepts, she can reflect back. So, like water off a duck's back means unless you take something, you cannot react. Unless there is an action, there is no reaction. Then you're using the phrase like water off a duck's back. Pour cold water on. Pour cold water on. Something is boiling. You are pouring cold water on means you are trying to soothen it, trying to smoothen it, trying to make it mild. To make something stop doing, to discourage. Pour cold water on means somebody is coming up with an idea. You are pouring cold water on this idea means you are not encouraging him to come forward. So whenever I speak about the new business proposals, to my manager, he pours cold water on my ideas means he doesn't accept my ideas. He discourages my ideas. He's not encouraging me. So pour cold water on means you are discouraging. You are not allowing it to come up. You are trying to stop it. And watering hole. What do you mean by the phrase watering hole? It simply means a pub, a nightclub, a bar where alcohols are served. Watering hole is a place where alcohols are supplied. People go there and take alcohol. It's a pub, it's a nightclub, it is a club where alcohols are served. I go to water hole every weekend. So every weekend I go to pub. So my dear friends, what do you mean by waste? To destroy, to eliminate. What do you mean by wasted? It is fully drunk. A person is fully under the influence of alcohol. Doesn't hold water means it doesn't have any reason. There is nothing to be accepted. Something which is not according to the standards. Like water off a duck's back means person who is not reacting of what you are saying. Pour cold water on means you are discouraging, you are not allowing it to grow. And watering hole means a pub, a club where alcohols are served. And coming here back, test the waters. What do you mean by the phrase test the waters? It simply means studying and knowing about something before going forward. Test the waters. Before experimenting something, you are learning something. That's called test the waters. See, for example, you want to go abroad mountaineering. You want to go for Himalayas for a trekking. So you need to have some practice. You have to learn something about Himalayas. You have to learn about the climate and all those things. That is called learning something beforehand. Before the experiment, it is called test the waters. He is testing the waters in politics by competing as an independent in the MLA election. So he has an idea to be a politician. So to check his skills, to check his support, he is going to stand in the election as an independent candidate. So test the waters means you are testing how good you are before doing certain actions. Trading water. What do you mean by the phrase trading water? There's no development. There's no progress. When there is no development, when there is no progress, then you're using the phrase trading water.
There is treading water in our relationship, means there is no development, there is no progress, there is no love, there is no something, intimacy in our relationship which is growing. It just stands still, it has stopped. So treading water means there is no development, no progress. And coming here, make one's mouth watering. What do you mean by the phrase make one's mouth water? It is like something like simple, like making you to get seduced, making you to get interested, making you to get involved, and making you to get like towards something. So make one's mouth water means in your eyes and mouth. In your eyes and mouth, something which looks divine, to smell, to see, and to taste. So by looking at something, you want to taste, you want to feel, you want to hear. So that is called make one's mouth water. By seeing somebody, a beautiful girl or a handsome man walks in the street, so you get a special liking towards him or her, or good food is there. You get the smell of the food, so your mouth starting to water. It is called mouth watering, or make one's mouth water. The neighbor's delicious food aroma. The smell which comes from the food is called aroma. The neighbor's delicious means what? So wonderful smell of food. Aroma makes my mouth water means it makes me to get interested to eat something. It makes me to make myself to water my mouth. So watering one's mouth or make one's mouth water means making somebody to get interested in. The neighbor's delicious food aroma makes my mouth water. And coming here, watered down. Watered down means to reduce. Watered down means to reduce, to bring it down. You're trying to bring it down. You're trying to weaken something. You're trying to weaken something and to dilute. The government tried to water down. The government tried to reduce the social activities fast into death strike. Social activities, Mr. Anna Hazare went for a strike. He went for a fast and to death. Agitation against the government on corruption issues. So the government tried to water down means try to reduce, try to force him down, try to make it to see or feel that it is less important. So water down means to reduce something. The government tried to water down the social activists fast and to death strike. And coming here, wear. What do you mean by wear? You're wearing something. You're putting something on your body. It becomes a part of your body. That is called wear. Wear and wear the pants. Where you're wearing the pants. What do you mean by the phrase? A person who has an authority in the house. A person who has the authority in the house. He is controlling the house. He is the earning member. Whatever he says, it is a say in the house. So wear the pants. My grandfather, wear the pants means he is the controller in my house. So he is an authority. My grandfather is an authority in my house. So wear pants means a person who is in the authority. And coming here, wear and tear. What do you mean by the phrase wear and tear? Wear is the usage. You are using certain things. Tear means all the depreciation, all the wastes. Is day by day, daily you start using something, it goes down in its value. Some repairs may happen in future. So wear and tear means damage done because of natural cause. Because of natural cause, the particular thing is getting damaged. We allot some money for the wear and tear in our building. In our building is there. So monthly once we allot some amount of money so that we keep the money fund for repairing, for painting, for washing and all those things. So wear and tear means the natural cause on a particular thing so that it will keep on reducing its value. It gets polluted or it gets damaged, so you need some money for repairing. So you allot a fund for wear and tear. And coming here, my dear friends, test the water means what? You are studying and analyzing and trying to do something as an experiment before getting into the actual action. And coming here, trading water means there is no development, there is no progress in whatever you do. Make one's mouth water means something when you see, or something when you smell, you feel, you get interested. And that sign is symbolized with the watering in your mouth. And watered down means to reduce, to bring it down, to bring its value down.
Wear the pants means a person who is in authority. Wear and tear means in a natural process of duration, some particular things, whether it is electronic goods or building or a car, it depreciates. The value of it goes down because of its usage. So once again, finally, I am coming here. Waste means what? To destroy, to eliminate, to close it down. Wasted means what? You are under the intoxication of alcohol or drugs. Doesn't hold water means it is not according to the standard, it is not suitable, and sure, like water off a duck's back means there is no reaction. Even after there is action there is no reaction, there is no response. Pour cold water on means you are trying to make something stop doing, you're not allowing it to grow. Pour cold water means you're discouraging some ideas, you're trying to stop something which is on. And watering hole is the place where people spend their time by drinking alcohol. It's a pub. So test the waters you are studying and knowing and testing your skills and trading water. There's no development. Make one's mouth water means making one interested by seeing and smelling. Watch it down, to reduce, to bring down. And wear the pants means an authoritative person. Wear and tear means something which is damage is done because of the natural usage of certain things. So my dear friends, now I request each one of you to come forward, use one of these phrases and form the sentences on your own. You have to come here, introduce yourself and take one of the phrase and form your own sentences. This is the exercise which we are giving you. Yes, let us start with, why not you start? Yes, look at the camera. Madam, what's your name first? I'm Revati. You are Revati. What do you do, Mrs. Revati? I'm a faculty in College of Nursing. Okay, you are a faculty in the college. So, what is the phrase you wish to select over here? With the wear and tear. Wear and tear. What do you mean by the phrase wear and tear? And wear and tear, like we take a two-wheeler, we buy a two-wheeler today. Maybe every day we use the two-wheeler and it gets, the wear and tear, otherwise called depreciation. So, we need to maintain for the wear and tear, and it damages, every day it damages, and we need to get, I don't know, maintain, we need to maintain the equipment or the vehicle. So because of the natural, we use it daily, so it undergoes the process of wear and tear. So, could you form your own sentences using your creativity? Why don't you form your own sentence? Wear and tear. I bought a mixie last year. Fine. I bought a mixie last year, and it cost about 4,000 rupees. And I used for a year, and for the past 1 year I didn't have any problem. But this year I had a problem with the mixie, and that is it was not it was not in a condition which I bought. In a condition which I bought in the first year, initially. So I understood that it needs it has gone under process of wear and tear, and I need to maintain. So I need to do a service for that. So I spent some money, and I called the serviceman from the particular agency, and he repaired it. So then he gave a bill for the wear and tear charges, for repairing the wear and tear charges, about 500 rupees. Okay, fine, madam, fine. Okay. And that is called the depreciation. Depreciation. Allotting certain amount of money for depreciation charges, you mean to say, for repairing certain things because of the usage of any equipment, whether it may be electronic goods or fixed assets, anything. You just allot a separate and amount. even when we buy something, when we give a budget to the particular agency, we need to add this wear and tear cost. So the every year maintenance. So the wear and tear cost and the original cost for any asset, for any equipment, we need to give the wear and tear add this wear and tear cost, and submit the budget for that. Fine, madam. Your purpose of coming over here? Okay.
I'm planning to move to US. Okay, you want to go to US, US, and you want to be quite familiar with the French. I may take up the teaching job, so my accent is different from from American accent, and it is not easy to take up the teaching job having our accent with in the US accent. So I thought of taking this classes to improve my accent in English. Excellent, madam. You have come to the right place, and we'll do our best. Thank you very much. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 356லிருந்து 358. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை வேஸ்ட். வேஸ்ட் என்றால் என்ன? தெண்டம். வேஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு அழிக்கப்பட்ட பொருள். இங்கே வேஸ்ட் என்றால் டு டெஸ்ட்ராய், அழித்து விடு. வேஸ்ட் என்றால் டு எலிமினேட், அதை ஒழித்து விடு. வேஸ்ட். இங்கே WASTEன்னு எழுதியிருக்கிறோம். ஏக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டாலே Z வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வேஸ்ட் தட் லிக்விட் பாட்டில், ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு பி எ ட்ரங்கர். ட்ரங்கர் என்றால் குடிகாரன். நீ குடிகாரனாக இருக்க நான் விரும்பவில்லை, ஆகையால் அந்த மது புட்டியை உடைத்து விடு, அழித்து விடு, தூக்கி எறிந்து விடு என்று சொல்கிறோம். வேஸ்டட். டீக்கு அப்புறம் ED வந்ததுன்னா டபுள் T வந்துடுது. வேஸ்டட். ஏன்னா டீ வந்து சத்தமிடாத மெய்யெழுத்து. wasted, fully drunk, முழுமையாக குடித்திருக்கிறான். அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், முழுமையாக ஒன்று குடித்திருக்கிறான் அல்லது அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்றால் என்ன? ஆதிக்கம். ட்ரக்ஸ் என்றால் என்ன? போதை மருந்து. போதை மருந்தின் ஆதிக்கத்திலே அவன் இருக்கிறான். ஐ வாஸ் வேஸ்டட் லாஸ்ட் நைட், டுடே ஐ காட் ஹேங் ஓவர்ஸ். நேற்று நான் அதிக அளவிலே மது குடித்திருந்தேன், இன்று எனக்கு போதையினுடைய மிச்சம் மீதி வந்து கொண்டிருக்கிறது, தலைவலியாக இருக்கிறது. ஹேங்கோவர்ஸ் என்றால் மது அறிந்துவிட்டு, போதை அறிந்துவிட்டு அடுத்த நாள் காலையிலே ஏற்படக்கூடிய அந்த மயக்கத்தை, தலை வலியை ஹேங்கோவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். வாட்டர் டசன்ட் ஹோல்ட். வாட்டர் என்றால் என்ன? தண்ணீர் கூட நிற்காது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாண்டர்ட், அது ஒரு தரமற்றது. நாட் சூட்டபிள், அது பொருத்தமற்றது. இட் இஸ் நாட் ரீசனபிள், அது நியாயமே அல்ல. ஒன்று பொருந்தாது, ஒன்று நியாயமே கிடையாது, ஒன்று அதற்கும் இதற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டசன் ஹோல் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். இங்கே டசன் என்று சொல்ல வேண்டும். டசன், டஸ் நாட்டு, நோ. டசன் ஒன்று என்ன அல்ல சொல்லணும் அல்லது டீ சொல்லணும். டசன் ஹோல்ட் வாட்டர். டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஏஇ உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. அந்த வாட்டர் என்பது வாடர் என்று மாறிவிடுகிறது. டசன் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் அது பொருத்தமற்றது, அதற்கு ஏற்பது அல்ல. யூ ஆஸ்கிங் ஃபார் த மேனேஜர்ஸ் போஸ்ட், நீ மேலாளர் பதவி வேண்டும் என்று கேட்கிறாய். விச் டசன் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அதில் நியாயம் இல்லை, அது பொருத்தமே இருக்காது, அதில் எந்த விதமான ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது. ஏனென்றால் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் குட் அட் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் என்றால் மற்றவர்களுடன் பேசி உரையாடி காரியம் சாதிக்கக்கூடிய திறன் அற்றவனாக இருக்கிறாய். உனக்கு மேனேஜர் போஸ்ட் பதவி கொடுப்பது என்பது பொருந்தாத விஷயம். டசன்ட் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அதற்கு பொருத்தம் இல்லை, அதன் நியாயம் இல்லை என்று சொல்கிறோம். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? வாத்தினுடைய அந்த முதுகிலே தண்ணீர் இருப்பது போல. அது என்ன அர்த்தம் என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் எனி ஆக்ஷன், எந்த ஒரு செய்கை செய்யாமல் தேர் இஸ் நோ ரியாக்ஷன், அது பதில் வராது. ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தால் தான் அதில் ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். ஆக்ஷனும் இல்லாத பொழுது ரியாக்ஷன் எப்படி வரும்? ரியாக்ஷன் வராது. அதுதான் இந்த சொற்றொடர் லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்கிறோம். ஷி டிட்ன்ட் டேக் மை வேர்ட்ஸ், அவள் நான் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்கவில்லை. லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? நான் என்ன வார்த்தை சொன்னாலும் அவள் கேட்கல. நான் ஏதாவது சொன்னால் தானே அவள் ரியாக்ட் பண்ணுவாள். நான் சொன்னதை அவள் கேட்காத பொழுது அவள் எப்படி எனக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ சொன்னதை அவள் கேட்கவில்லை, ஆகையால் அவள் ரியாக்ட் பண்ணவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்கிறோம். காதலியே வாங்கி கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்ல வேண்டும். போர் கோல்டு வாட்டர் ஆன், ஒன்று கொதித்து கொண்டிருக்கிறது, ஒன்று நல்ல பிரமாதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. தண்ணீரை தெளித்து விடுகிறீர்கள், பச்சை தண்ணீரை எடுத்து அதில் தெளித்து விடுகிறீர்கள் என்று சொல்லும்போது ஒன்றை நீங்கள் அடக்கி விடுகிறீர்கள், ஒன்றை நீங்கள் வளர விடாமல் செய்கிறீர்கள். போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன், டு மேக் சம்திங் ஸ்டாப் டூயிங், ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, அதை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள். டு டிஸ்கரேஜ்,
ஒருவர் ஆர்வமாக ஒன்று செய்யலாம் என்று சொல்கிறார், அதை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள், தடுத்து விடுகிறீர்கள். போர் கோல்டு வாட்டர் ஆன், பச்சை தண்ணியை தூக்கி கொதிக்கிற ஒன்றை தெளிப்பது போன்று. ஸோ whenever I speak about the new business proposals, எப்பொழுதெல்லாம் புதிய வியாபாரத்தை பற்றி நான் பேசுகிறோனோ, டு மை மேனேஜர், என் மேலாளரிடம், he pours cold water on my ideas என்றால் என்ன, என் கருத்துக்களை அடக்கி விடுகிறார், அணைத்து விடுகிறார். ஸோ வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் என்ன? வாட்டரிங் என்றால் தண்ணி போடக்கூடிய அந்த குழி என்று சொல்லும் பொழுது, பப் என்றால் என்ன? இரவு நேரங்களிலே அல்லது பகல் நேரத்திலும் கூட ஒரு இடத்துல போய் மது அருந்தக்கூடிய அந்த அறையை பப் என்று சொல்கிறோம், நைட் கிளப் என்று சொல்கிறோம். பார் வேர் ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் சர்வ்ட். பார் என்றால் பலவிதமான மதுபானங்கள் பரிமாறக்கூடிய இடம். ஸோ ஐ கோ டு வாட்டர் ஹோல் எவ்ரி வீக்கெண்ட். ஒவ்வொரு வார கடைசி நாட்களிலும் நான் மது குடிப்பதற்கு மதுபான அந்த அறைகளுக்கு செல்கிறேன். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ் என்றால் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரத்திலிருந்து திங்கட்கிழமை காலை வரை. ஸோ நண்பர்களை, வேஸ்ட் என்றால் அழித்துவிடு, வேஸ்டட் என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல். டசன்ட் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அதில் நியாயமும் இல்லை, அர்த்தமும் இல்லை, பொருந்தாத விஷயம். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? ஒருவர் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார். போர் கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தடுத்து நிறுத்துவது, ஒன்று வளரவிடாமல் செய்வது, ஒருவரை உற்சாகப்படுத்தாமல் இருப்பது. வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் மது குடிக்கக்கூடிய இடம். மறுபடியும் இங்கே பாருங்க, டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ், தண்ணீரை சோதனை பண்ணு என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, ஸ்டடிங் அண்ட் நோயிங் அபவுட் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அறிந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு, பிஃபோர் கோயிங் ஃபார்வர்ட், ஒன்று செய்வதற்கு முன்னாடி பரிசோதனை செய்வதை டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ். நாளைக்கு மேடையில் பேச வேண்டும், ஒரிஜினலாக பல பேர் முன்னாடி பேச வேண்டும். இன்றைக்கு இரவு என்ன பண்ணுகிறேன்? அது நான் முதல் நாள் இரவு நான் மேடையில் நின்று சோதித்து பார்க்கிறேன், டெஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கிறது என்று. பரிசோதனை செய்து பார்ப்பதை டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த சொற்றொடர், ஹீ இஸ் டெஸ்டிங் த வாட்டர் இன் பாலிடிக்ஸ். அரசியலில் முழு நேர அரசியல்வாதி ஆகுவதற்காக ஒரு சோதனை செய்கிறான். எப்படி என்று பார்த்தால், பை கம்பீட்டிங் என்றால் என்ன? போட்டியிடுவது. ஆஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட்னா என்ன? சுயேட்சையாக இந்த எம்எல்ஏ தேர்தலிலே சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு அவன் சோதனை செய்ய போகிறான். நமக்கு எம்எல்ஏ அரசியல் நமக்கு பொருந்துமா இருக்காதா, ஓட்டுக்கள் எவ்வளவு வாங்குவோம் என்று. ஸோ சோதனை செய்து பார்ப்பதை டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ். ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? வியாபாரம் செய்வது. ட்ரேடிங் என்றாலே கையால் ஒரு பொருளை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து வியாபாரம் செய்வதை ட்ரேடிங் என்று சொல்கிறோம். ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது, நோ டெவலப்மெண்ட், எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை, நோ ப்ரோக்ரஸ், எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாதது பொழுது ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். தேர் இஸ் ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? ஒரு ஆணும் பெண்ணும், இல்லை ஒரு ஆணும் இல்லை பெண்ணும், தந்தையும் தாயும் மகனும் என்று பல உறவுகள். அந்த உறவுகளிலே எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை. உறவுகளை ரிலேஷன்ஷிப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர், வாயிலே எச்சை ஊறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது, இன் யுவர் ஐஸ், கண்களால் ஒன்றை பார்க்கிறீர்கள், அண்ட் மவுத், வாயால் ஒன்று சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. சம்திங் விச் லுக்ஸ் டிவைன் டு ஸ்மெல், மோகந்து பார்ப்பதற்கு தெய்வீகமாக இருக்கிறது, நல்ல வாசனை. டு see, பார்ப்பதற்கு அருமையாக இருக்கிறது. அண்ட் டு டேஸ்ட், ருசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது. ஸோ 3 உணர்வுகள் இருக்கிறது. மூக்கால் நுகர்வது, வாயால் ருசிப்பது, கண்களால் பார்ப்பது. அது தெய்வீகமாக இருக்கும் பொழுது இயற்கையாக நாக்கிலே எச்சில் ஊறும். ஸோ த நெய்பர்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் அரோமா. அரோமா என்றால் என்ன? சாப்பாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வாசனையை அரோமா என்று சொல்கிறோம். த நெய்பர்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் அரோமா. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் இன்றைக்கு சிக்கன் குழம்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த வாசம் பிரமாதமாக இருக்கிறது. மேக்ஸ் மை மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன? வாயிலே எச்சில் ஊறும் அளவுக்கு அந்த வாசம் மூக்கை துளைக்கிறது. ஸோ வாட்டர் டவுன் என்றால் என்ன? வாட்டர் தண்ணீர் குறைந்து கொண்டே போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது, டு ரெடியூஸ், ஒன்றை குறைக்க, டு பிரிங் இட் டவுன், ஒன்றை கீழே கொண்டு வர, டு வீக்கன், ஒன்றை குறைப்ப, டைல்யூட், சிறிதாக்க. ஸோ த கவர்மெண்ட் ட்ரை டு வாட்டர் டவுன், அரசாங்கம் முயற்சி செய்கிறது. எதற்காக? த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத்,
ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத் என்றால் என்ன? சாகும் வரை உண்ணாவிரதம். ஸ்ட்ரைக்னா போராட்டம். ஸோ அரசாங்கம் ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தவாதி, உதாரணத்துக்கு அண்ணா ஹசாரே, அவர் சாகும் வரை போராட்டம், உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்க முயற்சி பண்ணுகிறார். அரசாங்கம் அதை வாட்டர் டவுன் என்றால் என்ன? தடுக்கிறது, குறைக்கிறது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைக்க பார்க்கிறது. வேர் என்றால் என்ன? அணிவது. உடம்பிலே ஒரு பாகமாக ஒன்று ஆகுவதை வேர் என்று சொல்லுவாங்க. கண்ணாடியை வேறுன்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். தொப்பியை வேறுன்னு சொல்லுவோமா? தொப்பியை புட்டான் என்று சொல்லுவோம். ஒரு உடம்பிலே ஒரு பொருளின், உடம்பின் ஒரு பாகத்தின் மேலே ஒன்றை போடுவதை புட்டான் என்று சொல்கிறோம். வேர் என்றால் உடம்பின் ஒரு பாகமாகவே மாறிவிடுகிறது, அதான் வேர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ வேர் த பேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பேண்ட்டை அணிந்து கொள்வதா? A person who has an authority in the house. நம்ம வீட்டிலே யார் ஒருவர் அதிகாரம் செலுத்துகிறாரோ அவருக்கு wear the pants என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மை கிராண்ட்பா, என்னுடைய தாத்தா, wears the pants என்றால் என்ன? அதிகாரமாக இருக்கிறார். இன் மை ஹவுஸ் என்றால் என்னுடைய வீட்டிலே என் தாத்தா தான் அதிகாரம் செலுத்துகிறார். வேர் அண்ட் டேர் என்றால் அருமையான வார்த்தை. வேர்னா அணிந்து கொள்வது, டேர்னா கிழிந்து போவது. அடிக்கடி அணியும் பொழுது ஒன்று தேய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இங்கே தேய்ந்து கொண்டே இருப்பதை டேர் என்று சொல்கிறோம். வேர் என்றால் உபயோகப்படுத்தி கொண்டே இருந்தால் அது தேய்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். வேர் அண்ட் டேர். டேமேஜ் டன் பிகாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் காஸ். இயற்கையின் காரணத்தினாலே ஒன்று அது தேய்மானம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம், 25,000 ரூபாய். அதை ஒரு 6 மாதம் கழிந்து விற்கும் பொழுது அது ஒரு 5,000 ரூபாய், 7,000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய் என்று விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறதே ஒழிய ஏறுவதில்லை. ஏனென்றால் அதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இயற்கையாக அதனுடைய சேதாரங்களை வேர் அண்ட் டேர் என்று சொல்கிறோம். வி அலாட் சம் மணி. நாங்கள் சிறு பணத்தை மாதம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஃபார் வேர் அண்ட் டேர் இன் அவர் பில்டிங். பில்டிங் என்றால் என்ன? கட்டிடத்திலே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். அப்படியேவா இருக்கிறது? இல்லை. நாட்கள் ஆக பெயிண்டிங் போகிறது, சில இடத்திலே சிமெண்ட் விழுகிறது. ஸோ அந்த தேய்மான செலவுகளுக்காக நாங்கள் மாதம் பணம் ஒதுக்குகிறோம். ஆங்கிலத்திலே அதை டெப்ரிஷியேஷன் அக்கவுண்ட் என்று சொல்வார்கள், தேய்மான செலவு. ஸோ வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ஒன்றை உபயோகப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அழிவுகள். ஸோ நண்பர்களே, டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்றால் சோதனை பண்ணிப்பார் ஒரு காரியத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னர். ட்ரேடிங் வாட்டர் என்றால் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை. அடுத்து மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன? வாயிலே எச்சு ஊறுவது அல்லது ஜொல்லு விடுவது என்று சொல்கிறோம். வாட்டர் டவுன் என்றால் ஒன்று குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. வேர் த பேண்ட்ஸ் என்றால் ஒரு மனிதன் அதிகாரமாக இருக்கிறான். வேர் அண்ட் டேர் என்றால் இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய சேதாரங்கள். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வேஸ்ட் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுதல். வேஸ்டட் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். டசன் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அது ஒத்து வராது, அதற்கு இதற்கும் உகந்தது அல்ல. லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது. போ கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? ஒரு உற்சாகமாக ஒருவர் ஒரு கருத்தை சொல்லும்போது அதை தடுப்பது, நிறுத்துவது, அழிப்பது. வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் என்ன? மது குடிக்கக்கூடிய இடம். டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்றால் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முன்னர் அதை பரிசோதனை செய்தல். ட்ரேடிங் வாட்டர் என்றால் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கிடையாது. மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன? நாக்கிலே எச்சியை ஊற்றுவது, உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. வாட்டர் டவுன் என்றால் ஒன்றை குறைப்பது. வேர் த பேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அதிகார தோரணையிலே இருப்பது. வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தேய்மான செலவினங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று இனிமையாக பேசி உங்களுடைய பேச்சாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your corporate English book. It's in the page number 358 and 359. Our center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India and in India.
Our motto is to make you to speak like Americans and Britishers, or simply telling like native English speakers. How do they speak? These are the phrases, these are the words which you have to use it in your day-to-day life. You see any daily papers, you can find all these phrases. It is not foreign for you. It is a part of your the communication in English. Now coming here, under the letter W, the word is wear. What do you mean by wear? You're wearing something, you're putting on something. So wear it on one's sleeve. You're putting on something on your sleeve. Wear one's heart on one's sleeve. You're taking your heart and putting it on your sleeve. What do you mean by that? Wear one's heart on sleeve. Wear one's heart on sleeve means telling somebody you're feeling very freely. You're telling to somebody all whatever comes in your heart. Whatever comes in your heart. See, the mind way of expression is different. When you speak through mind, you are very calculative. You are calculative when speaking. When you speak from heart, it is the truth. The 100% genuine talk. So you are expressing your feeling through your heart. Then you are using the phrase, wear it on one sleeve, or wear one's heart on one sleeve. Telling somebody the feeling which you have in a very free way. She is a sensitive girl. What do you mean by sensitive girl? Easily getting emotions like anger, frustration, joy and happiness. So she is a very sensitive girl. She wears her heart on her sleeve means what? She says everything through her heart. She is not speaking through her mind. So she is free in expressing her words and whatever comes to her heart. Wear a different hat. Wearing a different hat, what do you mean by that? To behave or act completely in a different way. See, I speak like I'm behaving in such a way, and after that I am behaving in a something different way, totally different of what I usually behave. Then you are using a phrase, wear a different hat. He wears a different hat at times. At times he changes his character. He has a double personality, hidden personality. It comes out at times. So he wears a different hat means at times he changes his behavior. And coming here, wear out one's welcome. Wear out one's welcome means staying in the host's house for a long time. You go to your uncle's house, you go to your aunt's house, you go to your brother's house. He is a host, you are staying there as a guest. Extending the stay of somebody, you are extending your date. You plan to go and stay for 2 days, you extend it by 10 days, 20 days. So you are staying more than what you have planned to stay in your guest's house. So wear out one's welcome means I am staying in my uncle's house for 10 days. I think I wear out my welcome. Wear out my welcome means what? They as a host, they are treating you, you are misusing your position as a guest. So wear out one's welcome means you are extending your stay in the guest's house. And coming here, wet blanket. What do you mean by the phrase wet blanket? Person or something which stops others from enjoying life. Wet blanket, something is warm. You take a blanket wet and putting the blanket on the warmness of something. Then what do you mean by that? You are trying to stop somebody from enjoying certain things. So persons or something which stops others from enjoying life. You are trying to stop others' pleasure, others' happiness, others' enjoyment. Then you are using the phrase wet blanket. My father was a wet blanket. Was a wet blanket, not now. In my marriage life, I loved a girl, according to the sentence. He opposed my love. So he is a wet blanket for my personal life means what? He didn't allow me to enjoy my personal feelings. So my dear friend, wear it on one's sleeve or wear one's heart on one's sleeve means what? You are telling all the emotions, all your secrets, all the information, whatever comes in your heart, freely to others. Wear a different hat means you are changing your personality completely at times. Wear out one's welcome means what? You are misusing your guest's privilege. You are staying more than you are expecting more. What is that? Treatment from your host. Wet blanket.
Somebody is trying to stop the other's enjoyment, other's pleasure. So coming here once again, all wet, totally wrong. All wet, everything is wet, means everything is totally wrong. My business plans went all wet, means my business plans, everything went under a failure. My business plans went all wrong, everything is wrong, all wet. Get one's feet wet. You are getting your feet wet means what? To get the first time experience. Get your feet wet means you are getting the first time experience. First time you are swimming in the ocean, first time you are riding a bike, first time you are driving a car, first time you are coming to the stage and speaking. You can use the phrase get one's feet wet. Instead of once, you can use either pronoun my or is or her or Rama, whatever it is. See, I got my feet wet. I got my first experience in film industry, by acting in a Tamil movie. In Tamil movie, that's the first movie I have acted. I got my feet wet means I got my first experience. So coming here, wet behind the ears. Wet behind the ears. What do you mean by that? It means you are not experienced. Novice. What do you mean by novice? First timer. First timer is called novice, a person who is not experienced. A first timer is called as novice, who hasn't experienced. So, wet behind the ears means a person who is not experienced. He was not selected for the job. He was not selected for the job. Why? Because he is wet behind the ears means he is inexperienced. He has not experienced in the job, so he was not selected. So without experience, we are not going to give a job. So he was rejected because he is not experienced. So wet behind the ears means the experience, but he has not experienced. Not experienced, wet behind the ears. So coming here, wet one's whistle. Whistle, something which is used to give a sound. Wet one's whistle. The wish to drink alcohol. The wish, the desire to drink alcohol. Then you're using the phrase wet one's whistle. Here, most of the manual workers, what do you mean by manual workers? The laborers, daily wage earners, they are called manual workers. So most of the manual workers spend most of their income to wet one's whistle means what? To drink alcohol. So most of the manual workers, the people who work from morning to evening and they get the wages, they use the wages for drinking alcohol. So wet one's whistle means the wish, the intention, the desire to drink alcohol. And coming here, whack or whack, whack or whack. What do you mean by the phrase whack? Attractive. You being attractive. See, the function was a whack. The function was a great attraction. The function was a great something make people to look at it. So whack means it's something attractive. Then one other mean of whack means to kill. See, he whacked him means he killed him. He whacked him means he killed him. So my dear friends, coming back once again, all wet means totally wrong. 100% it's wrong. All wet. And coming here, get one's feet wet means getting the first time experience on one thing. And coming here, wet behind the ears means a person who is not experienced, is a novice. And coming here, wet one's whistle means the wish, the intention, the desire to drink alcohol. And coming here, whack means being attractive. And one of the meaning of whack means to kill somebody. So once again, I am coming here, wear it on one's sleeve, or wear one's heart on one's sleeve means a person who is telling his heart out, who is speaking freely, who is not hiding anything, who is telling all the things outside. He or she is a sensitive person. Wear a different hat means at times the person changes his character completely. And coming here, wear out one's welcome means what? You're misusing your guest privilege and staying extra time, or misusing your authority as a guest. And coming here, wet blanket means a person who's trying to stop,
who's being a hindrance for others' enjoyment in life, a person who tries to stop others' pleasures in life. And coming to all wet, totally wrong. And get one's feet wet means to get the first time experience on certain things. Wet behind the ears means somebody is not experienced, who is a novice. And coming here, wet one's visual means to drink alcohol, the wish, the desire to drink alcohol. Whack means to be attractive, and whack to kill somebody or something. So my dear friends, I request each one of you to come forward, use these phrases and form sentences on your own. Yes, let us start with the, yes, gentlemen, why don't you come? Good morning to all. My name is Selvam, and I would like to start. The word starts from wet blanket. Wet blanket. What do you mean by wet blanket? The blanket is something like the person who want to stop the enjoyment of others. Now, why don't you look at the camera and face the camera and speak? Take your hands The above the person- blanket. Okay, be free. So wet blanket means a person who wants to. Stop their enjoyment of others. Okay, how do you form a sentence using that? One of my manager would say like this is the I would say like I want to cover all those things. The program it's about like we went for a team outing. My manager went wet blanket in our program because he felt that all wet, and one of my senior managers said gets one's feet because the person handle is get one's feet, and my manager commented that the wet behind the ears, so we have to give a lot of training to the person who has handled that one. So finally we decided to wet one's whistle at the end of the evening. So we in the evening that party we want to whack the people who are participating in that pub. So, what's your name? Selvam. Mr. Selvam has clubbed most of the phrases together. See, for example, he started with wet blanket, about his complaining about his manager being a wet blanket, and he has told, use the phrase all wet. Then he has gone for get one's feet, and he has come back to wet behind the ears, and finally he has ended up with wet one's whistle, and he ended up his the presentation over here. But still, you should have been emphatical on certain phrases. This body language with expressions should have changed. When you are coming from one particular phrase to other particular phrase, either you have to change your voice or change your body action to show that you are, this phrase is different from that phrase. You are speaking just casually. You have to go in for emphasization, right? Stress on certain words, certain phrases. Good. Please, why not you, madam? Please come, Miss Revati. Mrs. Revati. I'm Revati, and I go to the second one, all wet. Once I asked my students to submit a project, and they submitted the proposal of the project, and I said it's all wet. Okay, you asked your And- students to submit a And project. they told me that, madam, it is our first experience expressing that gets one's feet wet. We are getting our feet wet. Wet. Ah, Yeah, okay. our feet wet, and I gave them a week time. They said they'll submit again, and when they submitted the second time, it was wake. Their plan was wake. Whack. Okay, it was whack. Okay. Whack. It was very attractive. It was attractive. Good, fine. Thank Yes, you. Miss. Why not you come? Back and back. But the function is a was a marriage. Okay. When is your marriage? When is your marriage? June. In the month of June. Where's your husband? Would be fiance. London. He is in London. London.
So marriage is going to be held on the month of June. June. So the marriage function is going to be a VAT, going to be attractive. Will we get the invitation? Will you give us invitation? June was. You will give the invitation. Okay, very good. And we will definitely, we will never wear out our welcome. We will never wear out our welcome means what? We will come there, of course, enjoy and go back. Okay, fine. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 358 359. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எங்கள் நிறுவனம் சென்னையிலே தென் இந்தியாவிலே இருக்கிறது. எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள், இங்கே வரக்கூடிய மாணவிகள் அமெரிக்கர்களை தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று அருமையாக தெளிவாக உச்சரிக்கும் விதத்துடன் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சொற்றொடர்கள் அனைத்தும் உங்களுடைய தினசரி ஆங்கில பேப்பர்களை பார்ப்பீர்கள். இது ஒன்றும் வித்தியாசமோ அயல்நாட்டு மொழியோ கிடையாது. இது நம் ஆங்கிலம். ஸோ இதை நாம் இரண்டாவது மொழியாக எடுக்காமல் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று பேசுகிறோம். W என்ற எழுத்து வேர் என்ற வார்த்தை. வேர் என்றால் என்ன? உடலிலே அணிந்து கொள்வது. வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ். ஸ்லீவ் என்றால் என்ன? கைச்சட்டையை ஸ்லீவ் என்று சொல்கிறோம். வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் ஆர் வேர் ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய இதயத்தை கைச்சட்டையிலே வைத்திருக்கிறான். கைச்சட்டைன்னா அந்த தொங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கையை மறைக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலே வைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது டெல்லிங் சம்படி இஸ் ஃபீலிங் வெரி ஃப்ரீலி. ஒருவர் தன்னுடைய உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், சிந்தனைகள், ஆசைகள் அனைத்தையும் மற்றவர்களிடம் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் சொல்கிறாரோ அவரை வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ். ஒன்ஸுக்கு பதிலாக இஸ் ஸ்லீவ், மை பிரதர் ஸ்லீவ், ஹர் ஸ்லீவ், அப்படி எது வேண்டுமானாலும் போட்டுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் யாரை நினைத்து பேசுகிறீர்களோ அவர்களை பற்றி அவர்கள் பெயரை போட்டுவிடலாம், அல்லது அவர்கள் பிரதிபெயர் சொற்கள் ஆனா பெண்ணா ஒருமையா பன்மையா என்று போட்டுக்கொள்ளலாம். ஷீ இஸ் எ சென்சிட்டிவ் கேர்ள். சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன? உணர்வு பூர்வமான. சென்சேஷனல் என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகரமான. ஸோ சென்சிட்டிவ் என்றால் உணர்வுகள், உணர்வு பூர்வமான. திடீர்னு கோபம், திடீர்னு சந்தோஷப்படுவா, திடீர்னு அழுவா, திடீர்னு சிரிப்பா. ஷீ இஸ் எ சென்சிட்டிவ் கேர்ள். ஷீ வேர்ஸ் ஹர் ஹார்ட் ஆன் ஹர் ஸ்லீவ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை யாரை பாற்றாலும் தயங்காமல் இதயபூர்வமாக பேசக்கூடியவள். அடுத்ததாக வேர் எ டிஃப்ரெண்ட் ஹேட். ஹேட் என்றால் தொப்பி. வேறு விதமான தொப்பியை அணிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒருவன். சதா ஒரே தொப்பியை அணிந்து கொண்டிருக்கிறான். சில சமயங்கள் வேறு தொப்பியை அணிகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் டு பிஹேவ், நடந்து கொள்வது, ஆர் ஆக்ட் கம்ப்ளீட்லி, நடிப்பது, செய்வது, அது செயல்படுவது. இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே, டிஃப்ரெண்ட் மேனர், வேறு வகையிலே நடந்து கொள்வது. ஒருவர் ஒரு மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிறார், அமைதியாக இருப்பது போல் இருக்கிறார், திடீர்னு கோபமாக கத்துகிறார். அவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறார். அவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ளும் பொழுது வேற டிஃப்ரெண்ட் ஹேட் என்று சொல்கிறோம். ஹி வேர்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஹேட் அட் டைம்ஸ். அட் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? சில நேரங்களிலே அவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறார். வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம். இங்கே வேர் என்றால் வேருக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. வேர் என்றால் உடையை அணிவது. வேர் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டு போய்கொண்டே இருக்கிறது, ஒன்று சீரழிந்து கொண்டே இருக்கிறது, ஒன்று தேய்மானமாகி கொண்டே இருக்கிறது. வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம் என்றால் என்ன? ஒருவர் வரவேற்கிறார், அவர் வரவேற்பை தவறாக பயன்படுத்தி கொள்ளுதல். ஸ்டேயிங் இன் த ஹோஸ்ட் ஹவுஸ். ஹோஸ்ட் என்றால் என்ன? விருந்தளிப்பவரை ஹோஸ்ட், விருந்துக்கு செல்பவரை கெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டேயிங் இன் த ஹோஸ்ட் ஹவுஸ், விருந்தளிப்பவருடைய வீட்டிலே ஃபார் எ லாங் டைம், நீண்ட நேரமாக இருப்பது. எக்ஸ்டெண்டிங் த ஸ்டே ஆஃப் சம்படி, ஒருவர் அங்கே போய் தங்குகிறார், அந்த தங்குதலை அதிக நேரப்படுத்துவதை வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் மை அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ், நான் என் மாமாவுடைய வீட்டிலே இருக்கிறேன் ஃபார் 10 days, 10 நாட்களாக. ஐ திங்க் ஐ வேர் அவுட் மை வெல்கம், நான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த வரவேற்பை தவறாக உபயோகப்படுத்துகிறேன் என்று. ஸோ வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம். ஒன்ஸுங்கிற இடத்துல மை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹர்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ
விருந்தளிப்பவர்களுடைய வரவேற்பை உபசரிப்பை தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்வதை வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வெட்டு. வெட்டென்றால் என்ன? ஈரமான, மழையில் நனைந்த. அப்போ வெட்டென்றால் நனைந்த. வெட் பிளாங்கெட். பிளாங்கெட் என்றால் நாம் போர்த்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த போர்வை. அந்த போர்வை நன்றாக காய்ந்த போர்வையாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் வெதுவெதுப்பை உண்டாக்கும். ஆனால் வெட்டு பிளாங்கெட் என்றால் என்ன? போர்வையில் தண்ணியை ஊற்றிடுறது. அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது பர்சன்ஸ் ஆர் சம்திங் விச் ஸ்டாப்ஸ் அதர்ஸ் ஃப்ரம் என்ஜாயிங் லைஃப். ஒருவன் காலையிலே நன்றாக குளிராக இருக்கிறது, போர்வையை இழுத்து போட்டு தூங்கி கொண்டிருக்கிறான். இவன் நன்றாக தூங்குவதை பிடிக்காத தாயோ தந்தையோ 5 மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று பச்சை தண்ணியை குடமாக அவனுடைய போர்வை மேல் போற்று ஊற்றும் பொழுது அவன் சுகமான தூக்கம் கலைந்து விடுகிறது. அப்போ ஒருவன் சுகமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை கெடுப்பது வெட் பிளாங்கெட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். போர்வை நனைந்து விட்டால் எப்படி சுகமாக தூங்க முடியும்? மை ஃபாதர் வாஸ் எ வெட் பிளாங்கெட். என்னுடைய தந்தையார் என் சந்தோஷத்திற்கு தடையாக இருந்தார். இன் மை மேரேஜ், என்னுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே. he opposed my marriage, my love. நான் ஒரு காதலிக்கிறேன், ஒரு பெண்ணையோ ஒரு ஆணையோ. அந்த காதல் திருமணத்துக்கு என் தந்தையார் தடை விதித்தார். என் சந்தோஷத்திற்கு தடை விதித்தார். ஒருவருடைய சந்தோஷத்திற்கு தடை விதித்தலை வெட் பிளாங்கெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் ஆர் வேர் ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை மற்றவர்களிடம் எந்த விதமான ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் தெளிவாக சொல்லுவது. வேற டிஃப்ரெண்ட் ஹேட் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒரு மாதிரி நடந்து கொள்கிறார், சில நேரங்களில் சில சமயங்களிலே வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறார். வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம் என்றால் என்ன? விருந்தளிப்பவர் விருந்தளிக்கிறார், நீ விருந்தாளியாக செல்கிறாய். அங்கே அந்த விருந்தளிப்பவருடைய உபசோரிப்பை தவறாக பயன்படுத்தி அதிக நாட்கள் அங்கே தங்குகிறாய். வெட் பிளாங்கெட் என்றால் என்ன? உன்னுடைய சந்தோஷம் அல்லது மற்றவர்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டை வெட் பிளாங்கெட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, ஆல் வெட், அனைத்தும் நனைந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது முற்றிலுமாக டோட்டலி ராங், முற்றிலுமாக தவறாக போய்விட்டது. ஆல் வெட், அனைத்தும் ஈரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அனைத்தும் மோசமாகிவிட்டது, அனைத்திலும் தவறு நடந்து விட்டது. மை பிஸ்னஸ் பிளான்ஸ் வெண்ட் ஆல் வெட், என்னுடைய வியாபார திட்டங்கள் அனைத்தும் மோசமாகிவிட்டது, அழிந்தது, கெட்டுவிட்டது, அது பிரயோஜனமற்றதாக ஆகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஆல் வெட் என்று சொல்கிறோம். கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் வெட் என்றால் என்ன? காலை நனைத்துக் கொள்வோம், காலை நனைத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லும் பொழுது டு கெட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், முதல் அனுபவம் பெறுதல். ஸோ கெட் த ஃபீட் வெட் என்றால் முதல் அனுபவம் பெறுதல். ஏதோ ஒன்றிலே முதலாவதாக அனுபவத்தை பெறுதலை கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் வெட் என்று சொல்கிறோம். இப்போ மை பிரதர், என் தம்பியை சொல்லும்போது இந்த ஒன்ஸுக்கு பதிலாக ஹிஸ்ன்னு சொல்லணும். இல்லை என் தங்கையை சொல்லும்போது ஹர் என்று சொல்ல வேண்டும். கெட்டர் ஃபீட் வெட் என்று சொல்லலாம். ஸோ உதாரணத்துக்கு ஐ காட் மை ஃபீட் வெட், நான் முதல் அனுபவம் பெற்றேன். எதில்? இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, சினிமா துறையிலே. பை ஆக்டிங் இன் ஏ தமிழ் மூவி, சினிமா படத்திலே முதலாக நடிப்பதன் மூலமாக என்னுடைய முதல் அனுபவம், சினிமா முதல் அனுபவத்தை நான் பெற்றேன். ஸோ கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் வெட் என்றால் முதலாக அனுபவத்தை பெறுதல். வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ், காதுக்கு பின்னாடி நனைஞ்சிருச்சு என்று சொல்லும் பொழுது நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் இல்லாதவன். நொவீஸ், நொவீஸ் என்றால் என்ன? அனுபவம் அற்றவனை நொவீஸ். காதுக்கு பின்னாடி வேர்த்திருச்சு என்று சொல்கிறோம். அனுபவம் அற்றவர்களுக்கு தான் காதுக்கு பின்னாடி வேர்க்கும். வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ், ஹி வாஸ் நாட் செலக்டட் ஃபார் த ஜாப், அவன் வேலையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. பிகாஸ், ஏனென்றால் இஸ் வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்றால் அவன் அனுபவசாலி இல்லை, அவன் அனுபவப்பட்டவன் இல்லை, அனுபவம் இல்லை அவனுக்கு. ஸோ வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்றால் அனுபவம் இல்லாத ஒருவர். ஸோ அடுத்ததாக வெட் ஒன்ஸ் விசில், விசில் என்றால் ஊதுவது. வெட் ஒன்ஸ் விசில், விசிலில் தண்ணி போயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்கள், சத்தம் அதிகமாக வராது. ஸோ த விஷ் டு ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், மது, போதை, சாராயம், பிராண்டி, விஸ்கி குடிக்க விரும்புபவர்களை வெட் ஒன்ஸ் விசில் என்று சொல்கிறோம். ஒன்றை குடிக்க வேண்டும், மதுவை குடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவர்களை வெட் ஒன்ஸ் விசில் என்று சொல்கிறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுவல் ஒர்க்கர்ஸ், அதிகமாக உடல் உழைப்பை மூலதனமாக கொண்டு வேலை செய்யக்கூடிய வேலை ஆட்கள்
spend most of their income, அவர்களுடைய வருமானத்தை அதிகமாக செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்கு? to wet one's whistle என்றால் என்ன? மது குடிப்பதற்காக. ஸோ மது குடிப்பதற்காக ஆசைப்படுதல் என்று சொல்லும் பொழுது wet one's whistle என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக வேக் என்று சொல்லும் பொழுது அட்ராக்டிவ், கவர்ச்சிகரமாக ஒன்று இருத்தலை வேக் என்று சொல்கிறோம். த ஃபங்க்ஷன் வாஸ் எ வேக் என்றால் என்ன? அந்த விழா மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது. அந்த விழா மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது. ஒன்று கவர்ச்சிகரமாக இருந்ததை வேக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது வேக் என்றால் அழித்து விடு, கொன்று விடு, நாசப்படுத்தி விடு. ஹீ வேக்ட் ஹிம் என்றால் அவனை கொன்று விட்டான், அவனை அழித்து விட்டான். ஸோ வேக் என்றால் கவர்வது, வேக் என்றால் கொன்றுவது. ஸோ நண்பர்களே, ஆல் வெட் என்றால் முழுமையாக தவறாக போய்விட்டது. கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் வெட் என்றால் என்ன? முதல் அனுபவம் பெறுதல். அடுத்தது வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்றால் அனுபவமே இல்லை, புதியவன் ஒன்றிற்கு. வெட் ஒன்ஸ் விசில் என்றால் என்ன? மது குடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருத்தல். வேக் என்றால் கவர்ச்சிகரமான, வேக் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுதல், கொன்று விடுதல். மறுபடியும் பாருங்க, வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் ஆர் வேர் யோர் ஹார்ட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை வெளிப்படையாக யாரிடமும் தயங்காமல், ஒளிவு மறைவில்லாமல், பொய் சொல்லாமல் பேசக்கூடியவர்களை வேர் இட் ஆன் ஒன் ஸ்லீவ் என்று சொல்கிறோம். வேர் எ டிஃப்ரெண்ட் ஹேட் என்றால் என்ன? ஒருவர் சில நேரங்களிலே தன்னுடைய குணாதிசயங்களை, செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர். வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம் என்றால் என்ன? எவரொருவர் விருந்தளிப்பவர் அவருடைய உபசரணையை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர் வேர் அவுட் ஒன்ஸ் வெல்கம். வெட் பிளாங்கெட் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய சந்தோஷத்திற்கு தடையாக இருப்பவர்களை வெட் பிளாங்கெட் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஆல் வெட் முழுவதுமாக தவறாக ஆகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஆல் வெட் என்று சொல்கிறோம். கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் வெட் என்றால் என்ன? முதலாக ஒன்றை அனுபவித்தலை கெட் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அனுபவம் இல்லாத, முதலாக காதுக்கு பின்னாடி வேர்த்திருத்து என்று சொல்லும் பொழுது முதல்ல அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்குத்தான் அது வரும். ஸோ வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்றால் அனுபவமற்ற, புதியவர் ஒன்றிற்கு. வெட் ஒன்ஸ் விசில் என்றால் என்ன? மது குடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை, பேராசை, ஆர்வம் இருப்பவர்களை அந்த எண்ணத்தை வெட் ஒன்ஸ் விசில் என்று சொல்கிறோம். வேக் அல்லது வேக் என்று சொல்லும் பொழுது கவர்ச்சிகரமாக, மற்றவர்கள் கண் பார்வையை இழுக்கும் விதமாக, சொக்க வைக்கும் விதமாக என்று சொல்கிறோம். வேக் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுவது, கொன்று விடுவது, நாசமாக்கி விடுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book. It's in the page number 359 to 360. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers speak. Under the letter W, the word is whack. What do you mean by the phrase whack? It means fully drunk. You are fully intoxicated. You are fully blown up. He is whacked because of the rum. He is whacked because of the rum. Means he has taken rum, an alcoholic drink. Because of that he has got intoxicated. He has become fully blown up. So he is whacked. Whacked means fully drunk. Wacky means something very stupid, something very crazy. He is a wacky boy, so I like him. He is a crazy man, so I like him very much. What gives? What gives means what goes on, what's happening, what's going on. So when you want to ask what's going on, you ask the phrase what gives. How is it going on? How is it going on? What gives with the debates? The debates means what? The speaking competition is going on. What gives with the debates means what goes on. How is it going? What's going on with the competition? What's eating you? What's eating you? What is eating you? What do you mean by the phrase? You're asking somebody, is there any problems which is bothering or irritating you? You're asking somebody, is there any problems? Is it something bothering you? Is there anything irritating you? Then you're asking the question, what's eating you? What's eating you? What's eating you means what? You're asking somebody, is there any problem? Are you facing any problems? What's eating you? You look dull. Why do you look dull? What's eating you?
Why are you dull? What's eating you? What's the problem you are facing? What's the problem you are thinking? So what's eating you means simply asking somebody, what is the problem you have? What's the deal? What's the deal means what's going on. So what's the deal means the phrase what's going on. What's the deal? What's going on about he being selected as the manager. A person is selected as a manager. A person is selected as a manager. So, what's the deal? What's the big issue? What is the greatness? Nothing. It's all ordinary. So, what's the deal means what's going on. You are inquiring something what's going on. Then you're using the phrase what's the deal? What's the use means why to bother? What's the use means why should you be bothered? There's nothing related to you. So what's the use means it is no way connected to you. What's the use of investing money in unknown companies? So what is the use means it is waste. What's the use means it's not going to be useful. So what's the use of investing money in unknown companies? So it is something bad to invest the money in the unknown companies. So here what's the meaning of whack? You're fully drunk. And what do you mean by wacky? You're being very stupid. You're telling somebody he's a stupid guy, he's a wacky guy. What gives means you're asking somebody what goes. And what is eating you means asking somebody what is the problem with him or her. What's the deal means what's going on. What's the big issue. What's the problem here. What's the deal. What's the use means you're asking somebody, it's a waste, why should we bother, it's a waste, we shouldn't have done that. So hope you are able to understand all these phrases over here. Coming here, what's the big idea? What's the big idea? What do you mean by the phrase, what's the big idea? Why should he or she does something? What's the big idea means you are asking somebody why he or she should do something. Why is he doing? Say, for example, she wants to go abroad. She wants to resign the job. Then you're asking, what's the big idea? So what should he or she does something? What's the big idea of telling bad about me to everybody? So what's the big idea of telling bad about me to everybody? So what's the big idea means, why should you do something? Why should you tell bad about me? So what's the big idea means you're asking somebody why he or she does something. What the hell? Asking anything about something to somebody. You're asking anything, any information from somebody. Then you're using the question or phrase, what the hell? What the hell are you doing? So what are you doing? Just to say, ask them, what are you doing? Then you're using the phrase, what the hell are you doing? So what the hell means you are inquiring to somebody what something is happening. What the hell are you doing? What's up? What's up? What's up means what? What up or what's happening? What's up? You ask a question, what's up means what's happening? What's happening? What's up? So generally saying hello, what's up means it is something saying hello, what's up? So, hey, what's up? Hey, hello. Just hello, what's up? What incarnation? Incarnation means what, my dear friends? Incarnation means you can say in Hindu mythology, Lord Krishna is an incarnation of Lord Vishnu. Vishnu is the main god and Rama, Krishna and different gods are there. Narasimha, they are the incarnations of the main god. So incarnation means you are taking a different role. So what incarnation means in anger, inquiring about something. In an angry way you are asking somebody what's going on. In an anger you are asking somebody what's going on. So what incarnation are they doing? What incarnation are they doing? And coming here, what are you driving at? What are you driving at? It's not that you're asking a question, what car are you driving? What are you driving at means, so what are you trying to say? What are you driving means you're asking somebody, what do you want to say? Say it clearly, say it precisely, say it concisely, what exactly you are saying. So what are you driving at means you are asking somebody what they are telling. You are not clear about it. So you are asking, what are you driving at? What's the new? What's new? Or what else is new? What is new? What else is new means you are asking somebody of any new information. You are asking somebody, is there any new information? You want to tell something new. Then you are using the phrase, what's new? What else is new? What's new or what else is new? So here, he asked his friend. So he asked his friend. So what's new means
Is there any information? It's something new is there. So what's new or what else is new means you're asking somebody of any new information. So my dear friends, coming here, what's the big idea? Means why should he or she does something. What's the big idea means you are asking somebody why he or she, any person, doing something. What's the big idea? What the hell? You're asking something, inquiring. What's going on? What's up or what's up? It's same meaning. What's happening? You're asking somebody. What incarnation? You're asking somebody in anger. What's going on? And what are you driving at means you're asking somebody, what do you want to say? Say it clearly. And what's new or what else is new means you're asking somebody, inquiring to anybody, somebody, what is the new information? What do you want to tell? Is there any new information is there? So my dear friends, coming back over here, you ask the question back. Not questions, the word whack. Whack means fully drunk, fully intoxicated. Wacky, a stupid or a crazy guy. What gives or what goes means, what gives means you're asking a question, what's going on? And what is eating you means you're asking somebody, is there any problems with you? Why do you look like that? What's eating you? What's the deal? You're asking somebody, what's going on? What's going on? And what's the use means you're asking somebody, why should you be bothered? It's irrelevant. And coming here, what's the big idea? You're asking somebody why he or she does something, some actions. What the hell? Asking about something to somebody, what's going on? And what's up or what's up? What's happening? You're asking a question. What incarnation? You are asking in an angry mood. Why they are doing that? What are you driving at? You are not clear about what others are saying, and you're asking them, could you be clear about what you want to say? And what's new or what else is new means you're asking somebody, is there any new information which you or she which you like to say? So hope you're able to understand all these phrases. Almost all the phrases which starts with what is, you are asking somebody for latest information and all those things, what's the problem and what's going on, and you're asking in a different tone, either in a pleasant way or in an angry way, or in something, your mind is confused, you want to get a clarification, you're asking in a clarification way. So a lot of things, the word starting with what, the question what, it's inquiring to somebody what's happening, what's going to happen, and what else is, what new informations are there. So you're able to understand all these phrases. Madam, why don't you forward and use these phrases? Yes, madam. And when I was walking on the road, I saw a big crowd there, and I was asking, what's going on? What's going on? And somebody said, someone else is whack, on whack, something, and he's a wacky person, and I said, that's all, and I was asking what the hell going on? What the hell going on? And I don't know, and I was asking my friend, so what's new? He said nothing new, but this is about the person with he's an alcoholic, and he's on the floor, and that's all. Good, fine. You. Yes, what do you like to say? Look at the camera and speak. What are you driving at? What are you driving at? What do you mean by that? What are you driving the car? No, this is not car. This is what are you driving at means what do you want to say. Okay, fine. You. Driving, what are you driving now? It's not car, driving the car. What do you want to say?
Please say it clearly. Whack. 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 My neighborhood man always whack. Okay. So he's affected jaundice and lungs problem. Okay, your neighbor is whack and he is affected by jaundice, isn't it? Yes, you want to say? Come. Wacky, very stupid. Wacky, very stupid, yeah. My friend is very wacky, so I like him. Very good. So he says his friend is a wacky, so he likes him, right? So நண்பர்களே உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் 359 360 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில தொடர்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். எழுத்து W, வார்த்தை வேக். வேக் என்றால் என்ன? ஃபுல்லி ட்ரங்க், முழு போதையிலே இருத்தலை வேக் என்று சொல்கிறோம். இஸ் வேக் பிகாஸ் ஆஃப் த ரம். ரம் என்ற ஒரு பிராண்டி விஸ்கியை போன்று ரம், அது அதிக போதையை கொடுக்கக்கூடியது. அந்த ரம்மை கொடுத்ததால் அவன் முழு போதையிலே இருந்தான். இஸ் வேக் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். வேக்கி என்று சொல்லும் பொழுது கிறுக்குத்தனமான, வெரி ஸ்டூபிட், வெரி கிரேசி, பைத்தியக்காரத்தனமான என்று வருகிறது. ஸோ இஸ் எ வேக்கி பாய், அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன், கிறுக்குத்தனமான பையன். ஸோ ஐ லைக் ஹிம், ஆகையால் அவனை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. வித்தியாசமாக பழகுகிறான். வேக்கி. வாட் என்ற கேள்வி வார்த்தை மூலமாக பல சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். வாட் கிவ்ஸ், என்ன கொடுக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்கிறீர்கள். ஹவுஸ் இட் கோயிங் ஆன், எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அனைத்தும். வாட் கிவ்ஸ் வித் த டிபேட்ஸ். டிபேட்ஸ் என்றால் என்ன? பேச்சு போட்டி. அந்த பேச்சு போட்டி என்ன கொடுக்கிறது, என்ன செய்கிறது. வாட் கிவ்ஸ் ஆர் வாட் கோஸ் என்று அர்த்தம். வாட் கிவ்ஸ் என்றால் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்தது வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ, என்ன உன்னை அரித்து கொண்டிருக்கிறது, என்ன உன்னை அரித்து கொண்டிருக்கிறது. ஈட்டிங் என்றால் இங்கே சாப்பிட்றதில்லை, ஈட்டிங் என்றால் அரித்து கொண்டிருப்பது. ஏதோ ஒன்று உன்னை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. வாட்ஸ் ஈட்டிங் யூ, உன்னை எது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ, எது உன்னை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது எனி ப்ராப்ளம்ஸ், ஏதாவது பிரச்சனையா, பாதரிங் ஆர் இரிட்டேட்டிங் யூ, ஏதாவது பிரச்சனை உன்னை கவலைப்பட வைத்து கொண்டிருக்கிறதா, எரிச்சல் அடைய வைத்து கொண்டிருக்கிறதா ஒன்று கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ. ஒருத்தர் சோகமாக இருக்கிறார், அந்த சோகப்பட்ட நபரிடம் கேட்கிறீர்கள், ஏது உன்னை அரித்து கொண்டிருக்கிறது, ஏது உன்னை கோபமடைய வைத்து கொண்டிருக்கிறது, ஏது உன்னை எரிச்சல் ஊட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ என்ற கேள்வியை கேட்க வேண்டும். யூ லுக் டல், நீ சோம்பலாக இருக்கிறாய். டல் என்றால் சோம்பல். வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ, என்ன உன்னை அரித்து கொண்டிருக்கிறது, என்ன உன்னை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது, என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது. அடுத்து வாட் இஸ் த டீல்னா ஒப்பந்தம், என்ன பெரிய ஒப்பந்தமா அது என்று சொல்லும் பொழுது வாட்ஸ் கோயிங் ஆன், என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். வாட் இஸ் த டீல், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அபவுட் ஹீ பீயிங் செலக்டட் அஸ் த மேனேஜர், அவன் மேலாளராக செலக்ட் ஆகப்பட்டான், அவனை மேனேஜராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். உங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது, அதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை. வாட் இஸ் த டீல், அது என்ன பிரச்சனை. ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லையே, அது வாட்டில் போயிட்டு இருக்கிறது. வாட்ஸ் கோயிங் ஆன். அடுத்து வாட் இஸ் த யூஸ், என்ன பிரயோஜனம். வாட் இஸ் த யூஸ்னா என்ன பிரயோஜனம். வை டு பாதர், ஏன் நீ அதை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். வாட்ஸ் த யூஸ். வாட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் மணி இன் அன்னோன் கம்பெனிஸ், தெரியாத நிறுவனங்களிலே பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுவது என்பது என்ன பிரயோஜனம். பங்குகள் இருக்கிறது, ஷேர்ஸை வாங்கினா பல கம்பெனியினுடைய ஓனர் ஆகி விடுகிறாய். அந்த அறியாத கம்பெனியினுடைய பங்குகளை விலைக்கு வாங்குவது என்ன பிரயோஜனம், என்ன பிரயோஜனம் என்று சொல்லும் பொழுது வாட்ஸ் த யூஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, வேக் என்றால் முழுமையாக போதையிலே இருத்தல். வேக்கி என்றால் கிறுக்குத்தனமான, பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு மனிதன். வாட் கிவ்ஸ் என்றால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வாட் சீட்டிங் யூ, என்ன அரித்து கொண்டிருக்கிறது, எந்த பிரச்சனை உன்னை முழுங்கி கொண்டிருக்கிறது, சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. வாட் இஸ் த டீல் என்றால் என்ன பெரிய ஒரு ஒப்பந்தமா. வாட் இஸ் த யூஸ், என்ன அது பிரயோஜனம் என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா, அது என்ன ஒரு பெரிய ஐடியாவா, பெரிய விஷயமா, அது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா என்று சொல்லும் பொழுது வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா. வை ஷுட் ஹி ஆர் ஷீ டஸ் சம்திங்,
வாட் இஸ் த பிக் ஐடியானா அது என்ன பெரிய விஷயமா, அது ஏன் அவனும் அவளும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா, அது என்ன பெரிய விஷயம், ஆஃப் டெல்லிங் பேட் அபவுட் மீ டு எவ்ரிபடி, என்னை பற்றி தவறாக மற்றவர்களிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயே, அது என்ன பெரிய விஷயம், அது என்ன பெரிய விஷயம் என்று கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா, வாட் த ஹெல், என்ன நரகமாக இருக்கிறது, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆஸ்கிங் எனிதிங் அபவுட் சம்திங் டு சம்படி, ஏதோ ஒன்றை ஒருவரிடம் ஒன்றை பற்றி கேட்கும் பொழுது வாட் த ஹெல், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது கொஞ்சம் கோபதாபத்துடன் கேட்கும் பொழுது வாட் த ஹெல் என்ற சொற்றோட, ஹெல்லுனா நரகம், வாட் த ஹெல் ஆர் யூ டூயிங், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறா இங்கே என்று கொஞ்சம் எரிச்சலுடனும் அதிகாரத்துடனும் பயன்படுத்தும் போது வாட் த ஹெல் என்று சொல்கிறாய். வாட்ஸ்அப் என்ன வருகிறது, வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் என்று சொல்கிறோம். வாட்ஸ்அப்ங்கிறது வாட்ஸ்அப், வாட் அப் ஆர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே ஹலோ வணக்கம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வாட்ஸ்அப், பொதுவாகவே ஹலோ ஹலோ என்றால் வணக்கம், வணக்கம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வாட்ஸ்அப் என்று சொல்கிறோம். ஹே வாட்ஸ்அப், ஹலோ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஹலோ ஹலோ என்று சொல்கிறோம். வாட் இன்கார்னேஷன், ஆங்கிலத்தில் இன்கார்னேஷன் என்றால் அவதாரம் எடுப்பது. விஷ்ணு அவதாரம் எடுத்தார் கிருஷ்ணராக, விஷ்ணு அவதாரம் எடுத்தார் ராமனாக. என்ன அவதாரம் எடுக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இன் ஆங்கர், கோபத்துடன், என்கொயரிங் அபவுட் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை விசாரிக்கிறாய். என்ன குரங்கு மாதிரி அவதாரம் எடுக்கிறாயா, என்ன மிருகம் மாதிரி அவதாரம் எடுக்கிறாயா. இந்த அவதாரம் எடுத்தலை குறையாக, கோபமாக, எரிச்சலுடன் சொல்லும் பொழுது என்ன அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாய் நீ. திடீரென்று பேய் அவதாரம் எடுக்கிறார், சண்டை போடுகிறார், திடீரென்று தேவதை போன்று சிரிக்கிறார், திடீரென்று அரக்கனை போன்று அடிக்கிறார். ஸோ அவதாரங்கள் எடுக்கிறார், பல அவதாரங்கள். என்ன அவதாரம் எடுக்கிறார் என்று கேட்கும் பொழுது கோபமாக கேட்கிறீர்கள். வாட் இன்கார்னேஷன் ஆர் தே டூயிங், என்ன அவதாரம் எடுத்துக்கொண்டு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று கோபதாபத்துடன் யூஸ் பண்ணும்போது சொல்கிறீங்க. வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட், இங்கே டிரைவிங்னா இந்த கார் ஓட்டுவதல்ல. வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் என்றால் என்ன, என்ன சொல்ல வருகிறாய். வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் என்றால் என்ன நீ சொல்ல வருகிறாய், அதை தெளிவாக சொல் என்று ஒருவருடன் கேட்கும் பொழுது வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் என்று சொல்கிறோம். வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு சே, நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய். வாட் ஆர் யூ ஸோ வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் பை அட்வைசிங் மீ, எனக்கு அறிவுரை சொல்வதன் மூலமாக நீ எதை சொல்ல விரும்புகிறாய், எதை பெறப்போகிறாய், அதை உண்மையை சொல்லிவிடு. அடுத்தது வாட் இஸ் நியூ, என்ன புதிய விஷயம். வாட் எல்ஸ் இஸ் நியூ, இதுக்கு மேலே ஏதாவது புதிய விஷயம் இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது ஆஸ்கிங் சம்படி ஆஃப் எனி நியூ இன்ஃபர்மேஷன், யாரோ ஒருவரிடம் புதிய தகவல்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா, புதிய விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் நியூ, வாட் எல்ஸ் இஸ் நியூ, ஆஸ்கிங் சம்படி ஆஃப் எனி நியூ இன்ஃபர்மேஷன். ஆஸ்க்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டான். வாட் இஸ் நியூனா என்ன, ஏதாவது புதிய விஷயங்கள் இருக்கிறதா, ஏதாவது புதிய தகவல்கள் இருக்கிறதா. ஸோ வாட் இஸ் நியூ, வாட் இஸ் அப், வாட் எல்ஸ் இஸ் நியூ என்றால் புதிய தகவல்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா என்றால் என்ன, என்ன பெரிய விஷயம் என்று மற்றவர்களிடம் கேட்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறோம். வாட் த ஹெல், கோபதாபத்துடன் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அதிகாரத்தோரணையில் கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் அப், வாட்ஸ் அப் என்றால் என்ன, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே என்று கேட்கும் பொழுது, அல்லது ஹலோ என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வாட்ஸ்அப்புங்கிறத ஹலோ என்று சொல்லலாம். வாட் இன்கார்னேஷன் என்றால் என்ன, திடீர்னு மனிதர்கள் குணம் மாறிவிடுகிறார்கள், அந்த சில சமயம் குரங்கு சேட்டை செய்கிறார்கள், மிருகம் போன்று நடந்து கொள்கிறார்கள். என்ன அவதாரம் எடுக்கிறாய் என்பது கேட்கும் பொழுது கோபதாபத்துடன் கேட்கும் பொழுது வாட் இன்கார்னேஷன். வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் என்றால் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாய். அடுத்தது வாட் இஸ் நியூன்னா என்ன புதிய தகவல்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வேக் என்றால் முழுமையான போதையிலே இருத்தல், வேக்கி என்றால் கிறுக்குத்தனமான ஒரு மனிதன். வாட் கிவ்ஸ் ஆர் வாட் கோஸ், வாட் கிவ்ஸ் என்றால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ என்றால் என்ன உன் மனதை அழித்து கொண்டிருக்கிறது, வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. வாட் இஸ் த டீல்னா என்ன பெரிய விஷயம் அது. வாட் இஸ் த யூஸ் என்றால் என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் த பிக் ஐடியா என்றால் என்ன, அதில் என்ன பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. வாட் த ஹெல், கோபதாபத்துடன் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோபதாபத்துடன் கேட்கும் பொழுது. வாட் இஸ் வாட்ஸ்அப் என்று சொல்லும் பொழுது ஹலோ என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வாட்ஸ்அப் என்று சொல்கிறோம். வாட் இன்கார்னேஷன், கோபதாபத்துடன் என்ன அவதாரம் எடுத்துக்கிறா என்று கேட்கும் பொழுது. வாட் ஆர் யூ டிரைவிங் அட் என்றால்
ஒருவர் என்ன சொல்ல வருகிறாய் தெளிவாக சொல் என்று அவரிடம் கேட்கும் பொழுது வாட் இஸ் நியூ ஆர் வாட் எல்ஸ் இஸ் நியூனா இதுக்கு மேலே ஏதாவது புதிய தகவல்கள் இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 360 to 361. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. It's the center here in Chennai in Tamil Nadu, in India. And we here impart all American oriented and British oriented English programs for our students. And our motive is to make them to speak like native English speakers for the people who have taken English as their second language. So coming here under the letter W, the word is what, the information question word what, and what not, the phrases. What do you mean by the phrase and what not? And what not, you don't say and what not. Means many other things, lot of things are there, when you want to say lot of things are there, then you're using the word, the phrase and what not. We went to beach and what not, a lot of things we have done, we had our food, we had our fun, we had our games, we had swimming, and what not means lot of things extra. And when you went to office, we went to beach and what not. When you went to office, we went to beach and what not. When you use the phrase and what not means a lot of other informations are there, a lot of examples are there, lot many things has happened. So what not means a lot of things are there. Next, coming here, wheel means, you know, the wheel. At the wheel means what? A person who's in charge. At the wheel means a person who's in control, who's in charge at the wheel. He's at the wheel, he's in charge over here for purchasing the product. So he is the person who's authority to buy the product. So he is at the wheel to purchase the product over here means he is the person who's in charge at the wheel. So he is at the wheel in the college means he is the person who's in charge of the college. Big wheel, what do you mean by the phrase big wheel? A VIP, a very important person or a very important person. For today's marriage, a lot of big wheels will come, a lot of VIPs will come, a lot of big shots will come, a lot of very important persons will come. So big wheel means important persons. Wheeler dealer, dealer means a person who deals with certain things. So wheeler dealer means a person always works for getting a deal for money and who is in business. A wheeler dealer means a person who is a businessman, who is a tradesman, a person loves to do business, who wants to make deal with money, with things. So wheeler dealer means a person who is involved in business activities. He is a wheeler dealer and makes a lot of bucks or money. So bucks means money. So he is a wheeler dealer, he makes a lot of bucks or money means bucks means money, cash. So wheeler dealer, a person who is involved himself in business. And coming here, wheels, what do you mean by the wheels? 2 or 4 wheeler. You call it a bike, you call it a car, you call it a bus. All those vehicles are called wheels. I bought a new wheels yesterday. I bought a new car yesterday. So my dear friends, when you use the phrase and what not, it means that what are the information, lot many information are there to come. At the wheel means a person who's in charge, who's authority, who's dictating terms. Big wheel means a very important person, a VIP. Wheeler dealer, a person who's involved in business, who's involved in trades activities. And here, wheels means 2 or 4 wheeler, you call it as wheels. And coming here once again, white, the color white is a beautiful color. The mother of colors is black and the father of colors is white. White elephant, what do you mean by the phrase white elephant? A project which is in a very high demand, a product which is in very high demand. Gold is a white elephant.
Diamond is a white elephant. Onion at times, the price is very high. At times it is in a high demand. So it's called white elephant. So white elephant means a product which is in high demand, a product which gives problems than happiness. It also gives problems for the people who try to own a white elephant. So for example here, the lands in Chennai. In Chennai, the land value of white elephants means it's very costly, it's in very high demand. If you want to buy a land, you have to do a lot of formalities, so a lot of problems are there. So white elephant means something which is in a very high demand. And coming here, white as a ghost. What, you know ghost? What do you mean by ghost? It is devil. So white as a ghost means it simply means you are very afraid and you are very scared. So white as a ghost means I was white as a ghost. I was scared. I was afraid. When I got stuck in the elevator. What do you mean by the elevator? It is the lift carrying people from down to up. Elevator. So I was white as a ghost means I was scared, I was frightened when I was struck in the elevator. And coming here, white knight. Knight means what? Knight is a knighthood. It is a award given by British government or monarch for the people who are gallant and valiant. So white knight means a helper. See, I was not having money to pay my college bus fees. I wasn't having any money to pay my college bus fees. He came as a white knight. He came as a helper. He came as a king. He came as something like a god and helped me. So white knight means a helper, a person who comes there and helps me like a god. So white knight means a helper. And coming here, white sale. What do you mean by the phrase white sale? White sale means selling of white cloths. You're selling the white cloths, then you're using the phrase white sale. See, coming here, the cooperative store. The cooperative store, it is something like, a lot of people join together, they form a society to run a business, to make a company. So here, the cooperative store gave a discount for white sale. So white sale are the cloth which are made by cotton or for something like a cooperative store, like you can say that for ordinary people the cloth are sold in a low price. So it is a white sale means selling the white cloth. White lie, unadulterated pure lie. It is complete lie. Say a lie told for good purpose. A lie, sometimes it is used for good purpose. White lie, plain lie. It is used for good purpose also. So here, he told his wife a white lie. He told his wife a lie, but something is useful for both of them. It is useful for her. So he told his wife a white lie that he doesn't have money to buy a house for her. He had the money, but of course he wants to invest the money for some other purpose. So he used a white lie, means he has told a lie purposefully for something, for their betterment. So white lie means a lie told for a good purpose. So coming here, white elephant means what? A project which is in high demand, which creates problems. White as a ghost means you are scared and you are afraid. And white knight means a helper. And coming here, white sale means selling of white cloths. And coming here, white lie, a lie told for some good purpose. And here, once again, I just want you to all to recollect. And what not means there are a lot of things to say. At the wheel means you are at the command. By a big wheel means a very important person. Wheeler dealer means a person who is involved in business or tradesmanship. And wheels means two-wheeler or four-wheeler, a car and a bike. And coming here, white elephant means a product which is in high demand. White as a ghost means you are scared, you are frightened. White knight means a helper, a person who comes as like a god, like an angel to help you. White sale, selling of the white cloths. And white lie, a lie purportedly told for the betterment of something else. It's not for destroying something, but it's a creative lie.
So hope you are able to understand all these phrases and try to use all these phrases and try to form sentences on your own. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 360 361. எழுத்து W, வார்த்தை வாட். வாட் என்றால் என்ன? தகவலை சேகரிக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி வார்த்தையை வாட் என்று சொல்கிறீர்கள். வாட் நாட் என்றால் என்ன? ஆண்டுனா மேலும். வாட் நாட் என்றால் என்ன? இதுக்கு மேலே என்னென்ன என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்று இதற்கு மேல் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் வாட் நாட் மெனி அதர் திங்ஸ் என்ற அர்த்தம். பல விஷயங்கள் இருக்கிறது, இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. வி வென்ட் டு பீச், நாங்கள் பீச்சுக்கு சென்றோம். அண்ட் வாட் நாட், இன்னும் என்னெல்லாம் செஞ்சோம் தெரியுமா என்று கேட்கும் பொழுது இன்னும் என்னெல்லாம் செய்தோம் என்று தெரியுமா என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் வாட் நாட். வென் யூ வென்ட் டு ஆஃபீஸ், நீ ஆஃபீஸுக்கு சென்ற பொழுது நாங்கள் பீச்சுக்கு சென்றோம், அப்புறம் என்னென்னமோ செய்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது வாட் நாட். அடுத்ததாக வீல் என்றால் 4 அதாவது வட்டம், ஒரு வளையம், வீல். இங்கே அட் த வீல் என்றால் என்ன? ஒருவாறு ஸ்டியரிங்னு சொல்லுவாங்க. வண்டியை ஓட்டுவதற்கு ஸ்டியரிங், வண்டியை வலதோ இடதோ இந்த திசையில் செல்ல வேண்டுமோ அந்த திசையிலே செல்ல வேண்டுமோ என்ற அந்த வீல், அது ஸ்டியரிங் என்று சொல்வார்கள். அதை அட் த வீல் என்றால் அந்த ஸ்டியரிங் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவன் தான் அதிகாரம் படைத்தவன். ஏ பர்சன் ஹூஸ் இன் சார்ஜ் இஸ் அட் த வீல். அவன் பொறுப்புடன் இருக்கிறான், அந்த இடத்துல அவன் பொறுப்புடன் இருக்கிறான். ஓவர் ஹியர் ஃபார் பர்ச்சேசிங் த ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த பொருட்களை வாங்கக்கூடிய அதிகாரம் பொறுப்பு அவனிடம் இருக்கிறது. ஸோ அட் த வீல் என்றால் ஒரு பொறுப்பு அதிகாரம் உடையவன் ஒரு வேலைக்கு. பிக் வீல் என்றால் பெரிய சக்கரம் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ விஐபி, மிக முக்கிய நபர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், மிக மிக முக்கியமான ஒரு நபரை பிக் வீல் என்று சொல்கிறோம். மேரேஜ், இன்றைய திருமணத்திற்கு a lot of big wheels will come. மிகப்பெரிய ஆட்கள், பெரிய மனிதர்கள் வருவார்கள். பிக் வீல் என்றால் பெரிய மனிதர்கள், மிக முக்கியமான நபர்கள். வீலர், டீலர் என்றால் என்ன? ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவரை வீலர் டீலர். இங்கே வீலர் டீலர் என்றால் a person always works for getting a deal. ஒரு மனிதன் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறான், சதா காலமும் ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டே, அரசாங்கத்திற்கும் இவனுக்கும் ஒப்பந்தம், மற்றவர்களுக்கும் ஒப்பந்தம், பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடத்திற்கும் ஒட்டுமொத்தமாக சில்லறை வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஒப்பந்தம். இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அல்லது ஒன் ஹூஸ் இன் பிஸ்னஸ், வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான் சதா மனது பணம் பணம் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கும், பல ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ வீலர் டீலர் என்றால் வியாபாரி. இஸ் எ வீலர் டீலர், அவர் ஒரு வியாபாரி. அண்ட் he மேக்ஸ் a lot of bucks or money, அவர் நிறைய பணம் உருவாக்குகிறார், சம்பாதிக்கிறார். ஸோ வீலர் டீலர் என்றால் வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர். வீல்ஸ் என்றால் சக்கரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 2 or 4 வீலர், 2 சக்கர வாகனம், 4 சக்கர வாகனம் என்று சொல்லும் பொழுது பைக்கும் காரையும் வீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ பாட் ஏ நியூ வீல்ஸ் எஸ்டர்டே, நேற்று ஒரு புதிய வாகனம் வாங்கினேன். அது காராக இருக்கலாம், பைக்காக இருக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, அண்ட் வாட் நாட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் வாட் நாட். வீல் என்றால் அட் த வீல் என்றால் ஒருவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு. பிக் வீல் என்றால் மிகப்பெரிய பெரிய மனிதர். வீலர் டீலர் என்றால் என்ன? ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய வியாபாரி. வீல்ஸ் என்றால் 2 சக்கர அல்லது 4 சக்கர வாகனங்கள். ஒயிட் எலிஃபெண்ட், வெள்ளை யானை. அருமையான ஒரு வார்த்தை. வெள்ளை யானை என்றால் என்ன? வெள்ளை யானை ஏதேனும் இருக்கிறதா? அரிது, மிகவும் அரிது. ஸோ இந்த ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்று சொல்லே எ ப்ராடக்ட், ஒரு பொருள் which is in a very high demand, அதிக கிராக்கி இருக்கிறது அந்த பொருளுக்கு. அந்த பொருளை ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்று சொல்கிறோம். a product which gives problems than happiness. அந்த அரிதான ஒரு பொருள் இருக்கிற காரணத்தினாலே சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கிறது, சந்தோஷத்தை விட அதிகமாக கொடுக்கறது பிரச்சனைகளை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு வைரம், 10 கோடி ரூபா விலையுள்ள வைரத்தை வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் அதனால் பல பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது. ஸோ இங்கே ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்றால் ஏது ஒன்று அதிக கிராக்கியில் இருக்கிறதோ. தங்கம் விலை உயர்வு, ஸோ தங்கத்தை ஒயிட் எலிஃபெண்ட். ஏழைகளுக்கு தங்கம் ஒரு ஒயிட் எலிஃபெண்ட். அதே மாதிரி வைரம் ஏழைகளுக்கு ஒரு ஒயிட் எலிஃபெண்ட். அப்படி
ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்றால் அதிக கிராக்கி உள்ள ஒரு பொருள். த லேண்ட்ஸ் இன் சென்னை ஆர் ஒயிட் எலிஃபெண்ட். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் சொந்தமாக நிலம் வாங்க வேண்டும் என்றால் அதிக பணம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. அதிக கிராக்கியிலே இருக்கிறது இடங்கள். ஸோ ஒயிட் எலிஃபெண்ட்ஸ் என்றால் அதிக கிராக்கி உடைய ஒரு பொருள். ஒயிட்டஸ்ட் எ கோஸ்ட். பேய்களெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். கோஸ்ட் என்றால் பேய். ஒயிட் அஸ் எ கோஸ்ட் என்றால் என்ன? பேயை போன்று வெள்ளையாக இருக்கிறது. வெரி அஃப்ரைட், ரொம்ப பயந்தவனை அதை சொல்லலாம். வெரி ஸ்கேர்ட், ரொம்ப அச்சப்படுபவனை அதை சொல்லலாம். ஐ வாஸ் ஒயிட் அஸ் எ கோஸ்ட் என்றால் என்ன? நான் ரொம்ப பயப்பட்டேன், நான் ரொம்ப பயப்பட்டேன். when I got stuck in the elevator. லிஃப்ட்டில் மேலோக்கி போய்கொண்டிருக்கும்போது லிஃப்ட் ரிப்பேர் ஆகி நடுவில் நின்று விட்டது. நான் ரொம்ப அச்சப்பட்டேன். அந்த ரொம்ப அச்சப்பட்டேன் என்று சொல்லும்பொழுது ஒயிட் ஆஸ் எ கோஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஒயிட் நைட். நைட் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலாந்திலே மகாராணி அவர்கள் வீர தீர செயல்கள் செய்தவர்களுக்கு பட்டம் அளிப்பார்கள், நைட்ஹுட் என்று சொல்வார்கள். இங்கே ஒயிட் நைட் என்றால் ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவன், ஆபத் பாந்தவன், கடவுள் போன்றவன், உதவி செய்யக்கூடியவனை ஒயிட் நைட் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் மணி டு பே மை காலேஜ் பஸ் ஃபீஸ். எனக்கு கல்லூரி பஸ் போக்குவரத்து கட்டணம் கட்டுவதற்கு பணம் இல்லை. ஹீ கேம், அவன் வந்தான். ஐ சே ஒயிட் நைட் என்றால் என்ன? ஒரு கடவுளை போன்று. அண்ட் ஹெல்ப்டு மீ, அவன் எனக்கு உதவி செய்தான். அடுத்ததாக ஒயிட் சேல், வெள்ளை விற்பனை என்று சொல்லும் பொழுது, செல்லிங் ஆஃப் ஒயிட் க்ளோத்ஸ், வெள்ளை துணிமணிகளை விற்பதை ஒயிட் சேல் என்று சொல்கிறோம். த கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர், கூட்டுறவு சாலை. கூட்டுறவு என்றால் பல பேர் சேர்ந்து ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பார்கள். அது கடை, துணிகளை விற்கக்கூடிய இடம். த கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர் கேவ் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் ஒயிட் சேல், வெள்ளை துணிமணிகள், அதாவது கதர் துணிகளை வாங்குபவர்களுக்கு தள்ளுபடி, டிஸ்கவுண்ட் என்றால் தள்ளுபடி கொடுக்கிறார்கள் என்று அறிவித்தார்கள். ஸோ ஒயிட் சேல் என்றால் வெள்ளை துணிமணிகள், கதர் சட்டைகளை, துணிமணிகளை விற்பனை செய்வது. ஒயிட் லை, வெள்ளை பொய் என்று சொல்லும் பொழுது, ஏ லை டோல்ட் ஃபார் குட் பர்பஸ், நல்ல காரியங்களுக்காக ஒரு சில பொய்களை சொல்வதை ஒயிட் லை என்று சொல்வார்கள். திருமணத்திற்கு 1000 பொய் சொல்லலாம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ ஒயிட் லை என்றால் ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக போய் சொல்லுவது. ஹீ டோல்ட் இஸ் வைஃப், அவன் தன் மனைவியிடம் சொன்னானே. ஒயிட் லை, ஒரு வெள்ளை பொய். வெள்ளை பொய் என்றால் என்ன? தட் ஹி டசன்ட் ஹேவ் மணி டு பை எ ஹவுஸ் ஃபார் ஹர், அவளுக்கு வீடு வாங்குவதற்கு ஒரு பணம் இல்லை என்று வெள்ளை பொய்யை சொன்னான். ஏனென்றால் அந்த பணத்தை வச்சு அவன் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். ஸோ வெள்ளை பொய் என்பது 2 பேருக்கும் பொதுவாக நன்மைக்காக சொல்லக்கூடிய பொய்களை ஒயிட் லை, வெள்ளை பொய் என்று சொல்வோம். ஸோ ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்றால் என்ன? எந்த பொருள் அதிக கிராக்கியுடன் இருக்கிறதோ, விலை அதிகமாக இருக்கிறதோ, கிடைப்பதில்லையோ, அதை ஒயிட் எலிஃபெண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஒயிட் ஆஸ் எ கோஸ்ட் என்றால் என்ன? பேயை பார்த்து அச்சப்படுவது போல, பேய் அரைந்தது போல. ஒயிட் நைட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத் பாந்தவன், உதவி செய்யக்கூடியவன். ஒயிட் சேல், வெள்ளை கதர், வெள்ளை துணிமணிகள் விற்பனை. ஒயிட் லை, வெள்ளை பொய் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பொய் மூலமாக பலருக்கு நன்மை ஏற்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பற்றுக்கொள்ளுங்கள். அண்ட் வாட் நாட் என்றால் என்ன? நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் வாட் நாட். வீல் அட் த வீல் என்றால் என்ன? ஒரு அதிகாரத்தில், ஒரு பொறுப்பிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை அட் த வீல் என்று சொல்வீர்கள். பிக் வீல் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான நபர் அல்லது விஐபி என்று சொல்வீர்கள். வீலர் டீலர் என்றால் என்ன? வியாபாரம் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர், அதிக ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்கக்கூடியவரை வீலர் டீலர் என்று சொல்வீர்கள். வீல்ஸ் என்றால் 2 சக்கர வாகனம் அல்லது 4 சக்கர வாகனத்தை வீல்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஒயிட் எலிஃபெண்ட், எந்த ஒரு பொருள் அதிக கிராக்கி இருக்கிறதோ அதை ஒயிட் எலிஃபெண்ட். ஒயிட் எஸ் எ கோஸ்ட் என்றால் பேய் அறைந்தது போல. ஒயிட் நைட் என்றால் உதவி செய்யக்கூடிய. ஒயிட் சேல் என்றால் என்ன? வெள்ளை துணிமணிகளை, கதர் துணிமணிகளை விற்பனை செய்வது. ஒயிட் லை என்றால் ஒரு பொய், அந்த பொய் மூலமாக பல நன்மைகள் பல பேருக்கு இருக்கும் பொழுது பொய் சொல்வது தவறில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஒயிட் லை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல பேசி நீங்கள் முன்னேற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 361 to 362. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Under the letter W, the word is white.
Under the letter W, the word is white. Whitewash. What do you mean by the phrase? You know, whitewash means you're painting your home, or you're painting your house in white color paint. That is called whitewash. But here, whitewash means, the phrase means somebody trying to soften the tense situation. The situation is very tense. People want to fight each other. People want to quarrel each other. So one person is trying to soften, try to reduce the tension. Reducing the tension between two groups or two parties or two persons, it is called whitewash. So whitewash means reducing the tension of the group where they are about to fight, about to quarrel, about to have a, using the physical force. So whitewash means to reduce the tension. The Prime Minister's whitewash. Prime Minister's whitewash on the corrupted cabinet minister angered the opposition parties. One cabinet member is involved in corruption. So opposition parties are shouting at him. The situation is very tense. Here the Prime Minister of India is trying to whitewash the minister, means whitewash the people, means he is trying to soften the situation. Whitewash means to reduce the tension. Whiz. Whiz means very smart. Whiz means very smart. My sister is a whiz means my sister is a very talented person. Whiz means talented. Whole new ball game. What do you mean by the phrase whole new ball game? Whole new ball game means a new approach. So far you are doing a different approach. Now you are going in for a new approach. You're changing the plans. You are doing something, suddenly you are changing the plans and you are introducing a new plan. So whole new ball game means a new approach, a new plan, a new style which you are doing. You have given away the old style and you are going to approach a thing with a new way. 3G cell phone technology. 3G cell phone, you have 1G telephone, 2G telephone. Now 3G cell phone technology is a whole new ball game in the world of telecommunication. So 3G cell phone technology, where you can see the opposition, whomever you are speaking, with them in the phone, and he also can speak. So that is called 3G cell phone is a new ball game. Whole new ball game means what? A new revolution in technology, in cell phone technology. So a new approach. Whenever you go in for a new approach, then you're using the phrase whole new ball game. Whole 9 yards. What do you mean by whole 9 yards? What is a yard? Y-A-R-D? It is 3 feet is called yard. 1 yard means 3 feet is called 1 yard. One other yard, what do you mean by one other yard? In your house, there's a place where all the, all the manufacturing, all the things are going on, like manufacturing, playing games or playing sports or keeping things. It is something like a place where you keep all those things, waste things also. That you can call yard. So 3 feet is called yard. Whole 9 yards. So 9 yards means 27 feet. It is bullet belt. The machine gun bullet belt. It is about 27 feet. It is 9 yards. So it is called whole 9 yards. The belt which is meant for keeping bullets is almost 27 feet. The militarymen were carrying machine guns with the whole 9 yards belt of machine gun bullets. So the militarymen were carrying machine guns. The militarymen were carrying machine guns with whole 9 yards of bullets. Next, whole kit. Whole kit. Kit means what? A package. A kit means something you keep all the things. Whole kit means the complete package, the whole things. The whole things or the complete package, you call it as whole kit. The actors came to the studio with the whole kit makeup items. Whole kit means you keep all the things in a purse, like, in a pouch. That is called whole. It's a kit. The whole kit means it contains everything, the makeup kit. Whole kit. So my dear friends, whitewash means what? You are trying to soften something or somebody or some situation. Whiz means a very smart.
person. Whole new ball game means a whole new approach, a different approach, a new approach. Whole 9 yards means 1 yard is equal to 3 feet, and 9 yards is equal to 27 feet. Whole 9 yards. And coming here once again, the whole kit means the pouch. It's also called, the keep, you keep certain things over there. The whole kit means all the things which you keep over there. And coming here once again, wild goose game. What do you mean by the phrase wild goose game? Wild goose game means the hard work which you put in, it has become waste. A wasteful hard work you call wild goose chase. It is very difficult to chase the goose. It's very difficult, You lose the timeness, sometimes the goose goes away, it becomes a waste. So whole wild goose chase means wasteful hard work. You are trying hard without success. Wild goose chase means a hard work which you put in without any success. Then you use the phrase, the wild goose chase. And coming here, we went for a wild goose chase for a treasure. What do you mean by treasure? It is the hidden gold ornaments. It's the jewels. So we went for a wild goose chase means a hard work which you put in without much success in return. So next coming here, turn wild. Turn wild means what? You become so angry. Turn wild, behaving very wildly. Wildly means like an animal, like a lion, like an elephant, like a, when they get angry, how do they react? So turn wild means behaving very wildly. Person is out of control. You're not in control. Then the principal shouted at the college students. When the principal shouted at the college students, what happened? The students turned wild means what? The students became angry. They started throwing, pelting stones, burning the buses, and all type of things they were doing. Turn wild means you become like an animal. Animal's reaction you are giving. Wild cat strike. Wild cat strike. What do you mean by that? The workers going for an immediate strike. The workers going for an immediate strike. Then you are using the phrase wild cat strike. The workers are going for an immediate strike. The airport employees, the workers in the airport, went for a wild cat strike means an immediate strike for pay increase. For pay increase means what? They want more income. So they went for a wild cat strike means an immediate strike. Wimp, a weak person, a person who is physically weak, a person who is mentally weak, a person who is knowledgeably weak. You call him as wimp. He looks wimp, but he is strong. He looks weak physically, but he is strong. Physical and mentally a person is weak. Then you use the word wimp. So he looks like a wimp, but he is a strong man. And coming here, wind, break wind. To release the gas from stomach, you have a lot of gas in the stomach, just like how you release your urine. How do you release your the tools, the waste food which goes out as shit? It is the gas which you release. You call it as break wind. I excused myself and went to a private place to break wind. Break wind means releasing your gas out of your body through your anus. So my dear friends, wild goose chase means a wasteful hard work. You are trying hard without success. And turn wild means you behave like an animal, you become wild. Wild cat strike means you are doing a strike immediately. Wimp means a person who is mentally or physically weak. Physically weak you can call him as. And break wind means to release the air from your stomach. And coming here once again, whitewash means what? Trying to reduce the tension. So you are speaking in a way to reduce the tension. Whiz means a very smart boy or a girl. And whole new ball game means earlier you were doing some other method, now you are trying a new method, a new approach. Then you call it as whole new ball game. Whole 9 yards means whenever you go, you see the military men carrying the machine guns, they'll be having a belt. The belt is almost 9 yards. 1 yard is equal to 3 feet. So 27 feet bullet, what do you call it as? Bullet belt.
Whole kit means all the things which are kept in that purse. And coming here, wild goose chase means you are trying hard but no success. Turn wild means you become very wild, very angry. Wildcat strike means the working going for an immediate strike. And wimp means a weak person. And break wind means to release the gas from the stomach. Hope you're able to understand all these phrases. Now we'll be going in for Tamil. 1 minute. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 361லிருந்து 362 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த இனிமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே வார்த்தை எழுத்து W, வார்த்தை ஒயிட். ஒயிட் என்றால் என்ன? வெள்ளை. ஒயிட் வாஷ் என்றால் என்ன? சுண்ணாம்பு அடித்தல். வீட்டுக்கு சுண்ணாம்பு அடித்தலை ஒயிட் வாஷ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இங்கே என்னவென்றால் இந்த சொற்றொடர் somebody trying to soften the tense situation. soften என்றால் என்ன? அமைதிப்படுத்த. டென்ஸ்னா என்ன? ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது, யாரோ 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க, வாய் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அடிதடி நடக்கக்கூடிய, கலவரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அமைதிப்படுத்துவது இந்த ஒயிட் வாஷ் என்ற சொற்றொடர். The Prime Minister's whitewash on the corrupted cabinet minister. கேபினெட் என்றால் என்ன? ராஜாங்க மந்திரி. அந்த ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸில், ராஜாங்க மந்திரியில் ஒரு மந்திரி லஞ்ச லாவண்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார், கரப்டட். அவரை அந்த எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரை வேலையை விட்டு நீக்க வேண்டும், பதவி விலக வைக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரதம மந்திரி அவரை ஒயிட் வாஷ் பண்ண முயற்சிக்கிறார். அந்த சூழ்நிலை ஒயிட் வாஷ் என்றால் அமைதிப்படுத்த. இது எதிர்க்கட்சிக்காரர்களை கோபம் உண்டாக்கியது. ஒயிட் வாஷ் என்றால் சமாதானப்படுத்த. அடுத்தது விஸ். விஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப புத்திசாலியான. ரொம்ப புத்திசாலிகளை விஸ் என்று சொல்வோம், விசார்ட் என்று சொல்வோம், விஸ் என்றும் சொல்வோம். மை சிஸ்டர் இஸ் எ விஸ். விஸ் என்றால் என் சகோதரி ரொம்ப திறமையானவள். திறமையானவர்களை விஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஹோல் நியூ பால் கேம். அப்போ இந்த விளையாட்டு புதுது, இந்த விளையாட்டு புதியது, இந்த பந்து விளையாட்டு புதியது என்று சொல்லும் பொழுது ஏ நியூ அப்ரோச், ஏ புதிய வழிமுறை. இதுவரைக்கும் பழைய வழியில் போயிட்டு இருந்தேன், இப்போ ஒரு புதிய வழியை அப்ரோச் பண்ணிக்கிறாய். சேஞ்சிங் த பிளான்ஸ், உன்னுடைய திட்டங்களை மாற்றி ஒரு புதிய அணுகுமுறை. புதிய அணுகுமுறையை, புதிய வழி, ஒரு காரியம் செய்வதற்காக அதற்கு நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஹோல் நியூ பால் கேம். 3G செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி, 1G செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி இருக்கிறது, 2G செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி இருக்குது, 3G செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி என்றால் மற்றவர்கள், நீ பேசக்கூடியவர்களுடைய முகத்தை உன் செல்ஃபோனில் பார்த்து முகத்துடன் முகத்து பார்த்து பேசிக்கொள்ளலாம். அதுதான் 3G செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம். இஸ் எ ஹோல் நியூ பால் கேம் என்றால் என்ன? அது ஒரு புதிய அணுகுமுறை, அது ஒரு புதிய வழி, அது ஒரு புதிய டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம். இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன். டெலினா தூரம், கம்யூனிகேஷன்னா தொடர்பு. இந்த தொலைத்தொடர்பு துறையிலே இந்த 3G செல்ஃபோன் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு புதிய அணுகுமுறை, ஒரு புதிய திட்டம். ஹோல் 9 yards. யார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? 3 அடியை ஒரு யார்டு என்று சொல்வார்கள், 3 அடியை ஒரு யார்டு என்று சொல்வார்கள். ஸோ 9 yardsனா 27 அடி. ஹோல் 9 yards என்றால் மொத்தமாக 27 அடிகள் இருக்கிறது. அப்போ புல்லட் பெல்ட். புல்லட் பெல்ட் என்றால் என்ன? இயந்திர துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இயந்திர துப்பாக்கியுடன் ஒரு பெல்ட் போன்ற புல்லட் குண்டுகள் இருக்கும். அது 27 அடி உடையது. அதை தோளிலே சுத்தி கொள்வார்கள். அதுதான் ஹோல் 9 yards. அது முழுக்க இயந்திர குண்டுகள் இருக்கும். ஸோ இயந்திர துப்பாக்கியை சுட சுட அந்த பெல்ட் நகர்ந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கும். அது 27 அடிகள் கொண்டது. ஸோ இந்த யார்டு என்றால் புற வாசலும் என்று சொல்லலாம். அந்த வாசலிலே வண்டிகளை நிறுத்தி வைக்கலாம். யார்டு என்றால் வாசல் என்று அர்த்தம். யார்டு என்றால் 3 அடி என்று அர்த்தம். The military men were carrying machine guns. இந்த இராணுவ வீரர்கள் இயந்திர துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள். with whole 9 yards belt of machine gun bullets. அது 27 அடிகள் கொண்ட பெல்ட். அதிலே குண்டுகள் இருந்தது, மெஷின் கன் உடைய குண்டுகள் இருந்தது. ஸோ ஹோல் 9 yards என்றால் 27 அடி கொண்ட மிஷின் கன்னுடைய குண்டுகள். ஹோல் கிட் என்றால்
கிட் என்றால் ஒரு பை, ஹோல் என்றால் அந்த பையிலே அனைத்தும் இருக்கிறது, பவுச் என்று சொல்லலாம். ஸோ த கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ், ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய த ஹோல் திங்ஸ், அனைத்து பொருட்களிலும் அதில் இருக்கிறது. சிறிய பை, அதில் அனைத்தும் இருக்கிறது, ஹோல் கிட். த ஆக்டர், சினிமா நடிகை, கேம் டு த ஸ்டுடியோ, ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தார்கள். வித் அர் ஹோல் கிட் என்றால் என்ன? அவளுடைய மேக்கப் சாதனங்கள் அனைத்தும் ஒரு பையிலே அடங்கி இருக்கிறது, மேக்கப் ஐட்டம். ஸோ நண்பர்களே, ஒயிட் வாஷ் என்றால் என்ன? ஒன்றை அமைதிப்படுத்துவது, சாந்தப்படுத்துவது. விஸ் என்றால் ரொம்ப திறமையான. ஹோல் நியூ பால் கேம் என்றால் புதிய அணுகுமுறை, புதிய வழி. போல் 9 yards என்றால் 27 அடிகள் கொண்ட ஒரு அந்த இயந்திர துப்பாக்கியினுடைய அந்த பெல்ட். ஹோல் கிட் என்றால் ஒட்டுமொத்தமான பொருட்களும் ஒன்றிலே அடங்கி இருக்கிறது. அடுத்ததாக வைல்ட். வைல்ட் என்றால் என்ன? மிருகத்தனமான. வைல்ட் என்றால், வைல்ட் அனிமல்ஸ் என்றால் என்ன? கொடூரமான விலங்குகள். வைல்டு. வைல்டு கூஸ் சேஸ். கூஸ் என்றால் என்ன? வாத்துக்கள். சேஸ் என்றால் வாத்தை துரத்துவது, வேகமாக வாத்தை துரத்துவது என்ற சொற்றொடர். வேஸ்ட்ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க், கடினமான உழைப்பு வீணாக போகிறது. ட்ரையிங் ஹார்ட் விதவுட் சக்சஸ், அதிக அளவிலே முயற்சி செய்வது ஆனால் வெற்றி அடையாமல் தோல்வி அடைவதை வைல்டு கூஸ் சேஸ் என்று சொல்கிறோம். வேகமாக வாத்தை துரத்துதல். We went for a wild goose chase for a treasure. treasure என்றால் புதையல். புதையலுக்காக நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைத்தோம், அந்த உழைப்பு வெற்றி அடையவில்லை. wild goose chase. turn wild, மிருகத்தனமாக மாறிவிட்டான், கொடூரமாக மாறிவிட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது டேர்ன் வைல்ட். டேர்னா மாறிவிட்டான், வைல்ட்னா கொடூரமாக. பிஹேவிங் வெரி வைல்ட்லி, ரொம்ப கொடூரமாக நடந்து கொள்வது. பர்சன் இஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், அந்த மனிதனை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, மிருகத்தனமாக மாறிவிட்டான். when the principal shouted at the college students, கல்லூரி முதல்வர் மாணவர்களை நோக்கி கத்திய பொழுது the students turned wild, மாணவர்கள் கொடூரமாக மிருகத்தனமாக அவர்கள் மாறிவிட்டார்கள். வைல்ட் கேட் ஸ்ட்ரைக். கேட் என்றால் பூனை, வைல்ட் கொடூரம், ஸ்ட்ரைக் என்றால் என்ன? போராட்டம். பூனைகள் போன்று வேகமாக போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது என்பது இந்த சொற்றொடர். the workers going for an immediate strike, வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் உடனடி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுதலை வைல்ட் கேட் ஸ்ட்ரைக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். the airport employees, ஏர்போர்ட் என்றால் என்ன? விமான நிலையத்தினுடைய எம்ப்ளாயீஸ்னா வேலையாட்கள். went for, அவர்கள் சென்றார்கள். வைல்ட் கேட் ஸ்ட்ரைக் என்றால் என்ன? உடனடி வேலை நிறுத்தத்தில், போராட்டத்தில். for pay increase என்றால், பேனா அவங்க சம்பளம் இன்க்ரீஸ், சம்பளம் அதிகமாக வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் உடனடியாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டார்கள். விம்ப், a weak person, உடல் ரீதியாக பலவீனமான ஒரு மனிதனை விம்ப் என்று சொல்கிறீர்கள். he looks wimp but he is strong, அவன் பார்ப்பதற்கு உடல் நோயுற்றவன் போல், வலிமை இல்லாதவன் போல் தோன்றுகிறான், ஆனால் நல்ல ஸ்ட்ராங் என்றால் வலிமையுடையவனாக இருக்கிறான். ஸோ பார்ப்பதற்கு அவன் உடலில் வலிமை இல்லை, ஆனால் அவன் உடல் வலிமையானவன். விம்ப் என்றால் உடல் வலிமையற்ற. விண்ட், பிரேக் விண்ட், அதாவது உடம்பில் இருக்க தண்ணீரை யூரினாக, சிறுநீராக கழித்து விடுகிறோம். சாப்பிடக்கூடிய கெட்டி சாப்பாடை மலமாக எடுத்து விடுகிறோம், ஆனால் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வெளியே அனுப்புவதை பிரேக் விண்ட் என்று சொல்கிறோம். டு ரிலீஸ் த கேஸ் ஃப்ரம் ஸ்டமக், வயிற்றிலிருந்து காற்றை, அசுத்த காற்றுகளை வெளியே அனுப்புவதை பிரேக் விண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ எக்ஸ்கியூஸ் மை செல்ஃப், நான் என்னை நானே, வயிறு கேஸ் ப்ராப்ளம், அண்ட் வென்ட் டு எ ப்ரைவேட் பிளேஸ், தனியாக ஒரு இடத்திற்கு சென்று என் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய காற்றை அதை வெளியே அனுப்பிவிட்டேன். ஸோ நண்பர்களே, வைல்ட் கூஸ் சேஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான உழைப்பு, அது வீணாக போய்விடுகிறது. டேர்ன் வைல்ட் என்றால் கொடூரமாக, மிருகத்தனமாக ஒருவனோ ஒரு கூட்டமோ மாறுவது. வைல்ட் கேட் ஸ்ட்ரைக் என்றால் என்ன? உடனடியாக ஒரு போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது. விம்ப் என்றால் உடல் ரீதியாக மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். பிரேக் விண்ட் என்றால் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய காற்றை, அசுத்த காற்றை வெளியே அனுப்புதல். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், ஒயிட் வாஷ் என்றால் என்ன?
ஒரு நபர் இரு நபர்களுக்குள்ளே சண்டை, இரு கூட்டத்தினுடைய சண்டை, வாய் சண்டை, அதையெல்லாம் அமைதிப்படுத்துவதை ஒயிட் வாஷ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். விஸ் என்றால் ரொம்ப புத்திசாலியான. ஹோல் நியூ பால் கேம் என்றால் என்ன? ஒரு புதிய அணுகுமுறை, ஒரு புதிய வழி, ஒரு புதிய திட்டம். ஹோல் 9 yards என்றால் 27 அடிகள் கொண்ட அந்த மிஷின் கன்னினுடைய புல்லட்டுகள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பெல்ட். ஹோல் கிட் என்றால் என்ன? அனைத்து சரக்குகளும் அனைத்து பொருட்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கைப்பை. வைல்ட் கூஸ் சேஸ், ஒரு எந்த விதமான பலன் அடிக்காத ஒரு முயற்சி, கட்டும் முயற்சி. அண்ட் டேர்ன் வைல்ட், கொடூரமாக மிருகத்தனமாக ஒரு மனிதன் மாறுவது. வைல்ட் கேட் ஸ்ட்ரைக் என்றால் உடனடியாக ஒரு போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது. விம்ப், ரொம்ப நோஞ்சான் மனிதன், ரொம்ப உடம்பு ரீதியாக வீக்காக இருக்கக்கூடியவனை விம்ப். பிரேக் விண்ட், வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்றை வெளியே அனுப்புவதை பிரேக் விண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 362 to 363. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Our center in Chennai, in India, is one of the center which want to make the people, the students, to speak like Americans and speak like Britishers. So under the letter W, the word is wind. Test the winds. What do you mean by the phrase test the winds? Can you test the wind? Test the wind means asking the feedback. What do you mean by feedback? A company is giving a product and the company asks, how is the product? I am teaching a lesson. I am asking, how is it? The mother is giving the food and asking, how is the food? Feedback means giving something, a product or something, whatever it is, service, and asking, how is it? Are you satisfied? Are you able to understand? Is it useful for you? So you give something and ask, how is it working on? Then it is called, the phrase is called, the word is called feedback. Feeding means you are giving, back means you are asking, how is it? So test the winds means you are asking, how is it? The car company is testing its winds. The car company is asking the feedback by introducing a new electric car. So testing its winds means it's getting a feedback. For getting feedback, it is giving a new electrical car, introducing and seeing how it is going to, how people are going to respond with the new electrical car. In the teeth of the wind. In the teeth of the wind. In the teeth of the wind. What do you mean by the phrase? In the place of a very dangerous situation. You are in a situation which is considered to be very dangerous. So in the teeth of the wind means you are in a very dangerous situation. The police went to the forest. The police went to the forest in the teeth of the wind. It is a dangerous situation to fight with the Naxalites. Naxalites will be having gun. They'll be hiding behind the trees. Anytime they may shoot. So it is a dangerous situation. It is in the teeth of the wind. So in the teeth of the wind means something which is very dangerous. So the police went to the forest in the teeth of the wind, in a dangerous situation, to fight with the Naxalites. What do you mean by Naxalites? The terrorists. Next, twist in the wind. Twist means turning. In the wind it is twisting. Twist in the wind. Or dangle in the wind. Dangling means going here and there. Dangle in the wind means being left alone. You are left alone. Nobody is there with you. So, is support for the terrorist. So, one person was supporting the terrorist. Left twist in the wind means he is left alone. Nobody is there to support him from others. So, you are alone without any support from others. Then you are using the phrase twist in the windle or dangle in the wind. Next,
throw caution to the wind. Caution means to be careful. You are throwing the carefulness to the wind means, throw caution to the wind means behaving boldly. You are behaving. You are taking risk. Taking risk to take a chance. You are trying to take a chance. So throw caution to the wind means you are throwing away all the precautions, all those things, and taking risk. I threw caution to the wind, so I took risk and invested all my money in stocks. Stocks means shares in a company. So I threw all the cautions in the wind and I invested my hard-earned money in stocks. Stocks means shares. Next, window shopping. What do you mean by the phrase window shopping? You know, shopping, you go to the market, you go to a shop, you try to buy certain things. That is called shopping. Window shopping is a beautiful phrase. What do you mean by that? Looking at the things but not buying. You just go to a shopping mall. See, for example, in Chennai, Chennai City Center, Spencer Plaza, you just walk around, you look at the things but not buying. That is called window shopping. I spend my whole time window shopping in the mall. Mall is a place where all the things are there in a shopping mall. So window shopping means you just look at that. You just having a sightseeing. You just look at the shops, you look at the things, but you are not purchasing. That is called window shopping, the phrase. So my dear friends, test the wind means asking the feedback. How is it working on? In the teeth of the wind means in the place of very dangerous situation. And twist in the wind or dangle in the wind means you are left alone without any support. Throw caution to the wind means you are taking a risk. You are not bothered about all the problems. And window shopping means you are going around the shops but not buying the things. You just see the things over there. And coming here, wing. Clip someone's wings means what? The bird is having the wings. Clipping means cutting the wings. When you cut the wings, what happens? The bird won't be able to fly. So clip means cut. Clip someone's wings means to control or restrict somebody. You are controlling somebody, clipping the bird's wings so that it cannot fly. So you are cutting the bird's wings so it cannot fly. Like that, clip someone's wings means you are taking the power from them. You are taking the post from them. You are suspending them. You are dismissing them. You are taking away the rights. So here, my parents will clip my wings. My parents will take away my power, will control me if I don't get good marks in the exams. In the exams, if I don't get good marks, they will take away my freedom. So clip my wings means take away your freedom off from you. Under one's wings. Under one's wings means what? The bird, the younger birds are under the wings of the mother bird means. One's wings means under the support of somebody, under the help of somebody. So you are in support by somebody. You are getting support from somebody. You are safe with somebody. That is called under one's wings. Here, this is till my 25 years of age, I was under my parents' wings, means under the parents' support. I am a dependent on my parents. I am not independent till 25 years. So I depend for anything and everything for my parents, from my parents, under one's wings, under one's support. Wing ding, a get-together party. Wing ding means a get-together party. Everybody joining together, meeting the friends and saying hello and wishing them and spending the good time. So wing ding. Tomorrow there will be a wing ding. So tomorrow there will be a get-together. So don't miss it. So don't miss it. So tomorrow there's a get-together. So don't miss it. So wing ding means a get-together party. Wing it means develop it, improvise it. Wing it means develop it and improvise it. You wing your business means you develop your business. You develop your business. And coming here, wipe. Wipe means cleaning. Wipe away. Do away with. Leave it. Do away with. Leave it. You just leave it off. Don't take it away with you. Wipe away your anger and smile. Wipe away your anger and smile. Smile now. So wipe away your anger and now smile. You can use now. Now you can smile. Now you may smile. So wipe away your anger and now you may smile. So wipe away means leave it aside. So my dear friends, clip someone's wings means what? To take away the freedom,
to control somebody, and under one's wings means under the support of somebody. Wing jing means a get-together party. Wing it means develop it or improvise it. And here, wipe away means do away with, leave it off. So once again, I'm just saying here, see here, my dear friends, test the wins means asking the feedback. You are giving something and asking how is it. And in the teeth of the wind means in a very dangerous situation. Twist in the wind or dangle in the wind means you are left alone. Nobody is there to support you. Throw caution to the wind means you are taking risks. And here, window shopping means you are going around the shops but not buying the goods. You are just watching and having fun over there without purchasing anything. Clip someone's wings means you are controlling or taking away the freedom of somebody, and under one's wings means under the support of somebody. Wing jing means a get-together party. Wing it means develop it or improvise it. Wipe away means do away with, leave it. Hope you're able to understand all these phrases. Now, my dear friends, coming here in Tamil, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகம் 362 363 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த இனிமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை wind என்றால் என்ன, காற்று. டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்றால் என்ன, காற்றை சோதிக்க என்று சொல்லும் பொழுது காற்றை சோதிக்க முடியுமா? ஸோ ஆஸ்கிங் த ஃபீட்பேக். ஃபீட் என்றால் என்ன, சாப்பாடு கொடுப்பது. கொடுத்த சாப்பாடு ஜீரணித்ததா, நன்றாக இருந்ததா, சுவையாக இருந்ததா, காரமாக இருந்ததா என்று கேட்பது. அதுதான் ஃபீட்பேக் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஒரு நிறுவனம் ஒரு காரை கொடுக்கிறது மக்களுக்காக. மறுபடியும் மக்களிடம் கேட்கிறார்கள், நன்றாக இருக்கிறதா, ஓட்டுவதற்கு இனிமையாக இருக்கிறதா என்று கேட்பது தான் ஃபீட்பேக். அதுதான் டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த கார் கம்பெனி, அந்த கார் நிறுவனம் இஸ் டெஸ்டிங் இட்ஸ் வின்ஸ் என்றால் என்ன, சோதித்து பார்க்கிறது. மக்கள் என்ன பிரதிபலிப்பை காண்பிப்பார்கள், மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள், என்ன சொல்லுவார்கள் என்று பை இன்ட்ரோடியூசிங் அறிமுகப்படுத்துகிறது எ நியூ எலக்ட்ரிக்கல் கார். மின்சாரத்தின் மூலம் இயங்கக்கூடிய காரை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள், என்ன சொல்வார்கள் என்பதற்காக புதிய காரை சந்தையிலே அது விடுகிறது. ஸோ டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்றால் எப்படி இருக்கிறது, எப்படி பதில் வருகிறது என்று எதிர்பார்த்தல். இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்றால், இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் காற்றினுடைய அகோர பல்லிலே என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எ வெரி டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன், ரொம்ப மோசமான ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே நீ இருப்பதை இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறாய். த போலீஸ் வென்ட் டு த ஃபாரஸ்ட். போலீஸ்காரர்கள் காட்டுக்குள்ளே, வனாந்திர பகுதிக்குள்ளே செல்கிறார்கள். இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்றால் அது ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை. டு ஃபைட் வித் த நக்சலைட்ஸ். நக்சலைட்ஸ் என்றால் என்ன, தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுக் விடுவார்கள் யாரை வேண்டுமானாலும். ஸோ போலீஸ் ஆபத்து நிறைந்த, ஆபத்து நிறைந்த என்று சொல்லும் பொழுது இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ட்விஸ்ட் இன் த விண்ட் ஆர் டேங்கிள் இன் த விண்ட். ட்விஸ்ட் என்றால் என்ன, மாற்றுவது, மாற்றம், காற்றிலே ஒரு மாற்றம். டேங்கிள் இன் த விண்ட் என்றால் என்ன, காற்றிலே தொங்கிக் கொண்டிருப்பது என்று சொல்லும் பொழுது பீயிங் லெஃப்ட் அலோன், தனிமையிலே நீ விடப்படுகிறாய், உனக்கு ஆதரவு யாரும் இல்லை, தனிமை என்கிற உணர்வை பெறுகிறாய், உனக்கு யாரும் ஆதரவு அளிப்பதில்லை. ஸோ இஸ் சப்போர்ட் ஃபார் த டெரரிஸ்ட். அவன் ஒருவன் தான் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தான். அது லெஃப்ட் ட்விஸ்ட் இன் த விண்ட் என்றால் அவனை தனிமையாக்கியது ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ மற்றவர்களெல்லாம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேசுகிறார்கள், தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக. இவன் ஒருவன் மட்டுமே தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறான். ஆகையால் அவன் தனித்து விடப்பட்டான். ஸோ ட்விஸ்ட் இன் த விண்ட் ஆர் டேங்கிள் இன் த விண்ட் என்றால் தனித்து விடப்படுதல். அடுத்ததாக த்ரோ காஷன் டு த விண்ட். காஷன் என்றால் எச்சரிக்கை, த்ரோ என்றால் வீசுவது, விண்ட் என்றால் காற்று. ஸோ எச்சரிக்கையை காற்றில் பறக்க விடுதல். எச்சரிக்கையை காற்றில் பறக்க விடுதல் என்பது பிஹேவிங் போல்ட்லி, ரொம்ப தைரியமாக ஒருவன் செயல்படுவது. டேக்கிங் ரிஸ்க், ஆபத்தான காரியங்களிலே இறங்குவது. டு டேக் ஏ சான்ஸ், ஒரு முயற்சி செய்து பார்ப்பது. ஸோ ஆபத்துகளை பற்றி கவலைப்படாமல் காரியத்திலே இறங்குவது, ஆபத்தான விஷயங்களிலே இறங்குவதை த்ரோ காஷன் டு த விண்ட். காஷன் என்றால் எச்சரிக்கை. ஐ த்ரோ காஷன் டு த விண்ட். நான் எச்சரிக்கையை பற்றி கவலைப்படாமல் அண்ட் இன்வெஸ்டட், கொள்முதல் பண்ணினேன். ஆல் மை மணி இன் ஸ்டாக்ஸ். என்னிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணத்தையும், ஸ்டாக்ஸ் என்றால் கம்பெனியினுடைய பங்குகள்,
அந்த பங்குகளிலே கொள்முதல் பண்ணினேன். அது ஆபத்தான விஷயம். எந்த நேரத்திலும் அந்த பணம் நஷ்டமாகலாம். அதை பற்றி கவலைப்படாமல் என் பணத்தை அனைத்தையும் கம்பெனியினுடைய பங்குகளிலே கொள்முதல் பண்ணினேன். ஸோ த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கைகளை காற்றில் பறக்க விடுதல், எச்சரிக்கைகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இருத்தல். அடுத்ததாக விண்டோ ஷாப்பிங், ஜன்னல் ஷாப்பிங். ஷாப்பிங் என்றால் என்ன? கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்குவதை ஷாப்பிங் என்று சொல்வோம். விண்டோ ஷாப்பிங், ஜன்னல் ஷாப்பிங் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, லுக்கிங் அட் திங்ஸ், கடைக்கு போகிறீங்க, பொருட்களை மட்டும் பார்க்கிறீர்கள், பட் நாட் பையிங், பொருட்களை வாங்குவதில்லை. சும்மா அப்படி சுற்றி பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கிறது, என்ன விலை இருக்கிறது என்று தெரிந்து மட்டும் கொள்கிறீர்கள், பொருட்களை வாங்காததை விண்டோ ஷாப்பிங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ ஸ்பெண்ட் மை டைம், என் நேர காலத்தை செலவு செய்தேன் விண்டோ ஷாப்பிங் இந்த மால். மால் என்றால் என்ன? சென்னை போன்ற இடத்திலே ஸ்பென்சர் பிளாசா, சென்னை சிட்டி சென்டர், இந்த மாதிரி மால்ஸ், எக்ஸ்பிரஸ் மால்ஸ் என்று ஷாப்பிங் மால்ஸ் இருக்கிறது. பல பொருட்கள் அங்கே இருக்கிறது. அந்த இடத்தை சுற்றி சுற்றி வருகிறாய், பல பொருட்களை பார்க்கிறாய், ஆனால் பொருட்களை வாங்க மாட்டேன் என்கிறாய். ஸோ பொருட்களை பார்ப்பதற்கு மட்டும் வாங்காததற்காக ஒரு இடத்திற்கு செல்வதை விண்டோ ஷாப்பிங் என்று சொல்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்றால் அறிமுகப்படுத்துவது, சொல்வது, என்ன மக்கள் என்ன பிரதிபலிப்பு காண்பிக்கிறார்கள் என்பதை சோதனை பண்ணுவது. இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்றால் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருத்தல். ட்விஸ்ட் இன் த விண்ட் ஆர் டேங்கிள் இன் த விண்ட் என்றால் தனிமையிலே விடப்படுகிறாய், உனக்கு ஆதரவாக யாரும் இல்லை. த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கைகளை காற்றில் பறக்க விடுதல் என்பது ஆபத்தான காரியங்களிலே நீ இறங்குகிறாய். விண்டோ ஷாப்பிங் என்றால் பொருட்களை பார்ப்பதற்காக மட்டுமே நீ அந்த கடைகளுக்கு செல்கிறாய், பொருட்களை நீ வாங்குவதில்லை. அடுத்ததாக விங். விங் என்றால் இறகுகள். ஒரு பறவையினுடைய இறகுகளை விங் என்று சொல்வாய். கிளிப் என்றால் வெட்டிவிடு. சம்ஒன்ஸ் விங்ஸ், யாரோ ஒருவனுடைய இறகுகளை வெட்டிவிடு என்றால் அவனுடைய அதிகாரத்தை பறித்துக்கொள், அவனுடைய சுதந்திரத்தை பறித்துக்கொள். விங்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் சம்படி, ஒருவரை கட்டுப்படுத்துதல் அல்லது ஒருவரை கட்டுப்பாட்டிலே வைத்தல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பிங், வெட்டுவது, த பேர்ட்ஸ் விங்ஸ், பறவைகளினுடைய அந்த இறகுகளை, so that it cannot fly, ஆகையால் அது சுதந்திரமாக பறக்க முடியாது. ஒரு பறவையின் இறகை வெட்டிவிட்டால் அது சுதந்திரமாக பறக்க முடியாது. மனிதனுடைய அதிகாரத்தை, அவனுடைய சுதந்திரத்தை பறித்து விட்டால் அவனால் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது, அவன் அடிமையாக இருப்பான். ஸோ கிளிப் சம்மோன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவனை அடிமையாக்குதல். மை பேரண்ட்ஸ் வில் கிளிப் மை விங்ஸ், என்னுடைய பெற்றோர்கள் என் சுதந்திரத்தை வெட்டி விடுவார்கள், கட்டுப்படுத்தி விடுவார்கள், என்னை அடிமையாக நடத்துவார்கள். இஃப் ஐ டோன்ட் கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் த எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெறவில்லை என்றால் என்னுடைய சுதந்திரத்தை அவர்கள் எடுத்து விடுவார்கள். அடுத்ததாக அண்டர் ஒன்ஸ் விங்ஸ், ஒருவருடைய இறகுகளுக்கு கீழே என்று சொல்லும் பொழுது, ஒருவருடைய இறகுகளுக்கு கீழே ஒரு குஞ்சு ஒரு கோழியினுடைய அந்த இறகுகளுக்குள்ளே வெதவெதப்பாக ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை பெறும். அதை போன்று அண்டர் த சப்போர்ட் ஆர் ஹெல்ப், ஒருவருடைய உதவி, ஒருவருடைய தயவிலே வாழ்வதை அண்டர் ஒன்ஸ் விங்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். டில் மை 25 years, என்னுடைய 25 ஆண்டு காலம் வரைக்கும், என்னுடைய 25 வயது வரைக்கும் ஐ வாஸ் அண்டர் மை பேரண்ட்ஸ் விங்ஸ் என்றால் என்ன? நான் என்னுடைய பெற்றோர்களுடைய அரவணைப்பிலே, கட்டுப்பாட்டிலே பாதுகாப்பாக இருந்தேன். ஸோ அண்டர் ஒன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய ஆதரவு, ஒருவருடைய பலத்துடன் வாழ்வது. விங் டிங் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ கெட் டுகெதர் பார்ட்டி, பல பேர் ஒன்றாக ஒரு விழாவிலே சேருவது, ஒரு விசேஷத்திலே சேருவதை விங் டிங் என்று சொல்வார்கள், ஒரு விழா. ஸோ டுமாரோ, நாளைக்கு, தேர் வில் பி எ விங் டிங், அனைவரும் வந்து சேருவார்கள், நண்பர்கள், சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேரப்போகிறோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட், அதை மிஸ் பண்ணி விடாதே, அதை தவற விடாதே. ஸோ விங் டிங் என்றால் பல நண்பர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக, ஒருவருடன் ஒருவர் ஒரு விழா போல ஒன்று சேருவது. விங் இட் என்றால் ஒன்றை முன்னேற்று, டெவலப் இட், ஒன்றை இம்ப்ரூவைஸ் இட், அதை மேன்மைப்படுத்து. ஸோ விங் இட் என்றால் ஒன்றை மேன்மைப்படுத்துதல். யூ விங் யுவர் பிஸ்னஸ், நீ உன்னுடைய வியாபாரத்தை பெருக்கு, மேன்மைப்படுத்து, நன்றாக ஆக்கு என்று சொல்லும் பொழுது விங் இட் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக வைப். வைப் என்றால் தொடைத்து விடு. வைப்பவே என்றால் என்ன? தொடப்பம் செய்து
அதை சுத்தப்படுத்தி அதை வெளியே தள்ளிவிடு. do away with, leave it, அதை விட்டுவிடு. so wipe away your anger, உன்னுடைய கோபதாபத்தை அகற்றிவிடு, விட்டுவிடு, அதை அழித்துவிடு, அது துடைத்துவிடு. and now you may smile, இப்பொழுது நீ புன்னகைக்கலாம். so நண்பர்களே, wipe away என்றால் என்ன? துடைத்துவிடு, ஒன்றை அழித்துவிடு. so wipe away your anger, உன்னுடைய கோபதாபத்தை அழித்துவிட்டு இப்பொழுது நீ சிரிக்கலாம். ஸோ இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். கிளிப் சம்மோன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய சிறகை வெட்டுவது என்பது ஒருவருடைய சுதந்திரத்தை இழக்கச் செய்வது. அண்டர் ஒன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய ஆதரவிலே வாழ்வது. விங் டிங் என்றால் ஒரு விழாவிலே ஒருவரும் சந்தித்துக் கொள்ளுதல் பல பேர். அடுத்தது விங் இட் என்றால் ஒன்றை முன்னேற்று, ஒன்றை மென்மைப்படுத்து. வைப்பவே என்றால் அழித்து விடு, தொடைத்து விடு. மறுபடியும் பாருங்க, டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை சோதனை முறையிலே ஒன்று செய்து அது எப்படி இருக்கிறது என்று மற்றவர்கள் சொல்வதை பார்ப்பதை டெஸ்ட் த வின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த டீத் ஆஃப் த விண்ட் என்றால் ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே இருப்பது. ட்விஸ்ட் இன் த விண்ட் ஆர் டேங்கிள் இன் த விண்ட் என்றால் தனிமையிலே நீ விடப்படுகிறாய். த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கையிலே காற்றிலே பறக்க விட்டு ஆபத்தான காரியங்களிலே இறங்குகிறாய். விண்டோ ஷாப்பிங் என்றால் பொருட்களை பார்க்க மட்டும் செய்கிறாய், பொருட்களை நீ வாங்குவதில்லை. கிளிப் சம்மோன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவனுடைய சுதந்திரத்தை நீ கட்டுப்படுத்துகிறாய், அவர்களை அடிமையாக்க முயற்சிக்கிறாய். அண்டர் ஒன்ஸ் விங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய முழு ஆதரவிலே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். விங் டிங் என்றால் ஒருவருடன் ஒருவர் இணைவது ஒரு விழாவிலே. அடுத்து விங் இட் என்றால் ஒன்றை மேன்மைப்படுத்து. அண்ட் வைப்பவே என்றால் ஒன்றை அழித்துவிடு, தொடைத்துவிடு, அகற்றிவிடு என்று இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's in the page number 363 to 364. Before going to the class, I just want to introduce our American English Center. It is in Chennai, in Tamil Nadu, in India. It's a center where we emphasize on making the students to speak like native English speakers, or simply saying the mother tongue is English, like a Britisher or like an American. And under the letter W over here, see the word is wipe. Wipe means what? To clean the floor. Wipe, wiping out. You are clearing it. So wipe one's slate clean. Everybody is given a slate. Slate, what it is that? Kindergarten students used to write on a slate. The slate usually is in the black, so blackboard. So you just wipe the slate clean means wipe one slate clean. See, once, it is a possessive pronoun. You can use one's or his or hers or its or theirs. So wipe one slate clean. What do you mean by the phrase? It simply means to do better. You are doing a better performance. You are overcoming bad. You are in some problem and you are overcome the bad or problems into a better. You are better than what you are earlier. So wipe one slate clean means you are growing, you are improvising, you are being better than your earlier state. So wipe one slate clean. He helped the poor people, and he wiped the slate clean because of his past mistakes. So he had a past, and his past with a lot of problems, with mistakes which he has done, and now he is rectifying his past mistakes by helping the poor people, and he wiped the slate clean means what? He has, for the past, whatever the actions he has done in the past, he has made some compensation by doing good things in the present. So wipe on slate clean means you do better, you're getting away from bad to the new, good. Okay, wire. What do you mean by wire? Pull wire means using your influence, you're using your power, using your strength, you're using your authority to get things done. See, my father pulled wires to get me a government job. I am unable to get a government job. I am not qualified to get a government job. But my dad used his power, his authority, his influence to get me a job. So pull wire means using the influence, using the power, using the authority
under the wire. What do you mean by the phrase under the wire? It simply means able to do something within a particular time. Under the wire means you are able to do something within a particular stipulated time. Within a particular time you are able to do something under the wire. They are able to finish their project work under the wire means they are able to finish their project within a particular time. They have not taken extra time. They have not extended the time. So they were able to finish the project in time. Then you are using the phrase under the wire. Under the wire means within a stipulated time. Down to the wire. The next phrase is down to the wire. It simply means till the end. Till one able to do, till one person was able to do, is able to do, then you're using the phrase down to the wire. Anna Hazare, a social reformist, fought against government. Down to the wire means till his end. 14 days or 20 days of fasting he was able to do. He fought till the end. So down to the wire means till the end. You're struggling till the end. Wired. What do you mean by the phrase? Fully drugged. You are fully intoxicated. You have taken alcohol. You have used some drugs. So you are not in a state of your mind. So fully drugged under the influence of alcohol and drugs. Wired. He is fully wired. He is fully drugged. He is fully intoxicated. That he is unable to stand erect. He is not able to stand erect because he is fully drugged. He is fully influenced by alcohol. Get one's wires crossed. Get one's wires crossed means confused about one thing. You are confused about one thing. Then you are using the phrase get one's wires crossed. See, I got my wires crossed means I got totally confused in computer programs and I'm sorry for it. So get one's wires crossed means one person is completely confused. Wire to wire. What do you mean by the phrase wire to wire? Very close to finish or reach the end. You are about to finish the work. You are about to come to the end. The match is about to end. Then it is wire to wire. See, I and my friends were driving our car wire to Bangalore means I and my friend were driving our cars to Bangalore. Wire to wire means very close. Almost together we were traveling. So my dear friends, wipe one slate clean means what? You have done a past mistake. You are trying to rectify it by doing some good things now. So you are improving in your life. You are able to get away from the mistakes and you are able to do better now. So wipe one's slate clean. Next, pull wire. You're pulling the wire means using your influence, using your power, using your authority to get things done. Under the wire means you are able to do something within a particular time, within a stipulated time. Down to the wire means till the end. Till the end you are doing some action. Wired means fully drugged, fully intoxicated. And get one's wires crossed means you are confused about something. And wire to wire means very close, very close. Hope you're able to understand all these phrases coming here. Wise. What do you mean by wise? The word wisdom comes from wise. Wise means you are being quite, it's above knowledge. Something what to do, when to do, how to do in a proper way. That is called wise. You have the wisdom. You have the knowledge is something, wisdom is something else. So for wisdom, it is not necessary that you have to have, you should have gone to a college or you have studied in a school. So all those things, learning is all for livelihood. But wisdom is the wise, the wisdom. It is something like, something which says how good you are as a person, as a human being. So wise guy, guy means what? A man, a guy, a man. Wise guy means what? An irritating person. Indirectly you are saying. You are saying something indirectly, it is you are praising somebody, but you are trying to pull him down. A wise, irritating person who always speaks about himself. A person who speaks about himself alone, like a snobbishness, you can call it as the word. So you call him as wise guy, that selfish person who speaks high about himself in the office is a real problem for everybody. So the wise man here means a person who always speaks high about himself.
Next, wise up means getting informed. Wise up means you are getting all the information necessary. He wised up, he got all the information, and now he is a successful entrepreneur. What do you mean by the phrase word entrepreneur? He is the capitalist, he is the boss, he is the CEO, he is the proprietor. So the proprietor is called entrepreneur. So here, wise up means getting informed. He wised up and now he is a successful entrepreneur. And coming here, get wise to, or be wise to, meaning knowing real facts. You are knowing the real facts and understanding something. You are knowing some real things, what's happening. So get wise to means you are becoming more informative. We have to get wise to know that money is important to lead a successful life. We have to get wise means what? We have to understand that the truth is this. What is the truth? To have money is the most important weapon or tool to lead a successful life. And coming here, wiseacre means a mischievous person. A mischievous person is called wiseacre. That wiseacre hurts his friends, hurts, H-U-R-T-S. It is H-U-R-T-S, hurts. H-U-R-T-S, hurts. The wiseacre hurts his friends by his foolish acts and words. So he hurts his friends, he insults his friends by his foolish words and actions. Word to the wise. What do you mean by the phrase word to the wise? Some practical advices. You are giving some practical advices. That is called word to the wise. Enjoy your freedom. Enjoy your freedom without creating any problems to others. One hyphen, word to the wise means what? It is some good information which we are giving. So some particular advices. You are saying, study well, only then you can improve in life. Dash. Word to the wise means what? It's an advice. Word to the wise means it's an advice. You are saying something, then finally you are saying word to the wise means it's an advice. So hyphen is added over here. So my dear friends, wise guy means an irritating person who speaks high about himself. And coming here, wise up means getting informed, getting information, well informed about something. Get wise to or be wise to means you're knowing the real facts about something. And here, coming here, wiseacre means a mischievous person, and coming here, word to the wise means it is you are saying some advice, and finally with a hyphen you just add it's word to the wise. For example, I say, what is that? Hard work brings success. Words to the wise. So simple. And then coming here once again, last but not the least, we are saying here, wipe one slate clean means for the past mistakes what you have done. You are trying to rectify it by doing some good things. You are improving in your life. Pull wire means using your influence. Under the wire means you are able to do something within a particular time. Down to the wire means till the end. And wired means fully drugged, fully intoxicated. Get one's wires crossed means you are confused. And here, white to wire means very close. And here, wise guy means an irritating person. Wise up means you are well informed. And get wise to or be wise to means knowing the real facts and understanding something. Wiseacre means a mischievous person. Word to the wise means it is a quotation, it is an hyphenated word saying after the sentence is over, is word to the wise means it's an advice. So hope you are able to understand all these phrases. Now I request one by one to come forward and use one of the phrases and form sentences. Yes. Yes, what's your name? I'm Shaktivel. Yes, Shaktivel. Could you form a sentence using one of the phrase? What is the phrase you wish to select over here? I'm going to select the phrase. Get one's wires crossed. What do you mean by get one's wires crossed? Confused about one thing. You are confused about something. How do you form a sentence using get one's wires? My friend got wires crossed. My friend got his wires crossed. You have to use his instead of one over there. My friend got his wire crossed to select higher study. After my friend got his wires crossed in selecting. In selecting higher study.
selecting is okay, further occupational studies. Occupation study after he complete higher secondary. After he has completed his degree. Okay. Degree. Once again, can you form that sentence and say? My friend got his wires crossed up in selecting in higher studies after he completed his higher secondary. After he has completed his higher study, after he has completed his undergraduation studies. Yes, Okay, sir. good. Thank you, sir. Why not you? Hello, Yes. sir. What is the phrase you wish to select? Wise guy. Wise guy. What do you mean by wise An guy? irritating person. Okay, an irritating person, but the word is completely different. Wise means good, isn't it? Yeah. So wise guy. Okay, how do you form a sentence as an irritating person? Yesterday I went temple. Yesterday I went to the temple. Went to the temple. I met wise guy there. I met a wise guy Guy over there. over there. How do you say he's a wise guy? What made you to say he's a wise guy? Wise guy. Because he was an irritating Irritating person. He me. was irritating you. Okay, fine. Good evening. I'm Yashoda. I'm going to frame a sentence using wipe one's slate clean. What do you mean by the phrase wipe one's slate clean? What do you mean by the phrase wipe one's slate clean? That means to overcome the bad habits and to begin a good habits. To get away from the bad habits and being a better personality. Yes. That is wipe one's slate clean. How do you form the sentence? Gambler wipe his slate clean, and now he lives happy life with his family. Good. Gambler has changed his life. Now he's living a better life, right? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 363லிருந்து 64 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை வைப் என்றால் துடைப்பது. வைப் ஒன் ஸ்லேட் கிளீன். ஸ்லேட் என்றால் என்ன? குழந்தைகள் எழுதக்கூடிய ஸ்லேட். அதில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை, அந்த எழுதியிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாம் அழித்து சுத்தப்படுத்துதல் என்று சொல்லும் பொழுது டு டூ பெட்டர், ஒன்றை சிறப்பாக செய்தல். இதுவரைக்கும் மோசமாக செய்து கொண்டிருந்தாய், இனி அடுத்ததாக சிறப்பாக செய்கிறாய். டு ஓவர் கம் பேட், கெட்டதிலிருந்து மீண்டு நல்லவனாக மாறிவிடுதலை வைப் ஒன் ஸ்லேட் கிளீன். ஒருவன் தன்னுடைய ஸ்லேட்டை அழித்தான் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய இறந்த காலத்தை தவறுகளை அழித்துவிட்டு புதியதாக மேன்மையான சில செயல்களை செய்கிறான். He helped the poor people. அவன் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதன் மூலமாக he wiped his slate clean என்றால் என்ன? அவன் தன்னுடைய இறந்த கால தவறுகளை சரிப்படுத்தினான். Because of his past mistakes. அவனுடைய இறந்த கால தவறுகளை சரிப்படுத்தி அவன் இப்பொழுது ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறான். ஸோ wipe on slate clean என்றால் இறந்த காலத்திலே செய்த தவறுகளை திருத்திக் கொள்வது. வயர் என்றால் என்ன? புல் வயர். கயிறை இழு, உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கயிறை இழு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வயர் உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது யூசிங் யோர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், உன்னுடைய ஆதிக்கத்தை காண்பிக்கிறாய், உன்னுடைய பண பலத்தை காண்பிக்கிறாய், படை பலத்தை காண்பிக்கிறாய், அரசியல் பலத்தை காண்பிக்கிறாய். டு கெட் திங்ஸ் டன், காரியம் ஆவதற்காக. மை ஃபாதர் புல்ட் வயர்ஸ், என் தந்தையார் தன்னுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தினார். டு கெட் மீ எ கவர்மெண்ட் ஜாப், எனக்கு ஒரு அரசாங்க வேலை கிடைப்பதற்காக என் தந்தையார் தன்னுடைய பலத்தை செல்வாக்கை பயன்படுத்தினார். புல் வயர் என்றால் செல்வாக்கும் சொல்வாக்கும் பண பலத்தையும் பயன்படுத்தி காரியங்களை சாதிப்பது. அடுத்தது அண்டர் த வயர் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் able to do something within a particular time. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தலை அண்டர் த வயர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். they are able to finish their project. அவர்கள் தங்களுடைய ஆய்வை முடிக்க முடிந்தது எப்படி? அண்டர் த வயர், குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் அவர்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஆய்வு வேலையை முடித்து விட்டார்கள். டவுன் டு த வயர் என்றால் டில் த எண்ட், இறுதி வரை.
till one able to do ஒருவனால் முடியும் வரை இறுதி வரை என்று சொல்லும் பொழுது down to the wire. அண்ணா ஹசாரே என்ற சமுதாய சேவகர் fought against government அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராடினார். down to the wire என்றால் என்ன? இறுதி வரை, கடைசி வரை, தன்னுடைய முழு மூச்சு இருக்கிற வரை போராடி கொண்டே இருக்கிறார். ஸோ டவுன் டு த வயர் என்றால் இறுதி வரை. அடுத்தது வயர்டு என்றால் ஃபுல்லி ட்ரக்டு, முழு போதையிலே இருப்பதை வயர்டு என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக்ஸ். ஆல்கஹால் என்றால் என்ன? சாராயம். ட்ரக்ஸ் என்றால் என்ன? போதை மாத்திரைகள். போதை மாத்திரைகளும் சாராயத்தின் கீழ் கட்டுப்பாட்டிலே ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது வயர்டு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். இஸ் ஃபுல்லி வயர்டு, அவன் முழு போதையிலே இருந்தான். தட் இஸ் அனேபிள் டு ஸ்டாண்ட் எரெக்ட், ஆகையால் அவனால் நேராக நிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்லை. ஸோ வயர்டு என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல். அடுத்தது கெட் ஒன்ஸ் வயர்ஸ் கிராஸ்ட் என்றால் கன்ஃபியூஸ்ட், குழப்பம் அடைதல். அபவுட் ஒன் திங், ஒன்றை பற்றி குழப்பம் அடைதலை கெட் ஒன்ஸ் வயர்ஸ் கிராஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ காட் மை வயர்ஸ் கிராஸ்ட், நான் குழம்பு விட்டேன், குழப்பம் அடைந்து விட்டேன். இன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ், கம்ப்யூட்டரில் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக நான் குழம்பி விட்டேன். அண்ட் ஐ எம் சாரி ஃபார் இட், அதற்காக நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன். ஸோ கெட் ஒன்ஸ் வயர்ஸ் கிராஸ்ட் என்றால் குழம்பி விட்டேன், மனக்குழப்பம் அடைந்து விட்டேன். அடுத்தது வயர் டு வயர் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி க்ளோஸ் ஃபினிஷ் ஆர் ரீச் த எண்ட், ரொம்ப நெருக்கமாக ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி செல்வதை இந்த வயர் டு வயர் என்று சொல்கிறோம். ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒரே நேராக, ஒன்றாக, ஒரே வேகத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது வயர் டு வயர் என்று சொல்கிறோம். ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் வேர் டிரைவிங் அவர் கார், நானும் என்னுடைய நண்பனும் காரை ஓட்டிக்கொண்டு செல்கிறோம். வயர் டு வயர் என்றால் என்ன? நெருக்கமாக, ஒருவரோடு ஒருவராக ஒரே வேகத்திலே சென்று கொண்டு இருந்தோம். டு பெங்களூர், பெங்களூருக்கு. ஸோ நண்பர்களே, வைப் ஆன் ஸ்லேட் க்ளீன் என்றால் என்ன? இறந்த கால தவறுகளை சரிப்படுத்தி மேன்மையாக வாழுதல். புல் வயர் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய செல்வாக்கியம் சொல்வாக்கியம் பயன்படுத்தி ஒரு காரியத்தை சாதித்தல். அண்டர் த வயர் என்றால் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தல். டவுன் டு த வயர் என்றால் இறுதி வரை, முடிவு வரை. வயர்டு என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல் அல்லது மது போதை மாத்திரையினுடைய ஆதிக்கத்திலே இருத்தல். கெட் ஒன்ஸ் வயர்ஸ் கிராஸ்ட் என்றால் குழம்பி விடுதல். வயர் டு வயர் என்றால் நெருக்கமாக, ஒன்றுடன் ஒன்று இணையாக என்று வருகிறது. அடுத்த வார்த்தை வைஸ். வைஸ் என்றால் புத்திசாலியான. வைஸ் என்றால் என்ன? ஞானம் பெற்றவனாக. ஸோ வைஸ் கை என்று சொல்லும்போது, கை என்றால் ஒரு ஆண்மகனை குறிக்கிறது. வைஸ் கை என்று கிண்டலாக சொல்வார்கள். அவன் அதிபுத்திசாலி, அதிமேன்மையானவன், அதிக ஞானமுடையவன் என்று சொல்லும் பொழுது an irritating person, ஒருவன் அதிக அளவிலே எரிச்சலை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறான். who always speaks about himself, ஒருவன் தன்னை பற்றியே அதிகமாக பேசி கூடியவனை வஞ்சக புகழ்ச்சியாக வைஸ் கை என்று சொல்கிறோம். ரொம்ப அதிபுத்திசாலி என்று சொல்கிறோம். அவன் ரொம்ப புத்திசாலியான மனிதன். ஒருவன் எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடியவனை அதிபுத்திசாலியான ஆள் என்று வஞ்சகமாக புகழ்கிறீர்கள். தட் வைஸ் கை, அந்த அதிபுத்திசாலி இந்த ஆஃபீஸிலேயே இஸ் எ ரியல் ப்ராப்ளம் ஃபார் எவ்ரிபடி, அனைவருக்கும் ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடியவன் தான் அந்த அதிபுத்திசாலி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வைஸ் அப் என்றால் என்ன? கெட்டிங் இன்ஃபார்ம், தகவல் பெறப்படுதலை வைஸ் அப் என்று சொல்கிறோம். இ வைஸ்ட் அப் அண்ட் நவ் இஸ் எ சக்சஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்ரெனர். ஆந்திரப்ரெனர் என்றால் முதலாளி, ஆந்திரப்ரெனர் என்றால் பாஸ், ஆந்திரப்ரெனர் என்றால் ஒரு கம்பெனியினுடைய நிறுவனரை ஆந்திரப்ரெனர் என்று சொல்கிறோம். இ வைஸ்ட் அப், அவன் அதிக தகவல்களை பெற்று நவ் இஸ் எ சக்சஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்ரெனர். தகவல்களை பெறுவது வைஸ் அப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக கெட் வைஸ் டு ஆர் பி வைஸ் டு என்றால் என்ன? ஞானம் பெற்றவனாக இரு, அறிவு பெற்றவனாக இரு என்று சொல்லும் பொழுது நோயிங் ரியல் ஃபேக்ட்ஸ், உண்மையான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுதல். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அறிந்து கொள்வதை இங்கே கெட் வைஸ் டு ஆர் பி வைஸ் டு. நல்ல அறிவுகளை பெறுதல், நல்ல ஞானத்தை பெறுதல், நல்ல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளுதல். we have to get wise to know that money is important to lead a successful life. வாழ்க்கையிலே வெற்றிகரமான மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால்
பணம் இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவை நாம் பெற்றாக வேண்டும். கெட் வைஸ் டு ஆர் பி வைஸ் டு என்றால் ஒன்றை நாம் பெற்றாக வேண்டும், அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும், அறிந்து கொள்ள. அடுத்தது வைஸ் ஏக்கர் என்றால் எ மிஸ்சீவஸ் பர்சன், ஒரு குறும்புக்கார மனிதரை வைஸ் ஏக்கர் என்று சொல்கிறோம். தட் வைஸ் ஏக்கர், அந்த குறும்புக்கார மனிதர் hurts his friends, அவன் தன்னுடைய நண்பர்களை மனக்காயத்தை உண்டு பண்ணுகிறான். by his foolish acts, அவனுடைய கிறுக்குத்தனமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக, அவனுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக மற்றவர்களை அவன் அவன் சங்கடப்படுத்துகிறான். ஸோ வைஸ் ஏக்கர் என்றால் குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு நபர். வேர்ட் டு த வைஸ், சம் ப்ராக்டிக்கல் அட்வைசஸ், சில புத்திமதிகள், சில அறிவுரைகள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். என்ஜாய் யுவர் ஃப்ரீடம் விதவுட் கிரியேட்டிங் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் டு அதர்ஸ், உன்னுடைய சுதந்திரத்தை மற்றவர்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்காமல் உன் சுதந்திரத்தை அனுபவி. வேர்ட் டு த வாய்ஸ் என்றால் இது ஒரு பெரிய மனிதனுடைய வார்த்தை என்று ஒரு சிறு கோடிட்டு அதை வேர்ட் டு த வாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே வாய்ஸ் கை என்றால் என்ன? ஆதி புத்திசாலி என்று வஞ்சக புகழ்ச்சியாக ஒரு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய நபரை சொல்கிறோம். வைஸ் அப் என்றால் என்ன? அதிக தகவல்கள் பெறப்படுகிறது. கெட் வைஸ் டு பி வைஸ் டு என்றால் ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல். வைஸ் ஏக்கர், குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். வேர்ட் டு த வைஸ் என்றால் என்ன? இது ஒரு சிறு அறிவுரை என்று கோடிட்டு காண்பிக்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். வைப் அண்ட் ஸ்லேட் கிளீன் என்றால் என்ன? தன்னுடைய இறந்த கால தவறுகளை சரிபடுத்தி மேன்மையான வாழ்க்கையை வாழுதல். புல் வயர் என்றால் என்ன? உன்னுடைய அதிகாரம், செல்வாக்கு, சொல்வாக்கு, பண பலத்தை உபயோகப்படுத்தி காரியத்தை சாதித்தல். அண்டர் த வயர் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தல். டவுன் டு த வயர் என்றால் என்ன? இறுதி வரை, கடைசி வரை. அண்ட் வயர்டு என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல், போதை மாத்திரைகளுக்கும் மதுவுக்கும் அடிமையாக இருத்தல். கெட் ஒன்ஸ் வயர்ஸ் கிராஸ்ட் என்றால் குழப்பமான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருத்தல். வயர் டு வயர் என்றால் என்ன? நெருக்கமாக ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செல்லக்கூடிய. வைஸ் கை, ஆதி புத்திசாலி என்று வஞ்சக புகழ்ச்சியாக ஒருவரை பற்றி பேசும் பொழுது வைஸ் அப் என்றால் என்ன? அதிக தகவல்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள். கெட் வைஸ் டு ஆர் பி வைஸ் டு என்றால் என்ன? உண்மையான தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுகிறீர்கள். வைஸ் ஏக்கர் என்றால் ஒரு குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். வேர்ட் டு த வைஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நல்லதற்கான அறிவுரை என்று ஒரு கோடிட்டு காண்பிக்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் இந்த பேச்சு ஆங்கிலத்தில் சிறப்பாக வர என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Our center is in Chennai in Tamil Nadu in India. Here our motto is to make you to speak like native English speakers. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers or native English speakers speak. This is what we are going to see under the letter W. See, the page number is 364 to 365. Under the letter W, the word is without. What do you mean by the word without? We don't have anything. You're not with something. So without a hitch. Hitch means what? A disturbance. Hitch means what? An hindrance. A disturbance. Without a hitch means without a disturbance. Without a block. You are free. So without a hitch means without any disturbance. Whatever is, it is no problem. The phrase means whatever it is, there is no problem at all. Whether I live in India or whether I live in US, whether I'm rich or poor, whether I'm happy or unhappy, whether I'm married or unmarried. So without a hitch means no problem at all. Without a hitch. Without a hitch, no problem. I was able to get a job in US. So without any difficulties, without any passport visa problems, I was able to get a job in US. So without a hitch means without any problem. Whatever it is, no problem at all. So the word hitch means the problems. Without a hitch means no problem at all. Without question or without fail. What do you mean by the phrase without question or without fail? It simply means
Exactly, absolutely, sure. Without question means 100% sure. Without fail means 100% I'll come. Say I'm asking you, will you come for the marriage? I'll come for your marriage without fail. Means I will definitely come. So we shall meet you in the railway station without fail means what? Surely we have to meet. So without fail means surely. Without fail means you have to come there surely. Oh, exactly, absolutely. So without batting an eye. What do you mean by batting? You're closing your eyelids. Batting. Without batting an eye means what? You're just looking at somebody or something without closing your eyelids. What do you mean by that? Without batting an eye means immediately, suddenly, without thinking. Without thinking. Without batting an eye. When his friends teased him, he went away without batting an eye means without, immediately. So, when his friends were teasing him, he went out of the place immediately. So, without batting an eye means immediately. Without reason or rhyme. Rhyme means what? According to some, same type of sounds, rhymes. So, without reason or without rhyme means without a purpose. There is no purpose. Without reason means what? Without any purpose. Without rhyme means what? That's also without a purpose, without any reason. Without any reason, then you're using the phrase without reason. No reason at all. The government increased the prices of petroleum products without reason or without rhyme means what? The government increased the petroleum prices without reason. He shouted at me without reason means what? Suddenly he started shouting. God knows what is the reason. Without reason means what? No reason. I have never done any mistakes. Without reason the principal called me. And he appreciated me. Without reason means what? There is no reason at all. Wits. What do you mean by wits? The joking. The wits you pass. So, at the end of one's wit or my wits ends means a person not able to use his mind or mental function. End of one's wits means what? He is not able to joke further means he is unable to use his mind any further. At my wits end means I am not able to think anymore. I cannot do anything anymore. So my dear friends, without a hinge means what? Without a disturbance, no problem at all. And without question or without fail means what? Exactly, surely, certainly. Without batting an eye means what? Immediately doing something. Without reason or without rhyme means what? There is no reason at all. Without rhyme, no reason at all. And at the end of one's wits or at my wits end means unable to think anymore, unable to do anymore, unable to speak anymore. So hope you're able to understand all these phrases over here. And coming here, I resigned my job because I was at my wits end means what? I am unable to operate, I am unable to think, I am unable to function. So at my wits ends means not able to do certain things. Wolf in sheep's clothing. What do you mean by wolf in sheep's clothing? It looks like a sheep. The outward appearance it looks like a sheep, but inside it is a dangerous wolf. So what do you mean by that? Something which looks wonderful. Outward it looks wonderful, but really inside it's bad, right? So outward appearance is good, but inside all bad. So here, wolf in sheep's clothing. Our headmaster looks gentle. Our headmaster looks as a gentleman, gentlemanly, but he is a wolf in sheep's clothing means what? He is a dangerous man. He is a person who is not good in character. So, wolf in sheep's clothing means outward it looks good, but inside it is dangerous. And coming here, wood. Out of the woods. Once you go inside the woods are forest. Go inside the forest, animals may be there, you cannot go out, you feel so frightened, it looks so dangerous. All the birds and insects and worms and creatures, they come and try to, try to make you sick. So, out of the woods means a person or a thing which is out of danger or trouble. So, out of woods means you are out of danger.
Coming here, after the kidney operation, the film superstar, who is a film superstar, Mr. Rajinikanth, had an operation. He is out of the woods means he is out of danger. So out of woods means out of danger. And coming here, come. Or crawl means what? Walking in your four legs, crawling and going. Come or crawl out of the woodwork. Come or crawl out of the woodwork means, it simply means interfering in a work, disturbing something or bothering. Come or crawl out of the woodwork means you are trying to disturb somebody. After he became rich, his friends came out of the woodwork. Their friends came out of the woodworks means they started coming and disturbing. So, come or crawl out of the woodwork means you are coming and disturbing. So, after he became rich, his friends came out of the woodwork. So, my dear friends, what do you mean by wolf in sheep's clothing? Something looks good, but inside it is dangerous. And here, out of the woods means a person or a thing who is out of danger. Come or crawl out of the woodwork means you are coming and disturbing somebody or something. So once again, I like to go in for without a hitch means what? Hitch means disturbance. Without any disturbance. Without question or without fail means what? Exactly, surely, definitely. Without batting an eye means what? Immediately. And without reason or rhyme means without any purpose, without any reason. In the end of one's, at the end of one's wits or end of one's, at my wits end means you are unable to do any action or think about it. Wolf in sheep's clothing means what? Something looks outward, it looks good, but inside it is dangerous. Out of the woods means a person or a thing who is out of danger. And come on, crawl out of the woodwork means you are interfering, somebody is interfering and disturbing something. Hope you are able to understand all these phrases. Are you sure? Why don't you come forward and use one of the phrases and form a sentence? Yes, gentlemen. I am Venkatesh. I am going to make a sentence for the phrase without a hitch. It's mean by it is no problem. Without a hitch, the peoples are living happily because of the government has providing free house and rice. So the government is providing free rice and housing, so people are living without a hitch. That's what you want to say. Good. Why don't you come forward? What is the sentence you wish to select? Without a hitch. Why don't you select one other thing? He has already used it. Wolf in sheep's clothing or something like that. Already he has told that phrase. Okay, without a hitch, start. Without a hitch, I did my doctoral degree. Without a hitch, without a problem, I did my doctoral degree. Yes, you? Without the question, without a fail. Without question means surely. He will be meet your friend in the railway station. He will meet me without fail. He will definitely come and meet me. Very good, very good. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 364 365 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில புக், கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ் புக் இருக்கிறது. வார்த்தை விதவுட் என்றால் என்ன? ஒன்று இல்லாமல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நாம் சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். விதவுட் எ ஹிச் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் இருக்குது, அது தோண்டி நம்பி எடுப்பதை ஹிச் என்று சொல்கிறோம். இன்னொரு வார்த்தை ஹிச் என்றால் தொந்தரவு, டிஸ்டர்பன்ஸ். விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல். ஹிச் என்றால் தொந்தரவு, விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல். வாட் எவர் இஸ், இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரச்சனையே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ஏ ஹிச் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் நோ ப்ராப்ளம், பிரச்சனையே இல்லை. விதவுட் எ ஹிச், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல், ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் ஏ ஜாப் இன் USA. USAனா
அமெரிக்கா. அப்போ அமெரிக்காவிலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. அடுத்தது விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் கேள்விக்கே இடமில்லை. விதவுட் ஃபெயில் என்றால் என்ன? தவறாமல் தவறாமல். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி சரியாக, அப்சல்யூட்லி உறுதியாக, ஷியோர்லி உறுதியாக. ஸோ விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் நிச்சயமாக. விதவுட் ஃபெயில் என்றால் எந்த தோல்வியும் இல்லாமல் உறுதியாக. ஸோ உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் கொஸ்டின் அல்லது விதவுட் ஃபெயில் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வி ஷல் மீட் யூ இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன். நாங்கள் உன்னை ரயில் நிலையத்திலே சந்திக்கிறோம். விதவுட் ஃபெயில் என்றால் என்ன? உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ஃபெயில் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ. பேட்டிங் என்றால் என்ன? கண்கள் இமைகளை மூடுவது. இமைகளை மூடாமல் என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் என்ன? கண் இமையை கூட மூடாமல் இருப்பது என்பது உடனடியாக, சடன்லி, திடீரென்று, விதவுட் திங்கிங், எந்த யோசனையும் இல்லாமல் உடனடியாக ஒரு காரியத்தை செய்வதை விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ, கண்கள் இமைகளை கூட மூடாமல் உடனடியாக என்று அர்த்தம். when his friends teased him, அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை கிண்டல் கேலி செய்த பொழுது he went away, அவன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டான். விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் என்ன? உடனடியாக. ஸோ விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் உடனடியாக. அடுத்தது விதவுட் ரீசன். ரீசன் என்றால் காரணம். விதவுட் ரீசன் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல். ரைம் என்றால் ஒரு முறை. ஸோ விதவுட் ரீசன் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல். விதவுட் எ பர்பஸ், விதவுட் எனி ரீசன், எந்த காரணமும் இல்லாமல், எந்த தேவையும் இல்லாமல். ஸோ விதவுட் ரீசன்னா எந்த காரணமும் இல்லை, எந்த தேவையும் இல்லை. த கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். அரசாங்கம் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியது. விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்றால் என்ன? எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல். ஸோ எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக விட்ஸ். விட்ஸ் என்றால் என்ன? விட்டடிக்கிறதுனா ஜோக் அடிக்கிறது. விட்டடிக்கிறதுனா தமாசாக பேசுகிறது. ஸோ at the end of one's wits என்றால் என்ன? நகைச்சுவையே இல்லை, பேச்சே இல்லை, அவன் பேசவே முடியவில்லை. or at my wits end, a person not able to use his mind or mental function. மனது நன்றாக இருந்தால் தான் நகைச்சுவை வரும். இது மனது நன்றாக இருந்தால்தான் நகைச்சுவை வரும். விட்ஸ் என்றால் நகைச்சுவையாக பேசுவது. at the end of one's wits என்றால் அவனால் தமாசாக சிரித்து சந்தோஷமாக பேச முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய மனது சரியாக இயங்குவதில்லை, அவனுடைய மூளை சரியாக இயங்குவதில்லை. ஸோ நண்பர்களே, விதவுட் எ ஹிச் என்றால் தொந்தரவு இல்லாமல், விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் உடனடியாக, விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் உடனடியாக. விதவுட் கொஸ்டின்னா கண்டிப்பாக வருவேன், விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐனா உடனடியாக. விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல். at the end of one's wits என்றால் ஒருவனால் சரியாக சிந்திக்க முடியவில்லை, சரியாக வேலை செய்ய முடியவில்லை, சரியாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியவில்லை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரிசைன் மை ஜாப், நான் என் வேலையை ராஜினாமா பண்ணினேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் அட் மை விட்ஸ் எண்ட் என்றால் என்னால் சரியாக மனதை வேலையிலே செலுத்த முடியவில்லை. ஸோ ஐ ரிசைன் மை ஜாப் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அட் மை விட்ஸ் எண்ட். விட்ஸ் என்றால் சரியாக மனதை வேலையிலே ஒரு காரியத்திலே செயல்படுவதற்கு செய்ய முடியவில்லை. அடுத்தது உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங். உல்ஃப்னா ஓனாய், ஷீப் என்றால் ஆடு, க்ளோதிங் என்றால் உடை. அப்போ ஆட்டினுடைய தோளிலே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஓனாய் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பார்ப்பதற்கு அது ஒரு ஆடு மாதிரி, அப்பாவி ஆடு போன்று இருக்கிறது. உள்ளே குள்ளநரித்தனமான அந்த மிருகத்தனம் இருக்கிறது. சம்திங் விச் லுக்ஸ் வண்டர்ஃபுல், ஏதோ என்று பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கிறது. பட் ரியலி பேட், அது மோசமாக இருக்கிறது. உள்ளே வெளி தோற்றத்திற்கு அழகு, உள் தோற்றத்திலே அது கொடூரமாக இருக்கிறது. ஹெட் மாஸ்டர், என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர், லுக்ஸ் ஜென்டில்மேன்லி. ஜென்டில்மேன்லின்னா நம்ம ஒரு மேன்மையான மனிதர் போன்று தோன்றுகிறார். பட் இஸ் ஏ உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங், ஆனால் அவர் பசுமாட்டுக்குள்ளே புலி இருப்பது போல, பசுத்தோலுக்குள்ளே புலி இருப்பது போல இந்த
ஓனாய், இந்த ஆட்டினுடைய உள்ளுக்குள்ளே ஓனாய் போன்ற குணமுடையவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் மோசமானவர். வுட் என்றால் என்ன? ஃபாரஸ்ட். ஃபாரஸ்ட் என்றால் அடர்ந்த காடு, மலையில் இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த காடு. அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? அடர்ந்த காட்டிலிருந்து வெளியே வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் ஆர் எ திங், ஒரு மனிதனோ அல்லது பொருளோ, ஹூ ஆர் விச் இஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர், அது ஆபத்திலிருந்து வந்து விட்டது, ட்ரபிள்னா பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பி விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ். பொதுவாகவே காடுகள், வனாந்தரத்திலே உள்ள காட்டுக்குள்ளே மாட்டிட்டோம்னா மிருகங்கள் வரும், பல கொடுமைகள் நடக்கும், உணவு கிடைக்காது, இல்லை பல பிரச்சனைகள் காட்டுக்குள் இருக்கும் பொழுது. ஸோ அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தப்பி விட்டீர்கள், நீங்கள் இப்பொழுது சௌகரியமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். ஆஃப்டர் த கிட்னி ஆப்ரேஷன், கிட்னி சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை முடிந்து த ஃபிலிம் சூப்பர் ஸ்டார், அந்த சினிமா சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் இஸ் அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ், இப்பொழுது அவர் ஆபத்திலே இல்லை. அடுத்தது கம், வா. கிரால் என்றால் என்ன? 4 காலிலே அதாவது ஊந்து நடப்பது. அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க் என்று சொல்லும் பொழுது இன்டர்ஃபியரிங் இன் ஏ ஒர்க், யாரோ ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், நீங்கள் இடைமறிக்கிறீர்கள் அந்த வேலையிலே. டிஸ்டர்பிங் சம்திங் ஆர் பாதரிங், ஏதோ ஒன்றை தொந்தரவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆர் பாதரிங். ஆஃப்டர் பிகமிங் ரிச், அவன் பணக்காரன் ஆனவுடன் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனோட நண்பர்கள் கேம் அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க், அவர்கள் இவனை தொந்தரவு செய்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங் என்றால் என்ன? வெளி பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும், உள்ளே ஆபத்து நிறைந்திருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவந்து விட்டேன், கஷ்டத்திலிருந்து வெளிவந்து விட்டேன். கம் ஆர் க்ரால் அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க் என்றால் யாரோ ஒருவர் மற்றவர்களை இம்சை பண்ணுகிறார்கள், தொந்தரவு பண்ணுகிறார்கள். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, விதவுட் எ ஹிச் என்றால் என்ன? எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். விதவுட் கொஸ்டின் ஆர் விதவுட் ஃபெயில் என்றால் உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக. விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் உடனடியாக. அடுத்தது விதவுட் ரீசன் ஆர் ரைம் என்றால் எந்தவித காரணமும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஒரு காரணமும் இல்லாமல். அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் விட்ஸ் ஆர் அட் மை விட்ஸ் எண்ட்ஸ் என்றால் வேலையிலே அல்லது காரியங்களிலே ஒழுங்காக மனதை ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியவில்லை. அடுத்ததாக உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங் என்றால் பார்ப்பதற்கு அது நன்றாக இருக்கிறது, உள்ளே அனைத்து மிருகத்தனமாக மோசமானவராக இருக்கிறார். அப்போ பசுத்தோல் போர்த்திய புலி என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் ஆபத்திலிருந்து தப்பிவிட்டோம். கம் ஆர் க்ரால் அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க் என்று சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிட்டு அவர்களை தொந்தரவு செய்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த. Dear friends, welcome to AI's American English. Take a corporate English book. It's on the page number 365 to 366. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers, what do they speak? So our center is in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, in India. Our motto is to make the people to speak like Americans and to speak like Britishers, or to simply speak like native English speakers. How do they speak English? So coming here under the letter W, the word is wood. Knock on wood. What do you mean by the phrase knock on wood? Page number 365 to 366. Knock on wood. When somebody says knock on wood means the words expressed for good luck. Good luck. Avoid bad luck. So knock on wood means when you say to somebody knock on wood means simply says good luck for you. There's not going to be any bad luck for you. So you are wishing somebody, you are telling them to win whatever they do. So knock on wood means it is an expression of word to tell all the best for your good fortune. So I knock on wood. A sentiment feeling for good luck. Whenever I start a new business or buy new places, whenever I start a new business, whenever I buy new places, I knock on wood means I tell myself it's a good luck for me. Wool. All wool and a yard wide. What do you mean by yard? It is 3 feet. 3 feet wide. All wool and a yard wide. Yard is 3 feet. Wide means, wide. So
total genuine. It is true. When you want to say something, they are true, they are genuine, they are honest, very simple, good. Then you're using the phrase all wool and a yard wide. Her speech about corruption, she was speaking about corruption, is all wool and a yard wide means what? It is true, it is genuine. So her speech about corruption is all wool and a yard wide means total, complete, good, nice, perfect, genuine. So all wool and a yard wide means it is all 100% correct. Coming here, word. What do you mean by the phrase word? It is word. Have a word with means what? To have a word with means to have short talk or chat. Have a short word means, have a word with means, have a word with means you are having a short conversation. How are you? Where are you? When did you come? And all the short conversations are called have a word with. She liked to have a word with him. She liked to speak to him about how he is. A short talk, a short conversation is called have a word with. By word of mouth. What do you mean by that? By word of mouth. It is some sort of advertising, some sort of, spreading something through persons, not through paper, not through television, not through internet. By word of mouth means, I'm saying, okay, in Chennai, this American center is a good center where we teach all those things, all those English programs. I tell to you, you tell to him, and he tells to her, and she tells to somebody. So it is by word of mouth means spreading the information by the people and not through papers or advertisement through television. So by word of mouth means passing the information through speaking or through by writing, sometimes even writing also by word of mouth. That hotel became very popular by word of mouth means that hotel became very famous because people started saying this hotel is good, this is good, the treatment is good, the hospitality is good, the food is good, entertainment is good. So people start telling the goodness of the hotel and it spread, it became popular by word of mouth means by people saying. So my dear friends, knock on wood means what? A phrase used to say good luck. And all wool and a yard wide means total, genuine, 100% clear and good. Have a word with means having a short conversation with somebody. By word of mouth means information is spreading around by the people who speak about certain things or through writing also. And coming here, my word. My word means word which is equal to my goodness. My word means what? My promise. So according to what I say, I will do. My word. My word, you have become so lean. I'm telling truly, you have become so lean. My word, I will help you. I'm sure I will help you. So my word means it is my truth. Take one's word means to believe in what one person says. Somebody says something. Take one's word means you are taking their words. You are agreeing what they are telling. To believe in what one person says. Somebody is saying something and you believe. Then you're using the phrase take one's word. She took his words and went abroad. So she believed him and she went abroad. So take one's word means believing. A few words means what? A very short conversation, very brief conversation, a few words. He said his condition in few words. He told his condition means physically he's not feeling well. In few words means what? He's not feeling, he's about to die. That's all. In few words. In few words, they were able to say what his condition is. Few words means you are using very few words to express a meaning. Put in a good word for someone. Put in a good word for someone means helping somebody in their work. I put in a good work. I put in a good word for someone. I put in a good word about my brother to my friend, and my brother got a job in my friend's company. So put in a good word for someone means you are helping somebody. Putting a good word for him means I am helping somebody, him to get a job. I'm giving a recommendation. So putting a good word for someone means you are helping somebody. I put in a good word about my brother. I told something goodness about my brother. He's very talented, nice, genuine. To my friend, and my brother got a job in my friend's, company. Since I put a good word about my brother, he got a job in the company. So putting a good word for someone means you are helping somebody. In so many words means very clearly, when so many words.
She spoke to me in so many words means very clearly, elaborately about her future plans. So she told about very clearly about her future plans. So in so many words means very clearly. Eat one's words. What do you mean by that? You have told something, then eating one's words means to change the word of what one has said. I am saying something. Okay, I am telling this boy is a lazy guy. Then suddenly I eat my words means I am telling no, I didn't say like that. He is quite lethargic in his work. If we help him, he will be a better speaker. So eating the words means you are saying something and after that you are changing and speaking in a opposite way. Eat one's words, to change the word of what one has said, asking sorry for saying something wrong. Then after that you are asking sorry for what you have told. The Prime Minister has to eat his words. So Prime Minister has told something, then after that he asks sorry. When he spoke about corruption laws, spoke about corruption laws, so about corruption, once he told one thing, nothing has happened, then after that he asked sorry, something has happened, he has told. So eating one's words means you are saying something, then after that you are asking sorry for that and changing the topic. So my dear friends, my word means what? It is equal to goodness. My word, I will definitely come to your home. Take one's words means you are believing in what one person says. A few words means very short or very brief talk. Put in a good word for someone means what? You are helping somebody by saying their good qualities. In so many words means very clearly, elaborately you are speaking. Eat one's words means you are saying something, then after that you are asking sorry, then you are changing the topic. Then coming here once again, my dear friends, knock on wood means what? Knock on wood means it is a sentimental word for luck. All wool and a yard wide means 100% genuine. Have a word with means have a short talk with somebody. By word of mouth means certain information spreading to people through what others say or through by writing. My word means word which is equal to goodness. Take one's word means you are believing what one person says. A few words means very short talk or very brief talk. Put in a good word for someone means you are trying to recommend somebody, doing something good for somebody. In so many words means very clearly, elaborately. And eat one's words means you are saying something wrong. Then after that you are saying sorry and changing the topic. Hope you are able to understand all these phrases. Why don't you come, gentlemen? I'm Venkatesh. I'm going to make a sentence for in so many words. In so many words. It means very clearly. Very clearly, okay. I explained it to my team members in so many words about the nature of projects. I speak about my project to my juniors in so many words means very clearly. That's what you want to say. Good, good. Why don't you? Take one's words. Take one's words. To believe in Take one's words means what? To believe in the what one person says. To believe in what one person says. I took her words. I took her words. I believed her. And I did my examination good. And I did my examination good. So I took her words and did my examinations well. Maybe she must have suggested this course is beautiful. In future you may get an engineering seat or medicine seat. So I took her words and did my examinations well. That's what you want to say. Yeah. Good. Why don't you? All wool and yard white. Rani's speech about cooperation in the post. All wool and okay, Rani's speech about corruption is all wool and a yard wide. Very good. You. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 365 366. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை wood. wood என்றால் என்ன? மரம். wood என்றால் ஒரு மரம், மரக்கட்டை, வெட்டப்பட்ட மரக்கட்டை, விறகு
எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். நாக் ஆன் வுட் என்றால் ஒரு மரத்தை தட்டு, நாக்குனா தட்டு, தட்டுவது, ஒரு மரத்தை தட்டுவது என்பது the words expressed for good luck. இந்த வார்த்தைகள் நாக் ஆன் வுட் என்றால் ஒரு நல்ல சம்பிரதாய வார்த்தை, அதிர்ஷ்ட வார்த்தை, அதிர்ஷ்டத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. அண்ட் அவாய்ட் பேட் லக், துரதிர்ஷ்டம், கெட்ட அதிர்ஷ்டம் வரக்கூடாது, உனக்கு நல்லதே வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியது நாக் ஆன் வுட். அப்போ ரோட்டில் நடக்கும்போது பூனை குறுக்க வரக்கூடாது, குறுக்க வந்தால் அது கெட்ட அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாக் ஆன் வுட் என்ற சொற்றொடர் எதற்கு பயன்படுதுன்னா, இதை சொல்லிட்டா உனக்கு நல்லது நடக்கும். ஐ நாக் ஆன் வுட், நான் வென்னவர். நாக் ஆன் வுட் என்றால் என்ன? நான் சில சம்பிரதாயங்களை சொல்கிறேன், நாக் ஆன் வுட் என்று சொல்கிறேன். வென்னவர் ஐ ஸ்டார்ட் ஏ நியூ பிஸ்னஸ், எப்பொழுதெல்லாம் புதிய வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறேனோ, ஆர் பை நியூ பிளேசஸ், புதிய இடங்கள் வாங்குகிறேனோ, அப்பொழுதெல்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்? நாக் ஆன் வுட். நாக் ஆன் வுட்னா உனக்கு அதிர்ஷ்ட வார்த்தை என்று அர்த்தம். உள்ளுன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? என்ன சொல்லுங்க? கம்பளி, கம்பளி. ஆல் உல், அனைத்தும் கம்பளியாக இருக்கிறது. அண்ட் யார்டு வைட், யார்டு என்றால் என்ன? ஒரு அடி, 3 அடி. வைடு அகலமாக இருக்கிறது, அனைத்தும் கம்பளியாக இருக்கிறது, 3 அடி அகலத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையான, ஜென்யூன் என்ற அர்த்தம். ஸ்பீச் அபவுட் கரப்ஷன், அவள் லஞ்சத்தை பற்றி பேசுவது என்பது இஸ் ஆல் உல் அண்ட் யார்டு வைட் என்றால் என்ன? சுத்தமாக இருக்கிறது, தெளிவாக இருக்கிறது, கரெக்டாக இருக்கிறது. ஸோ ஆல் உல் அண்ட் யார்டு வைட் என்றால் கரெக்டாக இருக்கிறது. வேர்டு என்றால் வார்த்தை. ஹேவ் ஏ வேர்ட் வித் என்றால் என்ன? அவனுடனோ அவளுடனோ ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வா, ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வா என்று சொல்வது டு ஹேவ் ஏ ஷார்ட் டாக் ஆர் சேட், ஒருவருடன் கொஞ்ச நேரம் பேசுவது, கொஞ்ச நேரம் உரையாடுவது. ஹேவ் ஏ வேர்ட் வித், அவங்க கூட கொஞ்சம் வார்த்தை பேசிட்டு வா, ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வா என்று சொல்லும்போது கொஞ்சம் பேசிட்டு வாங்க. ஷீ லைக் டு ஹேவ் ஏ வேர்ட் வித் ஹிம், அவளுக்கு அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசணும்னு ஆசையாக இருக்கிறது. ஷீ லைக் டு ஹேவ் ஏ வேர்ட் வித் ஹிம். பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் என்ன? வாய் மூலமாக தகவல்கள் பரவுகிறது, வாய் மூலமாக விஷயங்கள் பரவுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது பாசிங் த இன்ஃபர்மேஷன், தகவல்களை பரப்புவது த்ரூ ஸ்பீக்கிங் ஆர் த்ரூ பை ரைட்டிங், பேசுவதன் மூலமாகவோ எழுதுவதன் மூலமாகவோ தகவல்கள் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. That hotel became very popular. அந்த ஹோட்டல் ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு, ஃபேமஸ் ஆச்சு. பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் என்ன? மக்கள் பேச பேச அதை பற்றி நன்றாக இருக்கிறது என்று பேசி அந்த பேச்சின் பரவுதலின் காரணமாக அந்த ஹோட்டல் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் மற்றவர்கள் பேசி பேசி ஒன்று புகழடைகிறது, மற்றவர்கள் பேசி பேசி ஒன்று கெட்டதாகி விடுகிறது. எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நாக் ஆன் வுட் என்றால் அதிர்ஷ்ட வார்த்தை. ஆல் வுல் அண்ட் யார்ட் வைட் என்றால் சுத்தமான. ஹேவ் ஏ வேர்ட் வித் என்றால் கொஞ்ச நேரம் பேசுறது. பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் என்ன? தகவல்கள் வாய் வார்த்தைகள் மூலமாக பரவுவது. அடுத்ததாக பாருங்க, மை வேர்ட், என் வார்த்தை. என் வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது வேர்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மை குட்னஸ், நான் சொல்றதெல்லாம் சத்தியமான உண்மை. மை வேர்ட், என் வார்த்தை. அப்போ மை வேர்ட், யூ ஹேவ் பிகம் ஸோ லீன், ரொம்ப குண்டா இருந்த முன்னாடி, நான் சொல்கிறேன் மை வேர்ட், என் வார்த்தை, நீ ஒல்லியாயிட்ட. என் வார்த்தை உன்னை நான் காப்பாற்றுறேன், என் வார்த்தை நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன், என் வார்த்தை உனக்கு நான் கார் வாங்கி தரேன், பைக் வாங்கி தரேன். ஸோ என் வார்த்தை என்பது ஒருவருடைய நல்ல எண்ணத்தை காண்பிக்கிறது, அவர் மனதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல எண்ணத்தை காண்பிக்கிறது மை வேர்டு. டேக் ஒன்ஸ் வேர்ட் என்றால் என்ன? அவர் வார்த்தையை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லும் பொழுது டு பிலீவ் இன் வாட் ஒன் பர்சன் சேஸ், ஒருவர் சொல்கிறார் உன்னிடம் ஒன்று, அவர் வார்த்தையை உண்மை என்று நம்பு என்று சொல்லும் பொழுது டேக் ஒன்ஸ் வேர்ட், ஒரு வார்த்தையை நம்புதல். She took his words and went abroad. அவள் அவன் வார்த்தைகளை நம்பி வெளிநாட்டுக்கு அவள் சென்றாள். So take one's word என்றால் ஒருவர் சொல்வதை நம்புவது. A few words என்றால் என்ன? ஒரு சில வார்த்தைகள் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி ஷார்ட், சுருக்கமாக, வெரி பிரீஃப், சுருக்கமாக ஒன்றை பற்றி பேசுவது a few words. He said his conditions in few words. அவனுடைய நிலை, உடல்நிலையை பற்றி அவள் ஒரு சில வார்த்தைகளிலே சொன்னாள். கொஞ்ச நேரம் தான் சொன்னா, ரொம்ப சொல்லல, கொஞ்ச நேரம் சொன்னா, கொஞ்சம் வார்த்தைகள்ல. புட் இன் ஏ குட் வேர்ட் ஃபார் சம்ஒன், எனக்காக ஒரு சில நல்ல வார்த்தைகளை மற்ற அவரிடம் சொல்லு, எனக்காக ஒரு சில நல்ல வார்த்தைகளை மற்றவர்களிடம் சொல்லு என்று சொல்லும் பொழுது ஹெல்பிங் சம்படி, ஒருவருக்கு உதவி செய்தல். இன் தேர் ஒர்க்,
இவர் வேலை இல்லாமல் இருக்கார், இல்லை அனுபவப்பட்டு இருக்காரு 5 வருஷம். நான் என் நண்பன்கிட்ட இவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார், நல்ல பையன் அப்படி இப்படின்லாம் இவரை பற்றி புகழ்ச்சியாக மற்றவர்களிடம் சொல்லி ஒரு சில காரியங்கள் அவருக்கு ஆவதென்பது அவருக்கு உதவி செய்வதென்று அர்த்தம். புட் இன் எ குட் வேர்ட் ஃபார் சம்ஒன். ஐ புட் இன் எ குட் வேர்ட் அபவுட் மை பிரதர் டு மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை பிரதர் காட் ஏ ஜாப் இன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனி. என்னுடைய சகோதரனை பற்றி அவன் நல்லவன் திறமசாலி என்று என்னுடைய நண்பனிடம் சொல்ல என் நண்பன் அவனுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தான். இன் சோ மெனி வேர்ட்ஸ் என்றால் நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லும் பொழுது வெரி கிளியர்லி ரொம்ப தெளிவாக ஷீ ஸ்போக் டு மீ அவள் என்னுடன் பேசினாள். இன் சோ மெனி வேர்ட்ஸ் என்றால் ரொம்ப தெளிவாக அபவுட் அ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அவள் தன்னுடைய எதிர்காலத்து திட்டத்தை பற்றி என்னிடம் ரொம்ப தெளிவாக பேசினாள். ஸோ இன் சோ மெனி வேர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப தெளிவாக. ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஒருவன் தன்னுடைய வார்த்தையை அவனே சாப்பிட்டு விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது சொன்ன வார்த்தையை தவறு என்று ஏற்றுக்கொண்டு வேறு விதமாக சொல்லுதல். ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் த வேர்ட் வார்த்தைகளை மாற்றி சொல்லுதல். ஆஃப் வாட் ஒன் ஹஸ் செட் ஒருவர் முதல் ஒன்று சொல்லியிருப்பார், அதுக்கப்புறம் அது தப்புன்னு சொல்லி திருத்தி வேறு வார்த்தைகளை சொல்லுவது. ஆஸ்கிங் சாரி ஃபார் சேயிங் சம்திங் ராங். ஏதோ தவறாக பேசியிருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்குங்க, ஏதோ தவறாக சொல்லியிருந்தேன் என்றால் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்பது தான் ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ். த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி ஹேஸ் டு ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு தவறு என்று ஏற்றுக்கொண்டார். when he spoke about corruption laws அப்போ லஞ்சம் சட்டங்களை பற்றி பேசும் பொழுது தான் செய்த சில சட்டத்திட்ட தவறுகளை பற்றி அவர் ஒற்றுக்கொண்டார். ஸோ நண்பர்களே, மை வேர்ட் என்றால் என் வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய நடத்தை அவருடைய நல்ல எண்ணத்தை காண்பிக்கிறது. டேக் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஒருவர் சொல்வதை நம்பி ஏற்றுக்கொள்வது. ஏ ஃபியூ வேர்ட்ஸ்னால் ஒரு சில வார்த்தைகளில் சொல்வது. புட் இன் எ குட் வேர்ட் ஃபார் சம்மன் என்றால் ஒருவரை பற்றி நல்ல முறையிலே சிபாரிசாக சொல்லுவது. இன் சோ மெனி வேர்ட்ஸ் என்றால் ரொம்ப தெளிவாக பல வார்த்தைகளிலே என்று அர்த்தம். ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஒருவர் தான் சொன்னதை தவறு என்று ஏற்றுக்கொண்டு திருத்தி வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வது. ஸோ நாக் ஆன் வுட் என்ற வார்த்தை சொற்றொடர் அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது. ஆல் உல் அண்ட் யார்ட் வைட் என்றால் அது சுத்தமானது, 100% சுத்தமானது. ஹேவ் எ வேர்ட் வித் என்றால் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒருவரிடம் பேசிக்கொள்வது. பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் ஒன்று பிரபலமாகிறது, ஒன்று புகழடைகிறது, ஒன்று கேவலமாகிறது, அவமானப்படுத்தப்படுகிறது. மக்கள் பேச பேச ஒரு விஷயத்தை. அடுத்ததாக மை வேர்ட் என்றால் என்னுடைய வார்த்தை என்று சொல்கிறீர்கள், அது உங்களுடைய நல்லெண்ணத்தை காண்பிக்கிறது. டேக் ஒன்ஸ் வேர்ட் என்றால் ஒருவர் சொல்வதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது. ஃபியூ வேர்ட்ஸ்னால் ஒரு சில வார்த்தைகள். புட் இன் எ குட் வேர்ட் ஃபார் சம்மன் என்றால் ஒருவருக்கு உதவி செய்வது, அவரை பற்றி நல்ல விதமாக மற்றவர்களிடம் சொல்லி அவருக்கு ஒரு உதவி செய்வது. இன் சோ மெனி வேர்ட்ஸ் என்றால் நிறைய வார்த்தைகளில் என்று சொல்லும் பொழுது ரொம்ப தெளிவாக. ஈட் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஒருவர் தான் பேசியது தவறு என்று உணர்ந்து மன்னிப்பு கோரி அதற்கு பதிலாக வேறாக பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல எழுத்தாளர் பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to Asian American English. Take your corporate English book. It's in the page number 366 to 367. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. See, this is American Spoken English Center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, and in India. We are specialized and we make the people, students over here to speak like Americans or Britishers, or simply saying the native English speakers. How do they speak? Just like that. We train them and we make them to speak. So coming here under the letter W, the word is, under the left letter, yes, W, the word is word. Mum's the word. Mum is the word. What do you mean by the phrase mum is the word? Not mum's the word, mum is the word. What do you mean by the phrase mum is the word? Being calm, be quiet. You're asking somebody to keep quiet, not saying anything out. When I asked my manager about his future plans, when I asked to my manager about what you are going to do in future, he said, mum is the word for your question. Mum is the word for your question means I'm not going to reveal it. I'm not going to say anything. When you want to tell to somebody that you are not ready to tell anything, then you can use the phrase, mum is my word. Mum is my word means what? I'm not going to tell anything to you. And coming here, world.
You know the meaning of the word? A word world? Out of this world, out of this world. What do you mean by the phrase out of this world? Out of this world means the best, something great. See, the movie I saw today, the movie which I saw today was out of the world. Out of this world means something great, something beautiful. So out of this world means something wonderful. Think the world of. What do you mean by the phrase think the world of? It means to admire or respect something greatly. You are admiring something. You are respecting something greatly. Then you're using the phrase think the world of. I think the world of the Americans. I admire the Americans. So think the world of means you are admiring, you are respecting, you are something, feeling great about somebody or something. So I think the world of the saints. I think the world of the Chinese people's hard work. So I think the world of means I admire, I respect. Come up in the world or move up in the world. What do you mean by the phrase come up in the world or move up in the world? It simply means a person who has done great things in life. Any person who has done great achievements in his life, great things in his life, then you are using the phrase come up in the world or move up in the world. Software education makes many Indians to come up in the world, means to do great things in the life. Satya Nadella is one man who has been the Microsoft Chief Executive Officer now. He has been selected. So he has done his great jobs in his life. So come up in the world. So software education makes many Indians to come up in the world, means to achieve something, right? For all the world means in all ways at any cost. For all the world means in all ways, at any cost. Tendulkar will not retire from cricket. For all the world means in any way, at any cost, he is not going to retire. So, for all the world means in whatever it is, whatever the reason is, in any way, this is out of question. So, for all the world means, no, I'm not going to do. It is not going to happen at any cost. Okay, mum is the world means you are saying somebody that you are not going to tell anything. Mum is my word. World out of this world means something great, something wonderful. Think the world of means to admire, to respect something. Come up in the world or move up in the world means a person who has done great things in his life. For all the world means in all ways at any cost. And coming here once again, come into the world means newly born. Somebody is newly born, then you're using the phrase come into the world. I came into the world on October 21, 1989. I came into the world on October 21, 1989. So, come up into the world means you are born. So, when did you born? When did you came to the world? I came into the world on October 21, 1989. Next, worth one's while. What do you mean by the phrase worth one's while? The time when I spent what I spent is useful and value. Worth one's while means the time I have spent, something worth, useful. The time I spent in college is worth my while. Is worth my while means it is something truly useful. The time I went to a movie with my friend is worth its while, means it is something really valuable. It is worth our while to holiday in Kashmir. So to holiday in Kashmir, it is really useful. Worth its weight in gold. Worth its weight in gold. What do you mean by that? Something which is equal to gold. Some experience, it is equal to gold. It is of great importance or value. Those furniture are worth its weight on gold, means those furniture are precious, something very precious. Net worth a damn, not worth a damn, not worth a damn. What do you mean by the phrase not worth a damn? No value for it. The 2G cell phones nowadays, 3G cell phones has become very popular. So the 2G cell phones are not worth a damn today, means it is no use. Not worth a damn means it is not at all useful. Wrap it up means what? To complete what the person is doing. Wrap it up means you finish what you have done, what you're doing. Finished off, wrap it up. She wrapped her speech up means she concluded her speech. She finished her speech. So wrap it up means to complete. Wrapped up means completely involved. You are involved in something.
We wrapped up in a discussion about politics. We were greatly involved ourselves in talking about politics. Hope you are able to understand all these phrases, my dear friends. Come into the world means you are newly born, and birth once while means the time which you have spent is really useful and worthful, and worth its weight in gold means something which is of great importance. Not worth a damn means no value at all, and wrap it up means to complete what one has done. Wrapped up means you are completely involved. And coming here once again, mum is the word means you are saying somebody that you are going to be quiet, you are not going to tell anything. And out of this world means the best, something is great. Think the world of means you are admiring or respecting something. Come up in the world or move up in the world means a person who has done great things in his life. For all the world means in all ways, at any cost you are going to do something. Come into the world means you are newly born, and birth once while means the time which you have spent is really useful. Worth its weight in gold means something which is of great importance. Not worth a damn means no value at all. Wrap it up means to complete what one has done. The wrapped up means completely involved. So my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Now I ask one of my students to come forward and use the phrases and form sentences. Yes. Come into the world, newly born. Come into the world is newly born. How do you form a sentence using come into the world? My daughter came into the world on May 23rd, 2006. Okay, your daughter came into the world on May 2006. 2006. May 23rd, 2006. She is newly born. Any other word can you form? 1 second, sir. Wrapped up. Wrapped up. You're completely involved. Involved. Yeah. We wrapped up in the quiz about history. We wrapped up in about quiz. Quiz. We wrapped quiz. Up quiz about the topic called history. About the subject history. History. Okay, good. Yes, you. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 366லிருந்து 367 வரைக்கும் W என்ற எழுத்து வார்த்தை வந்து வேர்ட். மம் இஸ் த வேர்ட்னா வாயை மூடு என்பதுதான் என் வார்த்தை. அமைதி, மம்முனா அமைதியாக இரு. மம் இஸ் த வேர்ட்னா என் பதில் அமைதி. என் பதில் நான் பதில் சொல்ல போவதில்லை. என் பதில் அமைதி. ஸோ மம் இஸ் த வேர்ட்னா பீயிங் காம், அமைதியாக இருத்தல், அண்ட் குவைட், அமைதியாக, நாட் சேயிங் எனிதிங் அவுட், எதையும் சொல்லாமல் இருப்பது. when I asked my manager about his future plans, என்னுடைய மேலாளரிடம் அவருடைய எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி நான் கேட்ட பொழுது, he said, அவர் சொன்னார், mum is my word. Mum is the word for your question. உன்னுடைய கேள்விக்கு நான் அமைதிதான் என்னுடைய பதில். அமைதி என்பது mum is the word. அடுத்ததாக வேர்ல்டுனா உலகம். அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டுனா இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது த பெஸ்ட், இருப்பதிலேயே சிறந்த, சம்திங் ஏதோ ஒன்று அதிசயிக்கத்தகுந்த விஷயமாக இருக்கிறது. த மூவி ஐ சா டுடே, இன்று பார்த்த சினிமா, வாஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்றால் ரொம்ப பிரமாதம், ரொம்ப சாதனை உள்ள. அடுத்ததாக திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப் என்றால் உலகமே அதுதான் என்று நினைப்பது. டு அட்மையர் ஆர் ரெஸ்பெக்ட் சம்திங் கிரேட்லி, ஏதோ ஒன்றை வியத்தல், ஏதோ ஒன்றை பார்த்து ஆச்சரியப்படும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். ஐ திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப் த அமெரிக்கன்ஸ் என்றால் அமெரிக்கர்களை கண்டு நான் வியக்கிறேன், வியப்படைகிறேன், அதிசயிக்கிறேன். அடுத்ததாக கம் அப் இன் த வேர்ல்ட் என்றால் ஆர் மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட்னா, கம் அப் இன் த வேர்ல்ட்னா இந்த உலகத்திலே முன்னேறு. மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட்னா இந்த உலகத்திலே நீ உன்னுடைய சாதனைகளிலே முன்னேறு. எ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் டன் கிரேட் திங்ஸ் இன் லைஃப், எந்த மனிதன் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்திருக்கிறாரோ அவரை கம் அப் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். சாஃப்ட்வேர் எஜுகேஷன், இந்த மென்பொருள் கல்வி, இந்த பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் படிப்பு என்பது மேக்ஸ் மெனி இந்தியன்ஸ், அது நிறைய இந்தியர்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. டு கம் அப் இன் த வேர்ல்டு என்றால் என்ன? இது வந்து மிகப்பெரிய சாதனைகளை அவர்கள் செய்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. பெண்களுக்கு 1 லட்சம் 2 லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கிறது. வெளிநாடுகள் எல்லாம் செல்கிறார்கள். மிகப்பெரிய சாதனையை ஏற்படுத்துகிறது இந்த மென்பொருள் கல்வி. ஸோ கம் அப் இன் த வேர்ல்டு என்றால் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்வது வாழ்க்கையிலே. ஃபார் ஆல் த வேர்ல்டுன்னா என்ன? உலகமே வந்தாலும் சரி,
உலகமே எதிர்த்தாலும் சரி, உலகத்தையே கொடுத்தாலும் சரி என்று சொல்லும் பொழுது, இன் ஆல்வேஸ் எல்லா வகையிலும், அட் எனி காஸ்ட் என்ன நடந்தாலும் என்று சொல்லும் பொழுது, ஃபார் ஆல் த வேர்ல்ட், டெண்டுல்கர் வில் நாட் ரிட்டையர் ஃப்ரம் கிரிக்கெட். கிரிக்கெட்டிலிருந்து டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் பிளேயர் ரிட்டையர் ஆக மாட்டார். ஃபார் ஆல் த வேர்ல்ட் என்றால் என்ன காரணமாக இருந்தாலும். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, மம் இஸ் த வேர்ட் என்றால் என்ன? யாராவது ஒருவர் உன்னிடம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீ பதில் சொல்ல விரும்பாத பொழுது, உன் பதில் அமைதி என்ற வார்த்தை தான் என்று மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, மம் இஸ் மை வேர்ட் என்றால் என்ன? அமைதிதான் என்னுடைய பதில் என்று சொல்கிறாய். அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் என்றால் ஏதோ ஒன்று பிரமாதம், அதிசயிக்கத்தகுந்த. திங்க் த வேர்ல்ட் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை பார்த்து வியப்பது. கம் அப் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட் என்றால் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்தல். ஃபார் ஆல் த வேர்ல்ட் என்றால் என்ன நடந்தாலும் சரி, உலகமே இடிந்து விழுந்தாலும் சரி, உலகமே எதிர்த்தாலும் சரி, நான் நினைத்தது நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபார் ஆல் த வேர்ல்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கம் இன் டு த வேர்ல்ட் என்றால் என்ன? இந்த உலகத்தில் வருதல் என்பது நியூலி பார்ன், புதிதாக பிறக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் கம் இன் டு த வேர்ல்ட். ஐ கேம் இன் டு த வேர்ல்ட் ஆன் October 21, 1989. 1989 ஆண்டு அக்டோபர் 21 நாள் இந்த பூமியிலே நான் பிறந்தேன். அடுத்ததாக வேர்த்னா தகுதி. வேர்த் ஒன்ஸ் வைல் என்றால் என்ன? வைல்னா அந்த நேரம், வேர்த்னா அது தகுதி. அப்போ வேர்த்னா மதிப்புடையது, வைல்னா அந்த நேரம் மதிப்புடையதாக இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது, த டைம் ஒன் ஹேஸ் ஸ்பென்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வேல்யூ. ஒன்னுங்கிறது எவர் ஒருத்தர் ஒரு நேரத்தை செலவு செய்தாரோ அந்த நேரம் பொன்னானது போல ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய இனிமையானது என்று சொல்லும் பொழுது வேர்த் ஒன்ஸ் வைல் என்று சொல்கிறோம். வைல்னா அந்த நேரம், பொழுது. வேர்த்னா மதிப்பு. நான் செலவழித்த அந்த நேரம் மதிப்பு வாய்ந்த நேரங்கள். ஸோ இட் இஸ் வேர்த் அவர் வைல் டு ஹாலிடே இன் காஷ்மீர். காஷ்மீருக்கு சென்று விடுமுறையை செலவழித்தது என்பது ஒரு ஞாபகமானது. அந்த நேரங்கள் பொன்னானது, அந்த நேரங்களை மறக்க முடியாது, அது மதிப்பு மிகுந்தது. ஸோ வேர்த் இட்ஸ் வெயிட் இன் கோல்டு என்றால் என்ன? ஒன்று தங்கத்திற்கு இடையான ஒன்று, தங்கத்திற்கு சரி சமமாக இருக்கக்கூடியது என்று சொல்லும் பொழுது worth its weight in gold என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இட் இஸ் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒன்று அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கிறது. these furniture என்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜை நாற்காலிகள் are worth its weight in gold என்றால் என்ன? அது மதிப்பு மிகுந்தது, அது மதிப்புடையது. ஸோ அடுத்ததாக நாட் worth a damn. டேம் என்றால் என்ன? சிறியது. நாட் worth a damn என்றால் என்ன? அது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நோ வேல்யூ ஃபார் இட். இந்த 2G செல்ஃபோன்ஸ், செல்ஃபோனிலே 1G 2G 3G என்று வந்து விட்டது. இந்த 3G செல்ஃபோன்ஸ்னால் முகத்தை பார்த்து பேசலாம். 2Gயில் அப்படி பேச முடியாது. அது இப்பொழுது மதிப்பற்றதாக மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது 2G செல்ஃபோன்ஸ் ஆர் நாட் worth a damn a thing என்று சொல்கிறோம். today not worth a damn today. wrap it up என்றால் ஒன்றை முடித்துவிடு. to complete what one person is doing. எந்த மனிதன் எதை செய்கிறானோ அதை அவன் முடித்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது wrap it up. she wrapped her speech up. அவள் தன்னுடைய பேச்சை முடித்து கொண்டாள். wrap it upனா முடித்து கொள்வது. wrapped up என்றால் completely involved, முழுமையாக ஈடுபடுதலை wrapped up என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். we wrapped up in a discussion about politics. நாங்கள் அரசியலை பற்றி முழுவதுமாக ஈடுபாட்டுடன் ஈடுபட்டோம். ஸோ wrapped up என்றால் முழுமையாக ஈடுபடுதல். இன்னொரு wrap it up என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றை முடித்து விடுதல். ஸோ நண்பர்களே, come into this world, இந்த பூமியிலே புதிதாக பிறத்தல். birth one's while என்றால் செலவழித்த நேரங்கள், ஞாபகத்திலே மறக்க முடியாத பொன்னான நேரங்கள். worth its weight in gold என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று தங்கத்தை போன்று மதிப்பில்லாதது, அதிக விலையுள்ளது. not worth a damn என்றால் எந்த விதமான மதிப்பும் கிடையாது. wrap it up என்றால் ஒன்றை முடித்து விடுதல். wrapped up என்றால் என்ன? ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபாடுடன் இருத்தல். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, மம் இஸ் த வேர்ட் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறார், நீங்கள் அவருக்கு பதில் சொல்லணும். அமைதி தான் என்னுடைய பதில் என்று சொல்லும் பொழுது மம் இஸ் மை வேர்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் என்றால் உலகத்தை விட்டு வெளியே என்று சொல்லும்போது ரொம்ப பிரமாதம், ரொம்ப சிறப்பானது என்று சொல்லும் பொழுது திங்க் த வேர்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை பார்த்து அசந்து வேந்து போவது. கம் அப் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட் என்றால் வாழ்க்கையிலே சாதனைகளை செய்தல். ஃபார் ஆல் த வேர்ல்ட் என்றால் உலகமே இடிந்து வந்தாலும் உலகமே கொடுத்தாலும் ஒன்றில் பிடிவாதமாக இருத்தல். கம் இன் டு த வேர்ல்ட், பூமியிலே பிறத்தல். பர்த் ஒன்ஸ் வைல் என்றால் என்ன?
செலவழித்த நேரங்கள் ஞாபகத்தில் என்றும் நிலைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. worth its weight in gold என்றால் என்ன? ஒன்று விலை மதிக்க முடியாதது போன்று இருக்கிறது. not worth a damn என்றால் அதற்கு மதிப்பே கிடையாது. wrap it up என்றால் ஒன்றை முடித்து விடுதல். wrapped up என்றால் ஒன்றிலே முழுமையாக ஈடுபாட்டுடன் இருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take a corporate English book. It's in the page number 367 and 368, the corporate English book. What does it mean? The book which states all about the spoken English words and phrases of what native English speakers speak, or simply the Britishers and Americans, what do they speak? Here, our center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India and in India, we are specialists in training students to speak like Americans and speak like Britishers. We concentrate on voice modulation, accent, and neutral tune. So, just follow these phrases, and after these phrases you have to come forward and speak in the stage using these phrases, forming your own sentences. Take the letter W. The word is write. Write the book. What do you mean by the phrase write the book? It is not writing a book. It means a person who is specialist in the area, he knows everything. A person who is, say, in one particular area, politics. If a person is good in politics, we say he wrote the book on politics, means he knows everything in politics. He wrote the book on economics, means he knows everything in economics. He wrote the book on cinema direction, means he is specialist in cinema acting. So, wrote the book or write the book means a person is specialist in one particular area. Then you are using the phrase write the book. On tense, wrote the book, writing the book, whatever it is. My friend wrote the book on American way of life. So on American way of life, my friend is a specialist. So anybody who is specialist in one particular area, then if you want to mention his speciality, then you are using the phrase my friend wrote the book on particular subject, means he is specialist on the subject. So write the book. Write off. What do you mean by the phrase write off? It simply means cancelling a loan. You are cancelling a loan, then you write the phrase write off. OFF. The government had written off. It is in perfect tense, past perfect. The government had written off the agricultural loan. So the government has cancelled the agricultural loans of the farmers. So the government had written off the agricultural loans of the farmers, means the government had cancelled the farmers' agricultural loans. Write one up. What do you mean by the phrase write one up? To tell as an example, you are using it as an example, something as an example to elaborate your point, to illustrate what you want to say. So to tell as an example, to write about somebody, she has written Ambani up. She has written Ambani up means she has written Ambani as an example for a good businessman. Mr. Ambani is the greatest businessman, richest man in India. He is the proprietor of Ambani groups. So she has written Ambani up means she has mentioned Ambani as an example, a businessman. Written all over. What do you mean by the phrase written all over? Telling, showing the clear signals. Written all over means it shows everything is clear about one area. It shows the signal is given, that is it is very clear. For example, he had his happiness. Written all over his face means what? In his face we can find the glooming, that is in the sense the happiness revealed in his countenance or in his face. The happiness which is showed either through your face or through your action or through your words, then written all over. So he had his happiness written all over his face. He had his sadness written all over his face means it is all clearly seen that he is in a happy mood or he is in a sad mood. So written all over means it is very clear.
Written in stone. What do you mean by the phrase written in stone? Not going to change. Something which is not going to change. Something is going to be standard forever. Then you're using the phrase written in stone. Indian constitution is written in stone means the constitution, the laws, how the citizens should follow the laws. It is written in stone means it is permanent. People should follow that. It is written in stone. Wrong side of the bed. What do you mean by the phrase wrong side of the bed? It simply means one not feeling normal on a day. On a day, either mentally or physically a person is not feeling well, then you're using the phrase he is on the wrong side of the bed, means he's not feeling well. Today evening it went wrong. Today evening it went wrong. I got up on the wrong side of the bed. Today evening everything went wrong. So I got up on the wrong side of the bed means I'm not normal today because something has gone wrong in this evening. So today I'm wrong side of the bed means something is not good. So my dear friends, write the book means a person who is specialist in an area. Write off means you're cancelling a loan. And write one up to means you are telling as an example. You are telling a person as an example. Written all over means it is shown. It's a clear signal to tell what it is. Written in stone means something which is permanent, not changeable. Wrong side of the bed means somebody is not feeling well physically or mentally. And coming here, in the wrong. What do you mean by the phrase in the wrong? It simply means not in the right way. Something which is not in the right way. Something which is not proper. Then you're using the phrase in the wrong. She was in the wrong for driving without a license. She was in a mistake because she was in a fault. She is in the wrong. Means she is wrong because she was driving a car without a license. So in the wrong means something you have done a crime or done a sin or done a fault or a mistake, something which you have done not in order, then you are using the phrase in the wrong. And coming here, whiz or wizzy. Whiz, W-U-S-S, whiz or wizzy means very weak person, a person who is physically weak. Then you call him as whiz or wizzy. She only speaks but she is whiz. So she just speaks alone. But physically she is very weak. And coming here, eggs out under the letter X. The word is eggs out. What do you mean by eggs out? It simply means X hyphen out. Delete a message or cut a message. Delete a message or cut a message, either an email or typing, whatever it is. Then you're using the phrase eggs out. There are some grammar mistakes in your letter. There are some grammar mistakes in your letter, so please X out those lines. So please cut off the lines. So remove the lines, delete the lines. So X out means delete a message or cut a message. Coming here, X-rated. What do you mean by the phrase X-rated? It simply means only for elders. Something is only for elders. X movies is only for elders. So X-rated means only for elders to view. Only for elders to watch and hear, only they can hear, and not for minors. Who are minors? According to the Indian Constitution, people who are under the age of 18, they are called minors, and the people above 18, they are called majors. So, elders. X-rated means only for elders and for seeing and hearing, but not for juniors or minors, that's below 18 years age. Many movies which are released are X-rated. So many movies which are released are for the people who are above 18 years, means for elders. So my dear friends, coming here, in the wrong means when you have committed a sin, a fault, a crime, a mistake, then you say, I'm the wrong. Wazi means a person who is physically weak. X out means you're deleting a message or cutting a message. And coming here, X-rated means something for elders to view and to see and not for minors. So once again, let us go back and see one by one. Write the book means a person who is specialist in one thing is capable of writing a book. He
is my friend, she wrote a book on American way of life. He's a specialist. Write off, cancelling the borrowed loan amount. Somebody is cancelling it off, then you're using the phrase write off. Write one up to means you're using a person's name or using somebody as an example. Written all over means something which is shown, something which is exhibited outside. It's a clear signal to show that a person or something in a mood. And written in stone means something which cannot be changed. It is for permanent. Wrong side of the bed means one not feeling physically or mentally well. And coming here, in the wrong means somebody who has committed some mistakes, some faults, some sins. And wazi means a weak person, and X out means you're deleting a message, you're cutting out a message. X rated means something for the elders to watch, to see, and to hear, and it's not for minors. So my dear friends, hope you're able to understand all these phrases. Use all these phrases in your day-to-day conversation and be like a native English speakers, how they speak. You just speak like them. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 367 368 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை ரைட். ரைட் என்றால் எழுதுவது. ரைட் த புக் என்றால் என்ன? புஸ்தகம் எழுதக்கூடிய அளவிலே திறமை பெற்றவன் என்ற அர்த்தம். ரைட் த புக்னா புஸ்தகம் எழுது என்ற அர்த்தம் இல்லை. ரைட் த புக் என்றால் திறமசாலி ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் ஏதோ ஒரு துறையை பற்றி அவன் சிறந்தவனாக, சிறப்பாக, அனைத்தும் தெரிந்தவனாக இருக்கும் பொழுது ரைட் த புக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். A person who is specialist in area, எந்த ஒரு நபர் எந்த துறையிலே தனித்துவம் பெற்று இருக்கிறாரோ அவரை ரைட் த புக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மை ஃப்ரெண்ட், என் நண்பன், ரோட் on American way of life, அமெரிக்கா மக்கள் வாழும் முறையை பற்றி அவன் புஸ்தகமே எழுதினான் என்றால், புஸ்தகம் எழுதக்கூடிய வல்லமை பெற்று இருக்கிறான் என்றால் அவன் தனித்திறமை பெற்றிருக்கக்கூடியவன். ஸோ ரைட் த புக் என்றால் ஒன்றிலே திறமசாலியாக இருக்கக்கூடியவனை அவனை பாராட்டும் பொழுது he wrote the book on politics, he wrote the book. அவன் சினிமா துறையை பற்றிய புஸ்தகம் எழுதினான். அவன் நடிப்பை பற்றி புஸ்தகம் எழுதினான். அவன் அரசியலை பற்றி புஸ்தகம் எழுதக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறான்னா அவன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ற அர்த்தம். அடுத்து ரைட் ஆஃப். இது என்னன்னு பண்ணால், ரைட்டுனா எழுதுவது, ஆஃப்னா ஆஃப் பண்ணுவது. இப்போ கேன்சலிங் எ லோன், வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி செய்கிறார்கள் கடன் கொடுத்தவர்கள், அது ரைட் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி செய்வதை ரைட் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். கவர்மெண்ட், அரசாங்கம், ரிட்டன் ஆஃப், தள்ளுபடி செய்தது. த அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை இந்த அரசாங்கம் தள்ளுபடி செய்தது, கேன்சல் பண்ணியது. ஸோ வாங்கிய கடனை செய்வதை ரிட்டன் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். கடன் கொடுத்தவர்கள் தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். ரைட் ஒன் அப் என்றால் ஒருவரை உதாரணமாக காண்பிப்பது. ரைட் ஒன் அப் டு டெல் as an எக்ஸாம்பிள். ஒருவரை உதாரணம், ஒன்றை உதாரணமாக சொல்லும் பொழுது ரைட் ஒன் அப் என்று சொல்கிறோம். டு ரைட் அபவுட் சம்படி, யாரோ ஒருவரை பற்றி உதாரணமாக எடுத்து சொல்வதை ரைட் ஒன் அப் என்று சொல்கிறோம். ஷி ஹஸ் ரிட்டன் அம்பானி அப் என்றால் அவள் அம்பானியை உதாரணமாக சொன்னாள். எதற்கு? வியாபாரத்திற்கு. அப் ஃபார் பிஸ்னஸ். வியாபாரத்திற்கு அவள் அம்பானியை உதாரணமாக காண்பித்தாள், சொன்னாள். ஸோ ரைட் ஒன் அப் என்றால் ஒருவரை உதாரணமாக காண்பித்தல். ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்று சொல்லும் பொழுது அனைத்து இடத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டெல்லிங், ஷோயிங் த கிளியர் சிக்னல்ஸ். சிக்னல்ஸ் என்றால் என்ன? மனதில் என்ன இருக்கிறது, விஷயங்கள் என்ன இருக்கிறது, சோகமா, துக்கமா, மகிழ்ச்சியா, கோபமா, அதை வெளிக்காண்பிப்பது. அது பார்த்தவுடனே தெரிந்து விடுகிறது. அதை ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்று சொல்லுகிறோம். இப்போ he had his happiness, அவனுக்கு அவனுடைய சந்தோஷம். ரிட்டன் ஆல் ஓவர் his face, அவன் முகத்திலே அந்த சந்தோஷத்தின் அறிகுறிகள், அடையாளங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது. ஸோ ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்றால் முகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஆப்பிரிக்காவில் பஞ்சம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. when we go to Africa, the poverty written all over, அனைத்து இடத்திலும் ஏழ்மை எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது
தெளிவாக தெரிகிறது ஒன்று இருக்கிறது என்று. ஸோ தெளிவாக ஒன்றை குறிப்பிடுவது ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ரிட்டன் இன் ஸ்டோன், கல்லால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் டு சேஞ்ச், அது மாறாது, மாற்ற முடியாது. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்ட அமைப்பு நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் அம்பேத்கர் தலைமையிலே. இஸ் ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் எழுதப்பட்ட சாசனம், அது மாறாது. ஸோ ஏதோ ஒன்று மாறாத ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்று சொல்கிறோம். ராங் சைடு, ராங் சைடு ஆஃப் த பெட் என்றால் என்ன? படுக்கையிலே தவறான பக்கத்திலே படுப்போம் என்பது ஒன் நாட் ஃபீலிங் நார்மல் ஆன் எ டே. ஒருவர் ஒரு நாள் மன ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ சரியில்லாமல் இருக்கக்கூடியதை ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு டுடே ஈவினிங் இட் வென்ட் ராங், இன்று மாலை நினைத்ததற்கு எதிராக அனைத்து விஷயங்களும் தோல்வியிலே முடிந்தது. ஐ காட் அப் ஆன் த ராங் சைட் ஆஃப் த பெட். இன்று காலை நான் முழித்த மொழி சரியவில்லை, பார்த்த பார்வை சரியவில்லை, இன்று நாளே சரியில்லை என்று சொல்லும்போது ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்ற ஆங்கில சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, புக் என்றால் என்ன? ஒருவன் ஒரு துறையிலே திறமசாலி, அவன் புஸ்தகம் எழுதக்கூடிய அளவிலே வல்லவனாக இருக்கிறான். ரைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை வாங்கிய கடனை கொடுத்தவர் தள்ளுபடி செய்வது. ரைட் ஒன் அப் என்றால் ஒருவரை உதாரணமாக காண்பித்து சொல்லுவது. ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்றால் அனைத்து இடத்திலும் தெளிவாக தெரிகிறது, அனைத்து இடத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் சந்தோஷமா, மகிழ்ச்சியா, துக்கம், ஏழ்மையில் இருக்கிறாரா, ஆடம்பரத்தில் இருக்கிறாரா என்று. ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் கல்லால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மாற்றவே முடியாது. ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்றால் அன்று நாளே சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த ராங், நான் தவறிலே இருக்கிறேன், நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன், நாட் இன் த ரைட் வே, சரியான முறையிலே ஒன்று நடக்காத பொழுது இந்த ராங் என்று சொல்வோம். நாட் இன் ப்ராப்பர், ஒன்று ஒழுங்காக இல்லாத பொழுது இந்த ராங் என்று சொல்வோம். ஷி வாஸ் இன் த ராங், அவள் தவறிலே இருக்கிறாள். ஃபார் டிரைவிங் விதவுட் எ லைசன்ஸ், லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஓட்டுவதால் அவள் தவறு செய்திருக்கிறாள், அவர் ஒரு தவறு செய்திருக்கிறாள், குற்றம் செய்திருக்கிறாள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ராங். வஸ், WSS, வஸ்ஸி என்றால் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக நோயாளியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், ஒன்றை செய்ய முடியாதவர்களை வஸ்ஸா வஸ்ஸி என்று சொல்வோம். ஷி ஒன்லி ஸ்பீக்ஸ் பட் ஷி இஸ் எ வஸ், அவள் பேசத்தான் செய்வாள், ஆனால் அவள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்ப ரொம்ப மெலிந்தவள், வீக்கானவள். எக்ஸ் அவுட், அருமையான சொற்றொடர். அடுத்தது எக்ஸுக்கு வந்து விட்டீர்கள். எக்ஸ் ஐஃபன் அவுட், அவுட்னா வெளியே, எக்ஸ் அவுட்னா டிலீட் எ மெசேஜ், தகவலை அழித்து விடு. கம்ப்யூட்டரில் டிலீட் பண்ணுறீங்க, அழித்து விடுகிறீர்கள் ஒரு தகவலை. கட் எ மெசேஜ், ஒரு தகவலை கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அல்லது அதை விட்டு விடுகிறீர்கள், அதை எக்ஸ் அவுட் என்று சொல்வோம். There are some grammar mistakes in your letter. நீ எழுதிய கடிதத்திலே சில இலக்கண பிழைகள் இருக்கிறது. ஸோ ப்ளீஸ் எக்ஸ் அவுட் தோஸ் லைன்ஸ், அந்த வரிகளை தயவு செய்து அதை அழித்து விடு. எக்ஸ் ரேட்டட் என்றால் என்ன? ஒன்லி ஃபார் எல்டர்ஸ், வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே. டு வியூ, பார்க்க. டு ஹியர், கேட்க. அண்ட் நாட் ஃபார் மைனர்ஸ், மைனர்ஸ் என்றால் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை மைனர்ஸும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை எல்டர்ஸும் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் ரேட்டட் என்றால் இந்த 18 வயதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே பார்க்க, கேட்க, ஒன்றை ரசிக்க முடியும், சிறுவர்களுக்கு அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது எக்ஸ் ரேட்டட். மெனி மூவிஸ் விச் ஆர் ரிலீஸ்ட், நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படங்கள் ஆர் எக்ஸ் ரேட்டட் என்றால் முதியவர்களுக்கு மட்டும், வயதானவர்களுக்கு மட்டுமாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ராங் என்றால் தவற்றிலே இருப்பது, தவறிலே இருப்பது. வஸ்ஸா வஸ்ஸி என்றால் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்ப மெலிந்து வீக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். எக்ஸ் அவுட் என்றால் ஒரு தகவலை அழித்து விடு, கட் பண்ணிவிடு. எக்ஸ் ரேட் என்றால் வயதிற்கு மூற்றவர்களுக்கு மட்டுமே, இளையவர்களுக்கு அல்ல. ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, ரைட் த புக் என்றால் ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதக்கூடிய திறன் பெற்று இருக்கக்கூடியவர் என்றால் ஒரு துறையிலே சிறந்தவராக இருக்கக்கூடியவரை ரைட் த புக். ரைட் ஆஃப் என்றால் வாங்கிய கொடுத்த கடனை கொடுத்தவரே தள்ளுபடி செய்வதை ரைட் ஆஃப். ரைட் ஒன் அப் என்றால் ஒருவரை அல்லது ஒரு பொருளை உதாரணமாக காண்பித்தல். ரிட்டன் ஆல் ஓவர் என்றால் அனைத்து இடத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அது
சந்தோஷமோ உணர்வுகளோ உணர்ச்சிகளோ ஏழ்மையோ அனைத்தும் வெளியே தெரிகிறது தெளிவாக என்று சொல்லும் பொழுது, ரைட் இன் ஸ்டோன் கல்லால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது, ஒன்று நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய தன்மையுடைய, அதை அழிக்க முடியாது, அதை மாற்ற முடியாது. ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்றால் இன்று நாளே சரியில்லை, நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் தவறாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ராங் சைட் ஆஃப் த பெட் என்று சொல்கிறோம். இந்த ராங், நான் ஒரு தவறு இழைத்து விட்டேன், தவறான பாதையில் இருக்கிறேன், தவறு ஒரு குற்றம் செய்து விட்டேன். வஸ்ஸா வசி, மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் வலிமையற்றவர்களை வஸ்ஸா வசி என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் அவுட் என்றால் ஒரு தகவலை அழித்து விடுதல். அடுத்ததாக எக்ஸ் ரேட்டட் என்றால் வயதானவர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் மட்டுமே எளிய சிறுவர்கள் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு கிடையாது, அவர்கள் பார்க்கவும் முடியாது, அதை ரசிக்கவும் முடியாது. ஸோ எக்ஸ் ரேட்டட் என்ற அட்ஜெக்டிவ் முதியோர்களுக்குத்தான், வயதானவர்களுக்குத்தான். இங்கே வயதானவர்கள் 18க்கும் மேற்பட்டவர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் நன்கு வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your corporate English book. It's in the page number 368 and 369. Our center in Chennai, in Tamil Nadu, in India, is one of the center. His motive is to make these people to speak like American and a Britisher, or simply saying that native English speakers, how do they speak? This is a motto. And take your corporate book, and under the letter Y, the word is yap. What do you mean by the phrase yap? Word yap. Yap means the mouth. Yap means the mouth. Please shut your yap, listen to the class. Please shut your yap and listen to the class. Yap means mouth. So whenever you see or hear the word yap, it simply means mouth. Yapping is mouthing. So he's talking too much. Yeah, right. Yeah. Yeah is an informal word. Yeah, right. Mostly you can see people answer you by saying yeah. Yeah, right means the word used to doubt or not believing something. You're doubting, somebody is saying something to you, you're doubting, and you are exclamating and saying, I cannot believe you. So in that sense, you're using yeah, right. India is the 4th richest country in the world. Yeah, right. So with the doubt, with exclamation, you're using the phrase, yeah, right. India is the 4th richest country in the world. Is it true or not? Is the 4th richest country in the world? It is true in the sense of GDP. India is the 4th richest country in the world. First comes US, second comes China, third comes Japan, and 4th country is India in terms of total protection. And you're using yeah, right in the sense that you are exclaiming. Then hell yeah. These words are used for strongly agreeing without any doubt. If somebody is saying something and you're not doubting them, and with the total 100% acceptance, you're using the phrase hell yeah. Hell yeah. We will support Anna Hazare in his fight against corruption. Hell yeah. We will strongly, we are for it, and we are confirming, we are committing, there's no doubt about it. Hell yeah, we will support Anna Hazare. He's a social reformer in his fight against corruption. He is fighting in India against corruption. Hell yeah means surely, we don't have any doubt, 100% we are for fighting against corruption. So hell yeah is used to say to somebody that without doubt, you are for it, you are agreeing with them. Yo-yo, a mentally disturbed or a stupid person. A mentally disturbed guy, you call him, or a girl, you call them as yo-yo. She's a yo-yo shouting at everybody. She is a foolish girl. She is a mentally disturbed lady. She shouts at everybody. Yo, using this word to get someone's attention. In Tamil you say, yeah, here, yo. Yo, what's the time now? Hey, you want to call a person by using these words to get an attention, then you're using the phrase, yo, what's the time now? Yo, what's the time now? So yo is, you are addressing somebody without calling their name to get their attention. So my dear friends, yap means mouth. Yeah, right means the word used to doubt and for exclamation. Yeah, right. Hell yeah. These words are using
used to say that you are for it, and you are without any doubt, you are with the speaker. You're a mentally disturbed person, and you use this word to get somebody's attention. In coming here, you, under the word you, yours truly. What do you mean by yours truly? It is I. Whenever you write yours truly means it implies or mention about the first person singular I. Yours truly wish to see you. Yours truly wish to see you means I wish to see you. Yours truly love you. I love you. Yours truly is hungry. I am hungry. So yours truly means it is I. You lost me. What do you mean by the phrase you lost me? I am unable to understand what you're saying. Somebody is saying something. You are not able to understand. So I want you to say once again. So you're asking them to repeat it back. So one person is saying something, you are unable to understand. So you ask them to repeat whatever they said once again. Then you're using the phrase you lost me. You lost me in the sense your words has lost, because I am not able to catch what you are saying. You lost me means somebody is saying and you are unable to understand. You are asking somebody to repeat it back. You lost me. Could you tell me in a different way? You lost me means whatever you have said I have lost, I am not able to understand. Can you say in a different way? In other words, you can't teach an old dog new tricks. You can't teach an old dog new tricks. A new dog can be taught new tricks, but old dog, it is not possible to teach new tricks. In the sense, people who are old find it difficult to accept new ideas. The people who are old people, you cannot change their mentality, you cannot change their perception, you cannot change their thoughts. So you cannot teach an old dog new tricks. Coming here, they are old and traditional. They are old and traditional, conservative or orthodox, old type of people who follow their traditions. You can't teach an old dog new tricks. You can't tell the old people to change into your style or new style or latest style. So you can't teach an old dog new tricks means you can't teach the old people with new ideas. You better believe it. You better believe it. What is the phrase? Where do you use this phrase? You better believe it. It is exactly correct. Whatever I say, it is exactly correct. You can be guaranteed. It is a guaranteed one. You better believe it. So here, you better believe it. Anna Hazare is going to eliminate corruption from India. You better believe it. That old man, social reformer, is going to remove corruption in India. So you better believe it means you better don't doubt about it. You can't win them all. What do you mean by the phrase you can't win them all? It simply means always you cannot be always you cannot be successful. Sometimes you must face failure. You can't win them all. In the sense that you cannot make everybody happy. If you want to make everybody happy, then you are going to be mad. So you cannot win all the time. So you can't win them all. The ex-chief minister said his party members, you cannot win them all. Means you cannot be successful in all the election. 200 in Tamil Nadu, 40 seats are there, MP parliament elections seats. You cannot win 40 also. Some you have to face the failure. So you can't win them all means always you cannot be successful. Sometimes you have to face failure. So next coming here, my dear friends, yours truly means it is I, is the first person singular. And you lost me means somebody is saying something, you are unable to understand, you are not able to follow, you are asking them to repeat it in some other words. You can't teach an old dog new tricks means old people cannot be given new ideas. They won't be able to digest or accept a new way of life, a new style. You better believe it means you're saying it's exactly true. And you are also saying that it can be guaranteed that something will happen. You can't win them all means sometimes you have to face failure. Always you cannot face success. So coming here once again, what do you mean by yap? It's mouth. What do you mean by yeah, right? Something which is unbelievable. Something we are doubting, and with the exclamation you are using the phrase yeah, right. Hell yeah means these words are used for agreeing, and yo, mentally disturbed, you are calling and getting somebody's attention. Yours truly, it is I.
First person singular, you lost me means you are unable to understand, asking them to repeat it back. You can't teach an old dog new tricks means the old people cannot be changed, and you better believe it means you are saying that it is 100% true, something may be guaranteed, and you can't win them all means always you cannot be successful. Sometimes, at times, you have to face failure. So my dear friends, now just listen, one of our students will come forward and use 2 or 3 phases on your own and form sentences. Good evening to all. My name is Panir Selvam, and I would like to take the word. You cannot win them all. You cannot win them all in your life because you cannot win them all in your life because you may get some failures. But you better believe it. When you do the practice, keep on, then definitely will get something in your future. Could you use one other phrase? You lost me whenever you speak about your personal things. Can you predict some more? Good. So, whatever you speak, I'm unable to understand. So please, can you repeat it back? That's what you want us to say. Depict some. Where is the right? Depict. Debate. Depict. First time performing. That is debatant. Debut. No, describe something in the word or something. Depict. Okay. I'm not able to get what you are saying. Anyway, you have lost me. Okay, good. அன்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 368 369 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை ஆங்கிலேயர்கள் போல் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டரினுடைய குறிக்கோள், லட்சியம். உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒய் என்ற எழுத்து வார்த்தை யாப், டோன்ட் யாப்னு சொல்லுவோம், வாய் பேசாதே. ஸோ யாப் என்றால் வாய் என்று அர்த்தம். யாப்பிங்கன்னா அவன் வாயில் லொல்லுத்தனம் பேசிகிட்டு இருக்கான். யாப் என்றால் வாய் வழியாக பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை, வாயை மூடுனா ப்ளீஸ் ஷட் யுவர் யாப், வாயை மூடு. ஸோ லிசன் த கிளாஸ், பாடத்தை பார். யா பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக யா என்று சொல்வார்கள் ஃபோனிலே. இந்த யா ரைட்டு அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, the word used to doubt or not believing something. Yeah, right அப்படி என்றால் நம்ப முடியவில்லை, கொஞ்சம் சந்தேகத்துடன் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறாய். யா ரைட் அப்படி என்று சொல்கிறாய். இந்தியா இஸ் த 4th richest country in the world. யா ரைட். உலகிலே பொருளாதார ரீதியிலே அதிக அளவில் பொருள் உற்பத்தியிலே முதலாவதாக அமெரிக்காவும், 2வதாக சைனாவும், 3வதாகவும் ஜப்பானும், 4வதாக இந்தியாவும் வருகிறது. ஆக உற்பத்தியிலே 4வது அதிக உற்பத்தி பண்ணிய நாடு என்ற பணக்கார நாடு என்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறது. தனிநபர் வருமானம் என்று போகும்போது அது 100, 110 என்று போய்விடுகிறது. ஸோ யா ரைட் என்றால் நம்ப முடியவில்லை என்று சொல்லுகிறோம். அதை ஆச்சரியத்துடன் சொல்லும்போது யா ரைட் என்று சொல்கிறோம். ஹெல் யா, ஹெல்லுனா நரகம், யானா ஏற்றுக்கொள்கிறாய். தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங்லி அக்ரிங் விதவுட் எனி டவுட். எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் முழுமையாக 100% ஒற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஹெல் யா என்று சொல்கிறீர்கள். ஹெல் யா, வி வில் சப்போர்ட் அண்ணா ஹசாரே இன் ஹிஸ் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன். அண்ணா ஹசாரே சமுதாய சேவகர், வயதானவர். அவர் லஞ்சத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு சந்தேகமே இல்லாமல் என்னுடைய முழு ஆதரவை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது ஹெல் யா என்று சொல்கிறோம். யோ என்றால் மென்டலி டிஸ்டர்ப்ட் ஆர் ஸ்டூபிட் பர்சன், மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதரை யோ என்று சொல்கிறோம். ஷீஸ் எ யோ, அவள் ஒரு பைத்தியக்காரி. ஷவுட்டிங் அட் எவ்ரிபடி, அனைவரையும் பார்த்து கத்தி கொண்டிருக்கிறாள். யோ என்றால் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண். யூசிங் திஸ் வேர்ட் டு கெட் சம்ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன். தமிழில் சொல்லுவோம், இங்கே வாயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த என்ற சொல் ஒருவருடைய கவனத்தை நம் பால் திருப்புவதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது அமெரிக்கர்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை வாட் இஸ் த டைம் நவ், இந்தாப்பா டைம் என்ன, இந்தாப்பா ஐயா என்று சொல்லும்போது என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, யாப் என்றால் வாயில் பேசுவது. யா ரைட் என்றால் சந்தேகத்துடன் ஒற்றுக்கொள்வது. ஹெல் யா என்றால் இது 100% ஒற்றுக்கொள்வது. யோ என்றால் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட நபர். என்றால் யாரையோ ஒருவரை அழைப்பது. அடுத்தது யோஸ் ட்ரூலி, உங்கள் உண்மையான என்று சொல்லும்போது அது தன்மையில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ, தன்மையில்
ஒருமையில் நான் என்ற அர்த்தம். yours truly wish to see you. உங்கள் உண்மையானவன் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன். உங்கள் உண்மையான என்று சொல்லும்போது அது yours truly என்பது நான் என்று வருகிறது. you lost me என்று சொல்லும்பொழுது யூனா நீ, லாஸ்ட் என்றால் தொலைந்து விட்டது, மீ என்றால் என்னை நீ தொலைத்து விட்டாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ எம் unable to understand what you are saying. நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை என்னால் புரிந்து அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு சே ஒன்ஸ் அகெயின். ஆகையால் நீ மறுபடியும் அதை திரும்ப சொல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். யூ லாஸ்ட் மீ என்றால் நீ சொன்னது எனக்கு புரியவில்லை. யூ லாஸ்ட் மீ, குட் யூ டெல் மீ இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே. நீ சொன்னது எனக்கு புரியவில்லை, அது வேறு விதமாக சொல்ல முடியுமா? அடுத்ததாக யூ கேன் டீச் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ். வயதான நாய்க்கு புதிய தந்திரங்களை சொல்ல முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது பீப்புள் who are old find it difficult to accept new ideas. வயதானவர்கள், மூத்தவர்கள் வயது ஆக ஆக அவர்கள் ஊறி போய் விடுகிறார்கள் அவர்கள் நம்பிக்கையிலே. அவர்களை மாற்ற முடியாது புதிய கருத்துக்களுக்கு, புதிய தொழில்நுட்பத்திற்கு. அப்போ பழைய ஆட்களாகவே இருப்பார்கள். ஜாதி, மதம், அந்த இதெல்லாம் வெறித்தனமாக இருப்பார்கள். அவர்களை மாற்ற முடியாது. ஸோ யூ கேன் டீச் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ். தே ஆர் ஓல்ட் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல். அவர்கள் வயதானவர்கள். ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன? பாரம்பரியமான. யூ கேன் டீச் தெம் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ். அவர்களை மாற்ற முடியாது, அவர்கள் அப்படியே தான் இருப்பார்கள். அவர்களை மாற்றுவது வீணான நேரம். ஸோ யூ கேன் டீச் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ். அடுத்து யூ பெட்டர் பிலீவ் இட். யூனா நீ, பெட்டர் என்றால் நன்றாக இருக்கும், பிலீவ் என்றால் நம்பு, இட்டுனா அதை, நீ அதை ஒன்று நம்பு. இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட், அது முழுமையான உண்மை. யூ கேன் பி கேரண்டீட், அது உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம். யூ பெட்டர் பிலீவ் இட். அண்ணா ஹசாரே இஸ் கோயிங் டு எலிமினேட் கரப்ஷன் ஃப்ரம் இந்தியா. நீ நம்பலாம் 100%. அண்ணா ஹசாரே இந்தியாவிலிருந்து லஞ்சத்தை அகற்றி விடுவார். ஸோ யூ பெட்டர் பிலீவ் இட் என்றால் நீ நம்பலாம் உறுதியாக, அது சரியாக இருக்கும். யூ கேன் வின் தெம் ஆல். அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியாது, அனைவரையும் ஜெயிக்க முடியாது, அனைத்தையும் ஜெயிக்க முடியாது என்ற சொற்றொடர். ஆல்வேஸ் யூ cannot be success. எப்பொழுதும் நீ வெற்றி அடைபவனாக இருக்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் யூ மஸ்ட் ஃபேஸ் ஃபெயிலியர். சில நேரங்கள் நீங்கள் தோல்வியை சந்தித்தாக வேண்டும். The ex-chief minister said his party members, you cannot win them all. முன்னாள் முதலமைச்சர் சொன்னார் தன்னுடைய கட்சிக்காரர்களிடம், எப்பொழுதும் நீங்கள் வெற்றி அடைந்து கொண்டே இருக்க முடியாது, சில நேரங்களிலே தோல்வியை சந்திக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, yours truly, உங்கள் உண்மையான என்று சொல்லும் பொழுது அது தன்மை, ஐயை குறிக்கிறது, நானை குறிக்கிறது. யூ லாஸ்ட் மீ என்றால் நீங்கள் சொன்ன விஷயம், தகவல் எனக்கு புரியவில்லை, மறுபடியும் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது யூ லாஸ்ட் மீ. இங்கே வார்த்தைகள் தொலைந்து விட்டது, நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள். யூ கான் டீச் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ் என்றால் பழைய வயதான நாய்க்கு புதிய தந்திரங்கள் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது வயதான பெரியவர்களுக்கு அவர்களை இப்பொழுது உங்கள் இளைய தலைமுறையினர் அவர்கள் மாற்ற முடியாது. அது தலைமுறை இடைவேளை இருக்கிறது, ஜெனரேஷன் கேப் என்று சொல்வோம். யூ பெட்டர் பிலீவ் இட் என்றால் 100% உண்மை, அது நிச்சயமாக நடக்கும், அது உறுதியாக நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது யூ கான் வின் தெம் ஆல் என்றால் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெயித்து கொண்டே இருக்க முடியாது, சில சமயம் தோல்விகளை சந்தித்தாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். யாப் என்றால் வாயிலே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அல்லது வாய். யா ரைட் என்றால் ஒரு ஆச்சரியத்துடன், சந்தோஷத்துடன், சந்தேகப்பட்டு, நம்ப முடியவில்லை என்று வியத்தலுடன் சொல்வது யா ரைட். ஹெல் யா என்றால் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாமல் 100% அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாய். யோ மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர். யோ என்றால் யாரையாவது அழைப்பது, அவர்களை பேரை கூப்பிட்டு அழைப்பது அல்லது பேர் இல்லாமலும் அழைப்பது. யோஸ் ட்ரூலி, உங்கள் உண்மையான என்று சொல்லும்போது அது நான். யூ லாஸ்ட் மீ என்றால் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரியவில்லை. யூ கான் டீச் அன் ஓல்ட் டாக் நியூ ட்ரிக்ஸ் என்றால் வயதானவர்களை நீங்கள் மாற்ற முடியாது எண்ணங்களும் சிந்தனைகளையும். யூ பெட்டர் பிலீவ் இட் என்றால் 100% உண்மை, அது உறுதியான விஷயம். யூ கான் வின் தெம் ஆல் என்றால் எப்பொழுதும் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டே இருக்க முடியாது, எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெயித்து கொண்டே இருக்க முடியாது, சில நேரங்களில் தோல்வியை சந்தித்தாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's on the page number 369 and 370. This is American Spoken English Center. What you're going to learn is the corporate words of what Britishers and Americans they speak. It is the center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, and in India.
Our motto and aim is to make you to speak well in English, like a native English speaker, like an American, like a Britisher. So all these phrases, nearly 6,000 vocabularies so far we have seen, and still we are going on. We are at the end of the process of vocabularies here, phrases. Now under the letter Y, the word is your. You bet your boots. What do you mean by boots? You're putting your shoes on, boots. Boots is something, it goes up to your knee point, the car. So you bet your boots. What do you mean by the phrase you bet your boots? It simply means surely, definitely, certainly. He asked me, will you come for my marriage? It's a direct question. He's asking in direct speech, will you come for my marriage? I said indirectly, what is that? You bet your boots I will, surely, definitely. So, you bet your boots I will means definitely I will come for the marriage. Next, you all. What do you mean by the phrase you all? See, you is the second person, isn't it? It may be singular or plural. But here, since all is added, it definitely should be in plural form. You all means mentioning about two more people. You as a single person, you as a plural, two persons are there in second person. You all means mentioning two or more people. You all should come for my housewarming function. Here, housewarming function in India, when you go to a new house, when you purchase a new house, or when you shift your house to a rented new house, there you do some sort of a function or a celebration or a traditional way of doing all type of praying to God and thanking God for all those things. That's called housewarming function. You all, more than two people. Then coming here, you can't have your cake and eat it too. You can't have the cake, you cannot keep the cake safe, and you eat it also. As you eat, the cake will disappear. As you eat, the cake will go off, isn't it? You can't have both cake also and you also want to eat. You want to eat the cake, you also want to have the cake. It's not possible. You have only one piece of cake. Either you have to eat it or have it. You cannot have it and eat it, isn't it? It's not possible. So you can't have cake and eat it too. Two means it's also. You should choose either one. You should choose either one. Either cake, keep the cake, or eat. You can't have both. You cannot have both. You cannot keep the cake and eat it too also. So you have to choose one. He wanted to marry both the girls. See here, you have seen two girls. Two are well educated, both are rich, smart looking girls. He wanted to marry both the girls, but he knew that he cannot have his cake and eat it too. He cannot have one girl and eat it too. Either he has to select one. You can't take it with you. What do you mean by the phrase you can't take it with you? When you die, are you taking anything and going? Nothing, isn't it? When you're dying, nothing you are going to take. Not even your shirt and pant. Not even the watch or cell phone what you have. So, you can't take it with you means when you die, you cannot take the wealth with you. So it's a philosophical phrase. It is a philosophical statement saying that when you die, you are not going to take anything with you. Spend your money and enjoy your life. You can't take it with you. Spend your life and enjoy your money which you have. You can't take it with you means the money which you save is not possible for you to take to the other world. So, you get what you pay for. What do you mean by the phrase you get what you pay for? It simply means if you pay less, you get bad quality of things. You get what you pay for. The phrase you get what you pay for means if you invest low money, you get a low quality good. If you spend, more the money, you get a better quality things. See, for example, if you spend a less amount for rent, you get a single bedroom. If you spend more amount of money, you can get a double bedroom or a triple bedroom. So you get what you pay for means you get what you pay for. If it is less, it is a bad quality. If it is a lot of money, then it will be a good quality. His car is getting repaired often. He got what he paid for. So his car is getting repaired because he has purchased the car in a second hand or a low quality car. So my dear friends, you bet your boots means you're saying surely, definitely, I'll come, certainly. You all means mentioning about two or more people, and you can't have your cake and eat it too means you cannot do two things at a time. Either you have to have one, possess one. You cannot possess and consume also.
You cannot take it with you means as when you die, you're not going to take away the wealth or money or power or position, nothing you're going to take. So philosophical statement, you get what you pay for means according to what you spend, you get the quality in return, quality of goods in return. And coming here, UE, UE means U-turn. Have you taken U-turn, sir? In a highways, in traffic, you go, suddenly you have to take a U-turn. You are coming back. That is called U-turn. U-turn is called UE. You should take a lot of UE to reach the hill city. To reach the hill city, you have to take a lot of U-turns. Hairpin bends, you can call it as. Now coming here, you don't say. You don't say means the words are surprising. The words mentioning surprise. I said to my friend, what did I say? You don't say. When he told he went for a bird tour. When he told that he went for a bird tour, Soladapa, don't say. Means I am surprised. Great thing. Next, you never had it so good means anything and everything cannot be better. You never had it so good means it is a wonderful feeling. You might have never experienced such a feeling so far in your past. So, you never had it so good. After I got promoted as a manager, I got promoted as a manager, I never had it so good means never in my life I felt so happy. You got it, sir? Suppose you are selected by Microsoft company to lead Chennai. Then what do you feel? You will feel as if you have never had it so good. The feeling that you have never experienced, the good, call it good experiences, the positive vibrations. Coming here, yuck. Yucky means very bad. The taste of the food is real yucky. The taste of the food is very bad. And coming here, yuck. The words used for something in irritation and disgust. And in a disgust. So, a word used when you are so irritated, so disappointed, so annoyed, then you are using the word yuck. When he came in a stinking dress, stinking means what? Smelling dress, bad smell. When he came in a stinking dress, his classmates shouted yuck. Yuck means what? Something irritating because you are smelling bad. Yuck. So my dear friends, UT means U-turn. You don't say means you're in a surprise you are saying. And you never had it so good means never a person would have experienced such a good feeling in his past. Yucky means very bad. Yuck means the word used for saying that you are irritated. Now once again I come here. You bet your boots means surely, definitely, certainly. And you all means mentioning two or more people over there. You can't have your cake and eat it too means you can't possess the thing. And see, you have 1 lakh rupees. You want to keep it safe and you also want to spend. It's not possible. Either one you have to do. You can't take it with you means when you die you are not going to take anything and go. You get what you pay for means according to how much you invest you get in returns. The quality of goods. U-turn you don't say means words mentioning surprise and excitement. You never had it so good means you never in your life had such an experience. And yucky, very bad, yuck, the words used for something in whenever you are irritated, whenever you are disgusted, then you use the word yuck. Hope you're able to get it. Now coming here, I request one of you to come forward. Form a sentence using those phrases. When I got promoted for the year end, then my manager said you cannot have a cake and eat too. Once again, could you repeat the sentence? When I got promoted at the end of the year, when I got promoted the last year, my manager said you cannot have a cake and eat it too. What sense you are telling? It's because of my rating. By? Because of your? Rating. You cannot have a cake and eat it too. My rating and promoting. Okay, promotions. next phrase. Whatever you learn or whatever you earn, you cannot take it. You cannot take it with you. Okay, in future. Okay, you come. I'm going to choose yucky.
Yucky, very bad, yeah. 4 months before US economic level is very yucky. Oh, very good. Recession was there in US. That's the reason why Obama was elected. And before, maybe 8 years also, before 3 years also, it was yucky. The economical activities were yucky. Yes, sir. Madam, Miss Yasoda. I'm going to make a sentence using you all. You all, what do you mean by you all? Mentioning two or more people. Two or more people. How do you form a sentence using you all? The teacher said to the students. Teacher said to the students or told to the students, yes. Told to the students that you all should do the assignment. You all should? Do the assignment. Should do your assignment, okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 369லிருந்து 370 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய பயிற்சியை இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷிலே கொடுக்கிறோம். இது கோடம்பாக்க சென்னையிலே, சவுத் இந்தியாவிலே இருக்கிறது. ஸோ இங்கே எழுத்து வை, வார்த்தை யூ, யூனா நீயும் சொல்லலாம், யூனா நீங்களும் சொல்லலாம். யூனா ஒருத்தர், யூனா நீங்கள்னா நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. ஸோ யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்றால், பூட்ஸ் என்றால் என்ன? காலுக்கு அணியக்கூடிய அந்த உரை, காலுரை. ஸோ யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்றால் ஷுவர்லி, உறுதியாக, டெஃபினெட்லி என்று, உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள். யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ். யாஸ்மி, அவன் என்னிடம் கேட்டான். வருங்க, அடைப்புக்குறியில் போட்டிருக்கோம் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். வில் யூ கம் ஃபார் மேரேஜ், என்னுடைய திருமணத்திற்கு நீ வருவாயா என்று அவன் என்னிடம் கேட்டான். அதற்கு நான் என்ன பதில் சொன்னேன்? ஐ செட் யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ், ஐ வில், கண்டிப்பாக நான் வருவேன். கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக யூ ஆல், நீங்கள் அனைவரும், நீங்கள் அனைவரும். யூனா நீ இல்லைங்க, நீங்கள் என்று வருகிறது, பன்மையிலே வருகிறது. ஆள்னா அனைவரும், நீங்கள் அனைவரும், ரெண்டு ப்ரொனவுன்ஸ். அதாவது மென்ஷனிங் அபவுட் டூ ஆர் மோர் பீப்புள், இரண்டு மற்றும் மேற்பட்ட மனிதர்களை கொடுக்கும் பொழுது யூ ஆல் என்று சொல்கிறீர்கள். யூ ஆல் ஷுட் கம் ஃபார் மை ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன். ஹவுஸ் வார்மிங் என்றால் என்ன? வீடு புண்ணிய அர்ச்சனை. புதிய வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு விழா எடுக்கிறீர்கள், அது புண்ணிய அர்ச்சனை என்று சொல்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்திலே ஹவுஸ் வார்மிங் என்று சொல்கிறீர்கள். யூ ஆல் ஷுட் கம் ஃபார் மை ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன். அப்போ நீங்கள் எல்லாம் என் புதிய வீடு கிரகப்பிரவேசத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டும். யூ ஆல் என்றால் நீங்கள் அனைவரும். யூ கான்ட் ஹேவ் யுவர் கேக் அண்ட் ஈட் இட் டூ. என்ன தமிழ் ஏதாவது ஒரு பழமொழி இருக்கிறதா? கேக்கும் வேணும், அதை சாப்பிட்டவும் செய்யணும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேக் இருக்குது, அது கேக்கு எப்போவுமே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க, ஆனால் அதை சாப்பிடவும் செய்யணும். ஒன்று கேக்கை சாப்பிட்லாம், ஒன்று வச்சுருக்கணும். ரெண்டும் செய்ய முடியாது. கேக்கையும் சாப்பிட்டு கேக்கையும் வச்சுருக்க முடியாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேக் கரைஞ்சிரும், அது ஒன்று வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும், அது வச்சுருக்க முடியாது. ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும். இப்போ 1,00,000 ரூபா இருக்குது, பணத்தையும் செலவு பண்ணணும், பேங்க்லேயும் 1,00,000 ரூபா அப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முடியாது. ஒன்று பணத்தை செலவு பண்ணணும், அல்லது பணத்தை சேமித்து வைக்கணும். ஏதோ ஒன்று தான். யூ கான்ட் ஹேவ் யர் கேக் அண்ட் ஈட் இட் டூனா, யூ ஷுட் சூஸ் எய்தர் ஒன். ஏதோ ஒன்றை நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். யூ கனாட் ஹேவ் போத், இரண்டும் நீ வைத்திருக்க முடியாது. ஹி வாண்டட் டு மேரி போத் த கேர்ள்ஸ். அவனுக்கு 2 பெண்களையும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான். 2 பொண்ணுகளும் நல்லா இருக்குது, நல்ல படித்த பொண்ணுகள், 2 பேர்த்தையும். பட் இனியும், ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் தட் ஹி கேன் நாட் ஹேவ் இஸ் கேக் அண்ட் ஈட் இட் டூ. அப்போ கேக்கையும் வச்சுட்டு இவளையும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அந்த பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு முடியாத காரியம் என்று செய்ய தெரியும். அவனுக்கு ஏதோ ஒன்றை, ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறான். அடுத்தது யூ கான் டேக் இட் வித் யூன்னா, ஒன்றையும் கொண்டு போக முடியாது, ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது தத்துவ வார்த்தை. வென் யூ டை, நீ சாகும் பொழுது யூ கேனாட் டேக் த வெல்த் வித் யூ. போகும்பொழுது சொத்து பத்து ஒன்றும் எடுத்து செல்ல முடியாது சாகும் பொழுது. ஸோ யூ கேனாட் டேக் இட் வித் யூனா, ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது. ஸ்பெண்ட் யுவர் மணி, பணத்தை செலவழி தாராளமாக. அண்ட் என்ஜாய் யுவர் லைஃப், வாழ்க்கையை அனுபவி. யூ கேனாட் டேக் இட் வித் யூ. இந்த பணத்தையெல்லாம் மிச்சம் பண்ணி எதையும் கொண்டு போக முடியாது. நன்றாக அனுபவி, கஷ்டப்படாதே. யூ கெட் வாட் யூ பே ஃபார் என்றால், நீ என்ன பணம் கொடுத்து வாங்குகிறாயோ அந்த பணத்திற்கு தகுந்த பொருள்தான் உனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது, இஃப் யூ பே லெஸ் யூ கெட் பேட் குவாலிட்டி ஆஃப் திங்ஸ். கொஞ்சமாக பணம் செலவு பண்ணினா தரமற்ற பொருள் தான் கிடைக்கும். நிறைய பணம் செலவு பண்ணினா தரமுடைய பொருட்களை வாங்கலாம். ஸோ மை கார் இஸ் கெட்டிங் ரிப்பேர்ட் ஆஃபன். அவனுடைய கார் அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹி காட் வாட் ஹி பெய்ட் ஃபார். ரொம்ப ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கினா அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகுது. 20 லட்சம் 30 லட்சம் ரூபாய் கார்னா ரிப்பேர் ஆக மாட்டேங்குது, நல்லா நல்லா ஓடிட்டு இருக்குது. அப்போ பணத்திற்கு தகுந்த பொருள்
you get what you pay for. So நண்பர்களே, you bet your boots என்றால் கண்டிப்பாக, உறுதியாக, நிச்சயமாக, you all நீங்கள் அனைவரும், you can't have your cake and eat it too என்றால் ஏதோ ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். you cannot take it with you என்றால் இறந்தவுடன் ஒன்றையும் நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது. அடுத்தது you get what you pay for என்றால் என்ன பணம் செலவழிக்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த தரமான பொருட்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்ததாக UE, மலை பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் பொழுது வாகனத்திலே யூ டர்ன், திரும்புகிறீர்கள், யூவாக. கொண்டு ஊசி வளைவு என்று சொல்வார்கள் மலைகளிலே, கொண்டை ஊசி வளைவு, அதை யூ டர்ன் என்று சொல்கிறோம். இங்கே டிராஃபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கூட போயிட்டு அப்படி யூ டர்ன் திரும்பி வர வேண்டும், அதை யூஇ என்று சொல்கிறோம். யூ ஷுட் டேக் அ லாட் ஆஃப் யூஇ டு ரீச் த ஹில் சிட்டி. ஹில் சிட்டி தமிழ்நாட்டிலே கொடைக்கானல் அல்லது ஊட்டியை சொல்லலாம், ஹில் சிட்டி என்று சொல்லலாம். அங்கே மேலே செல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய யூ டர்ன்களை எடுக்க வேண்டும், அனைத்து வளைவுகளை வளைவுகளை எடுக்க வேண்டும். யூ டோன்ட் சே என்றால் வேர்ட்ஸ் மென்ஷனிங் சர்ப்ரைஸ், நீ சொல்லாதப்பா எனக்கு புரியுது. அப்போ ஒரு ஆச்சரியமாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார். யூ டோன்ட் சே ஐ செட் டு மை ஃப்ரெண்ட், நான் சொன்னேன் என் நண்பனிடம். யூ டோன்ட் சே வென் he told he went for a world tour, அவன் உலக சுற்றுப்பயணம் சென்றான் என்று சொன்னபோது சொல்லாதப்பா புரிஞ்சிருச்சு எவ்வளவு பிரமாதமாக இருக்கும் என்று. ஸோ இது ஒரு ஆச்சரியமான வாக்கியம். யூ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட் என்றால் இதுவரை இதை போன்று நான் அனுபவித்ததில்லை, இதுவரை இதை போன்ற ஒரு உணர்வை நான் பெற்றிருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது யூ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட் என்று சொல்கிறாய். எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் cannot be better, இதை விட சிறப்பாக இருக்காது, இதுதான் இருப்பதிலேயே சிறப்பு என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப்டர் ஐ காட் ப்ரொமோட்டட் as a மேனேஜர், ஒரு வங்கியிலே மேலாளராக நான் நியமிக்கப்பட்ட பொழுது ஐ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட் என்றால் இதை போன்ற ஒரு உணர்வை இதுவரைக்கும் நான் பெற்றிருந்திருக்கவில்லை, இறந்த காலத்தில் இதை போன்ற ஒரு சந்தோஷத்தை நான் கண்டிருக்கவில்லை, அனுபவித்திருந்திருக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது யூ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட். இந்த யூ பதிலாக மையின் யூஸ் பண்ணலாம், தேன் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி வேணால் பிரதிபெயர்ச்சொல்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யக்குனா ரொம்ப மோசம், வெரி பேட். த டேஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் ரியல் யக்கி, அந்த சாப்பாட்டினுடைய ருசி ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது, ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. யக்கி என்றால் மோசமாக, யக் என்றால் the words used for something in irritation and in a disgust, எரிச்சலுடன், கோபத்துடன், தாபத்துடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை யக். எரிச்சல் அடைகிறாய், யாரோ ஒன்று பேசும்போது எரிச்சலுடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. when he came in his stinking dress, ஸ்டிங்கிங் என்றால் நாற்றம் பிடித்த, அவன் நாற்றம் பிடித்த உடையுடன் வந்த பொழுது இஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ், அவனுடைய வகுப்பு தோழர்கள் ஷவுட்டட், சத்தம் போட்டார்கள், யக். யக் என்றால் எரிச்சலுடன் யக் என்று சொன்னார்கள். ஸோ நண்பர்களே, யூடினா யூ வளைவு, யூ டோன்ட் சே என்றால் ஆச்சரிய வாக்கியம், யூ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட் என்றால் இதை போன்ற ஒரு உணர்வுகளை நான் பெற்றிருக்கவில்லை இறந்த காலத்திலே. யக்கி என்றால் ரொம்ப மோசம், யக் என்றால் ஏதோ ஒன்று எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது யக் என்று சொல்ல யூஸ் பண்ணுகிறாய். மறுபடியும் பாருங்கள், இறுதியாக யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்றால் என்ன? யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்றால் உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று உறுதித்தன்மையை நீ வலியுறுத்தி சொல்லும் பொழுது யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். எதிராளி உன்னிடம் ஒன்று சொல்கிறார், ஒன்று செய்வியா மாட்டையா என்று, கண்டிப்பாக செய்வேன் என்று சொல்லும் பொழுது யூ பெட் யுவர் பூட்ஸ். யூ ஆல் என்றால் நீங்கள் அனைவரும், யூ கேன் ஹேவ் யுவர் கேக் அண்ட் ஈட் இட் டூ என்றால் இரண்டில் ஏதோ ஒன்றைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், ரெண்டும் வச்சிருக்க முடியாது, ஏதோ ஒன்றை எடுத்தால் ஒன்று குறையும். ஸோ அடுத்தது யூ கேனாட் டேக் இட் வித் யூ என்றால் சாகும் பொழுது ஒன்றும் நீ கொண்டு போக போவதில்லை. யூ கெட் வாட் யூ பே ஃபார் என்றால் என்ன பணம் செலுத்துகிறாயோ பணத்திற்கு தகுந்த தரம்தான், தரமான பொருள் தான் கிடைக்கும். குறைந்த பணம் குறைந்த தரம், நிறைய பணம் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய தரம் வாய்ந்த பொருள் கிடைக்கும். யூ டர்ன், யூ வளைவு, யூ டோன்ட் சேனா ஆச்சரிய வாக்கியம், யூ நெவர் ஹேட் இட் ஸோ குட் என்றால் இதை போன்ற ஒரு உணர்வை நான் பெற்றிருந்திருக்கவில்லை. யக்கி என்றால் ரொம்ப மோசம், யக் என்றால் ஏதோ ஒன்று எரிச்சல், கோபதாபத்துடன் நீ சொல்லும் பொழுது யக் என்று சொல். Dear friends, welcome to American English. Take your corporate English book, the page number 371, the corporate English book. Under the letter Y, the word is yum, yum or yummy. What do you mean by the phrase yum, yum or yummy? It simply means we use these words when something we eat is pleasurable. Something we are eating, it gives a wonderful, delicious taste. It is pleasurable. Then you say, use this phrase yummy or yum yum. The sweet my mother made was real yummy.
The sweet which my mother made was yummy means was too delicious. Another letter, Z. The word is zap. What do you mean by the phrase word zap? You are totally tired. You are totally exhausted. When you are totally exhausted, when you are totally tired, then you use the word zap. I'm zapped after 10 hours of car driving. I'm tired after 10 hours of car driving. I'm really tired. Zapped means you're totally tired, exhausted. Zero. The phrase is zero in on something. Zero in on something. You zero in on something means give your full concentration on one thing directly. Zero on one thing means you're giving full concentration on one thing. Zero on your studies. Zero on your job. Zero on your business means fully concentrate on one particular thing. My father told me to zero in on sales. My father told me to zero in on sales of our company products which I am good at. So my father told, please zero in on sales means do concentrate 100% on sales of the whatever the product is. So zero in on something means you concentrate fully. Zero, totally waste in character. Is a zero means is totally 100% waste in character. He is a zero because he is not using the opportunities he has. So he is a zero means he is mentally no use because he is not using his opportunities. So zero means waste in character. So my dear friends, yummy means the food is delicious, tasty, and you are saying, when you want to say the food is tasty, you are using the word yummy. Zap means you are totally tired, exhausted. Zero in on something means concentrating on one thing, studies or whatever it is. Zero, totally waste in character. Now coming here, zillion. What do you mean by the word zillion? You know million, 10 lakhs. You know billion. You know zillion. What do you mean by zillion? A very big amount, huge amount, huge amount. Then you call it as zillion. The company is worth zillion rupees means the company is worth zillion rupees means it has too many assets, too much of assets. So zillion means too much of big amount. Zip your lip. Zip means what? You're pulling the zip up. Zip your lip means you are keeping quiet, shut your mouth. When you say to somebody, zip your mouth, zip your lip means you're asking them to shut up. In the meeting, you should zip your lip. In the meeting, you should keep quiet. Zip your lip means keep quiet. Zip means travel fast. I should zip to my office. I have to travel to my office. Zip means to travel. Zit means pimple in the face. The pimple in the face is called zit. I got a lot of zits because of the hot climate. I got a lot of zits because of the hot climate. So zits means a lot of pimples. Zone out. Not able to concentrate, get attention, not able to get attention, zone out. She was zoned out. She was not able to get the attention in the office because of the electricity failure. She was not able to concentrate. She was zoned out means she was not able to concentrate in the office because of the electricity failure. So, my dear friends, zone out means not able to concentrate. In the zone means having the feeling of success. In the zone means you are having the feeling of success. High confidence and victory. You are having a high confidence of winning. So, in the zone means having the feeling of success. She is in the zone means she is feeling successful. She is feeling confident. She is feeling victorious. Because all her movies were box office hits in this year. You have taken an actress, maybe Tamanna, she is an actress. Kajal Agarwal, she is an actress. She is in the zone means she is feeling so happy because all her movies are successful. So my dear friends, coming here, zillion means a very big amount, and zip your lip means keep quiet, and here zip means you travel fast, and zit means pimples in the face, and zone out means not able to concentrate, get attention. In the zone means having the feeling of success. And here coming once again, yum, yum or yummy means tasty. You want to say the food is tasty, then you're using yummy. Zap means you're totally tired and totally confused, exhausted. And zero in on one thing means you're concentrating on one thing. Zero means totally waste on character.
And zillion means a very big amount. Zip your lip means asking somebody to keep quiet. Zip means you're traveling fast. And zit means the pimples in the face. And zone out means not able to concentrate and get tension. In the zone means having the feeling of success. Hope you're able to understand all these phrases. Now I request you, young lady, to come forward. Yes, what is the Hello. phrase you used to say? A zip. Zip means what? Travel fast. Travel fast. Could you form a sentence using zip? Travel fast. I should zip to my friend's function. I should zip to my friend's function. Good, I have to travel to my friend's function. Any other phrase? Zillow. Zillow. Yeah, precious diamond is worth zillion rupees. Zillion. Zillion. Okay, zillion. Precious Zillion, diamond sorry. is worth zillion rupees. Good. You. Sharp, totally tired. Zap, totally tired. How do you form a sentence? I am sharp after 10 hours van driving. Okay, I am zapped, totally exhausted after 10 hours of riding. Okay, good. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 370 371. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே உதாரணத்துக்கு எம் ஆர் எம்மி என்றால் அதிக சுவையுள்ள, அதிக ருசியுள்ள. we use these words when something we eat is pleasurable. ஏதோ ஒரு சாப்பிடும்போது அது ருசி உடுக்கிறது. The sweet my mother made was real yummy. எங்கள் அம்மா சமைத்த அந்த இனிப்பு பலகாரம் நன்றாக இருந்தது, சுவையாக இருந்தது என்று சொல்லும்போது யம்மி என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்த எழுத்து Z. வார்த்தை வந்து ஜாப். டோட்டலி டயர்டு, முழுமையாக சோர்வடைதல். டோட்டலி எக்ஸாஸ்டட், முழுமையாக களைப்படிதல். I am zapped after 10 hours of car driving. 10 மணி நேரம் காரை ஓட்டி நான் முழுமையாக சோர்ந்து விட்டேன். சோர்ந்து விடுதலை ஜாப் என்று சொல்கிறோம். ஜீரோனா தெரியும் உங்களுக்கு, ஜீரோ ஒன்றும் இல்லை. ஜீரோ இன் ஆன் சம்திங் என்றால் உன்னுடைய முழு கவனத்தை அதிலே செலுத்துதல். கிவ் யுவர் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் சம்திங் டைரக்ட்லி. ஏதோ ஒன்றின் மேல் முழு கவனத்தை 100% நேரடியாக கொடுப்பதை ஜீரோ இன் ஆன் சம்திங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ டு ஜீரோ ஆன் சேல்ஸ் ஆஃப் அவர் கம்பெனி. என் தந்தையார் என்னிடம் சொன்னார், முழு கவனத்தை அந்த விற்பனை, நம்ம கம்பெனியுடைய விற்பனை பொருட்கள் மேல் கவனம் செலுத்து. விச் ஐ எம் குட் அட், அதில் நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன். ஜீரோ இன் ஆன் சம்திங் என்றால் ஒன்றின் மேல் அதிக கவனமும் அக்கறையும் தீவிரத்தன்மையும் காண்பித்தல். ஜீரோ என்றால் டோட்டலி வேஸ்ட் இன் கேரக்டர். ஒருவருடைய குணாதிசயம் முழுமையாக உபயோகமற்றதாக இருக்கும் பொழுது ஜீரோ என்று சொல்கிறோம். இஸ் ஏ ஜீரோ பிகாஸ் இஸ் நாட் யூசிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் he has. அவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு மோசமான ஒரு கேரக்டர். ஏனென்றால் அவன் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துவதில்லை. ஸோ யம்மி என்றால் அதிக ருசியுள்ள, ஜாப் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைதல், ஜீரோ இன் ஆன் சம்திங் என்றால் ஒன்றின் மேல் அதிக கவனம் செலுத்துதல், ஜீரோ என்றால் குணாதிசயங்களிலே தெண்டமாக இருத்தல், ஜில்லியன் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு தொகை. த கம்பெனிஸ் வர்த் ஜில்லியன் ருபீஸ்னா அந்த நிறுவனம் பல ஆயிரம் கோடி லட்சம் கோடிகளுக்கு சமமானது, மிகப்பெரிய தொகை. ஜிப் யோர் லிப் என்றால் உன்னுடைய உதடுகளை இழுத்து மூடு என்று சொல்லும் பொழுது கீப் குவைட், அமைதியாக இரு. ஷட் யோர் மவுத், வாயை மூடு. இந்த மீட்டிங் யூ ஷுட் ஜிப் யோர் லிப். இந்த மீட்டிங்கிலே நீ வாயை மூடி அமைதியாக இருக்க வேண்டும். ஜிப் என்றால் டிராவல் ஃபாஸ்ட், வேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வது. ஐ ஷுட் ஜிப் டு மை ஆஃபீஸ், நான் என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு வேகமாக செல்ல வேண்டும். ஜிட் என்றால் பிம்பிள் இன் த ஃபேஸ், முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முகப்பருக்களை ஜிட் என்று சொல்கிறோம். ஐ காட் அ லாட் ஆஃப் ஜிட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹாட் கிளைமேட். இந்த சூடான வெப்ப கிளைமேட்டினாலே எனக்கு முகத்திலே அதிக முகப்பருக்கள் வந்தது. அடுத்து ஜோன் அவுட். ஜோன்னா இடம். ஜோன் அவுட் என்றால் நாட் ஏபிள் டு கான்சென்ட்ரேட், கெட் அட்டென்ஷன். ஒன்றின் மேல் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்று சொல்லும்போது ஜோன் அவுட் சொல்கிறோம். ஷி வாஸ் ஜோன்ட் அவுட், அவளால் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. இந்த ஆஃபீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெயிலியர், மின்சார தடையின் காரணமாக அவளால் அந்த அவளுடைய ஆஃபீஸ் அலுவலகத்திலே வேலையை கவனிக்க முடியவில்லை. ஜோன் அவுட். இந்த ஜோன் நான் ஹேவிங் த ஃபீலிங் ஆஃப் சக்சஸ், ஒரு வெற்றி என்ற உணர்வு பெறுதல், ஹை கான்ஃபிடென்ஸ், அதிக நம்பிக்கை போன்ற உணர்வு பெறுதல், அண்ட் விக்டரி, ஜெயித்த ஒரு உணர்வு பெறுதலை
in the zone என்று சொல்கிறோம். she is in the zone. அவள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியிலே சந்தோஷத்திலே வெற்றி என்ற உணர்விலே இருக்கிறாள். because all her movies were box office hits in this year. இந்த ஆண்டு அவளுடைய அனைத்து படங்களும் சிறப்பாக இருந்தது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஜோன் என்றால் வெற்றி உணர்வு. ஸோ ஜில்லியன் என்றால் மிகப்பெரிய தொகை. ஜிப் யோர் லிப் என்றால் வாயை மூடு என்று சொல்கிறீர்கள். ஜிப் என்றால் வேகமாக பயணம் செய்தல். ஜிட் என்றால் முகப்பருக்கள். ஜோன் அவுட் என்றால் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. இந்த ஜோன் என்றால் வெற்றி என்ற உணர்வை பெறுதல். மறுபடியும் பாருங்க, யம்மி என்றால் அதிக ருசியுள்ள. ஜாப் என்றால் முழுமையாக சோர்வடைதல். ஜீரோ இன் ஆன் சம்திங் என்றால் ஒன்றின் மேல் தீவிர கவனத்தை செலுத்துதல். ஜீரோ என்றால் குணாதிசயங்களிலே வேஸ்டாக இருத்தல். ஜில்லியன் என்றால் மிகப்பெரிய தொகை. ஜிப் யோர் லிப் என்றால் வாயை மூடு, பேசாதே என்று சொல்கிறோம். ஜிப் என்றால் வேகமாக பயணம் செய். ஜிட் என்றால் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய பருக்கள். ஜோன் அவுட் என்றால் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. இந்த ஜோன் என்றால் வெற்றி என்ற உணர்வை பெறுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி அமெரிக்கர்களை போன்று பிரிட்டிஷர்களை போன்று தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் பேச வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book 371. We are coming to the end of the session of the vocabularies, corporate vocabularies. And coming here, under the letter Z, the word is zonk. Zonked. What do you mean by the phrase zonked? No consciousness. You are completely gone out. You don't have any consciousness. You are fully drunk. When you are fully drunk, when you don't have consciousness, then you are using the word zonked. I am fully zonked yesterday. I was fully unconscious yesterday night because of heavy drinks. Because of heavy drinks, I was fully unconscious. So zonked means you don't have the consciousness. You are mentally, you are unconscious. Zonk out means full in sleep condition, not knowing what's happening around. So zonk out means you are gone to a sleeping condition. You don't know what's happening around. I washed my face so that I wouldn't zonk out in the class. So I washed my face so that I don't go in a sleepy state in the class. When teacher is teaching, I won't go out of my mind and sleep there. So zonk out means in a sleeping state. Zoo, everything in a mess or not arranged properly. Something which is not arranged properly. Then you're using the word zoo. This office looks zoo means this office is so disturbed and confused. It is not arranged properly. So my dear friends, zonk means what? You don't have consciousness. You are fully intoxicated. You are fully drunk. Zonk out means you are in full sleep condition, not knowing what's happening around you. And zoo means everything is in a mess, not in a proper order. So my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Okay, now coming into, you want to say any phrase? Okay. நண்பர்களே, கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தினுடைய இறுதிக்கு வந்துவிட்டோம். Z என்ற எழுத்துடன் இந்த 849 முடிவடைகிறது. உதாரணத்துக்கு ஜாங்க் என்றால் என்ன? ஜாங்க் என்றால் நோ கான்ஷியஸ்னஸ், உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இல்லை, போய்விட்டது. ஃபுல்லி ட்ரங்க், நீங்கள் முழுமையாக மது அருந்தி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் எல்லாம் மறுத்து போயிடும். நீங்கள் சுயநினைவு இல்லாத ஒரு தன்மைக்கு போய் வருகிறீர்கள். சுயநினைவு இல்லாத தன்மையை நோ கான்ஷியஸ்னஸ். ஐ எம் ஃபுல்லி ஜாங்க்ட் எஸ்டர்டே நைட், நேற்று இரவு நான் சுயநினைவு அனைத்தும் போய்விட்டது. ட்ரிங்க்ஸ், அதிகமாக மது அருந்திவிட்டேன், ஆகையால் என் நினைவுகள் எல்லாம் போய்விட்டது, சுய நினைவை இழந்து விட்டேன். ஜாங்க் அவுட் என்றால் ஃபுல் இன் ஸ்லீப் கண்டிஷன், நல்ல தூக்கிற ஸ்டேஜ். நாட் நோயிங் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட், சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்றே சுத்தமாக தெரியவில்லை, நல்ல தூக்க ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறீங்க. ஐ வாஷ் மை ஃபேஸ், என்னுடைய முகத்தை கழுவினேன். ஸோ தட் ஐ வுடன்ட் ஜாங்க் அவுட் இன் த கிளாஸ், நான் முகத்தை நல்லா கழுவினேன் ஏன்னா நான் வகுப்பில் தூக்க நிலைக்கு போகக்கூடாது, தூங்கக்கூடாது. ஸோ ஜாங்க் அவுட் என்றால் தூங்குவது, ஜாங்க்ட் என்றால் சுயநினைவே போய்விட்டது. ஜூ என்றால் எவ்ரிதிங் இன் எ மெஸ் ஆர் நாட் அரேஞ்ச் ப்ராப்பர்லி. ஜூவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மிருகங்கள், பல மிருகங்கள் இருக்கும், ஒரே குழப்பமாக இருக்கும். ஜூனா ஒரே குழப்பம். திஸ் ஆஃபீஸ் லுக்ஸ் ஜூனா, இந்த ஆஃபீஸ் இந்த அலுவலகம் பார்ப்பதற்கு
சுத்தமாக இல்லை, ஒழுங்காக இல்லை, அனைத்தும் குழப்பமாக இருக்கிறது. அனைத்தும் குழப்பமாக இருக்கிறது ஜூ என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஜாங்க் என்றால் சுயநினைவு போய்விட்டது மது அருந்திய காரணத்தினாலே, ஜாங்க் அவுட் என்றால் தூக்க கலக்கம், ஜூ என்றால் அனைத்தும் குழப்பமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். American English. Take a corporate English book. It's in the page number 386 to 387. Our center, American Center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, in India. Our motto is to make you all to speak like a Britisher and an American, or simply saying speak like a native English speaker. How do they speak? We have seen various vocabularies. Then after that we have come to speak in different situations, in situations of different places and different times and different circumstances. What are the phrases and what are the words do you speak? And coming here, in page number 386 to 387, the words used to express the acceptance. The words used when you come under the word acceptance, the meaning of acceptance. See, you are accepting something, what comes in your life, or you tell it is good, or it's quite nice, it's quite all right. So the words expressing the meaning of acceptance, this is what the phrases which you use. Coming here, I like the flavor. Somebody asks you, how is the coffee? I like the flavor. How is the food? I like the flavor. So I like the flavor means I like the taste. So somebody asks you, how is this, the design? I like the texture, the mixture, the texture, the combination of colors. I like that. So you're saying accepting. Somebody is asking, how's the match? It is ideal. Ideal means what? Exact matching. It is ideal. This color and this color, this boy and that girl, this food and that food. So it is an ideal match. This is what you are saying. Acceptance phrases. It is a masterpiece. They ask you, how is it? It's a masterpiece. In the sense, it's a classical one. It's a great one. It's a good one. Somebody asks you, how is it? You say, it's fabulous. It's fabulous. So it is all the acceptance phrases. And coming here next, the words used to express certainty. The words used to express certainty. Certainty means what? Somebody asks you, will you come for the marriage? And you say, oh sure, I will definitely come to your marriage. The words or the phrases used for expressing the meaning of certainty. Here, that's for certain. What do you mean by that? For certain. See, Asian countries emerging as super economical power, that's for certain. That's for certain. It's true. China is second GDP, I mean highly producing country in the world. In the manufacturing, next to America, it is China. It is coming up. So the Asian countries may emerge as the most manufacturing goods producing countries, and that's for certain. Somebody asks you and you say, that's for sure. That's for sure. And coming here, that's for damn sure. Damn sure. Sure is 100%. Damn sure is, okay, you add 110. There's nothing like the 110, but you want to make it more emphatically saying that, yes, it is sure thing. And damn straight. Damn straight means exactly. And sure, I agree with you 10%. See, these are the words, phrases, which adds certain glamour, certain respect to your words. See the combination of words. I agree with you 10%. I have no problem with that. So you ask, somebody asks you and you say, I have no problem with that. Definitely, I'm quite comfortable with all those things. We see eye to eye on this. What do you mean by that? We see eye to eye on this. My manager is there, I'm there, we have a misunderstanding. When we have misunderstanding, we don't look eye to eye. We don't see eye to eye. So seeing eye to eye means that you are agreeable. You are certain sure that you are with whoever the instructor is or whoever is getting your instructions. You took the words out of my mouth. It's a beautiful phrase. You took the words out of my mouth. What do you mean by that? So I was certain about one thing. I'm sure about one thing.
My body language expresses about certain things, what he wants to. So when he spoke, I just said it out, and the words were according to the expectation of the other person. So I say, you took the words out of my mouth. I couldn't have said it better. I couldn't have said it better means I have put it plain. Certainly, this is what I want. I couldn't put the words in a better form. This is the maximum form I can say. Then I say, when I say it is certain, I'm say somebody says to me, okay, this movie is a good movie, and I say well said. If I say well said, I am affirming with him. I am agreeing with him. So my acceptance of what he says, it also says that I am certain about certain things. That's true. Somebody says something and I say that's true means it is true. It is an accepted form of phrase. Agreement words in simple. The words in simple, in one word or two words at the maximum, not like a longer sentence, where certainty words are said in short form. For example, yep. Somebody asks you and you want to say that it is certain, it is sure. Then you use the word yep, yeah, yep. You bet, you bet. Right you are. What you said is correct. Right you are. Right on. Exactly. Aha. Absolutely. So certainly you are agreeing with in a simple format saying certainly. Will you come for the marriage? Certainly. Will you come for the party? Certainly. By all means. Can you give me some money? By all means. Can you give me some money? By all means. By always. Agreement words in simple. Can you call me up? Sure. Sure thing. Whatever it is. So coming here. Words to keep in touch. So you meet a friend, or you already met a friend who's your old friend, classmates maybe, college mates. So you ask them to keep in touch with you. So what are the phrases you use? You use call when you get there. Call you when you get there. I'll be in touch. I'll be in touch with you. Let's do lunch. Let us do lunch is an informal way of asking him, come on, let us have a friendly talk during the lunch time. It's not just going to have food, but more like nearly 80% or 75%. It is about talk about personal things. Let us have lunch. Let us do lunch. Write me. So these are the phrases used to ask somebody to keep in touch with him. The words used to leave place. When you want to say, okay, let me go from this place to other place, then what are the phrases you are using? Ready to go? Ready to roll? Let us blow this joint. Let us blow this joint means let us get away from this place. Joint is the place. Maybe it's a pub or club or theater or beach or whatever it is. And let us hit the road. Let us go to the road. Retreat. Retreat means get back. Let us motor. Let us motor means take the vehicle and get away. Let us beat a hasty retreat. Let us go. Hasty means say fast. Retreating means going back. Let us go while the going is good. Let us go while the going is good means what? It's not raining. Let us go now. If rain starts, then it will be a problem. Let us go while the going is good. When everything is comfortable, let us go now. Let us get separated. So my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. The words used to express the acceptance. What is that? I like the flavor. It is the taste. I like the texture. It is the design. It's an ideal. It is exact matching. It is a masterpiece, something which is classical, it is fabulous, something which is wonderful. And the words used to express certainty. Certainly I will do certain things. That is for certain. That is for sure. That is for damn sure. And damn straight. I agree with you 10%. I have no problem with that. And coming here, we see eye to eye on this. You took the words out of my mouth. I couldn't have said it better. Well said. That's true. Agreement words in simple. Yep. Yeah. Yep. You bet. Right you are. Right on. Woohoo. Absolutely. By all means. Sure. Words to keep in touch. Call you when you get there. I'll be in touch. Let us do lunch. Write me. The words used to leave a place. It is called ready to go, ready to roll. Let us blow this joint. Let us hit the road. Retreat.
Let us motor, let us beat a hasty retreat, let us go while the going is good. My dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Use these phrases in your day-to-day conversation and try to be a good speaker. Now, I request some of my students to come forward, use these phrases, somehow try to combine a situational conversation. You put yourself in a situation where you can use all these 5 words. Yeah, create a situation where you can use all these 6 phrases and try to speak it out so naturally as possible. Yes, please come, sir. Good evening, friends. I am Manikya Vasagam. I am working as a ACLS instructor. Okay, Mr. Manikya Vasagam is working as a medical instructor. Mr. Manikya Vasagam, so you have seen quite the phrases over here. What is the phrase you think it is quite you can make a situational speech like? I'm going to take the first one. The words used to express the acceptance. Acceptance. Okay. Can you form it? Can you stand this side so that the audience can look at the words also? Okay. This side. Okay. Now you can look at the camera also, both simultaneously, and you can go. Actually, yesterday I went to Green Park Hotel in Vadabalani for booking conference venue. I think it's an ideal place to conduct the national conference. Because I like the textures of the rooms and auditoriums. It's a masterpiece of the hotel in Chennai. I think it's fabulous. During the yesterday, they gave a complimentary juice, orange juice. I like the flavor. Good, good. It's a very nice way of. It is what is the hotel you said? Green Park. Green Park Hotel. So you were saying about the Green Park Hotel, about the food, about the texture of the building designs, and you also said it is masterpiece and it's fabulous. Good. It's a nice way of creating sentence on its own. Good, sir. Thank you very much. And next gentleman, please. Yes, gentlemen, could you introduce yourself? I'm Loganathan. Keep your mic closer. I'm Loganathan, doing civil engineering in private consultancy for. Yes, Mr. Okay. Right now I want to take this topic of the second one, the word used to express certainty. Certainty. This I aimed to tell you, myself and my friend is having a conversation with that. So the conversation is regarding this. I discussed with him that this year Dhoni is selected in the Chennai team. That's actually it's a certainty for moving further. Then I said to my friend, damn sure Chennai will win. Gentlemen, once again, your name, sir? Loganathan. Loganathan, first you take your hands out of the pocket first, okay? Now, never have the consciousness of the mic. You keep the mic closer to you. Okay, the word should come. Okay, still more up. Okay, so you have met a friend and you told him that your Dhoni is getting selected. Is 100% sure. Okay, now once again, could you form the sentence? Dhoni, you told your friend? Yeah, I discussed with my friend and I told that Dhoni is selected this year for Chennai team again, and it is a certain for the team also, and it's the same thing. It's a damn sure we are going to win. It's a damn sure that we are going to win. Okay, next. Next thing is during the discussion it has come what about this migrants from the other countries to Chennai is not treated well. Oh, I agree with that. The migrants from other places of Chennai are not treated well. Okay. So, what is the statement you want to say? Certainty statement. Certainty is there. That's the thing I told you. Dhoni is selected. That's a certain for the team, and it's no regarding migrants. You told migrants. Regarding migrants, what I discussed is I told that my friend has told me my migrant is not treated well in the, Chennai. Those who are coming from the outside. Okay. I agree with that. That's 10%. It's true. Oh, that is 10% is sure. A certainty word. Okay, next. I have no problem with that. Means during the discussion something has happened. He called me for the lunch, and I told that I don't have any problem with that. Okay, I don't have problem with having lunch with him when he asked me to have lunch, isn't it, sir? Yes. Good, fine. So, thank you.
So, Mr. Manikam, isn't it Manikam? What the problem here is, gentlemen, you spoke, but the flow is not there and the word emphasization is not there. See, the words used to express the acceptance. These are strong words. These are the thought words. These are the focus words. These are the words should reach the audience, isn't it? Those words should be given a high weightage. Either you have to pull the word or you have to stress and volumize the word. You have to increase the volume when you say these words, because these are the thought words. These are the focus words. These are the words which the should know, because you're saying about the Green Park Hotel. There are hundreds of hotels. Green Park Hotel, the food is real. I like the flavor. So the flavor is the thought word, it's the focus word. That you have to stress. You also, Mr. Lokanathan, what you are doing is you are running off the words. The words keep running out of your mouth. But where is the emphasization? Which word you are concentrating? No, every word seems to be same. Everything is going like that. The audience or listener cannot understand which word you want to express. That is missing. Everything is flowing. And that you have to take a serious view on that. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 386 387. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய ஆங்கில பயிற்சியை நாங்கள் இங்கே வழங்குகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த அக்செப்டன்ஸ், ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன? நன்றாக இருக்கிறது, பிடிச்சிருக்கு, பிரமாதமாக இருக்கிறது. உன் மனதிற்கு ஏற்று கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையினுடைய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க, நான் ஏற்றுக்கிறேன். அப்போ ஏற்றுக்கிறேங்கிறேன், அதுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஐ லைக் த ஃப்ளேவர். ஃப்ளேவர் என்றால் என்ன? ருசி. யாரோ ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க, காஃபி குடிக்கிறாங்க, காஃபி எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ லைக் த ஃப்ளேவர்னா என்ன? அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. அப்போ விருந்து கொடுப்பவர் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவார். ஐ லைக் த ஃப்ளேவர். ஃப்ளேவர் என்றால் அந்த ருசி நன்றாக இருக்கிறது. அப்போ உணவினுடைய ருசியை அதை ஃப்ளேவர் என்ற வார்த்தை மூலமாக சொல்கிறோம். ஐ லைக் த டெக்ஸ்சர். டெக்ஸ்சர் என்றால் என்ன? ஒரு கலையினுடைய அமைப்பு. அது இந்த வடிவம், பெயிண்டிங் சொல்லலாம், வால் பெயிண்டிங் சொல்லலாம், அல்லது அந்த ரூமை அந்த ஒரு டிசைன் பண்ணக்கூடிய வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மேலோட்டங்களை சொல்லலாம், டெக்ஸ்சர் என்று சொல்லலாம். ஐ லைக் த டெக்ஸ்சர். இட் இஸ் ஐடியல். ஐடியலுங்கிறது அருமையான வார்த்தை, நிறைய பேர் குழம்பி விடுறாங்க. ஐடல்னா சிலை, ஐடியல்னா சோம்பேறியாக இருப்பது. ஐடியல் என்றால் கனகச்சிதமாக பொருந்துகிறது, கனகச்சிதமான பொருத்தம். இட் இஸ் ஐடியல் என்றால் எப்படி இருக்காங்க ஜோடி, கணவனும் மனைவியும் புதிதாக திருமணம் செய்தவர்கள். இட் இஸ் ஐடியல். ஐடியல் கப்பிள்ஸ் என்றால் சரியான ஜோடி, மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் சரியான பொருத்தம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஐடியல்னா கனக்கச்சிதமான. இட் இஸ் மாஸ்டர் பீஸ் என்றால் என்ன? மாஸ்டர்னா தெரியும், பீஸ் என்றால் என்ன? மாஸ்டரால். மாஸ்டர்னா கலைகளுக்கு நிபுணத்துவம் பெற்றவனை மாஸ்டர் என்று சொல்கிறோம். டீச்சர்னா நான் ஒரு ஆசிரியர். மாஸ்டர் என்றால் கலைகளை திறமையாக செய்யக்கூடியவன். அவனுடைய பீஸ்னா அவன் வடிவமைத்த பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ் என்றால் சிறந்த கலைஞன் வடிவமைத்த ஒரு 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 கலை பொருள் என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஃபேபுலஸ் என்றால் பிரமாதம். ஸோ இது ஏற்றுக்கொள்ளுதலுக்கான சொற்றொடர்கள். அடுத்ததாக பார்க்கிறீர்கள், த வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் சர்டினிட்டி. உறுதித்தன்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த சொற்றொடர்கள் எவையை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தட் இஸ் ஃபார் சர்டன். அது நிச்சயமாக நடக்கப் போகிறது. என்ன நடக்கப் போகிறது? இந்த அரசாங்கம் தோல்வியிடும், அடுத்த அரசாங்கம் வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சி ஜெயிக்கும், அவர் மந்திரி ஆவார், இவர் மந்திரி ஆவார், பிரதம மந்திரி ஆவார், திமுக ஜெயிக்கும். அதெல்லாம் தட் இஸ் ஃபார் சர்டன். அன்சர்டன் என்றால் என்ன? அதெல்லாம் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஸோ உறுதியான சொற்றொடர்கள் தட் இஸ் ஃபார் சர்டன், தட் இஸ் ஃபார் ஷுர், அது உறுதியாக நடக்கும். தட் இஸ் ஃபார் டேம் ஷுர். இந்த டேம்னா என்ன சார்? டேம்னா என்னன்னு கேட்டால், டேம் ஷுர்னா நாசமாக போன்னு சொல்லுவாங்க. டேம் நாசமாக போனால் டேம். அப்போ ஷுவருங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ், டேம்னா நாசமான ஷுவர்னா உறுதியாக நடக்க போகுது.
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தையை நெகட்டிவாக சொல்லி அது பாசிட்டிவாக வருகிறது. டேமிட்டுங்கிறாங்க, கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா? டேமிட் நாசமாக போகும்னு சொல்கிறோம். அப்போ டேமிட்னா ஒரே அடியாக. ஸோ இட்ஸ் எ டேம் ஷுவா, ரொம்ப 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 உறுதியான சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டேம் ஸ்ட்ரெயிட் என்றால் என்ன? கணக்கமாக நேராக. ஐ அக்ரி வித் யூ 10%, 100% உன்னுடன் ஒற்றுக்கொள்கிறேன். ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம் வித் தட், அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த டேம்னா பாருங்கள், உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அவன் பார்த்தா பூதம் மாதிரி இருக்கான், நல்லா வாட்ட சாட்டமாக இருக்கிறான். அவனை பார்த்தா பூதம் மாதிரி இருக்கான்னா நல்லா ஹைட் வெயிட் எல்லாம் இருக்கான். அந்த மாதிரி இந்த வார்த்தை நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அது பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we see eye to eye on this. ஒரு தலைப்பை பற்றி நானும் அவனும் ஒற்றுக்கொள்கிறோம். அப்போ சர்டனிட்டின்னு வரும்போது கண்ணும் கண்ணும் பார்க்கும் பொழுது, எப்பொழுது கண்ணும் கண்ணும் பார்க்கும்? உனக்கும் எனக்கும் சம கருத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது தான், ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்கள் இருக்கும் தான் கண்ணும் கண்ணும் பார்க்கும். அப்போ அது வந்து உறுதி. யூ டுக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை மவுத். என் வாயிலிருந்து வார்த்தையை கிளறி விட்டு விட்டாய், என் வாயிலிருந்து வார்த்தைகளை வாங்க வைத்து விட்டாய். அப்போ சர்டனிட்டி. ஐ couldn't have said it better. இதை விட சிறப்பாக நான் சொல்லியிருக்க முடியாது. மறுபடியும் சொல்லுங்கள், மறுபடியும் சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் உறுதியாக வருவீங்களா கல்யாணத்துக்கு? மறுபடியும் வராங்க, சொல்லுங்கள். இதை விட உறுதியாக சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக வர்றேன். அப்போ ஐ couldn't have said it better. வெல் செட், நன்றாக சொல்லியிருக்கிறார். தட் இஸ் ட்ரூ, அது உண்மை. ஸோ அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் வேர்ட்ஸ் இன் சிம்பிள். ஒத்துக்கிறேன். அதை சிம்பிளாக சொல்லும் பொழுது எப்பு, யா, எப்பு, யூ பெட். நீ சவாலே விடலாம், நான் கண்டிப்பாக வருவேன். ரைட் யூ ஆர், உண்மை. ரைட் ஆன், சரி, ஆஹா, அப்சல்யூட்லி, முற்றிலுமாக, பை ஆல் மீன்ஸ், எல்லா வகைகளிலும் சொல்லிடுறேன், நான் வந்துடுறேன். அக்ரிமெண்ட். பை ஆல் மீன்ஸ், எல்லா வகைகளிலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஷியோர், உறுதி. வேர்ட்ஸ் டு கீப் இன் டச். நண்பர்களும் தொடர்பு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி, எப்படியாவது எங்கூட தொடர்பு வைத்துக்கொள் என்று சொல்லும் பொழுது, கால் வென் யூ கெட் தேர். அங்கே சென்றடைந்தவுடன் எனக்கு ஃபோனிலே அலை. ஐ வில் பி இன் டச், நான் உன்னுடன் தொடர்பிலே இருப்பேன். லெட் அஸ் டூ லஞ்ச், மதிய உணவு ஒன்றாக சாப்பிடுவோம். ரைட் மீ, எனக்கு கடிதம் எழுது. த வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு லீவ் பிளேஸ், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள். ரெடி டு கோ, தயாராக போவதற்கு. ரெடி டு ரோல், உருண்டு போவதற்கு தயாரா. லெட் அஸ் ப்ளோ திஸ் ஜாயிண்ட். இந்த ஜாயிண்ட் என்றால் இடம், ஒரு பீச்சோ, ஒரு கிளப்போ, ஒரு ஸ்கூலோ, எல்லாத்தையும் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பப்பை ஜாயிண்ட்டும்பாங்க. இப்போ லெட் அஸ் ப்ளோ திஸ் ஜாயிண்ட்னா இந்த இடத்த விட்டு ஓடிடலாமா? லெட் அஸ் ஹிட் த ரோட், நம்ம ரோட்டுக்கு போயிடலாமா? ரிட்ரீட், நம்ம இங்கிருந்து பின்வாங்கி சென்று விடுவோமா? ரிட்ரீட்னா பின்வாங்குவது. லெட் அஸ் மோட்டார், வாகனத்தை எடுத்து விட்டு ஓடி போய்விடலாமா? லெட் அஸ் பீட் ஏ ஹேஸ்டி ரிட்ரீட். ஹேஸ்டின் என்றால் என்ன? வேகமாக. ரிட்ரீட் என்றால் பின்வாங்குவது, வேகமாக பின்வாங்கி ஓடிவிடலாமா? லெட் அஸ் கோ வைல் த கோயிங் இஸ் குட். எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும்போதே போய்விடுவோம். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அக்செப்டன்ஸ், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள். ஐ லைக் த ஃப்ளேவர், ஐ லைக் த டெக்ஸ்சர், இட் இஸ் ஐடியல், இட் இஸ் மாஸ்டர் பீஸ், இட் இஸ் ஃபேபுலஸ். சர்டனிட்டிக்காக, உறுதித்தன்மைக்கு, தட் இஸ் ஃபார் சர்டன், தட் இஸ் ஃபார் ஷுர், தட் இஸ் ஃபார் டேம் ஷுர். டேம் ஸ்ட்ரைட், ஐ அக்ரி வித் யூ 10%, ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம் வித் தேட். அடுத்ததாக, we see eye to eye on this. You took the words out of my mouth. I couldn't have said it better. Well said, that is true. Agreement words in simple சொல்லும் பொழுது, yep, yeah, yep, you bet, right you are, right on, yaha, absolutely, by all means, sure. Words to keep in touch. Call when you get there. I'll be in touch. Let us do lunch. Write me. The words used to leave place. Ready to go. Ready to roll. Let us blow this joint. Let us hit the road. Retreat. Let us motor. Let us beat a hasty retreat. Let us go while the going is good. So நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's on the page number 387 to 388. American Center, American Spoken English Center, IELTS, TOEFL, Call Center, Personality Development, General English, Aerosters Training. These are the courses which we offer over here. Our motto is to make the students over here to speak like native English speakers, or simply saying like a Britisher or like an American. So here, I'll be taking classes on these phrases, and after that, I'll ask the students to come forward, use those phrases and form sentences.
Coming here, the words used to express refusal. The words used to express refusal. What do you mean by refusal? Somebody's they're putting forward some idea. You tell, no, I'm not ready to agree with you. I'm refusing what you say. Then you use the phrase. The words used to express refusal. You are refusing an idea. You are refusing a proposal. You are saying no to something. See, for the first word is nope. What do you mean by nope? Somebody says something to you, you say no, nope. You are refusing. Once again, it's no way. You are refusing. You are saying no, sorry. You are refusing. You are saying you are out of luck. Somebody says something and you say no, you are out of luck. See, for example, they are proposing you. Let us be some good friends, or let us start a business, or let us join together for something. You say you are out of luck. Somebody proposes, somebody says something to you, you say not a chance. You refuse by saying not a chance. You say, when you refuse, you say, when pigs fly, pigs never fly, isn't it? When pigs fly means no chance at all. Not bloody likely. No chance at all, not bloody likely. What you say, it will happen only in your dreams, not in reality. In reality, I am not going to accept. It never happens. Only over my dead body it happens. So as long as I live, I am not going to agree with that proposal. Only my dead body, over my dead body. Somebody says, no chance at all of happening something. Not in million years. Not in million years. So nearly million years is how much? 10 lakh years, whatever it is never going to happen. Not for $1 billion. Even if you are ready to give $1 billion, I am not ready to accept your idea or proposal. In a pig's eye. No, it will happen only in pig's eye, not in reality. Not if I can help it. Not if I can help it. Even if I can do, I am not going to do. I am not going to agree with what you say. So 13 words regarding refusal. Then coming here. Save your breath. Don't talk unnecessarily. It is waste. So I am not going to agree with what you say. So whatever you say, it is going to be useless. So save your breath. You are barking on a wrong tree means what? I am not the person who is going to accept. You are barking on a wrong tree. Here barking means speaking. On a wrong tree means on a wrong person. So you are not going to get what you want. Not likely, no chance at all. Not likely. It's never going to happen. When hell freezes out, when hell freezes out, it will happen. Hell is not going to freeze out. Nothing doing. You are disagreeing. You are saying refusal by saying nothing doing. No chance at all, nothing doing. I am not going to do. Not in your wildest dreams. Even in your dreams, I am not going to accept what you say. You are a son of a bitch. Your refusing by saying, using a vulgar word, you are a son of a bitch. I'll see you in hell first. So if something happens, I'll be the first person to see you in the hell first. So these are the words which are used to express refusal. You're refusing some proposals, ideas, concepts. Then you're using these phrases coming here. The words used for arguing the facts. The words used for arguing the facts. So you're saying, you have got the facts wrong. Somebody is saying something. You're saying, no, this is wrong. What you have done is wrong. What you're saying is wrong. What you have written is wrong. What you have spoken is wrong. Then the words used for arguing the facts. You have got the facts wrong. So all the information what you have collected, what you have put forward, it's wrong. Don't jump to conclusions. Don't immediately come to conclusions. So what the concepts are, it is not for acceptance. You have not got the facts right. You have not got the facts right. So you are confused in arranging the facts, and those facts which you have given is wrong.
Next time, get the facts straight. So next time, whenever you come here, you want to say something, get all the facts straight and come. So these are the words used for arguing the facts. The words for making sure that you are understood. I am saying something, you're not able to understand, and I just want to make sure that you are able to understand. So I want to get a feedback from you whether you are able to understand the concepts which I am saying. Then the words which I am using are the words for making sure. I want to make sure what I have told. I want to make sure what the message I have given to you. Has it reached properly to you? I want to get a feedback from you. The words for making sure that you are understood. Am I making sense? I'm saying something and I'm asking you, am I making sense? Am I talking clearly? Am I telling it the facts right? Am I making sense? Are you following me? Are you following me means what? Are you able to understand what I am telling? Are you following me? See what I mean. See what I mean. See what I mean means what? You just have to look on, analyze the facts, what I am telling. Do you know what I am talking about? I am speaking about on topic, and I just want to make sure what is the crust, what is the idea, what is the thought which I am expressing you to you. Do you know what I am talking about? Get the picture. Have you got the picture? Get the picture means what? What I am telling. Can you able to arrange in your mind what all I am talking to you? Get the message. Are you able to get the message what I am telling you? So the words for making sure that you are understood. The words which are making sure that you are understood. Do you follow me? Do you follow me? Are you with me? So are you with me means I'm talking to you. I'm able to take you with my thoughts and ideas. You are with me, right? You are with me, right? In the sense that for my speech, for my lessons, for my ideas, for my proposals, you are with me, right? Get my drift. Dig. Dig means what? Just analyze, just find out. Do you hear me? Are you able to hear me what I'm telling? Know what I mean? Do you know what I mean? Do we see eye to eye on this? So when you see eye to eye, it means that the listener is agreeing with you. Do we see eye to eye with this? Do you see where I am coming? Were you able to understand where I am coming? What I am talking about? Where I am ending up? What's my message? So my dear friends, the words used to express refusal, the words used for arguing the facts, the words for making sure that you are understood. So these are the different headings on which we use certain phrases to make sure the listener, the speaker, refuses what others say. The speaker saying to the other person that what he has told is wrong, and the speaker want to get a feedback and want to make sure the listener is able to follow him, the listener to be with the speaker. He is using all these phrases, the words for making sure that you are understood. So once again, let us recollect the words used to express refusal. Nope, no way, no sorry, you are out of luck, not a chance, when pigs fly, not bloody likely, only in your dreams, oh my dead body, not in million years, not for billion years, in a pig's eye, not if I can help it, save your breath, you are barking on a wrong tree, not likely, when hell freezes out, nothing doing, not in your wildest dream, you are son of a bitch, I'll see you in hell first. So these are the words used for expressing refusal. You are refusing something. And coming here, the words used for arguing the facts. You have got the facts wrong. Don't jump to conclusions. You have not got the facts right. Next time, get the facts straight. The words for making sure that you understood. Am I making sense? Are you following me? See what I mean? Do you know what I am talking about? Get the picture. Get the message. Do you follow me? Are you with me? You are with me, right? Get my drift. Dig. Did you hear me or do you hear me? Know what I mean? Do we see eye to eye on this? Do you see where I am coming? So my dear friends, all these phrases used for
refusing, you want to make the facts clear, and you want to ask the listener whether you are able to follow you. So these words you do use in your day-to-day conversation and try to be a better speaker. Please come forward. You would like to? No. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 387 388. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த தலைப்பு பாருங்க, the words used to express refusal. ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார், நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள், நாங்கள் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், அதனுடன் நாங்கள் ஒத்து வரவில்லை, எங்களுக்கும் அதற்கும் ஒற்று வராது. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல், விஷயம், கருத்து எங்களுக்கு ஏற்புடையதல்ல என்று சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய 21 வாசகங்கள். ஒருவர் சொல்லும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது நோப் என்று சொல்கிறீர்கள், ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நோவே, அது வழியே இல்லை, ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறீர்கள். நோ சாரி, இல்லை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், முடியாது. யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் லக் என்றால் என்ன? நீங்க ஒன்று சொல்றீங்க, கேட்குறீங்க, அவுட் ஆஃப் லக் என்றால் என்ன? அது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை, அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை. நாட் ஏ சான்ஸ், நீங்க சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. when pigs fly, நீங்க சொல்ற விஷயம் பன்னிகள்லாம் பறக்கும்போது தான் நடக்கும். நாட் bloody likely, இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஒன்லி இன் யுவர் ட்ரீம்ஸ், நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் உங்க கனவுகள்ல தான் நடக்கும், நனவுல நடக்காது. ஓவர் மை டெட் பாடி, நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் செத்த உடனே தான் நடக்கும், நான் உயிருடன் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். நாட் இன் மில்லியன் இயர்ஸ், நீங்க சொல்ற விஷயம் இன்னும் 10 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நாட் ஃபார் பில்லியன் டாலர்ஸ், நீங்கள் 1000 கோடி ரூபாய் பணம் கொடுத்தாலும் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. இன்னே பிக்ஸ் ஐ, நீங்க சொல்ற விஷயம் பன்னியோட கண்ணுக்கு தான் தெரியும். நாட் இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் இட், என்னால் உதவி செய்ய முடிஞ்சாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் நீங்க சொல்றக்கூடிய கருத்தை. சேவ் யுவர் பிரெத், ஏன் அனாவசியமா பேசி நேரத்தை வீணாக்குகிறீர்கள்? பிரெத்னா இங்க பேச்சு. யூ ஆர் பார்க்கிங் ஆன் ஏ ராங் ட்ரீ, நீங்கள் மனிதரிடம் தவறாக குறைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ராங் ட்ரீனா இங்க மனிதன், பார்க்கிங் என்றால் குறைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். வீணாக நீங்கள் குறைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு தவறான மரத்தை பார்த்து. நாட் லைக்லி, இது வாய்ப்பே இல்லை நடப்பதற்கு. when hell freezes out, நரகம் உரைக்கட்டி ஆகும் பொழுது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நடக்கும். nothing doing, ஒன்றும் செய்வதற்கு இல்லை. நாட் இன் யுவர் வைல்டஸ்ட் ட்ரீம், நீங்க பயங்கர கனவு கண்டாலும் இது நடக்காது. யூ ஆர் ஏ சன் ஆஃப் எ பீச், எரிச்சலுடன் சொல்கிறீர்கள், நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து மிக மோசம். ஐ வில் see in hell first, அப்படி ஒன்று நடந்தால் உங்களை நரகத்தில் தான் முதல் ஆளாக நான் சந்திப்பேன். ஸோ த வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ரெஃப்யூசல்னா, ஒருவர் ஒன்றை சொல்லி நீங்கள் மறுக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இந்த வாசகங்கள் 21. The words used for arguing the facts. Facts என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார், நீங்க சொன்ன விஷயம் அனைத்து தவறு, இங்க முடியாதுன்னு சொல்றோம், இது நீங்க சொல்ற விஷயம் எல்லாம் தவறு என்று சொல்லும் பொழுது you got the facts wrong, நீங்கள் தவறான செய்திகளை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் சொல்கிறீர்கள், அது தவறு. Don't jump to conclusions, நீங்களா ஒரு விஷயத்தை யூகித்து முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள். You have not got the facts right, விஷயங்களை சரியாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் கெட் த ஃபேக்ட் ஸ்ட்ரைட், அடுத்த முறை வரும் பொழுது உண்மை தகவல்களை பெற்று அப்புறம் வாருங்கள். த வேர்ட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஷுர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டுட், நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீர்கள், மற்றவர்கள் நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தை புரிந்து கொண்டார்களா என்று கேட்கும் பொழுது த வேர்ட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஷுர் தட் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டுட், நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டீர்களா, புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று ஊர்ஜிகப்படுத்துவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். am I making sense, நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள் புத்திக்கு செல்கிறதா, நான் சொல்வது ஏதாவது அர்த்தம் உங்களுக்கு மனதிலே வருகிறதா, are you following me, நான் சொல்வதை நீங்கள் பின் தொடர்கிறீர்களா,
See what I mean. இங்கே பாருங்க நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் என்றால், do you know what I am talking about? நான் என்ன பேசுகிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? Get the picture. நான் சொல்வதை உங்களுக்கு மனதில் ஒரு வடிவமைக்க முடியுமா ஒரு படமாக? Get the message. நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் அதை பெற முடிகிறதா உங்களால்? Do you follow me? நான் சொல்வதை நீங்கள் பின்தொடர்கிறீர்களா? Are you with me? நான் சொல்ல விஷயத்தினுடன் நீங்கள் என்னுடன் இருப்பீர்களா? You are with me, right? நீங்கள் என்னுடன் இருக்கிறீர்கள், சரியா? Get my drift. ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Dig. நான் சொல்ல விஷயத்தை ஆழமாக மனதிலே தோண்டி பாருங்கள். Do you hear me? நான் சொல்வது உங்களுக்கு கேட்கிறதா? Know what I mean? நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதா? Do we see eye to eye on this? கண்களும் கண்களும் நாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்கிறோமா? இங்கே கண்களும் கண்களும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை இரண்டு பேரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். Do you see where I am coming? நான் எங்கே வருகிறேன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா? ஸோ நண்பர்களே, ஒரு விஷயத்தை மறுக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் nope, no way, no sorry, you are out of luck, not a chance, when pigs fly, not bloody likely, only in your dreams, over my dead body, not in million years, not for billion years, in a pig's eye, not if I can help it, save your breath, barking on a wrong tree, not likely, when hell freezes out, nothing doing, not in your wild dreams, you are a son of a bitch, I will see you in the hell first. The words used for arguing the facts, உண்மைகள் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் தவறு என்று சொல்லும் பொழுது, you have got the facts wrong, don't jump to conclusions, you have not got the facts right, next time get the facts straight. The words for making sure that you understood. நீங்கள் சொன்ன விஷயம் மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்று கேட்கும் பொழுது, am I making sense? Are you following me? See what I mean? Do you know what I am talking about? Get the picture, get the message. Do you follow me? Are you with me? You are with me, right? Get my drift, dig. Do you hear me? Know what I mean? Do we see eye to eye on this? Do you see where I am coming? ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் மிக சிறந்த பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Check your corporate English book. It's on the page number 388 to 389. The spoken English words and phrases of what native English speakers speak. Our center in Chennai, in India, our motto is to make the students to speak like native English speakers. How do they speak? See, coming here, the words used for disagreement is often happening in day-to-day life. In your family members are saying something, you are disagreeing with your family members. In office, your manager or your colleague or the people who are working under you, they tell you something, they propose to you something and you are disagreeing. Your friends say something, you are disagreeing. During the times of disagreement, what are the phrases you are using? This is what you are going to see. Somebody says to you something, a proposal, you are disagreeing. The disagreement can be structured in such a way that you're here, that is unthinkable. Here, that is the idea, that is the proposal, that is unthinkable. So I can never think about what you say. So I am disagreeing. That's out of question. That's out of question means never going to happen. There's no answer for it. So that's out of question. So don't put forward the proposal. That question doesn't merit a response. Your question doesn't have a merit for responding. That question doesn't merit a response. So doesn't have any merit for responding from the speaker like me. That question is insane. What do you mean by the phrase insane? Stupid, nonsense. So what you're talking, what you're telling is insane.
Your question doesn't worth a reply. Your question, what you asked, it doesn't have a worth to reply at all. I'm not going to respond. I'm not going to respond. So, my dear friends, at the times of disagreement, you're using this phrase, right, sir? Now, coming here, the words used to express your avoidance. Somebody says you just avoid and get away from the place. Somebody says something, you want to avoid them. See, I hate it. Somebody says something, you say, I hate it. I don't care a damn about it. I don't care a damn about it. What you say, it sucks me. What you say, it stinks. Stinks means a rotten smell. What you're saying, it's not my style. It is not my style to follow what you're saying. It is hell on the earth. What you're saying is hell on the earth means the worst thing in the earth. What you're saying is not for me. What you're saying, I cannot stand it. I cannot even tolerate what you're saying. What you're saying is dreadful. It is something dangerous. What you're saying, I don't get it. You just want to avoid them. Then you're using the phrase, I don't get it. What you're saying is stupid. You just totally avoid. It reeks, it spoils. Then, the words for strong disagreement. The words for disagreement, here the words which you use for total disagreement, strong disagreement, bullshit. When you use the phrase bullshit, it simply means that you're totally against it. Horse feathers is once again, you're totally disagreeing. I disagree with you completely, a strong disagreement. That is baloney. What you're saying is stupid baloney. That is a crap. That's a waste. What you're telling, that's a shit. Total waste. You are missing the boat. So what you are doing is missing the boat. You got that wrong. You're saying that what you're telling is totally wrong. You are wrong on both counts. In two ways you are wrong. You are dead wrong. So strongly saying that you are dead wrong. You are off. You are mentally off. You are lying through your teeth. What you are saying is a lie. You don't know the first thing about it. You are disagreeing totally by saying you don't know the first thing about what you are telling. You can lay that notion to rest. Notion means idea. You can put what you are telling to rest. Means don't try to bring it up. What are you talking about? You don't have a leg to stand on. So what you are telling doesn't have a solid stand, base. Don't jump to conclusion. Don't come to an end. Don't jump to a conclusion. So my dear friends, once again, I'm the words used for disagreement, that is unthinkable, that's out of question, the question doesn't merit a response, that question is insane, that's a stupid question, your question doesn't worth a reply, I'm not going to respond. And coming the words used to express your avoidance, I hate it, I don't care a damn about it, it sucks, it stinks, it is not my style, it is hell on the earth, it is awful, it is not for me, I cannot stand it, it is dreadful, I don't get it. It is stupid, it reeks. Words for strong disagreement, bullshit, horse feathers. I disagree with you completely. That is baloney. That's a crap, that's a shit. You are missing the boat. You have got that wrong. You are wrong on both counts. You are dead wrong. You are off. You are lying through your teeth. You don't know the first thing about it. You can lay that notion to rest. What are you talking about? You don't have a leg to stand on. Don't jump to conclusions. So my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Now, please note down what you have said, and just I'll come back to Thomas. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 388 389. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள், அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். The words used for disagreement. அக்ரிமெண்ட் என்றால் ஏற்றுக்கொள்வது, ஒற்றுக்கொள்வது, ஒன்றுடன் ஒன்று இணங்கி போவது. டிஸ்அக்ரிமெண்ட் என்றால் ஒற்று போகாதது. நீங்கள் சொல்வதை நான் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்.
என்று சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். தட் இஸ் அன்திங்கபிள் என்றால் என்ன? நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. தட் இஸ் அன்திங்கபிள். இங்கே தட்டுன்னு அந்த விஷயம், அந்த விஷயத்தை நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை என்னால். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அது கேள்வியே கிடையாது, அந்த கேள்விக்கு இடமே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். தட் கொஸ்டின் டசன்ட் மெரிட் எ ரெஸ்பான்ஸ். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த தகவல் கேள்வி அதற்கு மெரிட் எ ரெஸ்பான்ஸ் என்றால் நான் பதிலளிக்க கூட அது தகுதி இல்லாத ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அப்போ மற்றவர் சொல்கிறார்கள், அதில் நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்ளவில்லையா? ஒற்றுக்கொள்ளாத பொழுது தட் கொஸ்டின் இஸ் இன்சேன். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வி அந்த தகவல் இன்சேன் என்றால் என்ன? புத்தியற்ற. சேன் என்றால் புத்திசாலியான, இன்சேன் புத்தியற்ற, ஒரு மடத்தனமான. திஸ் இஸ் எ ஸ்டூபிட் கொஸ்டின். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த தகவல் கேள்வி கிறுக்குத்தனமான ஒரு கேள்வி. யோர் கொஸ்டின் டசன்ட் வர்த் எ ரிப்ளை. வர்த்னா தகுதி வாய்ந்த, ரிப்ளைனா பதிலளிக்கக்கூடிய எந்த தகுதியும் உங்கள் கேள்விக்கு இல்லை. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரெஸ்பாண்ட். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு நான் பதிலளிக்க போவதில்லை. ஸோ த வேர்ட்ஸ் யூஸ் ஃபார் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார், ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். த வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யூ அவாய்டன்ஸ். யாரோ ஒருவர் உங்களிடம் ஒன்று சொல்கிறார்கள், நீங்கள் அந்த கேள்வியை தவிர்க்க வேண்டும். யாரோ ஒருத்தர் உங்களிடம் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார், அந்த கருத்தை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். தவிர்க்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் ஐ ஹேட் இட். ஒரேடியாக நீங்கள் ஒதுங்குறீங்க, தவிர்க்கிறீர்கள், கம்ப்ளீட்டாக தவிர்க்கிறீர்கள். அந்த மனிதனையும் தவிர்க்கிறீர்கள், அவர்கள் கேட்ட கேள்வியும் தவிர்க்கிறீர்கள், அவர்கள் சொல்கிற தகவல்களையும் தவிர்க்கிறீர்கள். ஐ ஹேட் இட். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வெறுக்கிறேன். ஐ டோன்ட் கேர் இட் டேம் அபவுட் இட். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி நான் கவலையே படுவதில்லை. ஐ டோன்ட் கேர் இட் டேம் அபவுட் இட். அதை பற்றி நான் அக்கறையே எடுப்பதில்லை. இட் சக்ஸ். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னை உறிஞ்சு எடுக்குது. இட் ஸ்டிங்ஸ். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நாற்றம் எடுக்கிறது, பொறுக்க முடியவில்லை. நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் இட் இஸ் நாட் மை ஸ்டைல். அது என்னுடைய பாணிக்கு ஒற்று வராது. இட் இஸ் எல் ஆன் த ஹர்த். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த பூமியிலேயே ஒரு நரகமான விஷயம். இட் இஸ் ஆஃபுல். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிறது. இட் இஸ் நாட் ஃபார் மீ. நீங்கள் சொல்ல விஷயம் எனக்கு இல்லை, எனக்கு ஒத்து வராது. நீங்கள் சொன்ன விஷயம் ஐ கேனாட் ஸ்டாண்ட் இட். நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை என்னால் கேட்டுட்டு நிற்க முடியவில்லை. நீங்கள் சொல்ல விஷயம் இட் இஸ் ட்ரெட்ஃபுல். அது பயங்கரமாக இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் ஐ டோன்ட் கெட் இட். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாகவே புரியவில்லை. நீங்கள் சொன்ன விஷயம் இட் இஸ் ஸ்டூபிட். அது ஒரு கிறுக்குத்தனமான விஷயம். நீங்கள் சொன்ன விஷயம் அது ரீக்ஸ், அதை கிழிக்கிறது. வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். வலிமையாக உறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. நீங்கள் சொல்வதை கடினமாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது புல்ஷிட். ஆங்கிலத்திலே புல்ஷிட் என்றால் ஒரு கடுமையான வார்த்தை. 100% உங்களுக்கும் அந்த விஷயத்துக்கும் ஒற்று வராது என்று சொல்லும் பொழுது புல்ஷிட். ஹார்ஸ் ஃபெதர்ஸ். குதிரையினுடைய ரெக்கை. தமிழிலே சொல்லும் பொழுது ஹார்ஸ் ஃபெதர்ஸ் என்பது என் முடிக்கு சமம் என்று சொல்லுவோம். ஐ டிஸ்அக்ரி வித் யூ கம்ப்ளீட்லி. ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தட் இஸ் பெலனி. நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் அபத்தம். பெலனி என்றால் அபத்தமான விஷயம். தட் இஸ் எ கிராப். நீங்கள் சொல்ல விஷயம் கிராப்னா தெண்டம். அது ஒரு தெண்டமான விஷயம். ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்க. ஸ்ட்ராங்காக என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது தட் இஸ் ஷிட். அது தெண்டம், உபயோகமற்றது. யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் த போட். நீங்கள் ஏதோ சொல்கிறீங்க, நீங்கள் மிஸ்ஸிங் த போட் என்றால் வாய்ப்பை தவற விடுறீங்க, நீங்கள் வேற எங்கேயோ போகிறீங்க. யூ காட் தட் ராங். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சு தவறாக நீங்கள் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க, அது டோட்டலாக ராங். யூ ஆர் ராங் ஆன் போத் கவுண்ட்ஸ். ரெண்டு விஷயத்துலேயும் நீங்கள் தவறாக இருக்கிறீங்க. யூ ஆர் டெட் ராங். ஆரம்பத்துலேருந்தே நீங்கள் அந்த ஐடியா செத்த ஐடியாவை நீங்கள் உயிர் கொடுக்க பார்க்குறீங்க. யூ ஆர் ஆஃப். அது வேஸ்ட். யூ ஆர் லையிங் த்ரூ யுவர் டீத். நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க.
You don't know the first thing about it. இந்த விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு முதலிலே ஒன்றுமே தெரியாது. You can lay that notion to rest. Notion அந்த கருத்து ஐடியா. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்தை கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. அது வேஸ்ட். What are you talking about? எதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்று ஸ்ட்ராங்காக கேட்கும்போது நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். You don't have a legs to stand on. அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு காலே இல்லை, அதற்கு ஒரு வலிமையே கிடையாது. Don't jump to conclusion. முடிவுகளுக்கு வந்து விடாதீர்கள். நீங்களா நினைத்து நீங்களா முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, the words used for disagreement, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது, that is unthinkable, that's out of question, that question doesn't merit a response, that question is insane, this is a stupid question, your question doesn't worth a reply, I am not going to respond. Avoidance. நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தவிர்க்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாசகங்கள். I hate it, I don't care a damn about it, it sucks, it stinks, it is not my style, it is hell on the earth, it is awful, it is not for me, I cannot stand it, it is dreadful, I don't get it, it is stupid, it reeks. Words for strong disagreement. முழுவதுமாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது, bullshit, horse feathers, I disagree with you completely, that is baloney, that's a crap, that's shit, you are missing the boat, you got that wrong, you are wrong on both counts, you are dead wrong, you are off, you are lying through your teeth, you don't know the first thing about it. You can lay that notion to rest. What are you talking about? You don't have a leg to stand on. You don't jump to conclusions. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to His American English. Take your corporate English book. It's in the page number 389 to 390. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak, or simply saying what the native English speakers speak. Our center in Chennai in India is a place where we make the students to speak like Americans, to speak like a Britisher, and to speak like a native English speaker. How do they speak? And coming under here, the words for strong disagreement, the words which are used to strongly disagree. Somebody says something to you, and you disagree totally. And what are the phrases or what are the words you are using? You see here, you have not got the facts right. So you are saying disagreeing. Somebody is saying something, you are saying no. What you are saying is wrong because you have not got the facts straight. You have not got the facts straight. You want to totally disagree what you are saying, what somebody is saying, then you say you don't know what you are talking about. You don't know what you are talking about. It simply says that what you are saying, you don't know what you are speaking. Next time, get the facts straight. You are saying, okay, this time what you are saying is wrong. Next time, get the facts straight. This time, you got the wrong facts. You got it all wrong. All the data, all the information, what you say, you got all the facts wrong. You got it all wrong. You just say you are shut out of luck means what you're saying is out of, it's bad luck, that what you're saying is wrong. Now we are coming here about health. Health is very important phrase, isn't it? Whenever you meet people, you ask them, how are they? So about health, words to express that someone is not well. You're telling somebody is not well, somebody is not fine physically. See, you come here to me, I tell, why do you look like that? You're not feeling well. It's shown in your face. When somebody is not feeling well, and you want to put forward the question, how do you say? You look like hell. You look like a hell means what? You look so bad. You look like hell. You seems to be unhappy physically. You look so dull.
You look terrible. You look so awkward. You look so terrible means you look bad. You look a sight. So when you walk, people give a second look at you because you look so weak. You look a sight. You look like you have gone through the wringer. What do you mean by wringer? It's a washing machine. It takes off all the sucks off all the, I mean not exactly washing machine. Wringer means you wring the clothes and take away the water. Then what happened? Only dry cloth is there. So you look like you have gone through the wringer means you're physically, it seems that everything is gone. You're looking like a dry one. So verb about health. You look like a roasted chicken, isn't it? Roasted chicken. What happened? You see the chicken, raw chicken and roasted chicken. How does it look? Roasted chicken. All the blood is being taken away. So you look like a roasted chicken. Of course, you don't look like that. Yes. You look like you have been to hell and back. Have you visited hell and coming back? How dreadful you look. How lousy you look. How bad you look. So you look like you have gone to hell and come back. You look dreadful. You look so dangerous. So, you are dehydrated. What do you mean by dehydrated? As if you have never consumed water or any liquid items. So you look dehydrated. You look like death. You look like you are going to die. You look like death as a dead body. You look like death. You look flushed. Flushed means what? Completely away, gone away. All those things. You look white as a ghost. No blood circulation in your face. You look white as a ghost, as a devil you look like. You look pale. Pale means what once again? Pale means what? When there is no blood, you look pale. You don't look too good. You don't look too good. You could stop a clock. You could stop a clock means what? As if the time is, everything is over. You could stop a truck. When you walk in the road, people, even though if they go in by a lorry or car, they will stop. You are as ugly as in. You are looking very ugly. And coming here, words to express that you are allergic to certain things, right? You are allergic. You say, I am allergic to sunlight, I am allergic to dust. So here are the phrases. I am allergic to shrimp. What do you mean by shrimp? It is the fish, a type of fish. What type? Okay, shrimp, yes. So I am allergic to shrimp. I am allergic to bee stings. What do you mean by bee stings? Bees, they come and bite you. So I am allergic to bee stings. I am allergic to pollen. What do you mean by pollen? The flower, the parts of flowers. In the flower you have all the pollens. So I am allergic to pollen. I am allergic to penicillin. Penicillin means what? An injection. When used, it cures your disease. So you are allergic to penicillin. I have an environmental illness. What do you mean by environmental illness? You go to a place, a new atmosphere, environment, you get mentally sick. Physically sick because you are allergic about that. I am lactose intolerant. What do you mean by lactose? It is the milk and products like curd, butter, cheese. All right, milk. I am lactose intolerant. I am just allergic about milk products. I have hay fever. What do you mean by hay fever? Dust. Dust. Because of the dust, I get fever. I am allergic about it. My sinuses ache. My sinuses. What do you mean by sinuses? In the bone, see, in between the bones, there is a hole that is called sinuses. So you get pain over there. Between the bones, there is a hole. My nose is congested means you are suffering from cold. My nose is clogged. It's completely, I am unable to speak. My nose is clogged. So my dear friends, the words for strong disagreement, you have not got the facts right. You don't know what you're talking about. Next time, get the facts straight. You got it all wrong. You're shut out of luck. And about health.
Words to express that someone is not well. When somebody is not well, what you're saying, you look like hell, you look terrible, you look a sight, you look like you have gone through the ringer, you look like a roasted chicken, you look like you have been to hell and back, you look dreadful, and you are dehydrated, you look like death, you look flashed, and you look like, you're adding a look, okay, you look like white as a ghost, and you look pale, and you don't look too good. You could stop a clock, and you could stop a truck. You are ugly as, and here coming here words to express that you are allergic to certain things. I'm allergic to shrimp. I'm allergic to bee stings. I'm allergic to pollen, and I'm allergic to penicillin, and I have an environmental illness. I'm lactose intolerant. I have hay fever. My sinuses ache. My nose is congested, and my nose is clogged. So, my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Try to use it in your day-to-day phrases. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 389 390 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் நீங்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல பேச வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய குறிக்கோள். வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார்கள், முழுமையாக நீங்கள் அதை ஒற்றுக்கொள்ள முடியாத பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். யூ ஹவ் நாட் காட் த ஃபேக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட். ஃபேக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மை தகவல்கள். அப்போ யூ ஹவ் நாட் காட் த ஃபேக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் என்றால் நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயத்தில் உண்மையான தகவல்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் பேசுவதில்லை. ஆக நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். ஸோ யூ ஹவ் நாட் காட் த ஃபேக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட். யூ டோன்ட் நோ வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் பேசுகிறீங்க. அதனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் கெட் த ஃபேக்ட் ஸ்ட்ரைட். அடுத்த தடவை வரும்போது தகவல்களை சரியான தகவல்களுடன் வாங்கள். யூ காட் இட் ஆல் ராங். அனைத்தும் தவறாக நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்க, தவறாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க. யூ ஆர் ஷட் அவுட் ஆஃப் லக். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை, நீங்கள் தகவல் வேறு மாதிரி தகவலுடன் வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்தது அபவுட் ஹெல்த், உடல் நலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் சம்மோன் இஸ் நாட் வெல். யாரோ ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லை பார்த்த உடனே நீங்கள் உடம்பு சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது, நீங்கள் பார்ப்பதற்கு ஆரோக்கியமாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, யூ லுக் லைக் ஹெல். உங்களை பார்ப்பதற்கு ஒரு நரகத்தை பார்ப்பது போல் இருக்கிறது. இப்படி நீங்கள் ஆயிட்டீங்களே உடம்பு. யூ லுக் டெரிபிள். எப்படி இருந்தீங்க இப்படி ஆயிட்டீங்க என்று சொல்லும்போது டெரிபிள், ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறீர்கள். யூ லுக் லைக் எ சைட். மற்றவர்கள் பார்வைப்படும்படியாக ஒரு பயங்கர தோற்றத்திலே இருக்கிறீர்கள். யூ லுக் லைக் யூ ஹவ் கான் த்ரூ த ரிங்கர். ரிங்கர் என்றால் என்ன? யாரோ பிழிஞ்செடுத்தது போல் இருக்கிறீங்க. உங்கள் சக்தி எல்லாத்தையும் பிழிந்தெடுத்தது போல். ரிங்கர் என்றால் பிழிந்தெடுப்பது. யூ லுக் லைக் எ ரோஸ்டட் சிக்கன். வறுத்த கோழி மாதிரி இருக்கிறீங்க, பச்சை கோழி மாதிரி இல்லை. வறுத்த கோழி, செத்துப்போன வறுத்த கோழி மாதிரி இருக்கிறீங்க. யூ லுக் லைக் யூ ஹவ் பீன் டு ஹெல் அண்ட் பேக். ஏதோ நரகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தது மாதிரி இருக்கிறீங்க உங்களை பார்ப்பதற்கு. யூ லுக் ட்ரெட்ஃபுல். உங்களை பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்குது. இப்படி ஆயிட்டீங்க. யூ ஆர் டீஹைட்ரேட்டட். உடம்புல ரத்தமே இல்லை, உடம்புல தண்ணியே இல்லை, உடம்புல சக்தியே இல்லாதது போல இருக்கிறீர்கள். யூ லுக் லைக் டெத். நீங்கள் சாவை போன்று இருக்கிறீர்கள். யூ லுக் ஃப்ளஷ்டு. எல்லாத்தையும் வலிச்சு தொடச்சி சுத்தப்படுத்துறது போல் ஒன்றுமே இல்லாமல் மாதிரி இருக்கிறீங்க. யூ லுக் லைக் ஒயிட் அஸ் எ கோஸ்ட். பேயை போன்று வெண்மையாக இருக்கிறீர்கள். யூ லுக் பேல். பேல் என்றால் ரத்தம் இல்லாமல் சோகையாக, ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்செடுத்தது போல இருக்கிறீர்கள். யூ டோன்ட் லுக் டூ குட். ரொம்ப நல்லா இல்லை உங்களை பார்ப்பதற்கு. யூ குட் ஸ்டாப் ஏ கிளாக். கடிகாரம் கூட நின்றுரும் உங்களை பார்த்தா. யூ குட் ஸ்டாப் ஏ ட்ரக். நீங்கள் ரோட்டில் நடந்தீங்கன்னா வண்டிகள்லாம் கூட நின்றுரும் உங்களை பார்த்து பயந்து. யூ ஆர் அன் அக்லி ஆசின். நீங்கள் ரொம்ப அருவருப்பாக பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாக இருக்கிறீர்கள். த வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் யூ ஆர் அலர்ஜிட்டிக் டு சர்டன் திங். அலர்ஜிட்டிக் என்றால் என்ன? ஒன்று பார்த்தா கொஞ்சம் நமக்கு ஒற்று வராது, உடம்புக்கும் மனசுக்கும் ஒற்று வராது ஒரு சில விஷயங்களை பொறுத்து. அது அலர்ஜிட்டிக் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் அலர்ஜிக் டு ஷ்ரிம்ப். ஷ்ரிம்ப் என்றால் ஒரு வகையான மீன், செம்மீன் என்று சொல்லலாம்.
அது ஒரு நல்ல ஒரு மீன், புழுவை போன்று இருக்கும். அதை பார்த்தாலே எனக்கு அருவருப்பு. ஐ எம் அலர்ஜிக் டு பீ ஸ்டிங்ஸ். தேனீக்களை கண்டால் எனக்கு கொஞ்சம் அருவருப்பு, பயம், சங்கடம், கஷ்டம். எனக்கு ஒற்று வராது. ஐ எம் அலர்ஜிக் டு போலன். போலன் என்றால் என்ன? மலர்கள். நிறைய பேர் பொம்பளைகள்லாம் தலையில் மலர்கள் வைப்பாங்க. எனக்கு மலரும் அதனோட சார்ந்த அந்த மொட்டுக்கள் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜிட்டிக், அருவருப்பாக இருக்கிறது. ஐ எம் அலர்ஜிக் டு பெனிசிலின். பெனிசிலின் என்றால் ஒரு வகையான ஊசி, மருத்துவ ஊசி. அதை போட்டுக்கொண்டால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில நோய்கள் தீரும். அதை கண்டால் என் உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஐ ஹவ் அன் என்விரான்மெண்டல் இல்னஸ். என்விரான்மெண்டல் இல்னஸ் என்றால் சுற்றுப்புற நோய். அதாவது அதிக மழை பெய்தால், அதிக குளிர் எடுத்தால், பனி எடுத்தால், அதிக வெயில் எடுத்தால் இதெல்லாம் என் உடம்பை பாதிக்கும். ஐ ஆம் லாக்டோஸ் இன்டாலரண்ட். இன்டாலரண்ட். லாக்டோஸ் என்றால் என்ன? பாலும், பால், தயிர், வெண்ணெய், இது மாதிரி பால் சம்பந்தப்பட்ட இதுகள்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஐ ஹாவ் ஹே ஃபீவர். ஹேனா தூசி. தூசி கண்டால் எனக்கு உடம்பு ஒத்துக்கொள்ளாது. மை சினுசஸ் ஏக். சினுசஸ் என்றால் என்ன? எலும்புகளுக்கு நடுவில் அப்பப்போ குத்துவது போன்ற ஒரு வலி எடுக்கும். எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது, எலும்புகளுக்கு மத்தியிலே அந்த வேதனை. மை நோஸ் இஸ் கன்ஜஸ்டட். கன்ஜஸ்டட்னா ஒரே அடைப்பாக இருக்கிறது. என் மூக்கு அடைபட்டு இருக்கிறது என்றால் எனக்கு சளி அதிகமாக இருக்கிறது. மை நோஸ் இஸ் கிளாக்டு. கிளாக்டு என்றால் அது மூக்கு அடைப்பாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை, வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஒருவர் சொல்வதே ஏற்றுக்கொள்ளாத முடியாத பொழுது, யூ ஹவ் நாட் காட் த ஃபேக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட், யூ டோன்ட் நோ வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட், நெக்ஸ்ட் டைம் கெட் த ஃபேக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட், யூ ஹவ் காட் இட் ஆல் ராங், யூ ஆர் ஷட் அவுட் ஆஃப் த லக். நெக்ஸ்ட் அபவுட் ஹெல்த், உடல்நிலையை பற்றி சொல்லும்போது, ஒருவர் உடம்பு சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது, யூ லுக் லைக் ஹெல், யூ லுக் டெரபிள், யூ லுக் எ சைட், யூ லுக் லைக் யூ ஹவ் கான் த்ரூ த ரிங்கர், you look like a roasted chicken, you look like you have been to hell and back, you look dreadful, you are dehydrated, you look like death, you look flushed, you look like white as a ghost, you look pale, you don't look too good, you could stop a clock, you could stop a truck, you are as ugly as in. Next, words to express that you are allergic to certain things. சில விஷயங்கள்லாம் உனக்கு உடம்பு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லும் பொழுது, ஐ எம் அலர்ஜிக் டு ஷ்ரிம்ப், ஐ எம் அலர்ஜிக் டு பீ ஸ்டிங்ஸ், ஐ எம் அலர்ஜிக் டு பொலின், ஐ எம் அலர்ஜிக் டு பெனிசிலின், ஐ ஹவ் an environmental illness, I am lactose intolerant, I have hay fever, my sinus is ache, my nose is congested, my nose is clogged. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book. It's in the page number 393 to 394. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Coming here. American Spoken English Center in Chennai, in India. We take care of the students for IELTS and TOEFL, call center, personality development, hostess training, communication, grammar classes, school children, housewife. So, for various people we cater to the needs of them. And coming here under the page number 393 to 394 in corporate English. The question asked during interview, the time when you go for interview, what are the questions they ask? Show me your dossier. Show me your dossier. What do you mean by dossier? It is your achievements. Show me your achievements. What you have done. What's your sales target or in protection, what you have achieved. So, show me your dossier means show me your achievements. And coming here, show me your references. What do you mean by references? Who has recommended you for the job? Who has given you a recommendation for the job? It is called references. Show me your portfolio. What do you mean by portfolio, sir? Your educational qualifications, your achievements, your schools and college achievements, in the job achievements, and everything about what you have done, what the company has benefited from you. Show me your resume. What do you mean by resume? The details about your school, college, your experience, your contributions, and everything is called resume. Your name, address, occupation, income, education, ethnic group, date of birth, etc.
Marital status. Whether are you married or not. Your ethnic group. Where do you belong to? Your origin. Where are you from? What's the salary you expect? One of the questions they ask during the time of interview is, what's the salary you expect? During the time of interview, if they say you are green, what do you mean by you are green? You are inexperienced. Anybody who is a fresher, anybody who is a novice, anybody who is new to the job, then you call him as a green. You are green. You are wet behind the ears. What do you mean by the phrase you are wet behind the ears? You are not experienced. You are not at all experienced. Words used to say that the work is easy. Okay, you join a job. Somebody asks you, how's the job? How do you find the job? Then what is the answer you say? I know this job from A to Z means what? I'm just good at this job. I know everything in this job. I've been to the end of the earth and back. What do you mean by that? I'm experienced. I've gone to various companies in various countries. I have all the knowledge about the subject. I've looked high and low means what? I've seen success and failure in this profession, in this job. I've seen high and low. I've been working as successful. I've also faced failures also. So I know everything about this job. I've traveled the globe from pole to pole. Means what? Regarding this job, I know everywhere in country what has happened, what's happening. How's the job? The job is very simple. How's the job? The job doesn't have any sweat. It's just free. How is the job? It is easy as a pie. Pie means what? Eating like a cake. It's like eating a cake. The job is very easy. The job is like ABC. ABC means what? Just like ABC alphabets. It's quite easy. It's like my breath. It's like how I live my breath. It is so simple. It is so nice, so easy. It is like my breath. I have a lot of battle scars. What do you mean by battle scars? You know, during the time of battle, you get marks. People used to put knife on you. You get bleeding, you get injured, sometimes gunshots, so all the scars are there. In this profession, I have a lot of battle scars, means I'm very experienced. I'm a professional. So you say, how's the job? I'm a professional. So just definitely it's going to be easy. I know the job backwards and forwards. What do you mean by backwards and forward? I know everything, back and forward. Everything I know. I know all the tricks of this trade. Trade means what? This business. I know all the tricks of this trade means what? I know everything in this job. I know everything in this business. I wrote a book on this profession means what? You are an expertise. I wrote a book on this profession means I am very talented in this. I know everything. I am a professional. I am a consultant. I can be a consultant for this job means I know everything about this job. I know this job like the back of my hand, like back of my hand. You know, back of your hand is quite easy to know. I've run the gamut from A to Z. Gamut means what? In this job, like a music. I can make the music, background music. The words used for scolding an employee. You want to scold your employee. You want to scold the people who are working under you. You want to shout at them. What do you use? Don't ever be late to office. Don't ever be late to office. Try to be on time the next time. Next time try to be on time. You are wasting your time and energy. You are scolding your employee by saying you are wasting your time and your energy over here. That will never hold water. What do you mean by the phrase that will never hold water? Your manager is shouting at you. He is saying that will never hold water means what? No chance to happen. There is no chance at all. It doesn't stand a chance means what? Whatever you have said, there is no way it can be implemented. There is no chance of being successful. There is no chance of implementation. The time when hell freezes over means what? It will never happen. There is no way. There is no chance at all. So my dear friends, question asked during the time of interview. Everybody say it together. What is the first sentence? Show me your dossier. Next one, show me your reference. Say together, show me your portfolio. Show me your portfolio. Sandil. Okay, I want everybody to repeat it. Say exactly, show your resume. Show your resume. Your name, address, occupation, income, education, ethnic group, date of birth, marital status, religion. Say everybody together.
During the time of interview, they'll ask the question, what's the salary you expect? Say it together. You are green. You are a fresher, okay? You are wet behind the ears. Words used to say that the work is easy. When somebody asks you, you're saying the work is easy. I know this job from A to Z. I've been to the end of the earth and back. I've looked high and low. I've traveled the globe from pole to pole. Simple. How's the job? They ask you, you're saying simple. How's the job? It is no sweat. No need of sweating. How's the job? It is as easy as a pie. Just like eating a cake. It's very easy. How's the job? The job is like ABC. It's very easy, isn't it? Okay, how's the job? It's like my breath. Without breath you cannot live, isn't it? How's the job? This job is the job I love very much. They ask, how's the job? I have a lot of battle scars. A lot of marks, isn't it? Just like a military officer having a lot of medals, you're having a lot of scars in this battle. Business is a battle, isn't it? Job is a battle. Working is a battle. A lot of competitions are there. So somebody asks you, how is your job? You say, I'm just good. I'm a professional. Being a professional, you should be knowing everything, isn't it? Okay. I know the job backwards and forwards. What do you mean by backwards and forwards? You know the movie backwards and forwards means you rewind, you know, put forward, you know. So you know each and every scene of that, like that. In business, you know everything about that. I know all the tricks of this trade. Trade means doing marketing. I know all the tricks of this trade means you are professional. I wrote a book on this profession. I know this job like the back of my hand. I have run the gamut from A to Z. So in this job, like background music, I know everything. Gamut is the background music. The words used for scolding an employee. Don't ever be late to office. Yes. Try to be on time the next time. You're wasting your time and energy. That will never hold water. It means no chance at all. It doesn't stand a chance. No chance at all. The time when hell freezes over. No chance at all. There is no way. No chance at all. Hope you're able to understand all these phrases, sir. Are you sure? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 393 94 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நேர்முக தேர்வின் பொழுது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள், ஷோ மீ யுவர் டோசியர். டோசியர் என்றால் என்ன? உன்னுடைய சாதனை பட்டியலை காண்பி. என்னென்ன சாதித்திருக்கிறாய் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே? டோசியர் என்றால் உன்னுடைய சாதனை பட்டியல். ஷோ மீ யுவர் ரெஃபரன்சஸ். ரெஃபரன்சஸ் என்றால் என்ன? யார் உன்னை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் இந்த நிறுவனத்திற்கு? யாருடைய ஆதரவு, யாருடைய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனுடன் வந்திருக்கிறாய்? ரெஃபரன்ஸ், உன்னை பற்றி தெரிந்தவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள், அவர்களை பற்றி சொல். ஷோ மீ யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. போர்ட்ஃபோலியோ என்றால் இதுவும் உன்னுடைய சாதனை பட்டியல். போர்ட்ஃபோலியோ. போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு படிப்பே இருக்குது. அப்படின்னா என்ன? ஷேர்ஸை வாங்கி விற்கிற அந்த ஒரு ஷேர்ஸ், பங்குகள், அதெல்லாம் வாங்கி விற்கிறதுல அதனுடைய லாப நஷ்டங்கள், அதான் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள். ஷோ யோர் ரெஸ்யூமே. ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உன்னுடைய பிறப்பு, வளர்ப்பு, திருமணம், அதெல்லாம். இது பார்த்தீங்கன்னா யோர் நேம், அட்ரஸ், ஆக்குபேஷன். ஆக்குபேஷன் தொழில், இன்கம் ஒரு வருமானம், எடுகேஷன் கல்வி, எத்னிக் குரூப் எந்த வகையான இனத்தை சார்ந்தவன், இந்தியனா, பாகிஸ்தானா, ஆசிய நாட்டு கண்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாயா, ஐரோப்பிய நாட்டு கண்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாயா, எத்னிக். டேட் ஆஃப் பர்த், உன்னுடைய மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், உன்னுடைய திருமண அந்தஸ்து ஆகிவிட்டதா திருமணம். ரிலீஜன், மனம். வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட். நேர்முகத் தேர்விலே உன்னுடைய சம்பளம் என்ன என்பதை முக்கியமாக கேட்பார்கள். யூ ஆர் கிரீன். நேர்முகத் தேர்விலே யூ ஆர் கிரீன் என்று சொன்னாலே நீ புதியவன், வேலைக்கு புதியவன் என்று அர்த்தம். யூ ஆர் நோவீஸ் என்று சொல்வார்கள், வேலைக்கு புதியவன். யூ ஆர் வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ். நீ வேலைக்கு புதியவன் என்று சொல்லும் பொழுது யூ ஆர் வெட் பிஹைண்ட் த இயர்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு சே தட் த ஒர்க் இஸ் ஈஸி. வேலை ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாசகம், ஐ நோ திஸ் ஜாப் ஃப்ரம் ஏ டு Z. இந்த வேலையை பற்றி எனக்கு
ஆளுந்து அக்கு வரைக்கும் தெரியும், A to Z. I've been to the end of the earth and back. இந்த தொழிலை பற்றி, இந்த வேலையை பற்றி, உலகம் முழுக்க, உலகத்தின் எல்லா பாகத்திலும் இந்த தொழில் எப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும். I've looked high and low. நான் ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் இந்த தொழிலே கண்டிருக்கிறேன். லாபத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன், நஷ்டத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன். I've traveled the globe from pole to pole. நான் உலகம் முழுக்க இந்த தொழிலை பற்றி நேரிலே சென்று பார்த்திருக்கிறேன். இந்த வேலை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது சிம்பிள், சாதாரணமாக இருக்கிறது. நோ ஸ்வெட். இந்த வேலைக்கு வேர்வையே இல்லை. அப்படி என்றால் என்ன? எனக்கு பிடித்த வேலைக்கு அவர்கள் சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள், வேர்வையே இல்லை. இட் இஸ் ஈஸியாக பை என்றால் கேக் சாப்பிடுவது போல ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறது. ஜாப் இஸ் லைக் ஏபிசி மாதிரி இருக்கிறது, ரொம்ப எளிமையாக. இட் இஸ் லைக் மை பிரெத். இந்த வேலை எப்படி இருக்கிறதுனா அதுதான் என் மூச்சு. ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் பேட்டில் ஸ்கார்ஸ் என்றால் என்ன? போர் தழும்புகள் என் முகத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லும்பொழுது இந்த வியாபாரத்திலே மிகப்பெரிய சவால்களை சந்தித்து போராடி இருக்கிறேன், சண்டையிட்டு இருக்கிறேன். அதனால் நிறைய சாதனைகளை செய்திருக்கிறேன். ஐ எம் ஏ ப்ரொஃபஷனல். தொழில் ரீதியாக இதில் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கக்கூடியவன் நான். ஸோ ஐ நோ த ஜாப் பேக்வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்வர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த வேலையை பற்றி என்னுடைய இறந்த காலமும் எனக்கு தெரியும், எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்றும் தெரியும். ஐ நோ ஆல் த ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். இந்த வியாபாரத்தை பற்றி அனைத்து நுணுக்கங்களும் எனக்கு தெரியும். ஐ ரோட் ஏ புக் ஆன் திஸ் ப்ரொஃபஷன். இந்த தொழிலை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் என்றால் இதை பற்றி ஒரு புஸ்தகமே எழுதுவேன், அந்தளவு எனக்கு அறிவு இருக்கிறது. ஐ நோ திஸ் ஜாப் லைக் த பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட். என் கையின் பின்னால் இருக்கு திரும்பி பார்க்குறது எவ்வளோ சுலபமோ அதை பற்றி, இந்த வேலையை பற்றி எனக்கு தெரியும். ஐ ஹவ் ரன் த கேமுட் ஃப்ரம் A to Z. இந்த தொழில் A to Z என்றால் அதற்கு கேமுட் என்றால் பின்னணி இசை கூட நான் வடிவமைப்பேன். த வேர்ட்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஸ்கோல்டிங் அண்ட் எம்ப்ளாயி. உனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை திட்டும் பொழுது அல்லது உன் மேலதிகாரிகள் உன்னை திட்டும் பொழுது எப்படி திட்டுகிறார்கள்? டோன்ட் எவர் பி லேட் டு ஆஃபீஸ். முக்கியமாக ஆஃபீஸ் அலுவலகத்திற்கு காலம் தாழ்த்தி வராதே. ட்ரை டு பி ஆன் டைம் த நெக்ஸ்ட் டைம். அடுத்த முறை சரியான நேரத்திற்கு வந்துவிடு. யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. உன்னுடைய நேர காலத்தை செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாய் உபயோகமற்ற விதமாக. தட் வில் நெவர் ஹோல்ட் வாட்டர். இது அருமையான வார்த்தை. தட் வில் நெவர் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு உன்னுடைய ஐடியாவை மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறேன், அவர் தட் வில் நெவர் ஹோல்டு வாட்டர்னு சொன்னார்னா என்ன அர்த்தம்? அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. நீ சொல்லக்கூடிய விஷயத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை, நடக்கவே நடக்காது. இட் டசன்ட் ஸ்டாண்ட் ஏ சான்ஸ். இதுவும் மறுபடியும் இதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. த டைம் வென் ஹெல் ஃப்ரீசஸ் ஓவர்னா, ஹெல்லுன்னா நரகம், ஃப்ரீஸ்னா உருகுவது. அப்போ நடக்கவே நடக்காத ஒன்றுக்கு வென் த ஹெல் ஃப்ரீசஸ் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். தட் இஸ் நோ வே என்றால் அது நடக்கவே நடக்காது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, இன்டர்வியூ டைமில் ஷோ மீ யோர் டோசியர், ஷோ மீ யோர் ரெஃபரன்ஸ், ஷோ மீ யோர் போர்ட்ஃபோலியோ, ஷோ மீ யோர் ரெஸ்யூமே, your name, address, occupation, what is the salary you expect, you are green, you are wet behind the ears. Words used to say that the work is easy, I know this job from A to Z, I have been to the end of the earth and back, I have looked high and low, I have traveled the globe from pole to pole, the work is simple, no sweat, it's easy as a pie, their job is like ABC, it's like my breath, I have a lot of battle scars, I am a professional, I know the job backwards and forwards. I know all the tricks of this trade. I wrote a book on this profession. I know this job like the back of my hand. I run gamut from A to Z. The words used for scolding an employee, don't ever be late to office. Try to be on time the next time. You're wasting your time and energy. That will never be hold water. It doesn't stand a chance. The time when hell freezes over, there is no way. So, நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள், தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த கார்ப்பரேட் பேச்சாளர்களாக, கார்ப்பரேட் என்றால் என்ன? சர்வதேச நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய நிறுவனத்திலே பேசக்கூடிய அந்த பாஷையை நீங்கள் பேசி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take a corporate English book. It's on the page number 396 to 397. Our center, American Center in Chennai, in India, is a center where we cater to the needs of the students to do their IELTS and TOEFL, to get specialized in the call center or accent training, to teach them grammar, to teach them corporate English and business English. Now coming under the corporate English, the phrase is used under the corporate. The words used to describe about a new assignment or work. The company gives you a new assignment.
The company gives you a new job, new work to do. And what are the phrases they use over there? See here, we are off to a good start in this work. We are off to a good start in this work means we are going to do a new project. And this is a new work to do. So the company lists what you have to do. The manager says what you have to do. We have laid a good foundation for this work. We have made a good foundation for this work. For this work, we have laid a good foundation. What you have to do is, you build upon this foundation. You do based on what we have done. We are getting our feet wet for this work. We are getting our feet wet for this work means what? We are getting ready for this work. We are going to start this project. This is the first on our agenda. Agenda means the list what you have to do. This is the first on our agenda. We are off on the right foot on this job. So means what? We are in the right direction. We are on the right foot on this job means we are exactly doing what we have to do in this job. We have made a good dent in this work. So we have made a very good start. The ground rules are easy to start this work. The ground rules are easy to start this work means the foundation is made. The groundwork has been made. So next is straight away you have to start. So just like in a computer, the software is installed. Then after that you have to start programming. The words used to express settlement. Settlements we know what? In a business deal, the settlement. Finally, you and your customer, you and your supplier, or you and your client, you make a settlement. See here, let us work for win-win situation. What do you mean by the phrase win-win situation? Anybody? Let us work for win-win situation means what? You also should profit, I also should get profit. You also should be, you shouldn't face any difficulty, I shouldn't also face any difficulty. So win-win situation means what? Both the customer and client, both the seller and the buyer, both the purchaser and the seller, both should be benefited. It is called win-win situation. Let us work for win-win situation. We work for no-win situation. This is also almost same phrase like this. No-win situation means nobody is especially gaining, both are gaining. No-win situation. So coming here, shall we strike a bargain? Shall we make a bargain? Let us bargain. So what you want, you ask, and what we want, we will tell. Then after that, let us come for a negotiation. They are willing to compromise on this issue. During the time of settlement, the opposition party should come for a compromise on this particular issue. So they are ready to talk and negotiate on this problem. We are willing to hear you out. In a settlement, the customer says something, then you say we are willing to hear you out means what? We are ready to accept what you want to say. They are ready for a deal. They are ready for a deal means what? The opposition party, the competing party, the party which has problem, they are ready for a deal, an agreement. Let us talk Turkey. What do you mean by the word Turkey? Anybody? Let us be strict in what we say. Let us be bold enough to say what we want to say. That's called Turkey. May we know the bottom line. What do you mean by may we know the bottom line? What is the issue? May we know the issue. May we know the problem. May we know the misunderstandings. So the bottom line is the misunderstanding between the two parties. The bottom line is what is the main crux? Crux means the main issue. These terms are negotiable. See, for the time of settlement, the word negotiable is very important. What do you mean by negotiable? You give and adjust and go. That is called negotiation. So the terms are negotiation means what? These terms are not strictly followed. So all the condition can be negotiated. The price can be negotiated means the price can be, we can talk and reduce the price. We have crossed the impasse. Impasse means what? Impasse means a block. Impasse means something very strict. We have crossed that limit. We accept your latest offer. We accept your latest offer. So the company gives one offer, then after some negotiation they give some other offer. That is called the latest offer. The words used to say, make it fast. Make it fast. Okay. The company says, the manager says, come on, do the work fast. And what are the phrases he uses?
Get cracking. Get cracking means what? Do it fast. Get cracking means what? Let us do the work fast. Get cracking. Shake a leg. Like, come on, let us shake a leg means what? Make it fast. Make it fast. Do the work fast. Make this work snappy. Snappy means what? Immediately. Make this work snappy. Snappy. Make it fast. And coming here. Chop, chop. Come on, do it, do it. Chop, chop. This work is the top priority. This work is very important. Priority means what? Very important. This job is top priority. Priority means it is very important. Get the lead out. What do you mean by the phrase get the lead out? Let us start the work. Stop everything and do it. Stop all your work and do this work fast. Get your ass in full gear. Get your ass in full gear means move on to your top speed. Hurry up fast. This job is a rush job. This job is an immediate job which you have to do. Rush job. Immediate job. Do it, you will get the knack. Do it, you will get the knack. In the beginning you will find it difficult, but do it, then you will get the knack. You will pick it up as you go along with this work. You will pick it up as you go along with this work means what? In the beginning you might not be knowing anything, but as you keep working, you will pick up. You will pick up the work. I need it yesterday means what? I need it yesterday. I want it yesterday means still you have not done. Make it fast. I need it yesterday. You should do it in a flash. You should do it in a flash means immediately you have to do it. Do it. We are running out of time. Do it. We are running out of time means what? No time at all. Make it fast. We are running out of time means the time is going out. Time is getting wasted. Make it fast. I need this work done in 2 shakes. Immediately within 2 shakes I want you to do it. So my dear friends, coming under here, words used to describe about new assignment or work. New assignment is given to you by the manager. What are the phrases? We are off to a good start in this work. We have laid a good foundation for this work. We are getting our feet wet for this work. This is the first on our agenda. We are off on the right foot on this job. We have made a good dent in this work. The ground rules are easy to start this work. And the words used to express settlements. Let us work for win-win situation. Nobody is winning. Both are winning. No one is winning. Both are winning. So we work for no-win situation. Shall we strike a bargain? They are willing to compromise on this issue. And we are willing to hear you out. They are ready for a deal. And let us talk turkey. May we know the bottom line. These terms are negotiable. We have crossed the impasse. And we accept your latest offer. And the words used to say, make it fast, do it fast. Get cracking, shake a leg, make this work snappy. Chop, chop. This work is the top priority. Get the lead out. Stop everything and do it. Get your ass in full gear. Hurry up. This job is a rush job. Do it. You will get the knack. You will pick it up. As you go along with this work, I need it yesterday. You should do it in a flash. Do it. We are running out of time. I need this work done in 2 shakes. Hope you are able to understand all these phrases, my dear friends. Use these phrases in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 396, 97. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். வேர்ட்ஸ் என்றால் வார்த்தை. யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் அபவுட் நியூ அசைன்மெண்ட். நியூ அசைன்மெண்ட் என்றால் என்ன? புதிய ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்கிறீர்கள், சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயியாக அல்லது ஏதோ ஒன்று, ஒரு கல்லூரியிலே ஆசிரியராக செய்திருக்கிறீர்கள். புதிய வேலை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? we are off to a good start in this work. இந்த வேலை நல்ல ஆரம்பத்துடன் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். we have laid a good foundation for this work. நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த வேலைக்கு அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் பிரமாதமாக செய்ய வேண்டும். we are getting our feet wet for this work. இந்த வேலை செய்வதற்காக காலை நினைக்கிறோம் என்றால் ஆரம்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். this is the first in our agenda. agenda என்றால் அட்டவணை, என்ன செய்ய வேண்டும். அப்போ இந்த வேலை தான் எங்களுடைய முதல் அட்டவணையாக இருக்கிறது. நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும். we are off on the right foot on this job. இந்த வேலைக்கு நாங்கள் சரியான காலை எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். பொதுவாகவே வலதுகால். ஆக நாங்கள் இந்த வேலையை செய்வதற்கு சரியான அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். we have made a good dent in this work. இந்த வேலைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். the ground rules are easy to start this work.
அந்த அடிப்படை சட்டங்கள் எல்லாம் சரியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வேலையை உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக the words used to express settlement. Settlements என்றால் என்ன? உங்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும், நீங்கள் தயாரிப்பாளராக இருக்கிறீங்க, அவங்க வந்து ஒரு வாடிக்கையாளர், நீங்கள் வந்து விநியோகம் செய்யக்கூடியவர், அவர் வந்து பொருளை பெறக்கூடியவர். இப்படி ரெண்டு பார்ட்டிகள் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு கொண்டு வருவதற்கு தான் இந்த வார்த்தையான செட்டில்மெண்ட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரும்பொழுது என்னென்ன சொற்றொடர்களை உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதை பாருங்கள். Let us work for win-win situation. Win-win என்றால் என்ன? எனக்கு மட்டும் லாபம் இருக்கக்கூடாது, உனக்கு லாபம் இருக்கணும். அப்போ இங்கே பிரச்சனைக்குரிய ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க, ரெண்டு பேரும் சந்தோஷம் அடைய வேண்டும், ரெண்டு பேரும் வெற்றி அடைந்த உணர்வை பெற வேண்டும் என்பதற்காக let us work for win-win situation என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். we work for no-win situation. நாங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு வேலை செய்கிறோம் என்றால், நாங்கள் மட்டும் ஜெயிக்கக்கூடாது, நீங்களும் ஜெயிக்கணும், நீங்களும் பலன் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ we work for no-win situation. அப்போ செட்டில்மெண்ட் வரும்பொழுது இந்த வார்த்தைகள். அடுத்ததாக shall we strike a bargain. பார்கெயின் என்றால் என்ன? பார்கெயின், நாம் பார்கெயின்னா நீங்கள் வாதாடுவது, பார்கெயின் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்பது வாதாடுகிறீர்கள். அதை ஆரம்பிப்போமா? they are willing to compromise on this issue. காம்ப்ரமைஸ் என்றால் என்ன? சமாதானமாக போவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். இஷ்யூனா இந்த பிரச்சனைக்கு we are willing to hear you out. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை கேட்டு அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம். they are ready for a deal. அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். let us talk turkey. டர்க்கி என்றால் என்ன? ஆணித்தரமாக, வலுவாக, பிடிவாதமாக, உறுதியாக பேசுவது. may we know the bottom line. இதனுடைய அடிப்படை பிரச்சனை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா? these terms are negotiable. இந்த ஒப்பந்தங்கள் அது சமாதானப்படுத்தக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள். negotiable என்றால் என்ன? அதை பேசி பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளலாம். we have crossed the impasse. impasse என்றால் என்ன? முட்டுக்கட்டையை தாண்டி விட்டோம். we accept your latest offer. நீங்கள் சமீபத்தில் சொன்ன அந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். the words used to say make it fast. வேகமாக செய் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் get cracking, வேகமாக ஒரு வேலையை செய். shake a leg, வேகமாக வேலையை செய். make this work snappy. snappy என்றால் உடனடியாக வேலையை செய். chop, வேகம். this work is the top priority. இந்த வேலை தான் மிக மிக முக்கியமான வேலை, ஆரம்பித்து விடு. get the lead out, ஆரம்பி. stop everything and do it, அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டு இந்த வேலையை செய். get your ass in full gear, மிக வேகமாக காரியத்தை செய். hurry up, வேகப்படுத்து. this job is a rush job, இந்த வேலையை நாம் வேகமாக முடித்தாக வேண்டும். do it, you will get the knack, இந்த வேலையை செய், உனக்கு அந்த ஒரு டெக்னிக் கற்றுக்கொள்வாய். you will pick it up as you go along with this work. இந்த வேலை செய்ய இதனுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வாய். I need it yesterday, நேற்றே நீ செய்தாக வேண்டும். ஸோ வேகப்படுத்து. you should do it in a flash, உடனடியாக ஒரு வெளிச்சம் வந்தது போல செய்ய வேண்டும். do it, we are running out of time, செய்துவிடு, நமக்கு நேரமே இல்லை. I need this work done in 2 shakes, இன்னும் 2 நிமிடத்தில், இந்த 2 நாட்களிலே, ஏதோ 2 சமயங்களிலே இது வேலையை முடித்தாக வேண்டும். புதிய வேலை உனக்கு கொடுக்கும்போது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்கள், சமாதானமாக போகும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்கள், வேகப்படுத்து என்று சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்கள். இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், புதிய ஒரு பொறுப்பு உங்களிடம் கொடுக்கும் பொழுது we are off to a good start in this work, we have laid a good foundation for this work, we are getting our feet wet for this work, this is the first on our agenda, we are off on the right foot on this job, we have made a good dent in this work, the ground rules are easy to start this work. பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக சமாதானமான வார்த்தைகள். let us work for win-win situation, we work for no-win situation. shall we strike a bargain, they are willing to compromise on this issue, we are willing to hear you out, they are ready for a deal. let us talk turkey, may we know the bottom line, these terms are negotiable, we have crossed the impasse, we accept your latest offer. The words used to say make it fast, வேகப்படுத்து என்று சொல்லும் பொழுது get cracking, shake a leg, make this work snappy. chop, this work is the top priority, get the lead out, stop everything and do it.
Get your ass in full gear, hurry up, this job is a rush job. Do it, you will get the knack, you will pick it up as you go along with this work. I need it yesterday, you should do it in a flash, do it, we are running out of time. I need this work done in 2 shakes. So நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 397 to 398. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Our center in Chennai, in India's motto is to make the students over here to speak like native English speakers. We train for IELTS and TOEFL and call center and personality development, grammatical English, corporate English and business English. Coming here. The words used to say make it fast. When you want to say somebody to get things done fast, make it, do it fast, then you're using the phrase do it, we have a deadline to meet. Do it, we have a deadline to meet. What do you mean by deadline? See, somebody says within 2 days you have to finish the work. That 2 days, the end of the second day is called deadline. We have a deadline to meet means within the 2 days we have to do. I should do the work fast because I am under the gun means I have to do fast because I am under the gun means I have to do, otherwise I'll be fired from this job. I'll be dismissed from the job. I'll be punished from this job. So for the next, the words used to express in the business meeting. In a business meeting, often you take part in business meetings. What are the phrases you are using? Coming here, I would like to make a proposal or motion means what? I would like to present an idea what to do. I would like to make a proposal. Proposal means what? You propose. You want to say an idea. Or a motion means what? Something, an idea which you want to say, which you want to introduce. Then you are saying, I would like to make a proposal or motion. We agree to accept the proposal. Suppose somebody proposes a motion, then you say, we agree to the proposal. We agree to the motion. We second that proposal. What do you mean by the phrase, we second that proposal? We are the persons who are seconding. We are second to agree for this proposal. We are second to agree to this proposal. We endorse the proposal. What do you mean by that? Endorse. We totally agree with the idea. All those in favor of the proposal say A. 10 or 15 of them will be there. The main chairperson will be there. So a lot of agreement and disagreement will be there in the meeting. A proposal is put forward. So the chair, the person who is the mediator, he stands and asks, okay, all those who are saying yes for the idea, yes for the proposal, say A. So A means yes. So people will tell A means the proposal, they are ready for the proposal. All those oppose the proposal say nay. Nay means no. So those of you who want to say you are not agreeing for the proposal, say nay. They will say, and people say no. So by the way they say yes or no, the chairperson may understand how many of them are willing to accept the proposal or not willing to accept the proposal. And coming here, roll call vote. What do you mean by roll call vote? You have to put your signature that you have come for the meeting. Roll call vote. Next, we move to table that proposal or motion to delay the proposal. We move to table that proposal means we want to delay. We want move to table that proposal means or motion to delay the proposal. You want to delay the proposal. You don't want to take immediate action on that. You want to delay the proposal. Call the proposal or motion to question means to vote for the proposal. You are putting forward a proposal so that people will vote and say whether they are for or against the proposal. Adjourn the meeting. What do you mean by the adjourn? Adjourn the meeting means what? You are postponing. You are stopping the meeting and continuing the meeting later. That is called adjournment. Adjourning the meeting. Adjourn the meeting. Address the chair means address the chair. Here address means you tell what you want to say. Address the chair means put your question and ideas to the officer who presides the meeting. Who presides means what? Who is the chief guest of the meeting or who is the main person in the meeting. You are addressing the chair means you are telling all your grievances to him. You have the floor means
Somebody says you have the floor means, officially permitted to address in a meeting. I say you have the floor means you can come here and speak. You have the floor means you are allowed to come to the stage and speak. That is what allowing, giving permission for you to speak is called you have the floor, so you can address the people. Point of order means, point of order, the chair says is a point of order means maintain discipline. They are out of order means they are not proper. They are out of order means people who have assembled there in the meeting, they are out of order means they are not behaving properly. They are shouting. Minutes of the previous meeting. Minutes. What do you mean by minutes? The main points discussed in the previous meeting. Minutes of the previous meeting means today we have a business meeting. All of you have come. So you are the assistant manager, he is the production manager, he is the sales manager, he is the all type of people are assembled here. So I say minutes of the previous meeting means earlier we had a meeting, all the decisions taken in the earlier meeting, it's called minutes of the previous meeting, the main points discussed in the previous meeting. Meeting is called to order means a lot of indiscipline is going on. People are shouting, then I am saying meeting is called to order means I want to maintain the discipline. You got it, sir? Okay, telephone etiquettes, answering the phone, etiquettes, eating etiquettes, dressing etiquettes, email etiquettes, all etiquettes are there, dressing etiquettes. Here, telephone etiquettes, what is the manners? Etiquettes means the manners, the way of behavior of telephone. Answering the telephone, hello, yeah, yes. May I tell him who's calling? May I ask who is calling? Whom shall I say is calling? Is he expecting your call? Somebody rings up to you, you ask him, may I tell him who is calling? Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, it's on the page number 398 to 399. Today is a day we have achieved something. What we have achieved. See, this is the corporate English book. Almost 399 pages. Almost 399 video shots which we have shot. And this is the end session. It is a milestone which we have achieved. And all the phrases we have told, we have shot and recorded and put it in YouTube, and we are giving you as a CD also. So all the phrases of what Americans and Britishers, what they speak, which we made it sweet for listeners to listen. So here, American Spoken English Center in Chennai, in India, it's a center to make you people to speak like a Britisher, an American, or a simply native English speaker speak. And our center, we cater to the needs of the students who want to go abroad, do IELTS and TOEFL, who want to learn call center, who want to learn accent training, want to be good in reading, writing, listening and speaking, grammatical, business English, corporate English, grammatical English, English for different people for different coming from different walks of life, housewives, students, people who are expecting a job, people who work in the companies. So here, we are coming at the end of the session here, connecting the telephone caller. You are a secretary to your boss, or you are a telephone caller, or you are a telephone attender, a receptionist, whatever you are. You get a call and you have to connect to your boss. I connect you with the branch. So you just take the phone and, the caller wants to get connected to the branch, whichever branch, it is sales department or any branch which they want to say their grievances. And you say, I connect you with the branch. You say, somebody asks about the manager. She may be a lady. You say, she's on another line. Will you hold on, please? Will you hold on, please? These are the telephone etiquettes. Hold the line. When you're speaking to the customer, you get a call. Then you say, hang on for a minute. You're telling the customers just to hang on for a minute means just hold the telephone for some time. And hand on a second, please, means just have a hand on a second. If you're very sure that within seconds you will be coming, you have to say second. Or you just go, hold on for a minute. Taking a call from the hall.
taking a call from the hold. Who's on the line? So you just, on call is waiting, just you take the call and answer who's on the line. Who are you holding for? Whom are you holding for? Whom are you waiting for? You're asking the person whom are we waiting, whom are you holding for? And coming here, bringing a telephone call to an end. At the end, when you're speaking, the most important thing is how to end the telephone. If it is informal or formal. Informal, no problem. You can say, if it's your lover, you can say bye-bye darling and give a kiss and just end the call. But here, an official call, a formal call, how do you end up? See here, there's somebody on the other line. Shall we say goodbye now? Somebody is on the other line. Shall we say goodbye now? It may be going for informal and formal also. You can use it. So how to end up the call? I shall take your number and call you back. You just say, okay, I shall take your number and I'll call you back sooner. Shall we continue speaking later? You want to put an end to the call. You just say, shall we continue speaking later? The other line is calling me. Shall we put an end to the call now? The other person is waiting on the line. I have to speak to him. So you want to just tell the person, let us stop the conversation in telephone. I'll call you back. The doorbell is ringing. Okay, you just want to put the phone off. You want to cut the person, whoever is calling. You say, okay, doorbell is ringing. I'll call you later. Let us cut. The words used to take a message and helping the telephone caller. The words used to take a message and helping the telephone caller. The telephone caller is calling. He or she wants to say, give a message. So you collect the message, keep it, and you are helping the caller. See here, he's not here. Somebody is asking the manager. You say, okay, he's not here. Can I take the message? Can you give me the message? What should I tell him or her? You get a call. The manager is not there or somebody is not there. He's away from his desk. Can I take the message? So you're asking the caller, could you give me the message so I can pass it on to the person whenever he comes back? I wish I could answer your question. I wish I could answer the question, but I don't have the authority to tell. Would you like to talk to his personal secretary? Somebody wants to get connected to some department, personnel department. You say, shall I give connection to the secretary, personal secretary of him? Complaining about wrong calls. You are complaining that you are getting wrong calls to Airtel office or Reliance office or to your manager or whomever it is. You just say, I've been getting crank calls. So wrong calls is called crank calls. I've been getting obscene calls recently. Obscene means what? All sexual oriented talks. Obscene calls. I've been getting prank calls. Prank calls means what? They're just phoning up and trying to frighten you. Prank calls. Making an order through the phone. Can you make an order through the phone? Yes, of course. Could you read your catalog? You're calling to an office, maybe Sarvana stores, a department store, and asking, can you tell me your catalog? Through the phone, you're calling and asking the rate of their products. Which credit card do you accept? You're asking the company, whichever the seller company is, would you accept the credit card? Do you accept checks? How to respond to a solicitor. What do you mean by solicitor? A person who's trying to become friendly with you through the phones. A person who like to have a sort of a relationship. He's trying his best. He's male or to a female or female to a male. They want to have a relationship through the phone and he's soliciting. He's using the phone to propose you. Propose to an unknown person through the phone. And you say, I don't accept telephone solicitation. Somebody is calling you and say, okay, let us be friends. No, you say, no, I don't accept telephone solicitations. I don't like to be friendly with people who try to be friend with me through telephone. No. You are speaking to me in the middle of my lunch. You are getting so disturbed and you are saying you want to cut him off. You say, in the middle of my lunch, you are disturbing me. I don't have the time to talk to you right now. I don't have the time to talk to you right now. Okay, then send me the literature. Somebody calls. Say, for example, even telecallers, they call you. And you say, okay, I'll buy all your products. Send the literature. Send all the catalogs. Send me the catalog. Okay, then send me the brochure. Brochure means all the details about your products.
Sorry, I never do business talks with solicitors. He said, no, I never do business with solicitors. So solicitors means somebody who calls you through the Vodafone and any phone. And they say, or Airtel, or they say, we represent such and such company. We want you to buy this plot or land or whatever it is. So you say, sorry, I never do business talks with solicitors. Never disturb me again. Don't you have any other job? I'm in my sleep. Why do you do this? Why do this? I'm in sleep. You just call me. Solicitor, I don't know who you are. And you're asking me. So my dear friends, connecting the telephone caller. So what are the phrases you use? I connect you with the branch. She's on another line. Will you hold on, please? Hold the line. Interrupting a telephone call for a minute. Hang on a second. Taking a call from the call. Who's on the line? Whom are you holding for? Bringing a telephone call to an end. There is somebody on the other line. Shall we say goodbye now? I shall take your number and call you back. Shall we continue speaking later? The other line is calling. I'll call you back. The doorbell is ringing. The words used to take a message and helping the telephone caller. He's not sure. Can I take the message? He's away from his desk. Can I take the message? I wish I could answer your question. Answer your question. Would you like to talk to his personal secretary? Complaining about wrong calls. I've been getting crank calls. I've been getting obscene calls recently. I've been getting prank calls. Making an order through the phone. Could you read your catalog? Or which credit card do you accept? Or do you accept checks? And how to respond to a solicitor. I don't accept telephone solicitations. You are speaking to me in the middle of my lunch. I don't have the time to talk to you right now. Okay then, send me the literature. Send me the catalog. Okay then, send me the brochure. Sorry, I never do business talks with solicitors. Never disturb me again. Don't you have any other job? I'm in my sleep. Why do you do this? So my dear friends, hope you're able to understand all these phrases. Use these phrases in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 398-99. இன்று ஒரு இனிய நாள் என்று சொல்லலாம். இந்த கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகம் 309 பக்கங்களை 399 வீடியோஸ் மூலமாக நாங்கள் இதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது உங்களுக்கு பார்த்து கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கும். கற்றுக்கொள்வதற்கு மிக சுலபமாக இருக்கும். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவதை பார்த்து மலைத்திருப்பதை விட அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள், எப்படி பேசுகிறார்கள், என்ன வகையான சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை 399 பக்கங்களில் 6000 வாக்கியங்களிலே நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். அதை முழுமையாக வீடியோவாகவும் செய்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் வீடியோ ஷார்ட்ஸை நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை இந்த வீடியோ மூலமாக பார்த்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு 399 வந்து விட்டோம். இங்கே டெலிஃபோன் எட்டிக்கெட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டெலிஃபோன் நாகரிகங்கள், தொலைபேசி நாகரிகங்கள். இன்று செல்ஃபோன் வந்து விட்டது. அனைவரிடமும் ஒவ்வொரு செல்ஃபோன் இருக்கிறது. 2G 3G பல வகையான செல்ஃபோன் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு டெலிஃபோன், கனெக்டிங் த டெலிஃபோன் காலர். நீங்கள் ஒரு செயலாளராக, டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டராக, தொலைபேசி ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் பொழுது அழைப்பாளர் அழைக்கிறார், யாருடனோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று. நீங்கள் எப்படி அவருக்கும் நீங்கள் தொடர்பு படுத்துவீர்கள்? ஐ கனெக்ட் யூ வித் த பிரான்ச். உங்களை அழைப்பவரை நான் எங்களுடைய கிளை அலுவலகத்துக்கு இணைக்கிறேன் ஃபோனிலே. ஷீஸ் அன் அனதர் லைன், வில் யூ ஹோல்ட் ஆன் ப்ளீஸ். அழைப்பவர் யாரோட பேச வேண்டும் என்கிறார், அவர் ஒரு பெண். ஸோ அவங்க இன்னொரு லைனில் இருக்காங்க. வில் யூ ஹோல்ட் ஆன் ப்ளீஸ், தயவு செய்து கொஞ்சம் நேரம் காற்றிருக்க முடியுமா? ஹோல்ட் த லைன், கொஞ்சம் நேரம் காற்றிருங்கள். கொஞ்ச நேரம் காத்திருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹோல்ட் த லைன் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இன்டரப்டிங் ஏ டெலிஃபோன் கால். ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு, நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் காத்திருங்கள் என்று அந்த பேசிகிட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட தடை செய்யும் பொழுது ஹோல்ட் ஆன் ஃபார் எ மினிட், கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் டெலிஃபோனை கையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கள். ஹேண்ட் ஆன் எ செகண்ட், கொஞ்ச நேரம் ஒரு சில வினாடிகளில் வந்து விடுகிறேன், தயவு செய்து டெலிஃபோன்லேயே இருங்க என்று சொல்வது. டேக்கிங் ஏ கால் ஃப்ரம் த ஹோல்ட். யாரோ காத்துட்டு இருக்கிறாங்க, நீங்கள் இந்த ஃபோன் எடுத்து யாருன்னு கேட்குறீங்க. ஊஸ் ஆன் த லைன், யார் அந்த
எதிர்முனையிலே காற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? whom are you holding for? யாருக்காக காற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறீர்கள். bringing a telephone call to an end. யாரோ ஒருத்தர் டெலிஃபோன் பேசுகிறாங்க, பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம், அந்த டெலிஃபோன் அவர்கள் பேசுவதை துண்டிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப கஷ்டமானது, ரொம்ப நேரம் பலபலான்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த டெலிஃபோன் இணைப்பை நாம் பேச்சை நிறுத்திவிட வேண்டும். அதற்கான வாசகங்கள் there is somebody on the other line, shall we say goodbye now? இன்னொருவர் டெலிஃபோனில் எனக்காக ஃபோன் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார், சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது, அதனால் தற்சமயம் நம்ம 2 பேர் பேசுவதை நிறுத்திவிடலாமா? I shall take your number and call you back. உங்கள் நம்பரை நான் எழுதி கொள்கிறேன், திரும்ப உங்களை நான் அழைக்கிறேன். Shall we continue speaking later? The other line is calling. நம்ம பேசுவதை இன்னொரு நாள் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சு பேசலாம், வேறொருவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். I'll call you back. The doorbell is ringing. உங்களை திரும்ப அழைக்கிறேன், வாசற் கதவு சத்தம் மணி அடித்து கொண்டிருக்கிறது. The words used to take a message and helping the telephone caller. ஒருவர் அழைக்கிறார், பேச வேண்டும் என்று ஒருவரிடம் பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அந்த பேச வேண்டிய நபர் அங்கே இல்லை, கிளை மேலாளர் இல்லை. அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் ஏதாவது தகவல் கொடுங்க, நான் அதை அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இஸ் நாட் ஹியர், அவர் இல்லை. கேன் ஐ டேக் த மெசேஜ்? நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தகவலை நான் குறிப்பெடுத்து கொள்ளலாமா? இஸ் அவே ஃப்ரம் இஸ் டெஸ்க், அவர் தன்னுடைய மேஜையிலிருந்து வெளியே போயிருக்கிறார். கேன் ஐ டேக் த மெசேஜ்? நான் அந்த தகவலை எடுத்துக்கொள்ளட்டுமா? ஐ விஷ் ஐ குட் ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், நான் உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதிலளிக்கணும் என்று விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. வுட் யூ லைக் டு டாக் டு ஹிஸ் பர்சனல் செக்ரட்டரி? நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த நபர் அவர் இல்லை, அவருடைய செயலாளரிடம் பேச விரும்புகிறீர்களா? கம்ப்ளைனிங் அபவுட் ராங் கால்ஸ், தவறான அழைப்புகள், டெலிஃபோன் அழைப்புகள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது, அன்றாடம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதை நீங்கள் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க? ஐ பீன் கெட்டிங் கிராங்க் கால்ஸ், எனக்கு முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடமிருந்து கிராங்க் கால்ஸ் வருகிறது. ஐ பீன் கெட்டிங் ஒப்சீன் கால்ஸ் ரீசென்ட்லி. ஒப்சீன் என்றால் என்ன? அசிங்கமாக கெட்ட வார்த்தையிலே ஆபாசமாக பேசக்கூடியவர்களிடமிருந்து ஃபோன் வருகிறது. ஐ பீன் கெட்டிங் எ பிராங்க் கால்ஸ், என்னை பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தும் விதமாக ஃபோன் கால்ஸ் வருகிறது. பிராங்க்னா அச்சுறுத்துவது. மேக்கிங் அன் ஆர்டர் த்ரூ த ஃபோன், ஃபோன் மூலமாக ஆர்டர் பண்ணுவது. குட் யூ ரீட் யோர் கேட்டலாக்? கேட்டலாக் என்றால் அட்டவணை, என்னென்ன பொருள் இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி உங்கள் பொருள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறீங்க. உங்கள் கேட்டலாக் என்றால் அட்டவணையை சொல்ல முடியுமா, என்னென்ன பொருள் இருக்கிறது? விச் கிரெடிட் கார்டு டு யூ அக்செப்ட்? கிரெடிட் கார்டுனா கடனாக வாங்கி பின்னாடி பணத்தை கட்டிக்கலாம். ஸோ கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் எதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்? டு யூ அக்செப்ட் செக்ஸ்? செக்குகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? இது அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் செக்ஸு, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் செக்குன்னு QUEன்னு வருகிறது. ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஏ சாலிசிட்டர்? சாலிசிட்டர் என்றால் என்ன? முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் உங்களுடன் நட்புடன் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பேசக்கூடிய அந்த சாலிசிட்டர்ஸ். ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் டெலிஃபோன் சாலிசிட்டேஷன்ஸ். டெலிஃபோன் மூலமாக வரக்கூடிய முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சாலிசிட்டேஷன்ஸ். யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு மீ இன் த மிடில் ஆஃப் மை லஞ்ச். நீங்கள் ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கிறீங்க, அவங்கள கட் பண்ணணும், மத்தியானம் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பேசுகிறீங்க, தொந்தரவு பண்ணுறீங்க என்று அவர்களுக்கு புத்தி போட்டும் விதமாக பேசுகிறீர்கள். ஐ டோன்ட் ஹேவ் த டைம் டு டாக் டு யூ இன் ரைட் நவ். இப்போ உங்கள் கூட பேசுவதற்கு எனக்கு நேரமே கிடையாது. ஓகே தென் சென்ட் மீ த லிட்ரேச்சர். சரி பரவாயில்ல, நீங்கள் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறீங்க, பரவாயில்ல, உங்களுடைய என்ன செய்கிறீர்கள் என்ற அந்த 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 நோட்டீஸை அனுப்ப முடியுமா? சென்ட் மீ த கேட்டலாக், அட்டவணையை அனுப்ப முடியுமா? ஓகே தென் சென்ட் மீ த ப்ரோஷர். ப்ரோஷர்னா என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன விலைக்கு விற்கிறீங்கிற அந்த அட்டவணையை அனுப்ப முடியுமா? சாரி, ஐ நெவர் டூ பிஸ்னஸ் டாக்ஸ் வித் சொலிசிட்டர்ஸ். நான் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள்ட்ட வியாபார பேச்சு பேசுவதில்லை. நெவர் டிஸ்டர்ப் மீ அகெயின், மறுபடியும் என்னை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள். டோன்ட் யூ ஹேவ் எனி அதர் ஜாப்? உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா? ஐ எம் இன் மை ஸ்லீப், வை டு திஸ்? நான் தூக்கத்தில் இருக்கிற, இப்படி முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களெல்லாம் என் கூட இப்படி பேசுகிறீங்களே, உங்களுக்கு அசிங்கமாக இல்லையா என்று அவர்களை திட்டுகிறீர்கள். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கனெக்டிங் த டெலிஃபோன் கால், உங்கள் காலை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள். ஐ கனெக்ட் யூ வித் த பிரான்ச், ஷீ இஸ் ஆன் த அனதர் லைன், வில் யூ ஹோல்ட் ஆன் ப்ளீஸ்? ஹோல்ட் த லைன். இன்டரப்டிங் எ டெலிஃபோன் கால், ஒரு டெலிஃபோன் காலை நடுவில் இடைமறித்து பேசுவது. ஹேங் ஆன் ஃபார் எ மினிட், ஹேங் ஆன் எ செகண்ட். டேக்கிங் எ கால் ஃப்ரம் த ஹோல்ட். who's on the line? Whom are you holding for? Bringing a telephone call to an end. டெலிஃபோனில் பேசுவதை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். There is somebody on the other side. Shall we say goodbye now? I shall take your number and call you back.
Shall we continue speaking later? The other line is calling. I will call you back. The doorbell is ringing. The words used to take a message and helping the telephone caller. அப்போ டெலிஃபோன் அழைக்கிறவரை அவங்க நீங்கள் அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல்களை நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்கிறீர்கள். He is not here. Can I take the message? He is away from his desk. Can I take the message? I wish I could answer your question. Would you like to talk to his personal secretary? தவறான ஃபோன் அழைப்புகள் எல்லாம் வரும்பொழுது நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் முறையிடுகிறீர்கள். I've been getting crank calls. I've been getting obscene calls recently. I've been getting prank calls. Making an order through the phone. ஃபோன் மூலமாக பொருட்களை உங்கள் வீட்டுக்கோ உங்கள் அலுவலகத்துக்கோ கொண்டு வர சொல்லும் பொழுது, could you read your catalog? Which credit card do you accept? Do you accept checks? How to respond to a solicitor? முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் ஃபோனிலே பேசும் பொழுது நீங்கள் அதற்கு என்ன மாதிரி பதில் அளிப்பீர்கள்? I don't accept telephone solicitations. You are speaking to me in the middle of my lunch. I don't have the time to talk to you right now. Okay, then send me the literature. Send me the catalog. Okay, then send me the brochure. Sorry, I never do business talks with solicitors. Never disturb me again. Don't you have any other job? I am in my sleep. Why do you do this? ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.